සඳුන් වීරක්කොඩි පන්දු 7කදී ලකුණු 11ක්. හොඳ ආරම්භයක් සජීව. මෝ නම්දරා සිටින වේගයෙන් පන්දුර පහර දෙන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය එක්තින වරම් ලැබපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මම අපි කතා කරා වගේ මේ ක්‍රීඩකයා ලකුණු ආරම්භය ගත්තා වගේ ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත යුතුයි. අපිට ස්ථානක් තියෙන කවුද ආරම්භ පිටිකරුවන් යුගල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලෝක කුසන්ට යවන්නේ? ඔව් ඩ්‍රයිව් පහරකට යන්න තරම්ම සාර්ථක නැහැ. තමා පිටියසුන් රේඛා මත සිටමයි ඒ උත්සාහය දරන නමුත් දෙපා චලනය සෑහෙන දුර්වලයි කියන්නට පුළුවන්. අතන පාදයේ බොහෝ වීමක් නැහැ. නමුත් පිත්ත පමණයි යන්නේ. මම හිතන්නේ මෙන්න මේක හඳුනාගත යුතුයි. ඒ වගේම මේ මුල් පන්දු වාර කීපෙදී අපි දකින අලුත් පන්දුව පොඩි අපි දෝලනයක් දැක්ක මේ පන්දුවේදී ආරම්භ පිටිකුරා දැනගතු බොන පන්දුවට ගහන්න පුළුවන් අතාරින්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේව තමයි ඉගෙන ගත්තේ. අනිවාර්යයෙන් ඉගෙන ගත යුතු දේවල්. කෙටි පන්දුවට පුල් පහරක් එල්ල වෙනවා. 4 සීමා මේ දැන් පසු කරනවා. සඳුන් බීරකොඩි ලකුණු 4ක් ඒ සමගින්ම එකතු කරගනිද්දී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 26යි. කෙටි පන්දුව මේ අවස්ථාවේදී වෙන්නේ උපරිම ප්‍රයෝජනයක. නමුත් අපි පන්දුවන්න පන්දු රකීමේ යොදවලා තිබෙන්නේ ඩීප් ස්ක්වයර් එක ඒ වගේම ෂෝට් ෆයිල් එක. දැනගත යුතුයි මොන අන්දෙන්ද පන්දුවෙන් කෙටි පන්දුවක් යවිය යුතුද මේ අවස්ථාවේදී. මොකද පන්දු රකින්න යොදලා තින ආකාරය තමයි අනිවාර්යෙන් පන්දු යවිය යුත්තේ. තාමත් 4 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන එක ස්විප්ට් එකේ පමණ රඳවා තිබෙන්නේ. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් නැහැ. හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් අපි ලොකු දෝලනයක් දැක්කේ නැහැ. ඒ වගේම සමහර හොඳ ඉලක්කයක් තිබුණේ නැහැ. පන්දු දෙකක් හොඳ ඉලක්කයක සමහර පන්දු අර තනතුරුන් එළියට. ඒ නිසා මම හිතන්නේ නායකයා තීරණයක් ගන්න නැති තව ක්‍රීඩකයෙක් පන්දු රැකීමට මම හිතන්නේ ඔෆ් සයිඩ් එකේ ස්ථානගත කිරීමට. ආරක්ෂාකාරී පියවර. මේ වෙනකොට ප්‍රසාද ලකුණු සටහන ගැන කතා කරනවා නම් සජීව ගාලු කණ්ඩායම පෙරමුණේ පසු වෙනවා ප්‍රසාද ලකුණු 5ක්. කොළඹ කණ්ඩායම දෙවන ස්ථානයේ ප්‍රසාද ලකුණු 5. එනමුත් උන් 1-2 ස්ථාන වෙන් කරගෙන තිබෙන්නේ. මේ තරග නර්මන විදේශීය සංචාරකින් කීප දෙනෙක්. ඒකම උන් 1-2 ස්ථානය තෝරගෙන තිබෙන නැත්නම් ඒ වුන් පත් වී තිබෙන්නේ සුද ලකුණු ලබාගෙන මේක නැත්නම් net run rate. පසුපාදේ ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහර net run rate එක බැලුවොත් 3.12යි ගාල්ල කොළඹ 1.64යි දඹුල්ල ලකුණු නැහැ 3 වෙනි ස්ථානයේ මහනුවර ලකුණු නැහැ 4 වෙනි ස්ථානයේ. එකම මේ ක්‍රීඩාගාර අතිරේක ක්‍රීඩකයන් එකම 26යි. ඩ්‍රයිව් පහර මිඩ් ඔෆ් දෙසට ලකුණක් නැහැ. ඒ සමගම 4 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 26යි. කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවි නැහැ. තරග නර්මන පිරිස් එකම සංචාරක පුරවරයෙක් කෙරෙහි දඹුලු පුරවරය ප්‍රසිද්ධයක් උසන එකම නොනිදන නගරයක් හැටියට ප්‍රසිද්ධයි. මොකද ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය මේ ප්‍රදේශයේ සුප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක්. මේ තරග නර්මන දේශීය ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක් එකම රංගිරි දඹුලු රජමහා විහාරය සීගිරි රාජධානිය මේ කලාපයේ පිහිටා තිබෙන්නේ විශේෂ සංචාරක පුරවරයක් හැටියට නම් දරා සිටිනවා. මේ ප්‍රථම පන්දු යැවීමේ වෙනස ඉෂාන් ජාරත්න කැඳවන පන්දුව. අවසන් තරගයේ හොඳ පන්දු වාර කීපයක් මොහොයව අපි දැක්ක මේ පන්දු යන තුන් දෙනාගෙන් ගත්තොත් ඉෂාන් ජාරත්නගේ යම්කිසි දෝලනයක් ලබා ගත්ත ඒ තනතුරේ පළමු පන්දු වාර කීපෙදී ඒ නිසා වෙන්න පුළුවන් වුණ ඉක්මනින් ඔහු නායකයා කැඳවලා තියෙන පන්දු යැවීමට ඔහු තුන්වන ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉෂාන් ජයරත්න අපි කතා කළොත් ක්‍රීඩා සමාජ තරගවලදී දක්ෂතා අතර හිටිය ක්‍රීඩකෙක්.
විශේෂයෙන්ම තුන්වෙනි අපි වෙන ක්‍රීඩකෙක්. තුන්වෙනි ක්‍රීඩකෙක්. ඔබ කිව්වා ආකාරයෙන් ඔහු පිත්තෙන් දශකම් දෙකේ තරගයේදී. එතන මේ අනිවාර්යෙන් කළ යුත්තේ මොකද ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා කරන්නේ Taman තුන්වෙනි ක්‍රීඩකෙක් නම් Tamanට පිටු කරගෙන යෙදෙන අවස්ථාව ලැබුණ දැනගත යුතුයි ලකුණු ලබාගෙන කණ්ඩායමට try පාර එක්ස්ට්‍රා කව කලපයටයි යොමු වන එකම පළකලේ පැවැත්වෙන කොළඹ සහ මහනුවර අතර තරගයේදී කාසිය වාසිය දිනාගෙන මුලින්ම පන්දුර පහර දීමට කොළඹ කණ්ඩායමේ නායක දිනේෂ් චන්දිමාල් තීරණය කරගෙන තිබෙනවා. එහිදී මේ වෙනකොට ලකුණු 14යි කඩලු එකකට දෙවිගිය පිටිකරුවා උපුල් තරංග එක ලකුණක් ලබා සිටියේදී කසුන් රාජිතගේ පන්දුවකට කඩලු මුවා කිරීම අදහස් වී තිබෙනවා. ඒකම අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ ආබාධයකට ලක්වීමෙන් ක්‍රීඩා පිටින් මදකට සමගින දින ලකුණු 5කට ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. චන්දිමාල් නදවි නායකයා ලකුණු 4ක්. ඒකම ශහන් ජයසූරිය නදවි තාමත් ලකුණු ලබා ගන්න නැහැ. ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඒ පළකලේ තත්ත්වය මේ වෙන විට පන්දුවාර 4ක් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී 4 වෙනි පන්දුවාරේ හේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙහි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ 5 වෙනි පන්දුවාරේ. මෙහි පන්දුවම තරමක් වේගවත්. මෙතන ආබාධවල ලක් වෙන නිසා ඒ විදිහ කාලය පොඩ අපතේ යන්නට ඇරි පල්ලකලේ විශේෂම අපි දන්නවා දැන් මේ ලබන අගෝස්තුවේ ඉඳලා සෑම තරගයකදීම යෝධ මේ ලකුණු පෝරුවේ නැත්නම් ජයන්ට් ස්ක්‍රීන් එකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ලකුණු පෝරුවේ ඒ කාල හෝරාව සටහන් වෙනවා. ක්‍රීඩකයන් කාලය අපතේ යවන්නට බෑ. ඉතින් විනිශ්චයකාරවරුන්ට හරිය පහසුවක් වෙනවා. එකම පන්දු යවන කණ්ඩායමේ නායකයාටත් පන්දුර පහර දෙන ක්‍රීඩකයන්ටත් පහසු වෙනවා. ඒ කාල වේලාව සටහන් වෙන නිසා කඩුල්ලක් දැවී ගියට පස්සේ විනාඩි 2ක් ඇතුළත ක්‍රීඩා පිළිවෙලට පැමිණිය යුතුයි. විනාඩි 3ක් ගියොත් ඉල්ලීම කරන්න පුළුවන් දෙවියම කෙරෙට ටයිම් අවුට් එකකට. ඒකම පන්දු වාර දෙකක් අතරත තප්පර 40ක් ඇතුළත නැත්නම් තප්පර 30ක් ඇතුළත ඉනිම ආරම්භ කළ මේ ඊළඟ පන්දු වාරය ආරම්භ කර යුතුයි. ඉතින් මේ වගේ දේවල් මම හිතන්නේ තමත් වටිනවා. සංජාරත්න ගාලු කණ්ඩායම 27ක් කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දෙවි නැහැ. පසුපදේ ආරක්ෂිත චෙක් ට්‍රයි පාරක් ගාලු කණ්ඩායම හොඳ වේගයක් පවත්වාගෙන යන පිටිකන්නේ යෙදෙන මම හිතන අපි දැක්ක දුර්ලභ බඳු කීපයක් යෙදුවේ ඒ අවස්ථාවේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගත්ත මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා හතරේ ලකුණු හතරේ මම හිතන්නේ මේක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ තනතිරු ඒ වගේම පන්දු යන දැනගත යුතුයි මේ වගේ හොඳ තනතිරුවක පන්දු යවෙද්දී මොන ඉලක්කයද මොන ස්ථානයේද පතිත කරන්නේ කොහොම මොන වගේ දෝලනයක්ද ලබාගත යුත්තේ ඒ වගේම පන්දු රකින්නන් කොයි ස්ථානගත යුත්තේ මෙවර ෆ්ලෙක් පහරකින් ලකුණක් එකතු වෙනවා බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් දෙසට දෙවන ලකුණත් වේගයෙන් ලබා ගන්න පන්දුව අපසු බාර දෙද්දී කෙසේ වෙතත් හරියාකාරව පන්දුව බාර දුන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මතක් කරනවා විශේෂයෙන්ම ඊළඟ විස්තර විචාරය සඳහා ඊළඟ පන්දුව අර පහ ඉංග්‍රීසි බසින් ඔබ එකතු වන්නේ එරික් ගවුඩ සමගින් ගාමිණී පෙරේරා මා ආරාධනා කර සිටිනවා අපිට එකතු වෙලා ඉන්න අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් නොමිලේ ක්‍රීඩා පිටට අවතීන වෙන්න පුළුවන් තරගය නරඹන්නට එන්න අද විවේකී දිනයක් මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන්ම ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් රැසක් තරඟ වදිනවා තරගය නරඹන්නට පැමිණෙන්න කියා ආරාධනා කරමින් අපි අසුනේ ඊටකඩ එරික්ට සහ ගාමිණීට So thank you so much to Sajiva and Sena. So 5 overs completed in the team goal innings, 29 for no. We got a good start from them. And of course, it's a warm welcome to your friend and mine, Gaminee Pereira. Good morning, Gaminee. Good morning, everyone. It's Rudana. Yeah, interesting to see, Eric. We spoke about this morning as well. There's not a lot of conventional swing, is there? And after winning the toss, decided to bowl first. It's a very warm and humid day. But the two left-armers opened the bowling, but there was no swing. It was gun barrel straight, wasn't it? It was absolutely gun barrel straight. Tough conditions for bowlers. This work to be on the onside towards mid-wicket. So now the dot ball comes up. Important game this for Team Dambulla. They've lost one. The one game they played. Team goal on a high at the moment.
And of course, spectators will come to the grounds. Today is Saturday. Nice day to watch cricket down here in Dambulla. If you're in the vicinity of Dambulla or in Kandy, we'd like to remind all our viewers, entrance is absolutely free for these games. You can watch the action, and also you can come down to the grounds, take a selfie with your favorite player and post it on the Sri Lanka cricket website. This time played away down towards third man, thick outside edge. Yeah, both these left-handers looking to establish their position. Like I said, there is not a lot of conventional swing or any lateral movement off the track. There are some people at the grounds already. So that's a good thing. You can take the selfie with your favorite player and you get a copy of it as well. Yes, we had rain last evening. Light showers at about 6:30 last evening until about 9:30 in the night. Really cooled the vicinity down, but then today is going to be another hot and humid day here in Dambulla. Possibility of a shower too later this evening. And these boys are enjoying the cricket, no doubt. Talking about their favorite players. They know what goes on in cricket as well. And if you're a selfie fan, well, this is a good opportunity to come down to the grounds, take a selfie with your favorite player, and then post it on the Sri Lanka Cricket's website as well, and keep those memories with you for a long, long time. And there's the team gold dressing room area. Going for the full shot, beats the wicket keeper down towards fine leg. Long chase for the backward square leg, won't get there, into the boundary for 4 off the bat. Yeah, attempt slower ball from Misurudana. Just missed the direction. Got enough bats on Nurakodi. Although we had some rain last night, the outfield has had no effect at all. It's lightning fast still. You're going to get a lot of value for your shots. So Virakodi moves to 21, Tiriman is on 12. So last ball, the 6th over coming up. Driven the onside, straight to mid-on, no chance of run. Ends the over, 6 completed, and the team goal, 34 for no wicket. Yeah, good start by the Galle cricket team. 34 after 6. That's a batting card coming to Mendes. At number 3, Minod Banuka, another left-hander at number 4, Sirivardhana. Kusal Mendes, I should say, at number 3, the right-hander, Minod Banuka. The left-hander, Sirivardhana, left-hander, Shamu Ashan, right-hander, Vanidu Hasaranga, leg-spinning all-rounder. And then the bowlers, Dhananjay De Silva destined to come at number 8. Malinga Chamira and Damnika Prasad, the 3 fast bowlers. 3 bowlers have been used so far. Fernando a bit disappointing, 2 overs 17. Another helping shot from Thirimana. So happy camp, team Galle, big win that first game against team Kandy. Led from the front by the captain himself, Lasith Maling, who picked up 7 wickets in that game. And we'll move across to what's happening at Galle. Team Colombo, batting first. Playing a miss outside the line of off stump. Well, so Team Colombo have lost 1 wicket already. 23 for 1. The batsman out was Zupul Taranga. Out for 1 of 4 balls. Avishka Fernando. He's there at the moment on 5, and of course, Jaswari is there on 7.
Got some bat onto that round. Isirudana is a deep third man. Sandhu Mirakudi is a naturally aggressive player, Eric, and likes to feel the bat on ball from the start. And he's very strong on the square of the wicket, particularly on the offside. Lakshan Sandakan. See, some of these players needs to be on top of their game. There's not a lot of time left, is there? And after today, there'll be 2 more rounds and then the final. Well in defence, Lahir Turiman. Both these left-handers are looking to come up with some big ones to put yourself into consideration. It's the case for most of these players, isn't it? That's right. Only very few spots. And a lot of contenders. Ishan Jayaratna, who had a good outing with the bat last time. Deliberately played towards third man. Isirudana. Some football skills, but couldn't stop that ball from crossing the boundary line. Lovely shot. Deliberately played, mind you. Total control of the bat face by Thirimana. Yeah, still a very fast outfield, even though we had the rain, this is the covers on. So 40 for no wicket is a team goal after 6.5 overs. That is the last ball of the 7th over. We've already had 7 boundaries, Eric. Angelo Matthews still persisting with a slip. There's a slight hold up. Isirudana, after try to stop that ball, his hat was on the ground. Forgot to pick his hat. Gee. In defence, ends the over, 7 completed. Team goal, 40 for no wicket. That's a beautiful shot of the Dambulla cricket grounds. The backdrop, the grandstand. It's very hot and humid, so players are allowed to have a drink every now and then. Yes, that's right. And well, we've had about 34 minutes of play so far. We'd like to remind our viewers that we've got a little surprise coming up later this afternoon, just before the commencement of the second innings. One of the team coaches from Uganda is in Sri Lanka, sitting with Team Dambulla, with Sumitra Varnakurusurya and also Angelo Matthews, the captain. So we'll have a little chat with him as well during that lunchtime, just before the commencement of the second innings. And Team Uganda on the up at the moment. They've done well in cricket, international cricket. Well played, lofted on the onside, over the head of mid-on, down to long on for 4. Yeah, pretty good shot from Sandhu Mirakudi. This is what he can do. At times he looks to hit square of the wicket, but this time showing the full face of the bat. Enough bat on that one to clear the fielder at mid-on. Osha the Fernando, who had a match to forget on the field that last time around, didn't he? Yes, he did. Angelo Matthews takes himself off from that slip position and he has gone to a catching position at short mid-wicket. And that's where the ball goes. Straight to him. Yes, Angelo Matthews realizing there's no movement of this pitch. There's no great deal in having a slip fielder in place. Brings himself into a mid-wicket position to save some runs down there. Incidentally, we spoke about this this morning, the pre-match discussion, didn't we? The bowlers are not going to get any conventional swing. And because of the dryness of the pitch, there is no lateral movement also. So bowlers have to be smart, maybe to vary their speeds, vary their lines, and vary their lengths as well.
So change the field in the meantime. As Fernando is being moved to that mid-wicket position, Matthews comes to mid-on, so you can have a chat with his bowlers. And short fine leg being dropped down towards the deep fine leg, third man being brought into the 30-yard circle. Yeah, I think that's a good move from Angelo Matthews. Deep square leg and deep fine leg. So that will create some doubt on the batsman's mind about the length. But having said that, he can't go outside the off stump because short third man inside the circle. That's a good delivery, good bouncer. That's where you need that bouncer. Around that chin. It has to be straight. Can't give any room. Any width, Sandhu Virakudi is going to go over that third man off cover point. But that time he just had to avoid that because that was coming straight at him. Good skill. Dropped his hands. Watched the ball all the way to the wicket keeper. That was a bit too high, I think. Yeah, Lyndon Hannibal goes for some exercise. And so is Ruchira Guru. I don't think you'd have reached that with a tennis racket. It's way too high. Even the wicket keeper, Ditwalla, just managed to get his hands. So 45 for no loss. We are into the 8th, Eric. Looks like Dambulla is going to have a long day on the field. Pulls that one down towards fine leg. So they'll pick up just one for that. Are we going to see spin pretty early today? Well, that might be the case, even in the power play. Another change in field. It's all tactical out here. Deep square leg has been taken inside the circle and another slip. So 4 on the offside, stopping the single. Lovely timing. Brilliant shot. And that is another 4. That's a brilliant shot from Tiriman. He's just waited for that. Didn't try to hit it too hard, just use the pace of the ball. Yeah, the 2 shots that he played today, there was another shot that went towards third man in the previous over. That was finer. But this time, see how he adjusts his bottom man. Control of the bat face. So 50 comes up, 50 for no wicket after 7.5 overs. Big shout. Not out, says umpire Palli Guruge. End of the over, 8 completed. And team goal, 50 for no wicket. Yeah, Tirumana moving right across his stumps. It's closer than you think. But the angle obviously going to take that ball away from that leg stump. Palli Guru and Lyndon Hannibal. 2 experienced umpires. Both are in the international panel, Eric. So a lot of activity going on the ground as well. Photographs being taken around. Once again, reminder to all our viewers in the Dambulla and the Kandy areas. To go to the grounds. Entrance is absolutely free for these matches. And also the opportunity from Sri Lanka Cricket. You can take selfies with your favorite players. Post them on the Sri Lanka Cricket website. And keep them as a part of the memories of with your favorite players, the grounds. And now there's the bowling change coming up. Yeah, let's see whether we can see that replay of the last ball of that last over. Keep your eyes on the wicketkeeper Niroshan Dikwal. See where he ends up. Just keep your eyes on the wicketkeeper. How he moves with the ball. And he was still appealing. You're giving a bit too much for the umpire, son. So little stat coming up from our stat guru.
Dinesh Sandhu Birakodi on 27 of 24 balls with 5 boundaries, 14 dot balls. And Lairu Thirumala on 21 of 24, 4 boundaries, 15 dot balls to him. Oh, yes. And Gunathilaka, so we expected spin to come on in the power play. Straight away, that gripped. And there was some bounce as well. It hit the high part of the bat. It's pretty similar to the last game, Dambulla, after deciding to field first. There weren't much from the fast bowlers. The spinners had to do the bulk of the work. That's a very good shot from Sandhu Virakodi, just hitting through the line. Maybe a foot or so inside the boundary line. That's a beautiful shot. Yes, doesn't come any better than that. Made full use of that and well in the power play, so no fielders out of the 30-yard circle in the offside. Now that mid-off is being dropped down to the long-off region. Yeah, I think when Gunathilaka started, he wouldn't have expected that ball to turn. So he had the mid-on fielder back on the fence. But now the mid-off has gone. That's the spinning side. So maybe a better option. Conventional way. Oh, and a bad delivery. Very lucky to get away with that one. Lakshan Sandakan got his hand to it. Stopped a certain boundary, but still 2 runs. Not a very good follow-up delivery. That's where bowled. Dick Valley talks to him, says, yes, that's where you should be bowling. We have the stump microphones as well to pick up the conversation in the middle. Pushed on the onside towards mid-on this time. So current run rate, very healthy indeed, 6.46. And Dambulla got 2 spinners in their ranks. Again the sweep shot. Well played. Down towards the fine leg region. Fielder won't get there, that's 4. So ends the over as well, and 9 overs completed. Team goal, 60 for no wicket. Yeah, not a good start for Dhanushka Gunathilaka. 2 boundaries in that over. Not the easiest thing to bowl in the first power play. Only 2 fielders are allowed outside the circle. Sandhu Virakodi took a chance there. Got his right foot right across the off stump. So there weren't any risk involved because the ball was outside the stump. See how he moves around. And got enough bat to get the finer gap from that fielder there. 60 for no loss of 9. This is a terrific start. Virakodi has been the more aggressive batsman, 37 of 30. Thirumala 21 of 24. So Dasun Chanaka has been brought into the attack from the grandstand end. So 11 boundaries so far in the innings. And Jaratha comes on from the main grandstand in. Yeah, I stay corrected. That's a dugout. The Dambulla team dugout. Comfortable in defense. Thirumala. Rambukwala, Sera Singh, who is not playing today. And Kamage is behind him as well. So the 2 left-handers have given them a good start for goal. 60 or 55 deliveries, that's a partnership. Nicely played, soft hands. That was third man for single. In fact, I think one of the interesting stats that we should come up with
as the day progresses is how many dot balls have been played in innings. Yeah, even in the last match we spoke about it, even when I had a chat with Avishka Gunawardana, the head coach of Colombo. He was telling us that was one area that they are really concentrating and trying to inculcate something to the batsman, how to be efficient in the middle of the innings with singles. Like you said, there were over 160 or 70 dot balls in their innings. That's a beautiful shot in front of mid-wicket. Wow. Did the hard work. Just couldn't put it back into the field. He's seeing it well, Virat Kohli, didn't he? Picked it up very early. Super shot. Absolute super shot indeed. Good effort at deep mid-wicket. Not enough to cut it off, and well, 4 more runs, so 65 for no wicket. We're in the 10th over. Incidentally, Virat Kohli got a start. There is that man that Eric was talking about. He's from Uganda, sitting on the left of Sumitra Bandakudasurya. What experience for some of these associate countries as well. There we are. On the right of your screen, we'll be talking to him just before the second session. Straight to extra cover. That is the first wicket. Slower delivery from Jayaratne. Just ran his fingers over the seam. Virat Kohli was looking to drive it on the up, but straight to him. Hit it really hard, but well, good catch. Nice to see from Dambulla. Has taken the first one that has come their way. So 65 for 1. You're halfway through the 10th over. Yes, Virat Kohli has done all the hard work, batted well, played some good shots. Disappointment for him. Shake of a head as well as he walks back. He knows that played a lot of bottom hand in that to scoop it towards that extra cover position. Because once you get into the 30s and he's got into the 40s, in fact, you do the hard work. It's a case of going on from there. And we see lots of batsmen, they get to 50 and throw their wickets away. Yeah, modern day shorter formats, even one day and even T20. You need set batsmen out there in the middle. So Virat Kohli, 41 of 32. 65 for 1 after 9.4 overs. We know that John, the tie and the blue shirt, having a word with Sumitra Bandakudasurya, the coach of Team Dambulla. A lot of preparation, a lot of hard work goes on behind the scenes as well. And let's take a look at that last wicket that fell. Wicket of Virat Kohli. Shade outside the line of off stump. A lot of bottom hand. Disappointment from Virat Kohli. And look at Jayaratne. He is elated. Change of winds for Jayaratne, and he's picked up the wicket. That's the wicket that Team Dambulla wanted. They wanted a breakthrough early on. So Dhananjay De Silva comes in. Another important innings for Dhananjay De Silva as well. Yeah, just the 2 balls to go in the first power play. So Virat Kohli will be livid with himself. Comfortably forward, De Silva. Yeah, coming back to that point again, Eric. So many batsmen, after doing the hard work, just they throw their wicket away. It doesn't matter how you play, really. Some batsmen are more aggressive than the others. Some are accumulators, but you need to put some value on your wicket once you get a start. Do not leave it to the next person. Worked very nicely on the onside, so De Silva off the mark with a single that completes the over as well, or is there one more ball to go? Over completed. And at the end of 10 overs, it is 6-6 for the loss of 1 wicket, and time for a change the voices as well. For next 5 overs in singular, it's going to be Sanjay Virakod. With him is Sena Nandavira.
ස්තුතියි එරික් ගෞඩ සමගින් ගාමිණී පෙරේරා මේ සංඥාව විනිශ්චයකාර ලින්ඩන් හැනිබල් දෙවන පවර් ප්ලේ කොටසේ ආරම්භයෙන් සටන් කිරීම විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මේ එක් දින පන්දුවර 50 තරඟයකදී ප්‍රථම පන්දුවර 10 ප්‍රථම පවර් ප්ලේ යාරතියේ සීමාවෙන් අපිට දෙදෙනා රඳවන්නට හැකියාව තිබෙන්නේ ඒකම දෙවන පවර් ප්ලේ කොටස 11 වන පන්දුවරේ සිට 40 වන පන්දුවරේ දක්වා ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් යාරතියේ සීමාවෙන් අපිට අවශ්‍ය නම් රඳවන්නට පුළුවන් ඒකම යාරතියේ සීමාවෙන් අපිට 5 දෙනෙක් රඳවන්නට පුළුවන් තුන්වෙනි පවර් ප්ලේ කොටස ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ඒ 41 වන පන්දුවරේ සිට 50 වෙනි පන්දුවරේ දක්වා ඉතින් මේ සජීව මේ පවර් ප්ලේ සහ මේ පන්දු රකින්නන්ගේ සීමාවන් ගැන කතා කරද්දී දැන් වෙනතට වැඩිය පන්දුවර 50ට දැන් 250 260 කාලා දිනන්න බෑ 300 350 තමයි මේ සීමාවන්. ඒක වෙනසක් ඔබ දකින්නවද මේ පන්දු රකින්න සීමාවන් සමග සැසඳීමේදී හෝ නැත්නම් මොකක්ද හේතුව මේ බොහෝ විට මේ ජයග්‍රහයේ සංඛ්‍යාව 300 පන්නන්නවද? ඔව් සාමාන්‍ය මේ නීති රීතිත් සමග ඒ කියන්නේ මේ තරඟය දැන් ලබා දී තියෙන පිටිකරුවන්ට කියන්න පුළුවන් පිටිකරණයේ වැඩිපුර ලකුණු ලබා ගන්න හරිය ලෙහෙසි මේ මොකද ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනා ඕවර් 10න් පස්සේ රඳවන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ ඒ නිසා සමහර ගොඩක් ස්ථාන මේ විවෘතව තිබෙන. ඉතින් ඒ නිසා පිටිකරුන්ට තෝරා බේරාගෙන පිටිකරණ යෙදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පන්දු යවන්න ලෙහෙසි නැහැ. මොකද දුර්වල පන්දු යවුව සැනින් ලකුණු ලබා ගන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් මේ නිසා තමයි මේ දැන් මේ කාලේ 200 300ක් ලකුණු ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍ය ඒකත් සමහර කණ්ඩායමට මදි. ඔව්. චෙක් ඩ්‍රයිව් පාර විශ ෆර්නැන්ඩෝගේ පන්දුවකට ධනංජය ඩිසිල්වාගෙන් නව පිටිකරුවා ධනංජය ඩිසිල්ලා දකුණ සහ වම පිටිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා පිටියේ සිටින විට පන්දුරගෙන කණ්ඩායමට ලැබෙන සහයෝගය නැත්නම් තරමක් අපහසුව කොහොමද ඒක පහසුව තෝරගන්නේ? ඔය තවසම ලෙහිසි නැහැ. ඒ කියන්නේ පන්දු යවන්නට ඉලක්කය දකුණත් පිටිකරුවට දාන ඉලක්කය නෙමෙයි වමත් පිටිකරුවට. ඒ වගේම දෝලනය පාලනය කළ යුතුයි. මෙතන මේ දේවල් හඳුනාගත යුතු මේ ක්‍රීඩකයන් මොකද ජාත්‍යන්තරයේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් ඒ වගේ පුහුණුවලදී ලකුණු 66යි මේ 67 වන ලකුණ ඩ්‍රයිව් පාර සමගින් ඒක අනිවාර්යෙන් දැනගත යුතු පන්දුවන අපි දැක්ක මේ තරඟයේදී කතා කරොත් මේ පන්දුවන තුන් දෙනා ගැන කතා කරොත් වේග පන්දුවෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපි හොඳ ඉලක්කයක් දැක්කේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි දැනගත යුතු කණ්ඩායමේ නායකයා හෝ පන්දු යවන අතර තිබෙන මේ සාකච්ඡාවකදී හොඳ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කරාම පන්දු යවන දැන විනිශ්චයකාරවරයා සහ තරග තීරකවරයා එහා පැත්තේ ටීඑච් විජේවර්ධන විශේෂයෙන්ම සුදු පැහැති ටී-ෂර්ට් එක ගැන ටීඑච් විජේවර්ධන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අධ්‍යාපන කළමනාකරු අධ්‍යාපන භාරව කටයුතු කරන මිනිස්සුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු භාරව කටයුතු කරන. ඉතින් බොහොම කතාවක් තියෙනවා මේ ටීඑච් විජේවර්ධන යන පළාතේ වහිනවා කියලා. ඉතින් ටීඑච් දඹුල්ලට ආව ඊයේත් දඹුල්ලට වර්ෂා පතිත වුණා. ඉතින් මේ වගේ මේ සම්මතයන් තියෙන සමහර අවස්ථාවලදී ක්‍රීඩක විනිසුරුවන් මේ විදේශීය සංචාරකයන් දෙපළක් තරඟ නරඹමින් ලකුණු 3ක් ධනංජය තිරිමාන 22. කෙටි පන්දුවට පුල් පහර සමගින් ලකුණු 4ක් ධනංජය සිල්වාට. නැවතත් අපි අර කතා කළ දේ මේ පහරින්ම දැක ගන්න පුළුවන්. මොකද කෙටි පන්දුවක් මේ කෙටි පන්දුව යවද්දී අපි බලන්න ඕන මොන පන්දු රකින්න ඒ ස්ථානයේ සිටින එක ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි ඔහුගේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි ලෙෆ්ට් සයිඩ් එකේ සිටින්නේ මිඩෝන් සහ ඩීප් ස්කේල් එක ෆයිල් එක. හැබැයි කෙටි පන්දුවක් යවේ පුළුවන් ස්ථානයේ හැබැයි හරි ඉලක්කයක් තිබිය යුතුයි. නැත්නම් ලකුණු 4ක් ලේසියෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි දැක්ක එක මේ පහරත් සමග ධනංජය ඩිසිලාගේ පහර මොකද සෑහෙන හොඳ පහරක්. ඒ වගේම කල්ලල් මැනීම තමයි අපි දැක්කේ. මේ දීපාල් ගුණවර්ධන අද අතිරේක විනිසුරට කටයුතු කරන්නේ පන්දුව නතර කරනවා අජීවී පන්දුව බවට පත් කරනවා. විශේෂයෙන්ම දර්ශන තිරේ ඉදිරියේ කිසියම් බාධාවක් සිදු වී තිබෙන ආකාරයක් දිස්සෙන්නේ ධනංජය සිල්වා හරියාකාරව විනිසුරුට පවසනවා. තමන් සූදානම් නැහැ කියා මතන්නේ සුදු පැහැති කොකුන් දෙදෙනෙක් ප්‍රියාසර කරා. බෝල වගේමයි සුදු පැහැති කොකුන් දෙදෙනෙක් ප්‍රියාසර කරා. කිලිම පන්දුව ප්‍රතිවාදී අන්තයේ කඩුල්ලේ වදිනවා සමගම ලකුණක් සඳහා පාවසෙන් පැතිමාරු වෙනවා. මේ නීතිය කතා කරමු ඊළඟ පන්දුවාරයේදී ලකුණු පන්දුවාර 11යි ලකුණු
73යි කඩුළු 1යි. විශේෂයෙන්ම අපි මේ දුවද්දි දෙවියන්ම ගැන කතා කරද්දී ප්‍රතිවාදී අන්තේ නැත්නම් පිටිකරුවා පන්දු යවන අන්තයේ සිටින තිබෙන කඩුල්ලේ පන්දුව වදිනවා නම් පිටිකරුවා එල්ල කළ පහරක් එහිදී පන්දු යවන්නාගේ අතේ හෝ ඔහුගේ ශරීරයේ කිසියම් ඇඳුමේ හෝ ශරීරයේ හෝ වැඩි අනිවාර්යයෙන්ම කඩුල්ලේ වදින විට non striker නැත්නම් පිටිකරන නොකරන අංශේෂන ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට පැමිණියා නම් ඔහු දෙවියන්ම කියලා සටහන් වෙනවා. සංචාරකයන් තරඟේ නරඹමින් සංචාරක නතර වාරයේදී හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරීව ඩ්‍රයිව් පහරක් කියලා කරමින් ලකුණු 1යි. පළවෙනි ලකුණ ඉතාමත් වේගයෙන් ලබා ගත්තා. ඉතාමත් වැදගත්. ඒක තමයි වැදගත් වෙන අපි දැක්ක ගිය තරඟෙදී චාමර සිල්ලා සහ ශාමි කරුණානායක අතර ලකුණු ලබාගෙන මම හිතන්නේ මේක අවශ්‍යයි පීඩනයක් ඇතිකල යුතුයි පන්දු රකින්නට මේක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද හැමතිස්සෙම පන් ලකුණු ඉක්මනට ගත්තොත් පන්දු රකින්න ලේසි නෑ. පන්දු රැක ගන්න ඔහු යම්කිසි හිතීමකට ලක් කරනවා. මම හිතන්නේ මේ දේ හොඳ දෙයක් කරේ. මම හිතන්නේ දනන්ජය ඩිසිල්ලා වුන් දෙදෙනාම රාජපක්ෂ මිලින්ද සිරිවර්ධන කුසල් මෙන්ඩිස් කණ්ඩායම නියෝජන ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩාකාරී තිලන් සමරවීර ප්‍රධාන පුහුණුකරු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු දක්ෂ පිටිකරුවෙක් ඒකම ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පිටිකරන පුහුණුකරුවෙක් හැටියට කලක් කටයුතු කරා. දැන් මේ ගාල්ල කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවෙක් හැටියට නැවතත් තමාගේ සුපුරුදු කාර්යයේ එවර පන්දුවේ පිටේ මුණත හරවමින් තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ලකුණක් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙන ගාලු කණ්ඩායම ලකුණු 76යි පන්දුව අර 11ක් ඇතුළත තමයි අපි මේ අධ්‍යයනය කළ යුතුයි මේ පන්දුව අර 11 ඇතුළත පන්දු යවන කොච්චර දුර්ලභ පන්දු යවුවද. ඉතින් මේ අවස්ථාව අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. මොකද ගිය තරගෙත් අපි දැක්ක ලකුණු 50ක් ප්‍රමාණයක් ලබා දුන්න මුල් පන්දුවර 10 දී දඹුළු කණ්ඩායම 60 ගණන් නේද? 60 මේ තරගෙදිත් ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න. මෙන්න මේ දේවල් අධ්‍යයනය කර ඒ සමහර හොඳ පන්දු ලකුණු ලබා ගත්තා. පිටිකරු තමාවත එනතුරුම පන්දුව බලා සිට පිටේ මුණත හරවනවා. තර්ඩ් මෑන් දෙසින් එවර ලකුණ ධනංජයට දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව 77යි. විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරත් අද පල්ලකැලේ පැවැත්වෙන තරගය කොළඹ සහ මහනුවර අතර මේ වෙනකොට 12 වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ලකුණු 73යි කඩලු 1යි. බොහොම සමානව යනවා කණ්ඩායම් දෙකම. පල්ලකැලේ රංගිරි දඹුළු ක්‍රීඩා පිටියේ ළඟ ළඟ යන ලකුණු. එහිදී දෙවිගේ ක්‍රීඩකයා උපුල් තරංග එක ලකුණකට අවිස්ක ෆර්නෑන්ඩෝ ආබාධක නිසා ඉවත් වී තිබෙන පිටියෙන් ලකුණු 5කට එහිදී ඔහු දෙවිගේ ක්‍රීඩකගේ බඩ සටහන් වන්නේ නැහැ. චන්දිමාල් නායකයා නදුවේ ලකුණු 30ක් ශාන් ජයසූරිය නදුවේ ලකුණු 32ක් ලබාගෙන කණ්ඩායමේ ශක්තිමත් කරන ලකුණු සංඛ්‍යාව ඒ සමානව විදුටුවා මෙම තරගයේදීත් අපේ රංගිරි දඹුළු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේදීත් ලකුණු 41ක් සඳුන් වීරකොල්ල වන හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන පළමු කඩොල්ල වෙන ලකුණු 65ක් ලබා ගත්තා. කතා කළ සඳුන් වීරකොල්ල ගිය තරඟේ ලකුණු 50ක් ලබාගෙන මේ තරඟේ 41ක්. ඒ 41 දී අපි දැක්ක දෙවියන් ප්‍රථම පන්දුවේදී ප්‍රථම පන්දුවේදී ලකුණු 4ක් ලබාගෙන තමයි දෙවෙනි පන්දුව දෙවි ගියා. මම හිතන්නේ මේ පිටිකරුවා දැනගත යුතු ලකුණු 4ක් ලබාගෙන ඊළඟ පන්දුව හොඳ පන්දුවක්ද නරක පන්දුවක්ද ඒක කියලා තෝරා බේරා. මම හිතන අනවශ්‍ය පහරක්. හොඳයි පන්දුවාරයේ නිමයි ලකුණු 78යි කඩලු 1යි 12 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසන. මේ දක්වා ලකුණු සටහන සඳුන් වීරකොළේ ලකුණු 41කට දෙවිගිය පන්දු 32කදී තිරිමාන්න නදුවේ ලකුණු 24ක් පන්දු 30ක් තුල ඒකම ධනංජය පන්දු 10යි ලකුණු. අතිරේක ලකුණු 2ක්.
අතරේ පාරවල් 13ක් මේ පන්දු වල 12 ඇතුළත ලබා දී තියෙන පන්දු නම් මේක තමයි මම කලින් පැවසුවා වගේ සමහර පන්දු හොඳ පන්දු වලට පවා ඔබ දැක් ගන්න පුළුවන්. මේ පන්දුවේ මේ දත්තේ නිශාන් ජයරන්ත කඩුල්ලක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා ලකුණු 20කට. ඊට අමතරව ඉෂාන් ජයරත්න පමණයි කඩුල්ල විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ ඉසුරුදාන එකම ධනුෂ්ක ගුණතිලක කඩුල්ල දවාගෙන නැහැ. ධනුෂ්ක නැවතත් කැඳවා තිබෙන්නේ ඉක්මන් ලකුණක්. කිසිතත් මේ ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරය අපි දුටුවා ගාලු කණ්ඩායමේ ඊටමත් තාක්ෂණික ක්‍රමය හරියට භාවිත කරනවා. මොකද ලකුණු ලබා ගැනීමේදී කතා කරන ආකාරය එකම ප්‍රථම ලකුණු වේගයෙන් ලබා ගැනීම ලකුණු ලබා ගන්න අතරවාරයේදී පිටිකරුවන් දෙදෙනා සාකච්ඡා කියන්නේ කතා කරනවා මොකක්ද ලෝක එකද දෙකද නැත්නම් එක ලකුණක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද බැරිද තුනද ඉතින් මේ තමත් වැඩගත්. මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් ඒ වගේම මේ මොවුන් දෙදෙනා මේ ක්‍රීඩා කරද්දී පන්දු තෝරා බෙරගෙන පන්දු රකින්න නැති ස්ථානගත කිරීම තමයි වැදගත් උන අපි දැක්කේ දුර්ලභ පන්දු සැනින් එකේ ලකුණු ලබා ගැනීම වැදගත් වෙන්නේ මේ අවස්ථාවේ මොකද හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 79 පන්දු වල 12ක් ඇතුළත ධනුෂ්ගොන්දලගේ ක්‍රීඩයන් දෙදෙනාට අවශ්‍ය වෙන සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගගෙන මේ පන්දු වර කීපෙදී මම හිතන්නේ ඒක අධ්‍යයනය කරමින් තමයි මොකද ගිය තරගේ ජයග්‍රහණය කරමින් කන්නේ පැමිණ තිබෙන්නේ හොඳ මානසිකත්වයකින් ලසිත් මාලිංග එදා ලබාගත කඩුළු 7ක් ලකුණු 49කට පන්දු වර 9 පන්දු 5ක් තුලදී එක මුම්බයි ඉන්ඩියන්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීම කඩුළු 3ක් ලබාගෙන රාත්‍රී 1:00ට මුම්බයි නුවරින් පිටත් වෙලා ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන්තොටුපළට පැමිණ උදෑසන 4ට ඉන් අනතුරුව 7:30ට පල්ලකලේ හෝටලෙට ඇවිල්ලා කෙලිම ක්‍රීඩා පිටියට ගිහිල්ලා තමයි තරගයට අවතීර්ණ වුණේ. ඉතින් ඒ කැපවීම තරුණ ක්‍රීඩකයන් හොඳ පාඩමක්. ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. ලකුණක් ලබා ගන්නට අවකාශ නැහැ. සජීව ඔබ පුහුණුකරුවෙක් හැටියට අපි දන්නවා මේ සර්සස් කණ්ඩායම අනුශූරතාවය රැගෙන ආවා පසුගිය අන්තර් සමාජ තරඟාවලියේ දින 4 සුපර් 8 වටේට පැමිණ ඉන් අනතුරු අපි කතා කරමු මේ පන්දුවනේ පසු පන්දුවර 13යි ලකුණු 81යි එක කඩුල්ලයි ගාලු කණ්ඩායම. ප්‍රස්තාර ලකුණු ලබන්නේ ප්‍රස්තාර සටහන ගාලු කණ්ඩායම ඵලදායි නැත්නම් ඵලබර පන්දු වර කීපයක් දක්වනු ලැබෙනවා විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අර ඒකාකාරීත්වය රඳවා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් සාමාන්‍යයෙන් පන්දු වාරයකට ලකුණු 3ක් 4ක් ලබා ගත යුතු අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මේ ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් නැහැ. තවත් පළමු වටේ තරගයක් පැවැත්වෙනවා 8 වෙනිදා රංගිර දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ දඹුල්ල සහ මානුවර අතර ඒකම පල්ලකලේ පැවැත්වෙනවා කොළඹ සහ ගාල්ල අතර ඉන් අනතුරුව තමයි 10 වෙනිදා 3-4 ගණනා ස්ථාන කවුද 3 කවුද 4 වෙන යන සටහන වෙනුවෙන් තරගයක් පැවැත්වෙන්නේ රංගිර දඹුල්ල ක්‍රීඩා පිටියේදී ඉන් අනතුරුව 11 වෙනිදා අවසන් මහා තරගය ප්‍රථම ස්ථානය පළමු වටේ දිනා ගන්නා කණ්ඩායම් දෙක අතර ඒකම සජීව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මගින් සුවිශේෂී අවස්ථාවක් ලබා දී තිබෙනවා මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකින් සමග සෙල්ෆි ඡායාරූපයකට පෙනී හිටලා ඒ ඡායාරූපයේ ඒ අවස්ථාවේදීම Tamanට මුද්‍රිතව ලබා ගන්නට නොමිලේ අවස්ථාව ලබා දී තිබුණා. මම හිතනවා ඉතින් අපිට එකතුලා ඉන්න මේ අවට කලාපයේ අපේ ආසන්නයේ සිටින අය පැමිණ ඒ අවස්ථාව ඕනම ක්‍රීඩකයෙක් සමග අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ලසිත් මාලිංග ඉන්නවා, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ඉන්නවා, නිරෝෂන් දික්වැල් ඉන්නවා, ධනුෂ් ගුණතිලක, ඔෂන්ද ෆර්නෑන්ඩෝ, නවක ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන් බානුක, ජීවන්, ලක්ෂාන් සඳකන්, නිසුරු උදාන, ඉතින් මේ ජනප්‍රිය ක්‍රීඩක රසක් ඉන්නවා. විශ්ව ඉෂාන්, අෂාන් ප්‍රියංජන, එකම ලහිරු තිරිමාන්න, ඔය එකම සජීව වීරකොන් ඉන්නවා හිටපු ක්‍රීඩකෙක්. කුසල් මෙන්ඩිස් එකම අපේ
නිෂ්පාදන කටයුතු මෙහෙම උපුල් ඉන්නව නම් හිටපු දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒකම ධනංජය මිලින්ද විනෝද් බානුක ශමු අශාන් මන්දු අසරංග දමික ප්‍රසාද් දුෂ්මන්ත චමීර එකම තිලාන් සමරය එක වුණත් පොළ එකම කුඩාම අපේ හුරුබුහුටු පුහුණුකරු අද අපි එක්ක ඉන්නවා චාලි. ඒ සුමිත්‍ර වර්ණකුල සූර්ය දඹුලු කණ්ඩායමේ ලකුණු 82යි කඩුළු 1යි එකම විශේෂ ත්‍යාගයන් 3ක් තිබෙනවා. අපි කතා කරනවා නම් මේ තරඟාවලියේ නිමා වෙද්දී හොඳම පිටිකරුවා හොඳම පන්දු යවන්න සහ තරඟයේ වීරයා වෙනුවෙන් අපි දැම්ම කියන්නේ අපි මොකද්ද කියලා කොනට පෙන්නනවා. මෙන්න මේ කුසලාණය තමයි හිමිවන්නේ. ශූරතා කුසලාණය ජයග්‍රහය කරන කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අභිමානය ලොවටම කියාපන අපේ ක්‍රිකට්. ඉතින් මේ ක්‍රීඩා පිටිය ගැන කතා කිරීමේදී අපි විශේෂයෙන් දන්නා දින 167ක් තුළ හිටපු සභාපති ඒවකට ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ තිලංග සුමති වහන මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව සෑහෙන දිනකින් බැනුම් අහා තමයි මේ ක්‍රීඩා පිටිය හැදුවේ. මොකද මේ වේලි කලාපයක අවශ්‍ය ක්‍රීඩා පිටියක්. නමුත් ඒ අවශ්‍යතාවය හොඳින් පෙනුණා. වරක් කණ්ඩායම් තුනක තුන්කොන් තරඟාවලිය කොළඹ සම්පූර්ණ වර්ෂාවට යට වීම නිසා ඒ තරඟාවලිය කණ්ඩායම් තුනම දඹුල්ලට ගෙනලා ඒ තරඟාවලිය සාර්ථකව පැවැත්වුවා. මට මතකද නවසීලන්තයේ ඉන්දියාව සහ මට මතකයි ශ්‍රී ලංකාවත් සහභාගී වුණා. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අපේ දා විශ්ව විචාරය ගෙනාවා ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ ලකුණු 84යි කඩලු 1යි ධනංජය 15යි ලහිරු තිරමාන 27යි එකම මෙම තරඟාවලියේ මහනුවර තරගය ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ 107 ඔස්සේ රස FM සමගින් ඔබට එකතු වෙන්නට පුළුවන්. VFM සමගින් VFM මෙන්න අපි අර මුලින් කියපු විශේෂ ත්‍යාගය TVS මොටරසයිකල් 3ක් ජයග්‍රාහකයන් 3 දෙනාට පිරිනමනවා. මේක තමයි ත්‍යාග විශේෂ ත්‍යාග TVS වෙතින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් මේ තිලනයන් ලබා දී තිබෙන්නේ. ඇතැම් අපි මේ තිලන ලබා දීම පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම සල්කා අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අය. හොඳම තරඟාවලියේ හොඳම ක්‍රීඩකයෙක් මෝටර රථයක් පවා ලබා දුන්නා මේ අන්තර් සමාජ මට්ටමේ. මම හිතන්නේ ඒක හොඳ දෙයක් ක්‍රීඩකයන්ට යම් කිසි දක්ෂතාවයක් දැක්කොත් ඒ අගීමක් කළ යුතුයි. මුලින්ම අනිල් රිදීගම්මන ගෙදරට තමයි මෝටර රථය හිමි වුණේ. මම හිතනවා වර්ෂයක් පුරා මේක දිගටම කරගෙන යනවාද? ඊවසෙත් මම හිතන්නේ වගේ ලබා දුන්නා. මට මතක නැහැ කාටද හම්බුනේ කියලා. ඔබට මතක සජීව? චතුරංග ඩිසිල්ලා. ඔව්. දක්ෂ තුන කැපීමේ ක්‍රීඩකෙක්. චතුරංග ඩිසිල්ලා වනිදු හසරංග ඩිසිල්වා අයියා මල්ලි. තමා වෙත එන මොබලා සිට පන්දු යොමු කරන පායින්න පැත්තට හොඳ ලකුණු 5යි කඩුළු 1යි මේ විශේෂයෙන්ම මේ තරඟාවලිය සජීවීව ගෙනීමේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කරන මේ ඔවුන්ගේ අභිප්‍රාය වී තිබෙන්නේ මේ සියලුම තරඟ ප්‍රධාන පෙළේ තරඟ සජීවීව ගෙනීම. ඒ තමයි ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ක්‍රීඩකින්ගේ හැකියාවන් බලා ගන්නට තමන්ගේ ගමේ අයට අපේ ගමේ කොල්ල කොළඹ ගිහලා කොහොමද ගැස්සෙල්ලම් කරන්න කියලා බලා ගන්න. ඒකම ඔවුන්ගේ හොඳ නරක විනිසුරුවන්ගේ හොඳ නරක මේ හැමදේම බලා ගන්නට හැකියාව. මොකද සමහර මිනිස්සුන්ට හිතනවා මම තමයි හොඳම මිනිසුරු කියලා. නමුත් මේ වගේ තරඟකදී අපිට පේනවා කවුද හොඳ කවුද නරක කියලා. ඉතින් තමන්ට බෑ තමන්ගේ මට්ටම කියලා දිනවනේ. ඒකම බලන් ඉන්න අයට තමයි තේරෙන්නේ මේකේ හොඳ නරක. ක්‍රීඩකින්දෙත් එහෙමයි. තේරීම් සාධාරණීකරණ කරන්න පුළුවන්. තේරීම් කමිටුවට අපි තෝරපු ක්‍රීඩක අද දස්කම් දක්වා මේක ඕගොල්ලන් හැමෝටම බලා ගන්න පුළුවන්. ලෝකේ ඕනම කෙනෙකුට අපිට පණිවිඩ ලැබුණ ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ඒකම කාම්බෝජ්‍ය දුබායි වෙන රටවලින් අපිට ලැබුණා ඉතාමත් හොඳින් මේ අයිනාලිකාව ඒකම ThePapare.com නරඹන්න හැකියාව තිබෙනවා. මේ දෙදෙනා ඇත්තටම හොඳ සම්බන්ධතාවය වගේ අපි ලකුණු ලබාගෙන අපි දැක්ක එකේ ලකුණු වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ පිටිකරන දෙදෙනා. එතන මෙන්න මේ වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ දේ මේ අවස්ථාවේ. නැවතත් හොඳ පහරක් අපිට දකිනවා බිම දිගේ එල්ල කරන්න මම හිතන්නේ ඕන් කලපිරික සිටින්නේ මෙන්න මේ ස්ථාන ගත කිරීම ධනංජය ඩිසිල්ලා සහ තිරිමාන්නගේ අපි දැක්ක මේ ඕසන් පන්දුවාර 5 ඇතුළත ධනංජය පාසල් මට මතකයි 4කට ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව් ගල්කිස්ස ලලිත් ඇතුළත මධ්‍ය විද්‍යාලය කොළඹ මහානාම ඊට දෙබරව මධ්‍ය විද්‍යාලය ඊට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකත්වයේ ධර්මයෙන් තමයි ඔහු පළමු පෙළ තරඟ නිමා කරේ පාසල් මට්ටමේ. හොඳයි ලකුණු 87යි මෙම තරඟාවලිය සජීවීව ඔබ වෙත ගෙනීමේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් YouTube
ජාතික රූපවාහිනී අයිනාලිකාව Dialog TV ThePapare.com Dialog My TV සමගින් ඊට අමතරව සයින් මීඩියා ඔස්සේත් ඔබට දක්වන්න පුළුවන් ඔබගේ ඕනම කරන ඕනම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ. ඉතින් තරගයේ ප්‍රථම පැය විනාඩි 70 නිමයි. ලකුණු 88යි කඩුළු 1යි පන්දුවර 15ක් නිමා වෙද්දී ලකුණු සටහන මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පිටිකරණවන් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. සඳුන් වීරකොඩි ලකුණු 41ක්, නොදවි ක්‍රීඩාංගන තීරමාන 29ක්, ධනංජය නොදවි ලකුණු 16ක්, ලකුණු 88ක්, අතිරේක ලකුණු 2ක් ඒට ඇතුළත් වෙනවා පන්දුවර 15 නිමා වෙද්දී. පන්දු යැවීමේ දත්තයන් විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දුවර 3යි ලකුණු 24ක්, පන්දුවර තුනතොල්දී ලකුණු ලබා දුන් පන්දු 9ක්, කඩුළු නැහැ, ඉසෝදාන කඩුළු නැහැ ලකුණු 24ක්, පන්දුවර 4ක්, ඩොට් බෝල්ස් නැත්නම් ලකුණු ලබා දුන් පන්දු 16ක්, ඉෂාන්ජාර සාර්ථක ප්‍රතිපද නෙලාගත් පන්දු වන්න කඩුළු 1යි ලකුණු 24යි, එකම ධනුෂ්ක ගුණතිලක පන්දුවර 3ක් ලකුණු 16ක දැවුවා කඩුළු නැහැ. විසර විචාරය අසුරේ වෙනසක් එරික් ගවුඩ සමගින් ඔබ හමුවන්නේ ගාමිණී පෙරේරා. So thank you so much to Sena and also to Sajiva. And there we are, that's the Manhattan of what's happened so far in this team goal innings so far. They lost that wicket of Virat Kohli. Quite a few big overs as well as Galle joins us once again. Yeah, Virat Kohli, the only man to get out, caught by Oshada Fernando, bowled by Jayaratne. 41, got a start. Tirivanna has got a start. He's on 29. And De Silva has looked good for his 16 so far. Got a batting to come. Mendis, Banuka Siribodhan and Chammu Ashan, Manindu Hasaranga. So, Galle team are in a very good position at the moment. And there's the bowling card. Vish Fernando, bit expensive, going at 8 runs and over. 3 overs, not for 24. Isul Durana, not for 24 from his 4. At the economy rate of 6, and then Nishan Jarat, the only wicket taker, 1 for 24 from his 5. And Gunathalaka's bowled 3 overs for 16. 1 wicket to fall at 65 was that of Virat Kohli. 2 extras in the innings, 15 overs completed, 88 for 1. And we'll take a look at that fall of the wicket of Virat Kohli. He drives straight to his extra cover. A disappointment for him after a good start. Seeing the ball well. Once you get a start to throw your wicket away, that's something that all batsmen will regret. Yeah, this has been spoken many times. How you can construct your innings and how you can be efficient in the middle of the innings. The think tank of Team Dambulla, Vinod John on the left-hand side of the screen and Sumitra Varnakulasuri on the right, the coach of Team Dambulla. Animated discussion going on with the two. Vinod John, who opened bowling for Sri Lanka. And now we see Jeevan Mendis coming on. Yeah, had a terrific outing last time around, Jeevan Mendis. Had good control, spun the ball as well, being a wrist spinner. And varied his speed as well, Eric, last time around, didn't he? So, asked a few questions from the batsman. He's been brought into the attack. The figures are 4 for 26 in that last game. Here's the seasoned campaigner, Jeevan Mendis. And that low arm delivery, the quicker delivery from him, has foxed out many batsmen. Tiriman on strike. Again, starts well, right on the spot. Left hand, right hand combination. Angelo Matthews has got 4 fielders on the offside to prevent the single and 1 on the fence to stop the boundary.
Three boundary riders on the leg side, deep square leg, deep mid wicket and a long on. This one was short. Tirimana transfers his weight onto the back foot, got the gap, taking the arm on. Comfortably home for the second one. Thirteen fours already in the innings, Eric. It was like a boundary every over. But spinners did put the brakes that last game for Dambulla. They'll have to do a similar job here because they're in a very precarious situation. 90 for 1 after 15. That's a 91st run. That's the dugout. Projected score is 290 at this rate, 5.81. Yes, Jim, when this he can vary his pace, keeps the batsman guessing all the time. Been around a long time with so much experience. Nudge around the corner towards backward square leg, but no chance for run. And that completes the overs. So 16 completed, then team goal 91 for 1. Another game is happening at Galle. Colombo, the winners that last round, taking on Kandy. Colombo are 85 for 2 at this stage. And Galle, 91 for 1 after 16. This is Gunatilaka. Nice to play it on the offside towards sweeper. So one more run to Thirimana. Yes, these type of tracks when you play yourself in, unless you throw your wicket away, so difficult for bowlers to pick up wickets. You've got to make big runs, big scores. Yeah, you couldn't have asked for better conditions to bat, really. Wicket is very good. And it's a good seeing day too. It's a bright day, which helps all the time. And the fielders are feeling the heat as well. Beautiful shot on the back foot by De Silva, but straight to the fielder at mid-off. Mid-off is up on the circle. Good to see Angelo Matthews has trusted Danushka Gunatilaka. He's got 6 fielders inside the circle, Eric. Yes, I'm bowling round the wicket is Gunatilaka, trying to change that angle a bit. Time and time again we have spoken about this, how these batsmen are not looking to get that shorter gap inside the circle, always looking further down towards the boundary line. 3-dot ball, 3-dot balls, and the square leg goes to the fence. Again played away on the onside, straight towards short mid-wicket. Another dot ball. So our stats guru is doing a little compilation of the number of dot balls in each of these innings. Gives an indication as to how much you missed out on singles. Played it late, got the gap. It's running toward that deep point boundary. Just the 2. Vishwa Fernando has got a strong arm, so sends in the return. That's the end of the 17th. It's 94 for 1 goal. Yes, a reminder once again to all our viewers, if you're around in the Galle region or in the Dambulla region, maybe neither to step into the grounds. Entrance is absolutely free for these matches.
We'll see the cream of Sri Lanka's cricket talent on display in these two venues. And also Sri Lanka Cricket invites all those coming down to the grounds that you could take selfies with your favorite players and post a selfie on the Sri Lanka Cricket's website and store it for your own personal benefit as well. So lots on offer, absolutely free. And this Super Provincial Limited Overs tournament conducted by Sri Lanka Cricket. Again, a fuller delivery from Jeevan Mendes. These kind of deliveries, Eric, you can easily show your full face of the bat and look for the straight single towards long off, long on. Working his wrist this time around. That's what you need to do. Look for the shorter gap around you. Yes, rotate the strike. Which will help you to construct an innings. Play the longer ones. Both these batsmen have got a start, has done the hard work. He's talking about the game in Galle, Team Colombo and Team Kandy. So Team Colombo batting first, 90 for 2 after 16. Kami the Mendes is on 2, he's faced 8 balls, and Shayan Jayasuriya is on 40 or 46. Plays late, plays it well. That's the idea, pick that single up. The ball runs out towards sweeper cover. And in Kandy, Upul Taranga just made 1 of 4 balls, and Avishka Fernando retired hurt for 5. And of course, Chandimal, the captain, out for 35 of 34 balls. 7 boundaries in that innings. Got to start again. Didn't convert. Nicely played. Waited for that over the face of the bat. Running down to third man. Pick up a couple. A much better over for the batsman. Have scored 3. It's got 3 out of the 4 balls already. And have brought, 4 runs already been scored. That's what will happen to you. You're always in control when you keep the scoreboard ticking. This time flighted. Played towards short mid wicket, gets a hand to it, but the ball ricochets towards the deep mid-on region, so not a single on offer. So important to keep that scoreboard moving, pick up the singles. And we're talking about dot balls in the innings. Sometimes half those dot balls are converted to even a single run. 70, 80 runs to come in. Swell that scoreboard. Well bowled and very well played. This is good. So 18 completed and the team goal 100 for 1. Yeah, 6 off the last over with minimum effort. Mendes completes his second over for 9 runs. Dambulla have been disciplined enough, just 2 extras for the whole inning so far. So good to look into his 5th over, none for 19 his figures. Good use of the feet. Out towards long on. Another question I have for you, Garmin, is that Guntalaka keeps bowling around the wicket all the time. Perhaps maybe an idea to change and bowl the wicket to the left hand as well once in a while. Yeah, I think he's got his plan set to bowl and angle it across the right hander really, and angling into the left hander. So every now and then changing the trajectory as well by lowering his arm. At times it's high release where you get a lot of overspin and bounce. I've got an interesting stat here, Eric, provided by our stats guru Dinesh. I'll come back to it after this delivery. False alarm.
In that last game against Colombo versus Dambulla, Colombo scored 238 for 9 in their allotted 50 overs. Well bowled. Looking to play with the turn, but there was no turn. Leading edge all along the ground. Yeah, guess how many dot balls in that innings? 238 for 9 or 50 overs. It was 142 at one stage. It was 171 dot balls. Wow. That's 3 balls short of 28 overs. Interesting statistic, Gamini. That's something coaches should be working at. Team captains, players themselves working on the number of dot balls. If half those dot balls were converted to even a single run, well, another 80 runs. You will score over 300. Definitely over on a ball in the innings. 103 for 1 here. So they have scored of 129 balls. With 3 sixers, 14 fours, 1 3, which you can expect at a ground like this because it's a long boundary. And 28 twos. But the last 2 overs have been good. Yes, Dambulla made 156 all out of 35.3 overs. And in 35.3 overs, 138 dot balls. That's a lot of dot balls. Flighted delivery. Slower through the air. But Thiriman opens his bat face towards that offside to get a single. That's the last delivery of the 19th over. 104 for 1. So coming back to that point, Eric, what that will do to you is that because you're starting to prod, you're one-dimensional, aren't you? You're just either you're forcing a shot with power, or you are just defending. There is no control of bat speed or the hand speed. So at times we have seen that's a major reason why we are not seeing big scores. The guys who are getting to 30, 40 and go on to get 100, because they get bogged around here and there and take the most difficult option and throw their wicket away. This partnership, 39 runs or 56 balls. De Silva's contribution is 22. Thirimana's contribution is 17, but his overall total is 39. He opened the batting with Virakudi. There's a slight change in the field. The short fine leg has come to short square leg. The deep square leg has gone finer. Still 5 fielders on the leg side to the spinning side against the left-hander. Lower trajectory. Just the one. Yes, how important is it to pick up singles in the middle overs to keep that scoreboard ticking? It's not only big shots, the boundaries and sixes. The single is so important. That's an interesting stat from our stats guru, Dinesh. Number of dot balls. Nicely played. Works it past that point fielder, De Silva. The game has evolved over the years, the limited overs games as well. And this is something I think that lots of teams will be looking at, the number of dot balls in innings, how they can convert that into runs. Quicker. Again, worked away straight towards that short mid-wicket. Another dot ball. So Thirimana on 40, he's faced 53 balls, and De Silva on 23 of 34. Takes to the full, plays it down towards deep backward square leg, picks up a single, ends the over as well. So 20 overs completed, and Team Galle are 107 for 1. Time for change of the voice as well.
And the next 5 overs, it's going to be Sajava Verakon along with Sena Dambulla. බොහොම ස්තුතියි එරික් ගෞඩ සමගින් ගාමිණී පෙරේරා මේ වුණට ලකුණු 107යි කඩුළු 1යි පන්දුවර 20ක් නිමා වෙද්දී දැන් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හැරලා අපිට කියන්නට පුළුවන් මේ වන විට වැඩි ගාලු කණ්ඩායම මොකද ගාලු කණ්ඩායමේ ප්‍රබල පන්දුවන්න කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මේ රංගිරි දඹුලු රාජමහා විහාරයේ ආරක්ෂාකාරී පියවර ඒ ගන්න දාන්න ලකුණක් හොඳ සම්බන්ධතාව මේ ක්‍රීඩා දෙදෙනා ධනංජය සහ තිරිමාන් අතර. දැන් හැමතිස්සෙම අපි දැක්ක මේ පන්දුවර කීපෙදී එකේ ලකුණු ලබාගෙන මේක වැදගත් මේ සම්බන්ධතාවේ. එක්මන් ලකුණ 108යි. දෙදෙනාගේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේ පිටිකන යෙදෙද්දී අර පන්දු තෝරා බේරාගෙන ඒ වගේ පන්දු එනතෙක් සිට ස්ථාන ගත කිරීම තමයි වැදගත් මේ දෙදෙනාම හිතන්නේ හොඳ අධ්‍යයනයකින් තනතිරු අධ්‍යයනයක් කරමින් පිටිකරන යෙදුණා කියලා කියන්න පුළුවන් මෙයා මේ ක්‍රීඩා පිටිකරන දෙදෙනා අනිවාර්යයෙන්ම ඉහළින්මයි මෙවර පන්දුව එල්ලවන්නේ බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසටයි පන්දුව දෙවරක් බිම්පත් වේ ලකුණු 4ක් සුපුරුදු මේ පහරක් මම දැනිත් එක මම කලින් පැවසුවා වගේ ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ කිසිම ක්‍රීඩකෙක් ස්ථානයේ නැහැ මම දැන් මෙන්න මේක වැදගත් අධ්‍යයනයක් කරමින් දැන් තමයි එතන ක්‍රීඩක නායකයා යොමු කරන්නේ ඩීප් ස්කෑලේ ක්‍රීඩක සිටියේ නැහැ මිඩ්වියර් ක්ලබේ සිටියේ ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා හොඳ පහරක් හොඳ ස්ථානගත කිරීම දාර්ශනීය කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ පිත්තෙන් ගිලිනවා සමගම ලකුණු 4ක් එහිලි වී තිබුණා. තමත් හොඳින් පන්දුව පතිතය දක්වා තමගේ ඉදිරිපාදයේ ගෙනාවා. ඒ තමත් වැදගත්. මේක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔහුගේ සුපුරුදු දක්ෂතාවය වගේම ඔහුගේ පහර එල්ල කර පහරේදී අපි දකිනවා දිරට පැමිණ ක්‍රීඩා කරන මීට ප්‍රථම පන්දුවේ ස්වීප් පහරක් ඒ වගේම නායකයේ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්න වෙනස් කිරීමක් ලක් කරා. දනන් දිසිලා ඉදිරියට පැන දෙවෙනි පන්දුවේදී මිඩ් ඔෆ් සහ එක්ස්ට්‍රා කවා අතරින් ලකුණු 4ක් දර්ශනීය 4 පහරක් ස්ථානගත කිරීම කලින් කිව්වාගේ ඉහළ මට්ටමක තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මෙහෙවන අන්තර්පල සුපිරි ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ තම සාර්ථක අවිදුර ප්‍රථම දිනය පෙරේදා නිමා වුණා. අද දින අති තමත් හොඳින් තරඟ දෙකම කෙරීගෙන යනවා. පළකෙලෙත් එකම රංගිරි දඹුලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේත් ඉක්මන් ලකුණක් මීඩික දෙසින් ප්‍රථම ලකුණ මේකෙන් ලබා දෙකම අපි විදුට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විනිසුරු බාරව කටයුතු කරන කළමනාකාර චානක තේනවරත් විනිසුරු අධීක්ෂණ වෙනුවෙන් පැමිණ සිටිනවා. ඊටමත් වැදගත් මේ ලකුණු 52 සම්බන්ධතාවය ලකුණු 52 පන්දු 67ක දී ලබා ගන්නවා ලහිරු තිර්මාන සමග ධනංජය දිසිල්වා. ඒකම සජීව ඔබ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියටත් අපි දන්නවා පන්දුවර නිමයි පන්දුවර 21යි ලකුණු 117යි කඩලු 1යි. චින්තක ජයනාත් තරංගාවලි සංවිධායක සහකාර කළමනාකරු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ එකම අතිරේක ක්‍රීඩකයින් කීප දෙනෙකුට පේනවා කහපැහැති කබාය පැලැන්සෙමින අතිරේක ක්‍රීඩක දැන් තරඟ කොන්දේසිය අනුව අනිවාර්යයෙන් මේ කහපැහැති කබාය පැලැන්ද සිටිය යුතු අතිරේක ක්‍රීඩකයින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඒකම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ අවශ්‍යතාවයක් කොළඹ කණ්ඩායමේ ලහිරු ගමගේ රමේෂ් මෙන්ඩෙස් රමිත් රමුක්වැල්ල සචිත්‍ර සේරසිංහ අතිරේක ක්‍රීඩකයින් මේ ජීවන් මෙන්ඩෙස් ඒ වගේ මේ පිටිකරු දෙදෙනා අපි කලින් කතා කරා ලකුණු සම්බන්ධතාවය බැක්කට් පහරක් පන්දුව රැගෙනීමට තිබූ අවස්ථාවක් ගිලියන්නේ අවස්ථාවේදී බිම දිගේ පන්දුව ලකුණු 4ක් නතර කරන තිබූ අවස්ථාවක් කෙසේදත් ලකුණු 4 ධනංජයට
දක්ෂ පහර නැවත කෙටි පන්දුර හු ස්ථාන ගත කිරීම ඒ වගේ පන්දුව එනතෙක් සිට කල්ල මැනි විහිල මට්ටම විතර මම හිතන්නේ මේක අපි දකින්න ඒ වගේ මේ ක්‍රීඩා සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් පන්දු 59කින් 60කින් පසුව තමයි මේ හතරේ පහරවල් තුන්වෙනි හතරේ පහර මම හිතන්නේ මේ දෙදෙනා ගැන බැලුවොත් එකේ ලකුණු වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ මෙන්න මේ අධ්‍යයනය කරේ මම කලින් කතා කරේ හොඳ දෙයක් මම හිතන්නේ ලෙහිසි නැහැ පන්දු යන්න මේ අර පන්දු යැවීමට ඒ වගේම මේ දෙදෙනාම වමත් සහ දකුණත් පිටිකරන දෙදෙනේ එතනත් සහායක් මේ සහායක් තිබෙන පිටිකරන දෙදෙනාට හරියෙන් හරි ලේසියට පඳුරු යවන්න පසුපාදේ ඔන් ඩ්‍රයි පහර ලොං ඔන් දෙසින් පන්දුව නතර කරගනිද්දී ඒ ඉෂාන් ජයරත්න ලකුණක් සඳහා පිටිකරුවන් යුගලය ඉතාමත් පාස්වෙන් 122යි ගලු කණ්ඩායම. මා ඔබගෙන් අහන්න කල්පනා කරගෙන හිටියේ මීට පෙර පන්දුවාරයේදී විශේෂයෙන්ම ඔබ පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ගල්ල විශ්වවිද්‍යාල නියෝජනය කරේ හරිනේ? ඔව් නිවැරදි. ඉන්නතර අන්තර් සමාජ මට්ටමේ පන්දුව ග්ලයිඩ් කරමින් තර්ඩ් මෑන් දෙසින් යොමු කරනවා එක ලකුණයි දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නවා. ඔබ අන්තර් සමාජ මට්ටමේ නායකත්වය දරුවා විජේම කණ්ඩායම් කීපයක් කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරා. තවත් කණ්ඩායම් ගැන කතා කරොත් BRC කණ්ඩායම ඒකම එම තරඟවලදීත් ඒකම ඔබ පුහුණුකරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරා. දැන් පසුගිය තරඟාවලියේ සැලසස් කණ්ඩායම අනුශූරතාවය දෙනක දැන් මේ විනිසුරුවන් ගැන කතා කරද්දී අපි විශේෂයෙන්ම දන්නවා මේ අමාරු රාජකාරියක් කරන්නේ. අපි කවදාද ස්තුතියක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද පොඩ්ඩ වැරදුනොත් විනිශ්චයකාරවරයා පිටින් තමයි හැම වැරදම යන්නේ. ක්‍රීඩකයෝ උඩ පන්දු අතහරිනවා. පන්දුවට පහර දෙන අය ලොකු වැරදි පහරවල් එල්ල කරනවා. එතෙන්ද කවදාත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් එකම වැරද්ද මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ලකුණු බිඳුවේදී උඩ පන්දුවක් අතහරින ක්‍රීඩකෙක් 99දී විනිශ්චයකාරවරයා අතින් වරදක් නිසා දැවියාමක් නොදුන්නොත් ඒ 99 කියන තමයි ඒ වෙච්ච සිද්ධිය තමයි හුඟක් කතා කරන්නේ. ඊට මම හිතනවා ඔබගෙන් මම අහන්න ඉන්නේ මේ දැනට මේ විනිසුරු අධීක්ෂණ කිරීම සඳහා අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විනිසුරු කමිටුව සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. දීපල් මදුරප්පරමුගේ නායකත්වයෙන් යුතුව ඒ විනිසුරු කමිටුවේ කටයුතු සිද්ධ වන්නේ. ඉතින් මේ පන්දුවාරේ නිමයි. පන්දුවාරය ඊළඟ පන්දුවාරේදී අපි ගැන කතා කරමු. ලකුණු 126 ගල්ලු එකයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අභ්‍යන්තර ක්‍රිකට් භාරව කටයුතු කරන ප්‍රධානී චින්තක ඉදිරිමාන එකම තරඟ විනිසුරුවන්ගේ කළමනාකරු හැටියට කටයුතු කරනවා චානක තේනවර විනිසුරු අධ්‍යාපන කළමනාකරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ ටීඑච් ජයවර්ධන මේ සියලු දෙනා සමගින් මේ විනිසුරු කමිටුව සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් කරන හොඳ විනිසුරුවන් ඉදිරියට ගෙනියන්නට ඉතින් කුමාර ධර්මසේන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන වෙනුවෙන් නොමිලේ ස්වේච්ඡා සේවයක් ලබා දෙන විනිසුරු අධ්‍යයන සහ විනිසුරු සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් අපි විශේෂයෙන් මතක් කරනවා ශ්‍රී ලෝකයේ අවස්ථා තුනකදී හොඳ මිනිසුරාවට පත් වුණු අපේ කුමාර ධර්මසේන ලබා දෙන සහයෝගයත් දෙකම අපි දන්නවා අශෝක ඩිසිල්ලා මීට පෙර ඒ ලබා දුන් සහයෝගය කේ.ටී. ෆ්‍රැන්සිස් බී.සී. කුරේ උදේ වික්‍රමසිංහ ඊ.කේ.ජී. විජේවර්ධන එක පන්දුවරේ වෙනසක් ලකුණු 126ක් ධනංජය ඩිසිල්වා පන්දුව මුහුණ දෙද්දී සූදානම් වන්නේ පන්දුවීම සඳහා ලක්ෂණ සඳකන් කැඳවා තිබෙනවා චයිනමන් පන්දුව. උන්ට අවශ්‍ය තියෙන මේ පිටිකන්දනාගෙන් ක්‍රිකට් දවා ගැනීම ඉක්මන නැවත තරගයට අවතීර්ණවීමට මේ වගේ පන්දුවේ වෙනසක් කළ යුතුයි. මොකද හොඳ පිටිකන්දක යෙදෙනවා පන්දුයන් දෙරෙහිව මේ ත්‍රිමාන සහ ධනංජය ඩිසිල්ලා. ත්‍රිමාන 45ක්. ඉතේ අතුල් කෙලවර දුන පන්දුව ලොංග් ලෙග් දෙසරේදී එක ලකුණයි දෙවන ලකුණත් පාස් වෙන ලබාගෙනදී 128යි ධනංජය ලබා ගන්න තමගේ 40 වෙනි ලකුණ 38ද 40. ඔව්. දැන් මම ඔබගෙන් අහන්නට සජීව දැන් මේ ඒ කාලේ විනිසුරුවන්ගේ තත්ත්වයක් දැන් කාලේ විනිසුරුවන්ගේ තත්ත්වයක් කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබ සසඳනවා නම් විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් ඒ ශ්‍රී ලංකා විනිසුරුවන් ගැන කතා කරද්දී කුමාර ධර්මසේන ලෝකයේ ඉහළම තලයේ එලිට් පැනල් එකේ එකම රයින්මෝ මාටිනස් රවින්ද්‍ර විමලසිරි ස්විප් පාරක් එල්ල කරමින් ලකුණු දෙකක් අතවශ්‍යම දැන් බලද්දී යම් සිහ මට්ටමක තිබෙන මොකද රූපහන ඔබ කිව්වා වගේ රූපහනේ පෙන්වීම ඒ වගේම දැනුවත් කිරීම සම්මන්ත්‍රණ මේ නිසා දේවල්
ලෙහෙසි නෑ විනිසුරට දැන් වරද්දක් කරන්න. ඒ නිසා විනිසුරෙක් පවා ඉගෙන ගත යුතුයි. අපි ක්‍රීඩකෙක් කරනවා වගේ යම් කිසි දෙයක් කළ යුතුයි. ඉතින් මොකද ඔබ කිව්වා ලෙහෙසි නැති දෙයක්. පෙර සූදානමක් අවශ්‍යයි. සූදානමක් අවශ්‍යයි. ඒකම තරඟ වැඩිපුර කළා ඒ පළ ලබන පළපුරුද්දත් වටිනවා. අනිවාර්යයෙන් පළපුරුද්ද අනිවාර්යයෙන් මේක අපි ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී බලද්දී මේ පැත්ත විනිසුරුවන් සෑහෙන කාර්යභාරයක් කරන්නේ. ලකුණු 31යි කඩුළු 1යි. මෙම තරගාවලිය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පත් කර තිබෙන විනිසුරු මඬුළු රුචිර පල්ලියගුරු ලින්ඩන් හැනිබල් රයිමෝ මාටිනස් රවින්ද්‍ර විමර්ශිරි දීපල් ගුණවර්ධන ප්‍රගීත් මුක්කල්ල හේමන්ත බොතේජු ප්‍රදීප් උඩවත ආරක්ෂාකාරී පියවර ලකුණක් නැහැ. අද මෙම ක්‍රීඩා පිටියේ රුචිර පල්ලියගුරු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිල් නියෝජක කරන විනිසුරුවා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඔහු තමගේ මංගල ටෙස්ට් තරග විනිශ්චය කර පසුගිය මාසයේ නවසීලන්තයේදී ස්විප් පහරක් එල්ලව කරනවින් ලකුණු 1යි දෙවන ලකුණත් වේගයෙන් ලබා ගන්න අතර වාරයේදී ධනුෂ් ගුණතිලක පන්දුව අපසු බාර දුන්නේ ලකුණු 2යි. නැවතත් හොඳ සම්බන්ධයක් මම කලින් පැවසුවා වගේ පන්දු තෝරා බේරාගෙන ස්ථානගත කිරීම ඉහළ මට්ටම ඒ වගේම ඉදිරිපාදයේද පසුපාදයේ ඉදිරියට පැමිණ ඒ වර උත්සාහයක් දරුවේ ස්කාකර් පහරකට පිටේ පිටකල වදින පන්දුව තර්ඩ් මෑන් දෙසින් සිප්‍රීඩගෙන් කිසිවෙක් රඳවන්නේ නැති කලාපයෙන් යොමු වෙද්දී ලකුණු දෙකක් පාසෙන්ම ලහිරු තිරමාන්නට පන්දුවාරේ නිමයි ඒ 23 වන පන්දුවාරය ලකුණු 136යි කඩුළු 1යි. මේ අවසන් පහර කට් කිරීම ලකුණු නමුත් පිටේ දවුරුනේ අපි කියන ඊළම එක අන්තිකේ ඒ නිසා මම තර්ඩ් මෑන් කලාපෙන් ලකුණු දෙකක් ලබා ගත්තේ. අවුටේජ් එකේ. අවුටේජ්. මම හිතන්නේ මේ දේවල් ඉතින් සාමාන්‍ය වෙනවා. නමුත් මේ අපි අගය කළ යුතු තිරිමාන්න ආරම්භයක් ලබාගෙන හොඳ ආරම්භක පිටකරෙක් වශයෙන් මෙන්න ලකුණු ලබාගත් ආකාරය සඳුන් වීරකොඩි ප්‍රථම කඩුල්ල හැටියට දෙවිගේ එකම කඩුල්ල ලකුණු 41 පන්දු 32කදී තිරිමාන්න 49ක් පන්දු 62කදී ධනංජය පන්දු 40කදී ලකුණු 43 ධනංජය ඔහුට අද වේගවත් තිරිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ වගේම අපි ඒක වේගත් වෙන ඔහුගේ ලකුණ කියන්නේ පිට කියන්නේ පැතිමාරු කිරීම තිබුණා. ඔහු ලකුණු ලබාගත්තේ අන්තිම පන්දු වාර කීපෙදී පමණ 4 පාරවල් කීපයක්. නමුත් ඊට ප්‍රථම ඔහු එකේ ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩියෙන් තිබුණේ. rotating the strike කියලා ඒක තමයි කලියුති අධ්‍යයනය ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. මේ මොන ක්‍රීඩකයාට මොන පන්දු යන ලේසි පිටිකරන යෙදෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මේ දෙදෙනාගේ අපි දැක්කේ මේ වගේ සම්බන්ධතාවයක්. ඉතින් මේ නිසා තමයි මේ අවස්ථාවේ 135ට කඩු එකක් දැවි ගොස් තිබෙන්නේ. ඒකම මෙන්න පන්දු යවන්නන් ලකුණු ලබා දී තිබෙන ආකාරය විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝස් ප්‍රස්ථාර ස්තම්භ සටහනින් ඔබට දක්නට ලැබෙනවා. විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 24ක් එකම ඉසුරුදාන 24ක් ඉශාන් ජයරත්න 24ක් ධනුෂ් ගුණතිලක 33ක් ජීවන මෙන්ඩිස් ලකුණු 21ක් ලක්ෂාන් ලකුණු 9ක් යවා තිබෙන පන්දු වාර සංඛ්‍යාව ගැන කතා කිරීමේදී ප්‍රස්ථාර සටහන ඒක මේ තරඟාවලියේ තරඟ තීරකවරුන් හැටියට සීමාන් ඉදිරියට වෙන දාර්ශනීය ට්‍රයි පහරක් දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ මෙවරත් ලකුණු 4යි ඒ ලකුණු 4 ධනංජයට මේ රුචිර පල්ලියගුරු විනිසුරු සංඥාව ලබා දීම. මේ අවස්ථාව ඉදිරියට පැමිණ පහරක් දෙන්නේ වේග පන්දු යනන්ට මේක තමයි වැදගත්. ඔහු ලකුණු ලබා ගන්නේ කොහොමද කියන එක මේ පන්දු යන අපි දකින්න මේ පහරේදී ස්ථානගත කිරීම නැවතත් ඔහු ඉදිරියට පැමිණ විකට් එක කඩලේ පොඩ් ඉවතට කියන කඩලුව විවෘත කරමින් පහර කෙල්ල කරන්න. ඉතින් මේ වගේ පළවෙනි පන්දුවේම 4 පහරක් ලබා ගන්නට පසුව ලෙහෙසි නෑ පන්දු යන නැවතත් දෙන්න. මම හිතන්නේ මේ දේ තමයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම අධ්‍යයනය කරමින් පහර දෙන්නේ. ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව 47යි තිරිමාන. නමුත් ඔය ලකුණු සටහන් 49ක් හැරට දක්වා තිබෙන්නේ. එකම ධනංජය 47ක් ඉක්මන් ලකුණක් එක ලකුණයි. ඒ වගේම මේ වැදගත් කරුණ තමයි දැන් අවසන් පන්දුවේ ලකුණු අවසන් පන්දු ප්‍රථම පන්දුවේ ලකුණු 4 මේ පන්දුවේ ලකුණු 1ක්. මම මෙන්න මේ දෙදෙනා විශේෂයෙන්
ධනංජයගේ දැක්ක අපි විශේෂත්වයක්. ඔහු අනිත් අන්තේ මාරු නික හතරක් ලබාගෙන හතරේ දෙකක් ලබාගෙන ඊට පස්සේ පන්දු හොඳ පන්දුන පුළුවන් නම් ඔහු එකේ ලකුණු ලබාගෙන ස්ථානගත කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අනිත් පිටිකාට අන්තේ බාර දීම. ග්‍රැම් ලැබ්රෝයි සහ වෙන්ඩර් ලැබ්රෝයි තමයි තරඟ තීරකවරුන් හැටියට කටයුතු කරන මේ ක්‍රීඩා පිටියේ රංගිරි දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ වෙන්ඩර් ලැබ්රෝයි ඒකම ග්‍රැම් ලැබ්රෝයි පළකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ අයියා මල්ලි දෙන්න දෙපැත්තේ දෙන්නම එක වගේ මේක පන්දේ වන්න දෙන්නම බොහොම නළුව දෙන්නෙක් වගේ තමයි අර තොප්පි දාගෙන සුදු තොප්පි දෙක දාගෙන තමයි දෙන්නම ක්‍රීඩා පිටියට යන්නේ තරඟ තීරකවරුන් හැටියට ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන දෙදෙනාම ICC නැත්නම් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ තරඟ තීරකවරුන් හැටියට ශ්‍රී ලංකාවට ගෞරවයක් අපට ආඩම්බරයක් 140යි කඩුව එකයි 23 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ එකම තාක්ෂණ කමිටුව ගැන කතා කරනවා නම් ජයන්ත පරණාතල සභාපති ඔහු තමයි තරඟාවලියේ අධ්‍යක්ෂකවරයා හැටියට කටයුතු කරන එකම චින්තක ඉදිරිමාන්න කෙටි පන්දුවර පොල් පහරක් එල්ල වෙනවා එවර කල්මනීම සාර්ථක නැහැ එක ලකුණයි ස්ක්වයර් දෙසින් එකම චින්තක ඉදිරිමාන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අභ්‍යන්තර ක්‍රිකට් බාරව කටයුතු කරන ප්‍රධානියා එකම චානක තේනවර මේ තාක්ෂණ කමිටුව නියෝජනය කරන කල්මනාකරු විනිසුරුවන්ගේ එකම TH විජේවර්ධන අධ්‍යාපන කල්මනාකරු ක්‍රිකට් විනිසුරුවන්ගේ ලකුණු සටහන් කරවන්න හැටියට මේ තරඟාවලිය පුරාම තාරක සඳරුවන් චින්තක මනුසිංහ මොහමඩ් ෆසල් දිමුත්තු අසංක ලලින් ප්‍රේමරත්න සහ තුෂාර කුරේ කටයුතු කරද්දී විනිශ්චයකාරවරයා කිසියම් සංඥාවක් ලබා දෙනවා අපි බලමු කොමක්ද කියා තරගය මද කර නතර වී තිබෙන්නේ මම හිතන්නේ දර්ශන තිරය ඉදිරියේ කිසියම් බාධාවක් දැන් සියල්ල සූදානම් තරම හොඳ පන්දුවක් නේ පිටින් ප්‍රතිදී පායින්න පැත්තට යොමු වන්නේ ඒ අනුව තමත් පාසයෙන් ලහිරු තිරිමාන ලකුණු ලබා ගන්නවා දැන් තිරිමාන 49යි ධනංජය 49 කවුද ඉස්සෙල්ලාම අධිශතය ගන්න සජීව මේ අවස්ථාවේ ධනංජයට අවස්ථාවක් තිබෙන මොකද ඔහු තමයි මේ පන්දුවේදී මුහුණ දෙන්නේ අන්තිම පන්දුව මේ පන්දු වාරේ බලමු හොඳයි වැදගත් වන්නේ කවුද මුල්ම අධිශතක ලබා ගන්න ක්‍රීඩකයා කියන්නේ මේ ලබා ගන්න ලකුණු සංඛ්‍යාව මෙන්න පුල් පහරෙන් තමගේ අධිශතක ලබා ගන්නවා ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසට පන්දු යොමු කරමින් ධනංජය ඩ සිල්වා යන 144 වන පන්දු වාරය ලකුණු සංඛ්‍යාව සටහන් වෙද්දී ප්‍රධාන ලකුණු පූරේ මේ ප්‍රේක්ෂකාගාර තමාගේ සහාය ක්‍රීඩකයාට ප්‍රතිචාරය දක්වන ආකාරය ධනංජය පන්දු 48යි 4 පාරවල් 5ක් එකම ලකුණු ලබා නොගත් පන්දු 17ක් ප්‍රහාරාත්මකයේ 104.17යි හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීම සජී අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැක්කොත් ඔහු පන්දු 17කට පමණයි ලකුණු ලබාගෙන නැත්තේ. ඉතින් ඒ වගේම 4 පාරවල් 5ක් ප්‍රමාණයි ලකුණු 50ට. ඒ වගේම ඔහු නම්බර කියන්නේ තුන්වෙනි පිටිකරුවට පැමිණියේ. නමුත් ඔහුගේ අර කලින් කවස් වගේ ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීම නිසා තමයි තිරිමාන්ට වඩා ඉහළින් සිටින්නේ මේක තමයි කළ හැක්කේ. ඒ වගේම අපි පන්දුවන් ගැන කතා කරලා ලෙහෙසි නැහැ. දෙදෙනාට පන්දු යැයි වෙන දකුණත් සහ වමත් පිටිකරුවන්ට ලෙහෙසි නැහැ. මේ වගේම තනතීරුවත් හොඳ තනතීරුවක් පිටිකරුණ යෝග ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න මේ පිටිකරුව දෙනවා. ධනංජය සිල්වා එලකුණ සමගින් අන්තමාරුයි මුල්ම පන්දුවට මුහුණ දෙනවා. හොඳට දාන්න. ඈත අන්තෙන් පන්දුවේ මේ කාර්යය සඳහා කැඳවා තිබෙන ලක්ෂණ සඳකන් එකම මෙම තරඟාවලියේ DLS කල්පනාකරු හැටියට කටයුතු කරන දැන් ඩක්වර්ත් ලුයිස් ස්ටර්න් මේ බොහෝ දෙනෙක් අහනවා මේ DLS කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ස්ටර්න් ඩක්වර්ත් ලුයිස් සහ ස්ටර්න් මේ ඩක්වර්ත් සහ ලුයිස් කියන දෙදෙනා තමයි මුලින්ම ආවේ. මෙන්න ක්‍රීඩාගාරය නැවත ඩ්‍රයිව් පහරක් මේ දෙදෙනාගේ විශේෂ හැකියාව මේක තමයි අපි දැක්කේ මේ නිමේදීව. ලහිරු තුරුමාල ලකුණු 50 ලබා ගන්න මම හිතන්නේ හොඳ ආරම්භක පිටිකාරයෙක් වශයෙන් පැමිණ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 50ක් ලබාගෙන පන්දු 64කදී මෙතන විශිෂ්ට ගානේ ලකුණු 50ක ඔහුගේ 4 පහරවල ඒ වගේම ලකුණු ලබා ගැනීම ස්ථානගත කිරීම වැදගත් වෙනවා.
ඊළඟ පන්දුව සීමාන් ඉදිරියට පැමිණ දරු උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. අතිරේක ලකුණක් එකතු වෙනවා ඒ වයිට් පන්දුවකින්. නිෂන් දික්වැලට හරියාකාරව පන්දුව රැග් ගන්නට අවස්ථාව උදා වුණේ නැහැ. ඉහළින්මයි පන්දුව එල්ලවන්නේ එවර බලමු ඉතා විශිෂ්ට අන්දමින් මේ පන්දුව යොමු කරා මේ දර්ශනයේ පහර නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ දඟකයන්ට ප්‍රථම ඒ කියන්නේ මේක තමයි අවශ්‍ය කරන්නේ වේග දඟ පන්දුවට එරෙහිව කළ යුත්තේ මොකද මිඩ් ඔෆ් සිටින මිඩ් ලෝන් ඔෆ් කලබ ක්‍රීඩකෙක් නැහැ ඒක අධ්‍යයනය කරමින් පන්දුව යනවා කියලා කියන පුළුවන් ඒ වගේම තමයි මීට ප්‍රථම පන්දුව දෙකේ අපි දැක්ක වයිට් පන්දුවක් ලකුණු 4යි. නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ ඔහුගේ අර පතිත කරන ස්ථානය වෙනස් කිරීම ලක් කරනවා. ඉතින් හොඳ දෙයක් මේ තව දඟපන්ත රෙඩිව කරන. ධර්මයන් දෙසින් පන්දුව ක්ලික් කරමින් යොමු කරනවා එවර තරම් වේගයක් දුන්නේ පහරේ යනවා ලකුණක් එකතු වුණා ධනංජයට ධනංජය 56ක් මුලකුණු සංඝ 152ක් ඉනි මේ 25 වෙනි පන්දුවේ ඉනි මේ අඩක් නිමයි දැන් මේ පන්දුවෙන් පසුව සාමාන්‍යයෙන් 300 සීමාවට යන්නට හැකියාවක් තිබෙනා 300 එහා පැත්තට යන්නට මේ යන පෙරමග සලකුණු අනුව කියන්නට පුළුවන්. ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් නැහැ. පන්දුව නිමයි පන්දුව 25යි ලකුණු 152ක් අඩුවයි. ධනංජය 56ක් ඒකම ලහිරු 50ක්. විශ්ව විචාර වෙනසක් ගාමිණී පෙරේරා සමගින් ඔබ හස් එකතු වන්නේ ඉංග්‍රීසි බසින් එරික් ගෞඩ. Thank you so much to Sena and also Sajiva. So 152 for 1 after 25 overs with the halfway stage of this innings. There's the 50 coming up for Dambulla Silva as well. So 55 or 52 for De Silva. Tiriman is on 50. You just saw some of the highlights from De Silva, and these are some of the shots played by Tiriman on his way to a well-deserved half-century. These two have been in control of the game for the last 15 overs or so. That's another beautiful cricket shot. He's seeing it well, De Silva. Pick it up very early. Loves that shot, isn't he? Beautiful balance on the back foot. Yes, stand deliver was the shot. So Tiriman has 50, taken 65 balls, 4 boundaries, 4 twos and 25 singles, 110 minutes. Had 31 drop balls as well. And Dhananjali was 50 or 48, 5 boundaries, 4 twos and 21 singles. Batted for 60 minutes. Faced 18 dot balls. Thank you so much to our stats guru Dinesh for those updates. Yeah, in comparison to what we were talking about in our last stint, Eric, it just shows how well De Silva has played. 21 singles, 4 twos, and 5 fours in his 50. Just the 18 dots out of 48 deliveries. That's a no ball. That's above the waist. Attempted slow ball. So the free hit coming up. It's good on not overstepping, but over the waist, that full stop, that full toss. So umpire Hannibal calling that no ball straight away from square leg.
picked that up early was Dhananjay De Silva. So the batsmen have changed. So you are allowed to make changes in the field for the free hit. So third man goes back to the fence. There's a deep fine leg and a deep square leg and a deep extra cover. So the field suggests that this might be a shorter length. But you know, never know, it might be a bluff as well. Oh, the short one beats Dickwell as well. Wide call straight away by umpire Ruchira Pallu Guruge. Wide and 4. That was a poor short delivery from Vishnu Fernando. Yeah, certainly Angelo Matthews is livid with the bowler. The free hit still remains because it wasn't a legitimate delivery, and 5 runs as well. It's a double blow. 163 for 1. The over rate is also not the best for Team Dambulla. We've had 2 hours of play and we're in the 26th over. Since that last ball was a wide, now they have gone with a different plan. Third man comes inside the circle. Mid-on goes back to the fence. Already this is a very expensive over. 8 ball over already. Let's add it could be a minimum of 8 balls. Yep. There's the projected score 323. They're going at 6.48 runs and over. Only man out was Virat Kohli, 41. He got a good start. Faced 32 balls. I think umpires had a chat with the skipper and the bowler and wanted that field that was existed the previous ball. That's the third right. man has gone back to the fence. Mid-on has come up to the circle again. Now the full toss. Couldn't pick the gap, but straight to the fielder. Deep backward square leg. Picked up inside the boundary. Yeah, Vishnu Fernando is certainly struggling with his length, Eric. That was attempted Yorker. Turned out to be a juicy full toss. Just an inside edge. The previous ball, he wanted to dig it short and it went way over the head. So he needs to get that length right. It's an important thing for a fast bowler to get used to the bounce of the track so you can adjust your length all the time. This looks a very good wicket and a lot of carry and bounce. So your bouncer has to be precise. So no sixers so far in the innings. 19 boundaries. 11 extras in the total. Gee, I put the mockers on the fielding side, didn't I? Only a rover ago I said there's only 1 or 2 extras for the whole innings and they've been disciplined enough, and suddenly 11 extras. Nicely worked away. Past the square leg umpire for the single. A long over, an expensive over from Vishnu Fernando. So the field must cross over the left-handed Lairutiri Mana at the moment. 100-run partnership, Eric, with that single.
His team Dambulla didn't seem to look like taking another wicket. It upishly towards extra cover, taking the first one fast. That's good running between wickets. This is what they have to do. To take the first one fast and put pressure on the fielder. I think a lot of guys must be watching IPL these days, and you see how these guys at the top of their game, with their running between wickets, guys like Kohli, De Villiers, Warner, Bairstow, Dhawan. It doesn't matter whether the ball goes straight to the fielder, but they still put the pressure on the fielder. There's the partnership, 102 of 98 balls. And the contribution, 62 from Dhananjay De Silva, 33 from Laidu Thirimana. And a good drive. Got a ground to cover. Will he get there? He doesn't. That's 4 more. Paulo Rajapaksa, who is fielding there at deep extra cover, gave it up pretty quickly. This is a lightning outfield. I don't think he timed it to perfection, Thirimana, but still had enough bat to take that ball towards the boundary line. There we go, and that completes the over as well. 26 overs completed in the innings. Team goal 171 for 1. There's the batting card for Team Galle, the only man out. Sandun Virakodi made 41 of 32. He blazed away at the top of the innings. And then Thirimana opened the batting with him, not out of 57 or 69. Dhananjay De Silva coming to number 3, 62 or 55 or 56 balls. Plenty of batting to come. Kusal Mendes, Vinod Bhanuka, Bilvisiri Bodhana, Shamwashan, and Hasaranga as well. They can all bat. 11 extras. 171 for 1 of 26 overs. Team Dambulla must look to pick up that over rate as well. Yeah, interestingly, that what you just mentioned there, Eric, we've had, what, 2 hours and 5 minutes of play. And just the 26 overs, so they're a bit behind on the over rate. Mind you, few bowlers have taken some stick, haven't they? Particularly the faster bowlers. De Silva looks in terrific touch. Disappointed with that one outside the leg stump, looking to work that ball towards the leg side. Just skidded on a bit. Yes, look at these slow over rates as well. Talking to the match referee, Wendell LeBroy, this morning. Well, the fines will stand and bans will be imposed on slow over rates for captains. Nicely played, but straight to the field at extra cover. Picking the gap is so important. He'll be disappointed with that one. Had enough time to place that ball. Straight away he's asking for a fresh set of gloves. It's very sweaty out there. This one. He works his way towards square leg for the single this time. Incidentally, Eric, I was talking to Asanka Guru Singh during the break, and I was very lucky. Straight from school, I was at SSC, and there were so many senior players around to help us at that time. Guru Singh, Ranatunga, Atapatos, Vetamunis, and I'll never forget the day that I got my first chance to bat in the middle of the SSC, the centre at training. And there was Dilip Mendis, who was playing at the time still. I'll come back to that after this over. 172 for 1 after 27. Yeah, so coming back to that point,
as a schoolboy, it's always exciting to get a batting turn in the middle of the SLC against the best players in the country at the time. Some of those names that I mentioned, I will never forget when I took the guard to face the first delivery. Dulip Mendes brought up a handkerchief and covered my eyes suddenly. I was thinking, what is going to happen here? As a kid, I was nervous enough to face some of these bowlers for the first time. And he covered my eyes and he asked me, with your finger, point out the fielders to me. Luckily, I think I got 8 places out of 9. Then he told me, if you know where the fielders are, you will know where the gaps are. Good point. So fresh gloves as well for the batsman. Projected score 318. When you got wickets in hand and plenty of batting to come, you can really turn the pressure on. In this last few overs, just the one run of that last over, pretty tight over from Sandakan. And the bowlers have gone for quite a few runs, in fact. Yeah, this is the bowling partnership that got them back into the game 2 days ago. Jeevan Mendes and Lakshan Sandakan, the wrist spin. They're definitely wanting a wicket at this stage. He had made room for himself, played nicely on the offside, straight to point. Now on the leg side, swats it down towards fine leg, long chase the fielder. Could look for 3 here, didn't take that second run quick enough, so only a 2 this time. It's so important to look for those extra runs, put the fielders under pressure. Yes, you're talking about De Villiers and Kohli, how well they run between the wickets. Always take that first run so quickly, and they have plenty of time to come back for the second run. It comes down to fitness as well. How you're going to back yourself. This one is short. And Dhananjaya De Silva used his back foot to perfection when deep on the crease. Had enough time to hit it anywhere he wanted and perfectly hit towards that gap between deep mid-wicket and long on. Yes, good shot. Excellent shot from Dhananjaya De Silva. Lofted it. Couple of bounces to the boundary for 4. It wasn't the best ball, mind you, but you still had to put it away. Good batting. Straight single followed up with the boundary. Right, so we'll move across to Galle. What's happening down there? Team Colombo, 145 for 3 after 29.4 overs. Angelo Perron on 18 of 20 balls with 2 boundaries. And of course, Shahan Jasuri on 66 not out of 88. 6 boundaries and 1 6 in that innings. And that's the game against Team Candy at Galle. Well worked away. That's what we're talking about, looking to get that second run. They can take that first run quickly. End of the over, so 28 completed, and team goal 180 for 1. So looking at the bowling figures of Team Dambulla, Vishnu Fernando, very expensive. Look at the economy rate, 10.40, none for 52 from 5. Isrudana, none for 24 from 4. Jayaratna, only wicket taker, 1 for 24 from 5. Guntareka, bowled 6 overs, none for 33. Mendes, 5 overs, none for 29. And Sandakan, just 3 overs, none for 16. Follow wicket, the first one and only one to fall, 65 for 1. 11 extras. And after 28 overs, team goal of 180 for 1.
He played him in the onside, straight to mid-wicket. So Tiribana, he's on 58. Good start to the over for Sandakan, 2 dot balls. This time gets bat to ball, pulls it out to deep mid-wicket. And they walk through that single. Yeah, those 2 dot balls at the start of the over created that shot. Tiribana taking a risk. Dhananjay De Silva is in terrific touch. Knows where his fielders are. Change his bat speed every now and then. Good feet. Equally on the front foot and on the back foot. Nicely played. Opens the face of the bat. Is Tiribana running down the third man. Should look for 3 here. They settle for a couple. It's hot, humid out in the middle. We always talk about bowling partnership and batting partnerships, Eric. That ball went to deep third man. There was only one guy who was chasing the ball. There was no support. So if he had got close to the line and put the ball back into play, there was no one else behind him. That's a terrific pickup shot. It's gone all the way. First 6 of the innings. The tournament has 7 sixers so far, 54 boundaries. That's in this Super Provincial Limited Overs tournament. So end of the over as well. 29 completed. Then team goal 190 for 1. Good use of the feet as well for that 6 from Tiribana. Yeah, good attacking batting too, Eric. The ball before that, he played it late towards third man. And the next one, he used his feet to play it on the front foot, in front of his eyes. Terrific hands. Yes, first 2 balls are dot balls and then 10 runs of the next 4. So there's a bowling change. Ashant Priyanjana. Right arm orthodox finger spin. Yes, suddenly drafted into the team Dambulla squad yesterday. Zashan Priyanjan. And as captain, when you win the toss and put the opposition to bat, you expect to pick up wickets early on. Not let the opposition dominate the game. This is what really has happened today. Second time in this tournament, Angelo Matthews invited the opposition to bat first. First ball played nicely down towards backward square leg. That's good running because that's what we like to see, putting the pressure on the fielders. They come back for the second run. Yeah, I think Angelo Matthews is a bit disappointed that Bhanuka Rajapaksa, who was operating there at deep square leg, he was a bit too slow to come to the ball. Good running between wickets by these two. See how he takes the first one fast. Gives you enough time to make a decision. Now, as a result, the 2 fielders on the boundary line has been brought 10 yards in the boundary. Oh, just over the head of that mid-wicket fielder. Races to the boundary for 4. Yeah, the fortune favours the brave. With the spin, intentionally going over that short mid-wicket fielder. Had no idea of going along the ground at that time, using his bottom hand to get the elevation. A bit too close for his comfort, but had enough power. It would have been a terrific catch if he had got a hand to that one. Very good batting. Yes, the boundary followed by the single. We're in the 30th over, 197 for 1. Jeevan Mendes, who attempted that catch, may have got a hand to it because he's coming off and he's looking at his finger.
Priyanjan goes round the wicket. Again pushed out towards long off. One more run. Yeah, the norm is in 50 over cricket, you double the score after the 30th over. Gee, if they do that with 9 wickets in hand, you'll be looking to score 400. They're very happy. Terrific partnership this. Reverse sweep. And that ball just runs away towards the boundary. 4 more runs. Everything he touches turns to gold these days. Dhananjaya De Silva, that's another terrific innovative shot. Perfect execution. Body language of Team Dambulla not the best at the moment. Shoulders have dropped. Runs now flowing off the batsman's bats here in Dambulla. Yeah, these two are targeting the 6th bowler, Ashan Priyanjana, who replaced Jeevan Mendes. Already this is a very, very good over for the batting side. And that's another one to that. Runs off every ball. And there are a couple of boundaries in there as well. 13 runs off that over. Galle, 203 for 1 after 30. We'll have a small break. After the break, it'll be the double S, Sena Nandavira and Sajiva Virakon. ගාමිණී සහ ගෞඩ ඩබල් G. හොඳයි මෙන්න ලකුණු සටහන මේ ආකාරයෙන් තමත් එක කඩුල්ලයි ලකුණු 41කට දැවි ගියා සඳුන් වීරක්කොඩි නොදවි ක්‍රීඩා කරමින් තිරමාන 68ක් ධනංජය ලකුණු 83ක් අතිරේක ලකුණු 11ක් 203යි කඩුල්ල එකයි පන්දුවර 30යි. සාමාන්‍ය කියමනක් තිබුණා මේ පන්දු යැවීමේ දත්තයන් කඩුල්ල දවගත ඉෂාන් ජයරත්න කාපන්දය වන්නන් 1 2 3 4 5 6 7යි. 7 දෙනෙක් උත්සාහ කරත් එක කඩුල්ලක් පමණයි දවගලට හැකි වී තිබෙන්නේ දමුළු කණ්ඩායමේ නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ට. සාමාන්‍යයෙන් සජීව පන්දුවර 30 තිබෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව දෙගුණයක් කරන්න හැකියාවක් තිබෙනවා කියලා තමයි මේ පිළිගැනීම දෙන එක් දින තරඟවල. ඒ කියන්නේ ලකුණු 400ක්. අනිවාර්යයෙන් උන්ට තාමත් තව කඩු 9ක් අතට තිබෙනවා. ඉතින් සෑහෙන හොඳ පිටිකරුවන් ප්‍රමාණයක් සිටින ඒ කඩු 9 ඇතුළත. ඉස්රෝදාන ඒ වගේම අපි දැක්ක මේ අවසන් පන්දුවර කීපෙදී තරඟේ ලකුණු කියන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය වැඩි කිරීමක් ධනන්ජය ඩිසිල්ලාගෙන් අවසන් පන්දුවර ලකුණු 13ක්. ඉතින් මේ අපි අවසන් පන්දුවාරේදී අපි දකින මේ තනතිරුවේ දැන් මම කලින් පැවසුවාගේ පළවෙනි පැයෙන් පස්සේ පිටුකන යෝග්‍ය කියලා අනවශ්‍ය පහරක් නිසා තමයි සතුන් විරක්කොදී දෙවිකේ ලකුණු 41කට. නමුත් මේ දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවයක් ඒ පිටිකරණේ කියන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමේදී 4 පහරවල් මේ දක්වා 4 පහරවල් 11ක් පමණයි ලබා ගැනීම තියෙන මේ සම්බන්ධතාවය. ඒක වැදගත්. ඒ වගේම වැඩිපුර එකේ ලකුණු අර කඩළු අතර දිවීමෙන් ලබාගත් ලකුණු තමයි. තාමත් හොඳින් පන්දුව ග්ලාන්ස් කරමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ලොං ලෙග් දෙසින් ඊටමත් දක්ෂ පහරක් කෙරෙට ගන්න පුළුවන් තිරිමාන්න හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරාගෙන පහර ඉල්ල කරද්දී ලෙන්ඩන් හැනිබල් ලකුණු 4 සංඥා කරනවා. දුර්ලභ පන්දුවක්මයි අපි දකින මේ වගේ පන්දුව කීපයක් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් වැඩි මේ පන්දුව යවන්නන්ගේ අපි දැක්ක දඹුළු කණ්ඩායම විශේෂයෙන් ඔහුගේ පන්දු යැවීමේදී පන්දු රකින්න සකසා තිබෙන්නේ ඔෆ් සයිඩ් එකේ. නමුත් පන්දුවන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් පන්දු මේ දඹුළු කණ්ඩායම පන්දුවන් යවුවේ ලෙග් සයිඩ් එකේ. මම මේකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගත කියන්න පුළුවන් පිටිකරන යුගල. මෙවරික් මලකුණක් ඔන් ට්‍රයි පහර බිඩෝන් ක්‍රීඩක පන්දුවෙන් රැකගනිද්දී සඳකැන් ලකුණක් එකතු වුණා. ඒ 209 වන ලකුණ. ඒක විශේෂයෙන්ම ඉසුරු උදාන මේ දක්වා පන්දුවර 4යි පන්දු 3යි ලකුණු 30ක් ලබා දී තිබුණා. ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 6.7කට ආසන්නයි. ඒ වගේම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා වැදගත්කම අපි දැක්ක අවසන් පන්දු එකක් ඊට ප්‍රථම පන්දු ලකුණු 4ක්. 6.85ක දල වේගයක් මේ වෙනට රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඩ්‍රයිව් පහරට යද්දී
පිටේ පිට කෙළවරින් පන්දුව third man දෙසට ලකුණක් ඇවිදින්න මෙන් ලබා ගන්න. දඹුල්ල කණ්ඩායමේ අවසන් තරඟෙදී යම්කිසි ප්‍රමාණයක හොඳින් පන්දු යවුවක ජීවන් මෙන්ඩිස් නමුත් මේ තරඟේ ඔහුට තාම ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. මේ ක්‍රීඩාකාරය මිලින්ද සිරවර්ධන අනිකුත් ක්‍රීඩකින් එක දර්ශන ගමගේ අපිට පේනවා වම් පැත්තේ ඔබගේ තිරේ කෙළවරේ සහාය පුහුණුකරු ආරක්ෂාකාරී පියවරක් 210යි කඩුළු 1යි. අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම මේ වන විට රඳවාගෙන තිබෙන ලකුණු වේගය 6.84ක්. ඉතින් 6.84ක වේගයක් කියන සෑහෙන හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. අවසන් පන්දුව කීපෙදී ලකුණු වේගය වැඩි කිරීම ලක් කර මොකද අපි දැක්කේ ඒකේ විශේෂත්වය ධනංජය ඩිසිල්ලාගේ. නමුත් අනිත් අන්තයේ ආරක්ෂා කරමින් තමයි මේ ක්‍රීඩකයා මේ තිරිමාන සහායක් ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. කාටද මේ අවස්ථාවේ පිටිකරන්නේ වැඩිපුර ලකුණු ලබාගෙන වේගය වැඩි කිරීමට පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ දෙදෙනාගේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය වැදගත් වුණා මේ ඉනිමේදී. ඔන්රේ පාර. එකම මේ ක්‍රීඩා පිටි සැකසීම තනදිලි සැකසීම ගැන කතා කිරීම අපි විශේෂයෙන්ම දන්නවා ඒ සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් හැටියට සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒකම අපි ගැන පස්සේ කතා කරමු. පන්දුවර 31ක් නිමයි සිසිල්මන් සංග්‍රහයක් සඳහා තරගෙන අතර වෙද්දී ලකුණු 211යි කඩුළු 1යි මේ ඔබට පේනවා කුඩේකුත් අරගෙන යන අතිරේක ක්‍රීඩකයෙක්. ඒකම විනිශ්චයකාර මහත්තයාත් කුඩයක් අරගෙන යන්නේ. මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කුඩයක් යට ක්‍රීඩකයන් ගිමන් හරන අවස්ථාව. ඉතින් මේ විනාඩි 4යි තියෙන්නේ මේ සිසිල් පැන් සංග්‍රහය. ඒ විනාඩි 4ෙනුත් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවා මේ පවතින කර්කශකතක් වෙන බෙදිනට. ලේසි නෑ කලුන් තත්ත්වයට එක බලත් මේ ලකුණු ලබා ගැනීම ගාලු කණ්ඩායමේ සඳුන් ලකුණු 41කට දෙවියදී තිරිමාන නොදිවි 74ක් ධනංජය නොදිවි 85ක්. මේදී වැදගත් වන්නේ ධනංජය ලකුණු 85 පන්දු 74කදී ඒකම ලහිරු පන්දු 81කදී ලකුණු 74 හොඳින් ලකුණු ලබාගෙන තිබුණා. පන්දුවේම විශ්වපරාණ්ඩු පන්දුවර 5යි 52යි ලකුණු නැහැ. ඉසුරු දාන කඩුළු සමාන කඩුළු නැහැ. ඒකම විශ්වපරාණ්ඩු 52කට ඉසුරු දාන 32කට කඩුළු නැහැ. පන්දුවර 5යි ඉෂාන් ජයරත්න සාර්ථක පන්දුව 9 දක්වා එක කඩුල්ලයි ලකුණු 24යි ධනුෂ් ගුණතිලක ජීවන් මෙන්ඩිස් ලක්ෂාන් සඳගන් අශාන් ප්‍රියංජන් පන්දුවෙන් කඩුළු ලබා ගැනීමට තාම සමත් වෙන්නේ නැහැ. මේ පන්දුවන් ගැන කතාව සාර්ථකයි කියන්න පුළුවන්. ඉෂාන් ජයරත්න මොකද තාමත් ඔහු පන්දුවර 5කදී ලකුණු 24යි කඩුළු එකක් ලබාගෙන තිනවා. මේ පන්දුවන් සෑහෙන පන්දුවන් 5ට වැඩි ප්‍රමාණයක ලකුණු ප්‍රමාණ ලබා දෙනවා. ඒ වගේ විශ්ව පරාණ්ඩු පන්දුවර එකට ලකුණු 10.43ක් ලබා දෙනවා. අපිට බැලුවාම සාර්ථකයි කියන්න බෑ මේ පන්දුවන් කීප දෙනෙක් නම සමහර හොඳ පන්දුවල පවා ලකුණු ලබා ගත්ත. වැඩිපුරම අපි දැක්කේ මම කලින් පැවසුවා වගේ අර කියන නායකයා සහ උන් දෙදෙනාගේ ලබාගත් පන්දු රකින්න යදපු ස්ථාන වලට පන්දු යවුවේ නැහැ කියන හැඟීම අපි දැක්කා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ දේ හදාගත්ත නම් මම හිතනවා මීට වැඩි වෙනසක් කළ හැකි. මොකද පිටිකවන්ට ලේසි තනතිරුවක මේ ස්තම්භ ප්‍රස්ථාරය ගාලු කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගත් ආකාරය හොඳ ආරම්භයක්. එකම මැදදී තරමක් අර ඔබ කියව කරන 4-5 අඩුවීම නිසා ලකුණු අඩු වුණා. නමුත් පන්දුවාර 20 සිට නැවත වතාවක් ඔවුන් ලකුණු අතර පැමිණ තිබෙනවා. 25 වෙනි පන්දුවාරේ ලකුණු 2ක්. ඊට අමතරව එතෙන් සිට මේ දක්වා 30 වෙනි පන්දුවාරේ නිමා වෙද්දී හොඳින් නැවතත් ලකුණු අතරට පැමිණෙමින් ඉන්නවා. ඒකේ දැක ගන්න පුළුවන් පන්දුවර 10 සිට 20 දක්වා අපි ඔබ කිව්වා වගේ ලකුණු ලබාගෙන වේගයේ සංකීර්ණ ප්‍රමාණය අඩුයි. නමුත් ඔවුන්ගේ හොඳම දේ තමයි කල්ලු අතට දෙදා ක්‍රීඩා කිරීම. නමුත් ඊට පස්ව 20 30 දක්වා ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි කර දෙනවා. මම හිතන්නේ මේක තමයි කළ යුත්තේ. මොකද උන්ට ඕනම අවස්ථාවක ලකුණු ලබාගෙන වේගය වැඩි කිරීමට කල්ලු අතට තියෙද්දි. ඊ තරඟ අපි දැක්ක සෑහෙනම කඩු ප්‍රමාණයක් කියන්නේ එකම අවස්ථාවේ කඩු දෙක වගේ දුන්නා. මම හිතන්නේ මේ නිසා තමයි ලකුණු අඩු සංඛ්‍යා දෙවේ කී තරඟෙදී. නමුත් හොඳ දෙයක් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ජාත්‍යන්තලයේ. ඒ වගේම තමයි මේ තනතිරු ගැන කතා කරොත් හොඳ තනතිරු පිළිකරුවන්ට
පිටිකන් හොඳ තනතිරු දිය යුතුයි අනිවාර්යෙන් ක්‍රීඩා කරන. නමුත් පන්දු යවන්න දැනගත යුතුයි මේ තනතිරු කොහොමද පන්දු යවන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒක ඉගෙන ගත යුතුයි. මොකද මේ සෑම ක්‍රීඩකෙම ජාතික තලයේ ක්‍රීඩා කරලා තමයි එන්නේ. මේක ලෝක කුසල ප්‍රථම තරගාවලිය. මේ තරගාවලියෙන් තමයි ක්‍රීඩකයන් රැසක් තෝරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේවත් ඉගෙන ගත යුතු එංගලන්ත කියන්නේ වේගින් පන්දු දෝලන සමහර තනතිරු හම්බෙයි පිටිකන යුතු තනතිරු. අපි දැක්කේ නෑ සාමාන්‍ය මේ විශේෂ දෙයක් කිරීම විශේෂ යම්කිසි වෙනසක් ඇති කිරීමෙන් පන්දු යවුව කියන්න බෑ. සිසිල් පැන් සංග්‍රහය නිමා වී තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි මේ තනතිල්ල ගැන කතා කිරීමේදී මට මතකයි ජයන්ත ධර්මදාස මහත්මයා සභාපති වෙන්න කාලේ හොඳම තනතිල්ල සකස් කරන තුන්දෙනෙක් තෝරලා විශේෂ තිල්ලයන් ලබා දුන්නා. මම හිතන්නේ ඒ ඉතාමත් හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. එහිදී ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගත්තේ SLC ක්‍රීඩා පිටියේ තනතිල්ල බාලව සකස් කරන අපේ මට මතකයි සරත්. ඒකම දෙවන ස්ථානය දිනාගත්තේ ටැමිල් යුනියන් ක්‍රීඩා පිටියේ බාරව කටයුතු කරපු ඒ බාරකර තනතිල්ල බාරකර ඒකම තුන්වන ස්ථානය දිනාගත්ත NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ බඳු. එහිදී මුදල් ලක්ෂයක් 75000ක් 50000ක් බැගින් තිල්ලයන් ලබා දුන්නා. මම හිතන්නේ ඉදිරියේදීත් එවැනි දිරිගැන්වීමක් කිරීමේ තමත් වගේ ක්‍රීඩකයන්ට තිල් ලබා දෙනවා වගේම මේ ක්‍රීඩා පිටියේ සහායද මේ තරගයට සහාය වෙන අපි දන්නවා මිනිස්සුරුවන් එකම ලකුණු සටහන් කරුවන් තනතිල්ල සකස් කරන්නන් හැම විටම අපි අගය කරන ප්‍රේක්ෂකයින්. ඉතින් ප්‍රේක්ෂකයින්ට අද දිනේදී තමන්ට සෙල්ෆි ඡායාරූපයක් අරගෙන එම අවස්ථාවේදීම එම මුද්‍රිත පිටපත ලබා ගන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. නොමිලේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඒ වෙනුවෙන් පහසුකම් සැලසලා තිබෙනවා. ක්‍රීඩා පිටට එන්න ඔබට අවශ්‍ය කරන ක්‍රීඩකයාගේ එක්කෙනෙක්ව දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් හතර දෙනෙක් ඔක්කොම වුණත් කමන්නේ ඒ ඡායාරූප ලබාගෙන ඒ ඡායාරූපේ මුද්‍රිත පිටපතක් ඔබට ලබා ගන්න හැකියාව තිබෙනවා. පන්දුව තර්ඩ් මෑන් දෙසට ග්ලයිඩ් කරමින් ලකුණක් සඳහා තීරමාන ප්‍රතිමාරු කරගන්නදී 212 වන ලකුණේ සටහන් වන්නේ. සජීවගේ පින්තූරත් ගන්න පුළුවන් ඕන නම් අදිවා භෝජන සමයේදී ආවත් ක්‍රීඩා පිටියට. හිටපු එක්දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකෙක් දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක්. ඕනනම් අපේ සයින් මීඩියා නිෂ්පාදන කණ්ඩායමේ පින්තූරත් ගන්න පුළුවන්. ලකුණු 212යි කඩලු එකයි. ජාතික රූපවාහිනී අයිනාලිකාව සීමාන ඉදිරියට ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහය දරන පිටේ පිට කෙළවර පන්දුව පොයින්ට් කලාපයේ ඔස්සේ ඉහළින් හතරේ සීමාවෙන් දැන් පසු කරනවා. යනවා ලකුණු 4ක් ධනංජය ඩිසිල්වාට. දක්ෂ පහරක් අපි දක ගන්න පුළුවන් පුනරුත්නේදී. ඔහු ඉදිරියට පැමිණේ. නමුත් අවසන් මොහොතේදී ඔහුගේ පිට වෙනස් කිරීම ලකුණු බිමට පහරක් කියලා ඒ වගේ ඒ අන්තයෙන් මම හිතන්නේ අර රිද්මයට හොඳ කියන්නේ කල්යල් මැනීම ඉහළ මට්ටමක තුනේදීම විශිෂ්ට ගානේ පහරක් කව කලාපය හරහා ජාතික රූපවාහිනී අයිනාලිකාව ගැන කතා කරන විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් කැපවුණු නාලිකාවක්. ඒකම අපි දන්නවා හැම විටම ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී ලෝක කුසලාන තරඟමාලාවත් මෙවර ජාතික රූපවාහිනී අයිනාලිකාව ඔස්සේ ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. අපි උඩ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී කෙසේ වෙතත් ධනංජය ඩිසිල්වාගේ නිමා කරන්නට සමත් වෙනවා. උඩ පන්දුවරක් ගත්ත නිරෝෂන් දික්වැල්ල කල්වගෙන ක්‍රීඩකයා අපිට පේනවා පිටිකරුවාට පන්දු යවන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ප්‍රතිචාරය ලැබෙනවා. හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීම වෙනුවෙන් මේ ඉතාමත් වැදගත්. මේ තමයි ක්‍රීඩාශීලීත්වය අගය කිරීම. මේ ඉසුරුදාන ධනංජය ඩිසිල්වාගේ ඒ ලකුණු 89 පිනිපිනී තිබුණු ශතකයක් අහිමි වන්නේ. ඒ වගේ හොඳ පන්දුවක් හොඳ මම හිතන්නේ නායක කැඳවීමේ පන්දු යන පමණයි මේ තරඟේ දැන් හොඳට පන්දු යටින් මම හිතන්නේ කැඳවීම හොඳයි කඩුලක් ලබා ගත්ත අවශ්‍ය කඩුලක් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 89යි ධනංජය පන්දු 76කදී හොඳ ඉනිමක් කියන්න පුළුවන්. එතන අනවශ්‍ය පහරක් ඒ වෙලාවේ දෙවියන් නැවතත් මම හිතන්නේ විකට් කඩු අතර පතිත පන්දුව නමුත් උත්සාහ කරේ තර්ඩ් මෑන් කලාපිට ඒ වගේම මීට ප්‍රථම අපි දැක්කෝ ක්‍රීඩා කරද්දී ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තාම ලබාගත්තට පසුව ලකුණු ලබා ගන්න මිඩ් ඔෆ් මිඩ් නරා මෙතන මේ වගේ දෙයක් කරා නම් මම හිතනවා මේ ගැලවීමක් තිබුණා උට ලකුණු 100ක් ලබා ගන්න තුන මේ
ඉනිමේදී. උත්සාහ දරුවේ තර්ඩ් මෑන් දෙසට පන්දු යොමු කරන්න. ඔව් නමුත් අපි පොයින්ට්ස් ආ තර්ඩ් මෑන්. ඒ නමුත් හොඳ පන්දුවක් ඒක. මම දැන් කල්ලුව දෙහිසි නැහැ. කල්ලුව අතර පතති. ඊටක මේ මම පිටකර ආසන්න යන්නේ. ආසන්න යන්නේ අපිට දැක්ක ආසන්න පාර. ඔව්. එතන ඒක තමයි හොර දුර්ල පහරක් කිව්ව මම නැත්නම් ඊට ප්‍රථම හෝ සැලසුමක් ඇතුව ඉදිරි පාදයට පැමිණ ඉදිරියට ක්‍රීඩා කරා නම් ලකුණක් ලබා ගන්න තිබුණා. එහෙනම් ක්‍රීඩා පිටියේ තාමත් රැඳී ඉන්නවා. ඉතින් මේ තමයි පිටිකරුවා අතින් සිදුණු වරද. ඔගේ ඒ වරදින්ම හුදැවි යනවා. කිසිම අවස්ථාවක් දුන්නේ නැහැ. විඩ පෙර උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ එක මොහොතේ මං කියන එක වෙලාවක පොඩි වැරද්දක් කරොත් සමා වැරද්දෙන් අපි දෙවි ගියයි ක්‍රීඩකයා අපි දැක්කලා මොකද හොඳ ඉනීමක් කියන්න පුළුවන්. කතා බහට ලකුණු ක්‍රීඩකෙක් කුසල් මෙන්ඩිස් නැවතත් ලකුණු අතර පැමිණිය පෙරේදා දිනේදී මහනුවරදී ආරක්ෂාකාරී පියවරක් දක්ෂ පිටිකරුවෙක් අනාගත සම්පතක් කුසල් මෙන්ඩිස් ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19 පහළ නායකත්වයේ දරමින් ජාතික කණ්ඩායමට එකතු වුණා. පාසල් ක්‍රීඩකෙක් හැටියට ඔහු දස්කම් දැක්වුණු නිසාම ඒ වගේම හොඳ සැලසුමක් ඇතුව මේ කණ්ඩායමේ පිටිකරන වෙනස් කිරීමක් ලක් කරන මොකද අපි දැක්කා මිලින්ද සහ කුසල් මෙන්ඩිස් අපි පාවන පළඳගෙන සිටි මේ අවස්ථාවේ දෙවියගේ දනන්දේ දිසිලා දකුණත් පිටිකරුවෙන් ඔහු වෙනර කැඳෙව්වේ කුසල් මෙන්ඩිස් හොඳ කැඳවීම පිටිකරණයේදීමට ආරක්ෂාකාරී පියවරක් කුසල් මෙන්ඩිස් දෙවන පන්දුර මොනදෙදී පන්දු අරණිමාව ඕවර් හැටියට සංඥා කරන විනිශ්චයකාර රුචිර පල්ලේගුරු පන්දු කඩළු දෙකයි ලකුණු 216යි පන්දු අර 32යි. ඈතින් අපට මේ තරග නරඹන කීප දෙනෙක් ඒකම අයට ඈතින් දක්න ලැබෙනවා තරමක් සුදු පැහැති වලාකුළු අලු පැහැති වලාකුළු වලට එකතු වෙනවා. ඊයේ සවස් යාමේදී වර්ෂාව පතිත වුණා. අද බොහෝ විට සවස් යාමේදී වර්ෂාව ලැබෙයි කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියෙන ජීවන් මෙන්ඩිස් සූදානම් පන්දු යවන්නට මේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් තම කණ්ඩායම නායකත්වයේ දරන ක්‍රීඩක දඹුල් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩක රැඳවීමේ කාර්යයේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් නැහැ. ජීවන් මෙන්ඩිස් සූදානම් පොයින්ට් තර්ඩ් මෑන් දැන් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා කැඳවනවා මෙවර ස්ක්වයර් ලෙග් පැත්තට එකම ෆයින් ලෙග් ලොං ලෙග් ක්‍රීඩකයා කැඳවනවා ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසට මිඩ් ඩීප් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයයි ඊට අමතරව ලොං ඔන් හි පන්දුරකින් රඳවා තිබෙන එක්ස්ට්‍රා කවර් තර්ඩ් මෑන් එකම ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයා රඳවා තිබෙනවා ස්වීපර් කවෙහි පන්දුරකින්නෙකුට අමතරව එක්මන් ලකුණක් ධනුෂ්ක පන්දුව රැගෙන එල්ලගන්න උත්සාහ කරත් අවසන් මොහොතේ තියෙන වෙනස් කරනවා ලකුණ එකතු වුණා ඒ ලහිරු තිරමාන ලබා ගන්න 76 වෙනි ලකුණ අපි ආරාධනා කර සිටිනවා තරඟ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අපේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට මේ අවට ප්‍රේක්ෂකයින්ට ක්‍රීඩා පිටේ එන්න නොමිලේ තරඟ නරඹන්න ඔබට අවකාශ තිබෙනවා කුඩා දරුවන් කීප දෙනෙක් මොකද ශ්‍රී ලංකා තරු ක්‍රිකට් ශාස්ත්‍රයේ ඉහළම ක්‍රීඩකයින් මේ තරඟාවලිය නියෝජනය කරනවා. ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නව නිලධ මේ තරඟ නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන් කීප දෙනෙක් නැවතත් ඔන්රේ පහරේ ලකුණ එකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නව නිලධාරී මඩුල්ල ගැන මතක් කරනවා නම් සභාපති ශම්මි සිල්වා එකම උපසභාපතිවරුන් රවින් වික්‍රමරත්න කේ මතිවානන් එකම ප්‍රධාන ලේකම් මොහන් ඩිසිල්වා උපලේකම් ක්‍රිෂාන්ත කපකොටුව භාණ්ඩාගාරික ලසන්ත වික්‍රමසිංහ එකම උප භාණ්ඩාගාරික ලලිත් රබුකල්ල එකම ඉමීඩියට් පාස් ප්‍රෙසිඩන්ට් විධායක කමිටුවේ සිටිනවා ඒ තිලංග සුමතිපාල යන මහතුරුන් තමයි මේ විධායක කමිටුව ක්‍රිකට් කමිටුව නැත්නම් මේ විධායක කමිටුවේ නියෝජනය කරන්නේ ඊට අමතරව සබ් කමිටිස් නැත්නම් අනු කමිටු තිබෙනවා විනිසුරු අනු කමිටුව එකම තරග සංවිධායක කමිටුව ජාත්‍යන්තර තරඟාවලි සංවිධායක කමිටුව මෙවැනි අනු කමිටු කිහිපයක් තිබෙනවා 219 කල්ලු දෙකයි නැවතත් පන්දු රකින්නන්ගේ වෙනසක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවන මේ අවස්ථාවේ මම දකුණ පිටිකරුවට
next spin පන්දුව ජීවන් මෙන්ඩිස් මේ පන්දු ප්‍රහාරය අපි දකින පිටිකන යෙදෙද්දි මොකද හරි ලෙහෙසින් ලකුණු ලබාගෙන අර ලෙන්ත් එකේ ලෙන්ත් පන්දුවට පව ලකුණු ලබා ගන්න ලෙහෙසි මොකද කිසිම දඟකෑම ලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකම අපි විශේෂයෙන්ම අර සුළු නිවැරදි කිරීමක් කිරීමට දෙනවා සහාය ලේකම් නැත්නම් උපලේකම්වලට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කටයුතු කරන්නේ ක්‍රිසාන්ත කපුලත් කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ල එල්ල කරන අවස්ථාවේදී රූපවාහිනී විනිසුරුට අවස්ථාව උදා වෙද්දී කඩුල්ල දෙකට කැඩී යනවා. බලමු අවස්ථාව ප්‍රගීත් රඹුකල්ලට. Can you freeze the replay as the cut is put down? This is the screen. Thank you. One is out of his freeze and wicket is put down. I'm ready to make my decision. Can you focus the lights? My decision is out. Thank you, gentlemen. දැන් රතු පැහැති විදුලි බිබලෙන් ප්‍රකාශ වන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ ඉනිමේ නිමාව අවසනාන්ත අවස්ථාවක් කියන්නට පුළුවන්. ඉතා ඉක්මන් ලකුණ සඳහා සූදානම් වන මොහොතේදී නිවැරදි තීරණයක් ලබා දෙන අවස්ථාවේ කඩුල්ල දෙකට කැඩී ගියා. දැන් අතිරේක කඩුල්ලක් ලබා දී තිබෙනවා ක්‍රීඩා පිටියට. ඒකෝගතත් මේ පුනරූපණය දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඔසදකින් අපි දකිනවා මේ වගේ අනිවාර්යෙන් ලබාගත යුතු දුවද්දි දෙවියම් තරගයක් වෙනස් කිරීමට. ඒ වගේ කතා කළ යුතු ගිය තරඟයේදී යම් කිසි දුර්වලතාවයක් දැක්ක පන්දු රැකීමේ. නමුත් මේ තරඟයේදී මම කලින් පැවසුවා ඊයේ මම හිතන්නේ මම පුහුණු කරුත් සමග කතා බහ කරද්දී කිව්වා සෑහෙන ක්‍රීඩකයන් සමග පුහුණු වීම කළා. මොකද තරඟයක් වගේ තමයි පුහුණු වීම කළා තින්නේ අපි කියන පන්දු රැකීමේ. තමයි හිතන්නේ මේකේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි අපි දැක්කේ ඔසදකින්. දක්ෂ පන්දු රැකීම අවශ්‍ය කඩුලක් මම මේ අවස්ථාවේ ලකුණු අතර සිටි ක්‍රීඩකයා ගිය තරඟයේදී කුසල් මෙන්ඩිස් ඒ වගේම අපි මේ කුසල් මෙන්ඩිස් ගැන කතා කරලා අවසන් තරඟ කීපෙදී දුවද්දි දෙවියම් සෑහෙන ප්‍රමාණයට ලකුණු ක්‍රීඩකෙක් දකුණු අප්‍රිකාවේ අවස්ථා දෙකකට ලකුණා. මම හිතන්නේ මේ වගේ අධ්‍යයනයක් කළ යුතුයි. මොකද මම හිතා ඒ වගේ පළපුරුදු ඒ කියන්නේ දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක් මේ වගේ දෙවි ගියොත් තරඟ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් යම්කිසි පහත වැටීමක් තියෙනවා. මොකද මේ ලොකු ලකුණු සමයක් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙන වෙලාවක 220ක් තිබුණේ මම හිතන්නේ හොඳ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා කරලා මේකේ වැරද්ද කාගේද? දැන් මේ මෙතනදී පන්දුව පේන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස්ට. ඔහු තමයි පන්දුව යවනන්තේ සිට. ඒහොද පන්දුව යන්නේ පිටිපස්සට. ඒතර ලහිරු තිරපාන්නට කැඳවීම කරන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස්. ඉතින් මේ ගැන අවධානය සිටිය යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම. මීට ප්‍රථම මේ පන්දු දෙකකට කලින් පන්දුවේදීත් මම දැන් තීරමාන මේ ලකුණ ලබා ගත්තා. උතන මේ ක්‍රීඩකයාට යොමු කර. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී මම මේ ක්‍රීඩකයා පන්දු රැකීම අංශෙම ඉක්මන් කිරීමක් නිසා තමයි දුවදි දෙවියාමක් කරේ. ඔබ නිවැරදි. මොකද අනිවාර්යෙන් කුසල් මෙන්ඩිස් තමයි කතා කළ යුත්තේ. ඉතින් ඒ කතා කිරීම අනුව තමයි තීරමාන ලකුණ ගන්නවද නැද්ද කියලා තීරණය කළ යුත්තේ ඔහු තමයි අවසාන වශයෙන්. තීරමාන කැඳෙවුවත් ඒ අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ මේ තාක්ෂණය ගැන කුසල් මෙන්ඩිස් ඔබට මතක ඇති දකුණු අප්‍රිකාවේ අවස්ථා දෙකකදී මේ අවස්ථා දෙකකදී දැවි ගියා. ඔෂන්ත ෆර්නෑන්ඩෝ අධිශතකයේ පෙනෙන නොපෙනෙන මායමේදී එදා දැවි ගියා. ඉතින් මේ වගේ ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් මේ මිලින්ද සිරවර්ධන පළපුරුදු ක්‍රීඩකෙක් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නට කැඳවා තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ පළපුරුද්ද ඉතාමත් වැදගත්. 226 කඩලු තුන. ඊයේ අපි කතා කරා චාමර සිල්වා ගැන. චාමර සිල්වා කොළඹ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරද්දී ඔහුගේ හැකියාවන් ඔත දක්ෂ පිටිකරුවෙක් ලකුණු අතර ඉන්න ක්‍රීඩකෙක් ක්‍රීඩා සමාජවල අතර මම හිතන්නේ ඊට පසු උඩ කැඳවීමක් ලැබුණ ටෙස්ට් තරඟාවලියට. නමුත් ටෙස්ට් තරඟ ක්‍රීඩා කියලා හැකියාවක් නැහැ. නමුත් මේ තරඟාවට උට අවස්ථාවක් නැවත ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු රිද්මයට පැමිණ මම හිතන හොඳ අවස්ථාවක් තවත් පන්දු වාර 13ක් තිබෙන උඩ ක්‍රීඩා කිරීමට. මොකද ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ ආරම්භක පිටිකරු සමග.
ෆ්ලික් පහරකින් ලකුණු ලබා ගන්නවා එක ලකුණයි දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නවා. ඒ සමගම ලකුණු 2 ඩබල් නෙල්සන් ලකුණු පෝරුවේ නෙල්සන් ලකුණු පෝරුවට එන එක තරම හොඳ නැහැ කියලා තමයි බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ. බලමු මේ දඹුල්ල කණ්ඩායමේ නෙල්සන්ගෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙයිද? 2 ඒ ලකුණු දෙක තීරමානගේ 79 වෙනි ලකුණ. පන්දුව හිතාමතාම යොමු කරනවා ග්ලයිඩ් කරමින් තර්ඩ් මෑන් දෙසට. එක පන්දුවෙම නෙල්සන් ඉවත් කරනවා. මිතිලන් සමරවීර ප්‍රධාන පුහුණුකරු. පිටිපස්සෙන් සුදු පැහැති කමිස් ඇඳගෙන හිටියේ කළමනාකාර ශම්මි ගුණසේකර. එකම කුසල් මෙන්ඩෙස්. කෙටි පන්දුවර පොල් පහරක් ලකුණු 2ක් නීත වශයෙන්ම පළවෙනි පන්දුවේ ලකුණු 2ක් උටම හිතන්නේ මේ හොඳ පුල් පහරක් තිස්ස අපුහමලගේ මිලින්ද සිරිවදන මේ ශමෝෂාන් තවත් නැගින දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක් තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් අපිට දකින්න හොඳ අමලකොට දේවානන්ද විද්‍යාලය මට මතක විදියට හොඳ පිතිකරුවෙක් තරුණ ස්ථානගත කිරීම තරම්ම සාර්ථක නැහැ. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාගෙන් ඒ කෙසේතත් ලකුණක් සම්පූර්ණ වෙනවා. නැවත දක්ෂ පන්දු රැකීම ධනුෂ්ක ගුණතිලක පන්දු අරණිමයි පන්දු 34 ලකුණු 226යි කල්ලු 3යි. මේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය කාසිය වාසිය දිනාගත්තේ දඹුලු කණ්ඩායම නායක ඇන්ජලෝ තීරණය කර හුපුලින් පන්දු යවන්නට පන්දුර පහර දෙමින් මුලින්ම ගාල්ල කණ්ඩායම සඳුන් වීරකොඩි ලහිරු තීරමාන සමග නිරම ආරම්භ කරා. සඳුන් වීරකොඩි ලකුණු 41කට දැවී ගියා. ධනංජය ඩිසිල්වා ලකුණු 89කට දැවී ගියා. අවසාන වශයෙන් කුසල් මෙන්ඩිස් දුවද්දි දැමට හසුනා ලකුණු 2කට පන්දු 5කට පමණ මුහුණ දුන්නේ. එකම ධනංජය ඩිසිල්වාත් පෙනී තිබුණු ශතකයක් අහිමි කරගත්තේ. ලකුණු දෙකක් මිලින්ද සිටින එල්ල කරන පහරන අපි දකින්න ඔහුගේ රිද්මයකට පහර දෙනවා කියලා. මොකද කල්යල් මැනීමක් ඒ වගේම වයස අවුරුදු 33යි දින 123යි. ඉතින් විශේෂයෙන් මිලින්ද සිරිවදන ඔගේ අපි දුටු ඔහුට අවස්ථාව උදා වුණේ තරමක් ඔහු දස්කම් දක්වමින් සිටින අතර වාරයේ පසු වෙගෙන යනකොට. ඒ අවස්ථාවේ ඔහු නියම ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා. අතවශ්‍යම කාලයක් ක්‍රීඩා කළ දක්ෂතා අතර හිටිය නමුත් ඔබ වගේ යම්කිසි පසුව තමයි ඔහුට ලැබුණේ. ඉතින් ඒ වගේ ලසිත් මාලිංග දකුණු අප්‍රිකාවේ දවසක් පවසා තිබුණ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට ලැබෙන අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීම කළ යුතුයි. තමගේ රට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරනවා කියලා අදිටන් කරගෙන තමන්ට ලැබෙන අවස්ථාවෙන් තමන්ට ලැබෙන අවස්ථාවෙන් තමගේ හැකියාවන් කොහොමද පෙන්වන්නේ? ඉතින් මේ තමත් වැදගත්. මේ තමයි අපි හැම විටම කියන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව ලැබුණා මේ අවස්ථාව දෑතින්ම තමන් වෙත නතු කරගන්න කියලා. ඔන්රේ පහර මොකද මේ කාලේ ස්ථාන කීපයකම වේකන්සිස් තියෙනවා. මේ කණ්ඩායම නැත්තම් පුරප්පාඩු තියෙනවා. ඉතින් තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව උදා කරගත්තොත් ඒ උදා කරගත්තට මදි ඒක රැඳී සිටීම තමයි කළ යුත්තේ. මේ තරඟ නරඹමින් තවත් ලකුණක් 231යි දැන් ගාලු කණ්ඩායම කඩලු 3යි.
පන්දු අර 35යි ලකුණු 231යි කඩලා 3යි. මිලින්ද සිරවර්ධන ලකුණු 7ක්, ලහිරු තිරමාන 81ක්. විසල් විචාරයේ වෙනසක් ඉංග්‍රීසි වශයෙන් ඔබ හා එකතු වන්නේ ඩබල් G. ගෞඩ සමගින් ගාමිණී. Thank you so much to Sena and Sajiva as well. So there's the Manhattan for this team goal innings so far. Some big overs. A cluster of wickets in the last few overs. And early on they had that early wicket. That of Virat Kohli in 41. And those big overs, particularly over from Christian Fernando. And that was a very big over indeed for team goal. Yeah, since the two left-handers are at the middle, Asan Priyanjan has been brought back into the attack. Nice trade off on the offside towards long off for a single. Played uppishly. Just did not carry to Priyanjan that time. Yeah, he had to dive forward to get his fingers underneath the ball. Umpires are having a look at it. Priyanjan himself is not sure whether he has got his fingers under the ball. Batsman is standing as well. Just held up a touch on the wicket there. That delivery. There you are, the signal for the third umpire. TV umpire and director, we have a referral for fair catch. The soft signal is not out. Can I have the front foot, please? Steps are coming. Stop it, please. Fair delivery. Can I have your best angle of the catch, please? Wait the physio. Can you rock and roll again, please? The ball clearly bounced before it reached the fielder. I'm ready to make my decision. Can you focus the lights? My decision is not out. So there we are. Thank you, That's the gentlemen. third umpire's decision as well. Quite clearly the ball bounced before it reached Priyanjan. Yeah, good camera work from Sign Media. Got the best angle, front on angle. There it is, just bouncing in front of him. .233 for 3. There'll be 14 overs to go after this one. 4 overs the second power play. And from the 40th to the 50th, using his feet this time, Sirivardhana. There's not a lot of turn today, isn't it? Yes, we haven't seen any turn. Quick call, knows the call straight away from Thirimana. So ends the over and 36 completed. Team goal 233 for 3. Yeah, Priyanjan's first over went for 13 runs, and that was a very good over. Just the 2 off it. And he went full over as well. Nearly had a wicket. So quite a few people have come to the grounds to watch the game here in Dambulla. Another game going on in Galle as well. An entrance absolute free of charge for all those who like to come and watch the cricket, either at Galle or in Dambulla.
And also, well, for all those cricket fans out there, we'd like to take a selfie with some of these players. Sri Lanka Cricket invites you to come down to the grounds, pick up a few selfies, post those pictures on the Sri Lanka Cricket website as well. So Lakshan Sandakayan will continue his fifth over. Going with hard hands this time, Tirimanna. Straight to the fielder, mid-wicket. There's some news coming in from the medical staff. Avishka Fernando, who's playing at Galle. It's a waiver delivery. It's been called a wide. Yeah, Avishka Fernando has got hit on the head of Nuwan Pradeep, and he has been taken to the hospital for precautionary measures. And these are the ICC rules these days to take on concussions and all kinds of things. So let's hope he's okay. That's it up in the air, and he's been caught. Isura Udana running behind that ball. There we are. Tiriman, another batsman, got out in the 80s. De Silva was out for 89. And Tiriman was looking to go over mid-on. That was a leading edge. Good running catch from Isura Udana. There it is. Just spliced it. So suddenly, after being 216 for 1 at one stage, Eric, now it's 234 for 4 and two new batsmen at the crease. Wickets are the best possible way to keep the rate down. At one stage, they were looking at about 375, weren't they? So they have lost their way a little bit in the last 10 minutes or so. Started with the run out of Kusal Mendes. Yes, and news from Pallekele is that Team Colombo batting were 204 for 3 short while ago after 41.4 overs. Shan Jayasuriya not out 92, 120 balls, 7 boundaries and 1 6, and Angelo Perro on 47 not out of 61 balls is 4 boundaries. So now the partnership building up at Pallekele. The team in the match against the Team Kandy. Team Colombo 204 for 3. And down here in Dambulla it's 234 for 4. We're in the 37th over. So the over rate in Pallekele, much better than that in Dambulla. Shamu Ashan, the new man in. He's at the non-striker's end, and it's going to be Siri Bordana to take strike. Pushed out towards point for a single. That's what they should be looking for. Rotate that strike, pick up those singles, so important. Otherwise, plenty of dot balls in the innings. It's a good point that you made. I think the match referee will be keeping a close eye on the proceedings here. 36 overs. We have got, what, 35 minutes left technically to bowl 14 overs after this, or 13. So Shamu Ashan straight away off the mark, driving towards sweeper. Edged, didn't carry to slip this time. Sandakayan much better in his second spell. There's the edge. This time full face the bat from Siri Bordana for a single. Down towards long off. Completes the over as well. So we have 37 overs completed and team goal 237 for 4. So there's the coach himself
Tilan Samarabira. And the site, absolutely wonderful site. And well, yesterday was the off day and everybody went down to have a river bath. I loved every minute of it. Change the bowling as Bishop Fernando comes on. This is his third spell. Pretty wayward second spell did he have. So Fernando has been introduced to the attack again. Full toss. Driven to sweeper and the ball crashed the boundary for 4. Even when we were in our last stint, Eric, we mentioned about how Vishwa Fernando is struggling for his length. He has no control. That was an attempted Yorker. Turned out to be a juicy full toss. So not the best of starts for him. Already he's considered 56 runs of 31 deliveries. That's a first. So first boundary since 28 balls for team goal. And that's pulled away down towards backward square leg. Into the boundary again for 4. Yeah, nothing going right for Vishwa Fernando. Change of length. And Sirivardhana was waiting for that one after getting the fuller one the previous ball. Well executed that. Into the gap. 245 for 4. There's another left arm spinner there. Working on his wrist. Charmikara Idrisingha. He's not playing today. Good batting again from Sirivardhana. 2 boundaries followed up by a single. Dambulla, when they come to bat, Eric, they'll have some scoreboard pressure, no doubt. But this wicket looks a terrific wicket to bat on. Yes, it is. Haven't seen anything happen off this track in these first 37.3 overs. But going back to that last game, well, the second innings provided some excitement. Shamu Ashan is another up and coming youngster. Come through the grades from school cricket to under 19 cricket, captain the under 19 as well. Now he's part of the SSC Division 1 team. That's interesting. Going through the motions of pull shot. He must be having a thing or two about it on his head, how many runs that they have to score, practicing all his hits. Well bowled, yes, well bowled. Went in with the arm. Shamu Ashan expected that ball to come in with the arm, but that just held its line. That's the length he's looking for, Eric. Surprising for the new batsman, there is no slip. If that has found the edge. Let's suppose the captain has pressure as well, not bowling well, and then how could you put a slip in when you bowl full tossers, half trackers? Yeah, but the thing is, you can be on 100 if you have had a break, and if you come to the crease, you still have to start. In this case, Shamu Ashan has just come, so he has to start everything all over again. New innings. 9 runs off that last over, 246 for 4. If at all if you're going to find the outside edge, you need to find that edge before the batsman gets set. He's more likely to edge it before he gets set. So if you have an intention to get him out, that's the stage that you need to have a slip when he comes in.
Tilan Samaravira and Sandun Virakodi discussing few things. Wait, near my Banu. So Banu Rajapaksa, the alert that time, prevents the batsman getting a couple, just a single. Hold on. Tucked round the corner. Sham Ashan picks up one more run. And look at that run rate, 6.47 at the moment. Should go well past 300. Team goal, they're on 248 for 4. We're in the 39th. Good early call from Sirivardhana. That's another aspect of a good batsman. How early you are going to call and how early you will see or judge a single. Good use of the feet, but just plays it straight out towards that short to mid wicket. And that's pulled away. That's a good shot. Yeah, poor delivery from Sandakan. Way too short. Sirivardhana transferring his weight onto the back foot and using the crease to go deep as well, which allows him to play after it spins and has a lot of time also. Just one bounce. So Sirivardhana is playing a good hand here, 24 of 20. You mentioned about the run rate just before, Eric. It won't be easy for two new batsmen to maintain that sort of a rate. But if you can do that, singles followed up with boundaries, that might help you to keep that run rate. That's the end of that 39th over. 253 for 4. So 28 boundaries, 1-6 in the innings so far. 12 extras as well. And there's the bowling card. Vishwafendo, very expensive. Column rate 10.17 has gone for 61 of 6. Isarudana has got 5 overs up his sleeve, done for 32. Jaratna, 2 for 35 from 7. He's bowled well. And Sandakan has picked up 1 because 37. With Guntilaka, Mendis and Priyanjan wicketless at the moment. There's the follow wicket, 65, 216, 220 and 234. Those 3 wickets are falling in a cluster. Nicely played. Just worked it past the square leg umpire. Angelo Matthews still persisting with Vishwa Fernando. He has been very expensive today with the ball. Over 10 runs per over. There's Fernando, Oshada Fernando. Vishwa Fernando's schoolmate at one point in time from St. Sebastian's. There's the edge. Well, luckily, it went to the wicket keeper. We were just talking about how a new batsman can easily... There it is, that's a good ball. He's comfortable bowling the right hand, isn't he, Vishwa Fernando? Getting that ball to angle across. Like I said, there was no sleep, but wicketkeeper got across to that one. So 5th wicket for Dambulla. Shamu Ashan, just a 2 of 6 balls. He didn't look right, was he? He was just hanging his bat around that off stump. Certainly not Shamu Ashan that we have known. So into the late order here. Vinod Bhanuka, another terrific talent.
hard-hitting left-hander. Wicket keeper as well. There are a couple of wicket keepers in this 11, Virat Kohli and Vinod Bhanuka. So some respite for Team Dambulla to pick up another wicket. At 254 for 5. It certainly puts the brakes on the run rate as well. We're in the 40th over. This inning should have come to an end at 1:15 in the afternoon. We're almost at 7 minutes to 1 o'clock, and to complete 10 overs after this one is completed in about 20 minutes. Impossible. We'll go into overtime this innings. No doubt the umpires and the officials will take the conditions into consideration as well. It's very hot and muggy, but 10 overs in 20 minutes? We are going to have a long innings. That's right, long stint as well, as Vinod Bhanuka takes guard, the left-hander. So Bishop Fenner picks up his first wicket. In the air for a while, didn't really carry to the mid-off fielder. Vinod Bhanuka is the last recognized batsman in this lineup. And then you got Wanindu Hasaranga, who is quite capable of hitting a big ball. Leg spinning all-rounder to follow. A lot of left-handers in this lineup. What a wicket does to a bowler sometimes. He picks up one and then he's come back very well indeed to get the length right. Yeah, this has been the best over so far for Vishwa Fernando. Just the one off and a wicket. Steered down to third man. So Bhanuka off the mark with a single. Yeah, let's see whether we can see that replay again, that this last ball. Keep your eyes on the wicket keeper. Ball goes to third man. Wicket keeper is still in his same place. So no one is there to receive the ball other than the bowler himself from the non-strikers end. See where he is. Now he starts to run. Not a run, it's just ambling across the wickets. That's played nicely down to the boundary for 4. So that completes the over as well. So 40 overs completed, and Team Galle move up to 259 for the loss of 5 wickets, and for the next 5 overs in single, it's going to be the double S's. Sajiva Virakon, and with him is going to be Senanantavira. තුන්වන පවර් ප්ලේ කොටසේ ආරම්භය 41 වන පන්දු වාරයේ සිට මේ ලින්ඩන් හැනිබල් අත වටේට කරකවමින් ලකුණු පූර්වවිද සංඥාව ලබා දෙනවා. ඒකම 259යි. තවත් පන්දු වාර 10ක් පන්දු 60ක් 300 සීමාව අනිවාර්යයි. මිලින්ද සිරවර්ධන ක්‍රීඩා පිටියේ සිටින නොදවේ ලකුණු 30ක් ලබාගෙන මේ කල්පනාකාර වරයා විනෝදන් ජෝන් ඒකම සුමිත්‍ර වර්ණකුල සූර්ය තරඟ පුහුණු කරු කණ්ඩායමේ පෙරස්සේ පාරකින් එක ලකුණක් ඒකම දෙවෙනි ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සජීව ධනුෂ්ක ගුණතිලක ලොං ලෙග්ගේ පන්දුරකින් ක්‍රීඩක ඔහු සිටියේ තරමක් ඩීප් බැක් ස්ක්වයර් එක පැත්තට වෙන්නට. ඒ තමයි ප්‍රතිඵලය වුණේ ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම මම හිතන්නේ පිටිකරන යෙදෙද්දී ස්ලිප් කිඩ් එකේ යොදවල තියෙනවා. දැන් ඒ ස්ලිප් කිඩ් වෙනස් කර ඔහු ෂෝට් ෆයිල් එක කලාපිට ගෙනල්ලා තියෙනවා. මම මේ පන්දු යන වෙනසක් ඇති කරමින් විලින්දසේ ඒ අවස්ථාවේ විනෝද් බානු තමයි ලකුණු 3ක් ලබාගත්. දෙකක්
ඔබට ඇසෙනවද 111 මේ තමයි ලකුණු ලබාගෙන කඩළු අතර දෙවීමේදී මුලින්ම මේ සංනිවේදනය අවශ්‍ය නැත්නම් දෙදෙනා අතර කතිකාවතී තමයි අවශ්‍ය පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර. වැදගත් ඒක තමයි වැදගත්කම පිටිකරුවන් දෙදෙනා අපි ඒක හොඳටම දුටුවා ධනංජය සහ තිරිමාන් අතර ලකුණු ලබා ගැනීමේදී ඒ විශේෂයෙන් එකේ ලකුණු ලබාගෙන අපි දැක්ක එක දුවත් දෙවියන්ගේ අනවශ්‍ය ලකුණක් ලබා ගත්තා. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දය ක්‍රීඩකයාට නතර කරගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඒ අවසරෙන් ලකුණක් ලකුණු 30ක් මිලිඳ සිරිවර්ධන පන්දු 23ක මම දක්ෂ පහරවල් 31ක් දක්ෂ පහරවල් කීපයක් අපි දුර අපුස්සනින් ඔහු ලකුණු අතරට පැමිණීම මම හිතන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම බැලුවොත් ලකුණු අතර ඉන්න ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනේ ක්‍රීඩා සමාජවලදී මේක හොඳටම අපි දුටුවු පිටිකන්නේ යෙදෙද්දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර්පල සුපිරි එක්දින තරගමාලාවේ ප්‍රථම ශතකය ලබා ගන්නට සමත් වී තිබෙනවා ශයන් ජයසූරිය. ඒ මහනුවර පල්ලකෙලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේදී නොදවි ලකුණු 112ක් පන්දු 130ක් තුලදී 4 පහරවල් 9ක් සහ 6 පහරවල් 2ක් සමගින් ඉතින් එම ක්‍රීඩා පිටියේ ඇන්ජලෝ පෙරා නොදවි ලකුණු 59ක් ලබාගෙන පන්දු 70කට මුහුණ දී 4 පහරවල් 6ක් සමගින් නොදවි ක්‍රීඩා කරනවා 237යි කඩළු 3යි පන්දු වර 45ක් නිමා වෙද්දී. හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යා කොළඹ ගණ්ඩායමට. ඔය තමයි කී තරංගයේ ලකුණු නොලබුලා පිටිකරුවෙක් තමයි ශයන් ජයසූරිය ඔය ලකුණු 100ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. දෙසිය 63යි කඩළු 5යි රංගිරි දමළු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ලකුණු පූර්ව. ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. පසුපාදේ ට්‍රයි පහර සජීව හවසට වහීද ඊයේ සවස් භාගයේ වැස්ස නමුත් අපිට කාල්ගුණේ කිසි වෙලාවක වෙන අපිට ඒක ගැන කතා කරන්න බෑ. නමුත් මේ පළවෙනි දවස් පළවෙනි තරඟයේදී යම් කිසි වෙනසක් තියෙනවා අහසුසේ අපි අද කාල්ගුණේ බලුවම මම හිතන වර්ෂාපතනේ නැති සුබාත දැනුවත් තිබුණේ නමුත් අපිට කීමට ඒක සාර්ථකද කියන්න බෑ. සවස් සෑමේදී බොහෝ විට අපේ බලාපොරොත්තු වෙන මද වැස්සක් ඊයේ දිනේ සවස් 6:30 පවුන් සිට 9:30 දක්වා කඩින් කඩ වැසි ලැබුණා. ඉතින් මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකිකයන් හැටියට මේ ස්වභාව ධර්මයට ආදරය කරන අපේ ශ්‍රී ලංකිකයන් වර්ෂාව අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවක්. ළඟින සිංහල දමල අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් මෙවර පන්දුව ලොං ඔන් දෙසට ලකුණු 265යි. අනිවාර්යයෙන් මේ දෙදෙනා යම් සම්බන්ධයක් ගොඩනගා ඇති තවත් පන්දු වාර 4ක් හෝ 5ක්. මොකද අවසන් පන්දු වාර 11 ඇතුළත ලකුණු 60ක 62ක ඇතුළත කඩළු 4ක් දෙවේ ගියා. මම හිතන්නේ ඒ නිසා තමයි ඔවුන්ගේ ලකුණු වේගය අඩාල වීමක් අපි දැක්කා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ දිනවල හොඳ අවස්ථාවක් තිබුණා ඒ ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමට. දාර්ශනික කවුටරයි පහරක් ස්වීප කවදසින් පන්දුව නතර කරගෙන බාර දෙදී දෙවන ලකුණු සඳහා වේගෙන් ප්‍රතිමාරු කරගත්තා. ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ වෙනවා. මිනෝද් බානුක ඒ ලකුණු දෙක ලබාගෙන දී 8 වන ලකුණ ඔහුගේ සටහන් වේදී 268යි. ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ක්‍රිකට් ව්‍යාප්ත කිරීම ක්‍රිකට් ගමට යන සංකල්පය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරද්දී පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයට පවා පන්දු ලබා දෙමින් ඒ සහයෝග ලබා දෙනවා. එකම ක්‍රීඩා පිටවල අවශ්‍ය කරන පැතිවේකට්ටු එකම උපකරණ ලබා දෙමින් ඒ සුවිශේෂී කාර්යභාරය ඉෂ්ට කිරීමට ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙන බව තමයි අපිට දැනගන්නට තිබෙන්නේ. මේ ආශාන් ප්‍රියංජන් ක්‍රීඩා පිටිවලට උපකරණ ලබා දීම විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා පිටිවලට අවශ්‍ය කරන උපාංග ලබා දීම මේ තරඟ නරඹන කීප දෙනෙක් එය ඉතාමත් හොඳ කාර්යයක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් සජීව. මොකද අපි දන්නවා සමහර ක්‍රීඩා සමාජවලට මූල්‍යමය අපහසුතාවයන් තිබෙන ක්‍රීඩා සමාජය ඉන්නවා. ඉතින් එවැනි ක්‍රීඩා පිටි නඩත්තු කිරීමට අපහසු වෙන ක්‍රීඩා සමාජ තියෙනවා. ඉතින් එවැනි අයට උදව් කිරීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කරන මහඟු සේවාවක් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. 542ක් නිමයි ලකුණු 271යි කඩළු 5යි.
මෙන්න ලකුණු ලබාගත් ආකාරය සඳුන් වීරකෝඩේ 41ක්, ලහිරු තිරමාන 82ක්, ධනංජය 89ක්, මිලින්ද සිරවද නොදවි 33ක්, ඊට අමතරව නොදවි ක්‍රීඩා කරන විනෝද් බානුක ලකුණු 10ක්, දෙවිගේ අනුත් පිටිකරුවන් දෙදෙනා ෂම්මෝෂන් ලකුණු 2ක් සහ කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 2කට දෙවිගේ 271යි කඩලු 5 පන්දුවර 42යි අතර එක ලකුණු 12ක් අඩංගු වෙනවා. අශාන් ප්‍රියංජන් පන්දුවේ ක්‍රීඩකයා දැන් කැඳවන්නේ ලක්ෂණ සඳකන්. සඳ මිදුලට එනවා කියලා සින්දුවක් තියෙනවා. පසුපාදේ ඩ්‍රයිවර් මට එක දවසක් යාළුවෙක් කෙනා සඳ මිදුලට එනවා නම් අපරාධ නීල් ආම්ස්ට්‍රෝං හඳට ගියේ කියලා. මිදුලේ ඉඳලා යන්න තුන හඳට ගියා. 272යි කඩලු 5යි. එකයි දනා එකයි ඒ ධනංජය පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා ලබා දුන් සංඥා පන්දු යවන ක්‍රීඩක සඳ කියන්නේ ලකුණු දෙකක් ඒ අතර වාරයේදී පිටිකරුවන් දෙදෙනා one team one nation නිෂ්පාදනයක්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අන්තර්පල සුපිරි ක්‍රිකට් තරඟ මාලාව සාර්ථකව දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එකම පසුගිය සතියේ මම මෙන්න වයිට් පන්දුව පසුගිය සතියේ මට හමු වුණා රවින් වික්‍රමරත්න මොට්ටු විද්‍යාලයත් ශිෂ්‍යමංගල විද්‍යාර්ථී තරගයේදී විස්තර විචාරය සඳහා අපිත් එක්ක එකතු වුණා. ඔහු පවසා සිටියා මේ සජීවී තරඟ විකාශනයේ වැදගත්කමත් ඒකම සියලුම තරඟ විකාශනය කිරීම වෙනුවෙන් දරණ වියදම කොහොම වෙතත් ඔවුන්ට එයින් හොඳ ආපසු කැඳවීමක් නැත්නම් ඒ රිටර්න් එක ලැබෙන ප්‍රතිලාභය වල වැදගත්කමත් ඒකම ඔහු සඳහන් කරා පාසල් ක්‍රිකට් ඒ විහිුවය විශේෂයෙන්ම අපි වෙනස් කළ යුතුයි හොඳ පාසල් මේ වයිට් පන්දුව දුර්වල පන්දුව පිට දෙවන වයිට් පන්දුව මේ පාසල් ක්‍රිකට් මේ නැත්නම් මේ පවත්වන ආකාරය මේ ලකුණු ලබා දීමේ පිළිවෙලව මේවා වෙනස් කිරීම ඉතාමත් වැදගත් කියලා. මොකද පාසල් ක්‍රිකට් වලින් තමයි මේ යහපත් ක්‍රීඩකයෝ බිහි වෙන්නේ. අපිට මතකයි අර්ජුන රණතුංග ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනයේ පාසල් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒකට මහේල ජයවර්ධන මාව නතපත්තු මේ ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රීඩා කරදී අපි දුටුව ඔහුට හොඳ අනාගතයක් තිබුණා. ඔහු මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩා කරද්දී අපි තරඟ විනිශ්චය කරද්දී අපි ඒක දැක්කා. නමුත් දැන් මෑතක සිට අපිට ඒක ඒ ප්‍රවණතාවය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවට කරුණු කාරණා හොයාගෙන තමයි දැන් මේ වෙනස් කිරීම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සමග එකතු වෙලා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය. අවසන් පන්දුව 10 ඇතුළත මේ අපි දැක්ක හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ගාලු කණ්ඩායම නැවතත් සඳහන් හොඳ පහරක් අතර ඉදිරියට පැමිණ මම හිතන්නේ මේ මිලින්ද සරණ අපි දැක්ක කල්ලල් මැනීම ඉහළ මට්ටමක තිබුණා. මේ දක්ෂ මේ පහරේදී අපි දැක්ක ඉදිරියට පැමිණ කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් සිටියේ නැහැ යන්තේ මම හිතන්නේ හොඳ ලකුණු 4ක් කඩුල්ල පැමිණ සිට ඔහු ලකුණු 4ට පැමිණ. ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩක දෙදෙනාගේ අපි දැක්ක විශේෂත්වය තමයි කල්ලු අතර දෙවීම. මේ අවසන් පහර ඉදිරියට පැමිණ දඟලට ප්‍රථම මම හිතන්නේ එක්ස්ට්‍රා කවට ඉහළින් ලකුණු 4ක්. ඒ වගේම මේ ආරම්භය හොඳයි. නමුත් ආරම්භක පිටිකරන සම්බන්ධතාවය සහ මැද පෙළ පිටිකරන දෙදෙනෙක් කරන තිරිමාන සහ ධනංජයගේ ලකුණු සම්බන්ධතාවය උඩ මම දැන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් කරගෙන නමුත් අවසන් පන්දුව 10 දී අපි දැක්ක උන්ගේ ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි අඩුවීමක්. ඒ කියන්නේ පන්දු 13 ලකුණු 56කට කල්ලු 3ක් දෙවි ගොස් තිනවා. ඉතින් මම හිතා මේ නිසා උන්ගේ අර යම් කිසි ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවා. නමුත් අවසන් පන්දුව අර කිව්වේ තිරිමා මේ සිරිවර්ධන සහ විනෝද් බානු අතර ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්ද? මේ ප්‍රස්ථාර සටහන ස්තම්භ ප්‍රස්ථාරය කඩළු දෙවිගේ ආකාරය අපිට පේනවා. මුලින්ම පන්දුවාර 20 පසුනට පස්සේ තමයි දෙවන කඩළු දෙවිගේ එතෙන් සිට කඩළු 4 දෙවියම තමයි ලකුණු ලබන්නේ වේගය අඩාලවන්නට හේතු කාරණා වුණේ සජීව. අනිවාර්යයෙන්ම පන්දුවාර 30 දී එක කඩළු දෙවි ගොස් තිබුණ නමුත් අපි දකින පන්දුවාර 8ක් ඇතුළත කඩළු 4ක් දෙවි ගොස් තිබුණා. නමුත් මේ අවසන් පන්දුවර කීපයේදී වුණ ලකුණු නැවතත් වේගය වැඩි කිරීම ලක් කිරීමට පුළුවන් අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. මොකද විශේෂයෙන් අපි දැක්කා දුර්ල පන්දු ලබා දුන්න පන්දු යවන්නන් අවසන් පන්දු වාරයේදී වයිට් පන්දු දෙකක් ඒ වගේම විලින් සිරාන්දේ පහරවල් කීපයක් හොඳ තිමයි දැන් මේ කඩුල්ලක් ගැන කතා කළොත් අපි සැරින් සැරේ මතක් කළොත් හොඳ කඩුල්ලක්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ගාලු කණ්ඩායම දැනගත යුතුයි
කොච්චර ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගත හැකිද මේ තනතිරුවේ. ඒ නිසා පිතිකරුන්ට දැනුවත් විය යුතුයි අපි මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව කොහොමද ලබා ගන්නේ කියලා. ප්‍රථම කඩුල දෙවගේ 10 වන පන්දුවාරයේදී දෙවන කඩුල 32 වන පන්දුවාරයේදී 3 වෙන්න 33 දී 4 වෙන්න 37 දී එක 5 වෙන්න 40 වන පන්දුවාරයේදී. ඒ තමයි අපි කිව්වේ අර මුලින් 30 40ත් අතර කඩුළු 4ක් දෙවියාම ලකුණු දෙකක් පාස් වෙනම කණ්ඩායමට එකතු වෙද්දී 284 වන ලකුණ සටහන් වෙනවා. මිනෝද් බානුක 12 වන ලකුණ සටහන් කරගනිද්දී නොදෙවි ක්‍රීඩා කරන මිලින්ද ලකුණු 40ක් මේ තරඟ නරඹන දෙදෙනෙක් අපි නැවතත් මතක් කරන අපේ පාසල් දරුවන්ට දිනේ වඩු දිනයක් ක්‍රීඩා පිටට එන්න ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් තමන්ට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් විශේෂ කාර්යයක් අද ඔබ වෙනුවෙන් කරනවා ලබා ගන්න සෙල්ෆි ඡායාරූපය ක්‍රීඩකයෙක් සමග ඔබට අවස්ථාව උදා කර දෙනවා එහිදී එම ඡායාරූපය ඒ අවස්ථාවේ මුද්‍රණය කරලා ඔබට ලබා දෙනවා ඒ තමයි හිතන්නේ හොඳ සමරු තිලනයක් හැරෙඩ තියාගන්නට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඒ ඔබට සලසා දෙන ඒකම අපිට දැනගන්න ලැබුණා අපේ මාධ්‍ය කළමනාකරු ප්‍රසන්න මාත්‍යක පැවසුවා මේ පසුගිය වසරේදී ලක්ෂ 1.5යි YouTube ග්‍රාහකීන් හිටියේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඒ වෙබ්සයිට් එකේ එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලයේ මේ වෙන විට ලක්ෂ 10ක් ඉක්මවා ග්‍රාහක සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ලක්ෂ 8මාරකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වැඩි වීම ඉතාමත් හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. ජනප්‍රියත්වයේ වැඩි වීම තමයි ඒ තමයි අපි හැමදාමත් කියන්නේ මට පසුගිය වසරේදී මට අවස්ථාව උදා වුණා චින්තක සිරිමාන්න මහතා සමග නවසීලන්තයේ පැවති ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ විනිසුරු කළමනාකරුවන්ගේ සාකච්ඡාවට නැත්නම් ඒ සම්මන්ත්‍රණයට එකතු වුණාට එහිදී ICC ප්‍රධාන විධායක පවසා සිටියේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ප්‍රචලිත වීම තුළින් තමයි මේ වැඩිපුර දෙනෙක් ක්‍රීඩාවට නම්මා ගැනීම තුළින් තමයි ක්‍රීඩාවේ දියුණුව දක්නට පුළුවන්. එතකොට තමයි අනුග්‍රාහක වැඩි වෙන්නේ. පොල් පහරක් එල්ලවෙනවා දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ. ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ දෙවරයි බිම්පත්තුනේ ලකුණු 4ක්. ඒ ලකුණු 4 මිලින්ද සිරිවර්ධනට. දක්ෂ පහරක් නැවත මිලින්ද සිරිවර්ධන දැක් ගන්න පුළුවන්. ඔහු කෙටි පන්දුවක් උනත් ඉදිරියෙන් පහර දෙන්නමයි දෙනමයි උට අර කල්යල් මැනීම ඉහළ මට්ටමක තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි දකිනවා මේ ඔහු පහර අවසන් වෙන මොහොත වෙනතෙක් ඔහුගේ ඇස පන්දුව වෙත යොමු කරන් තිබෙනවා. ලකුණු 44ක් පන්දු 33කදී කියන්නේ ඒ අවස්ථාවේ මිලින්ද සිරිවර්ධන පන්දුවට පහර දෙන්නේදී කල්ලු වැටුණු අවස්ථාවක් මේදී ඔහු ක්‍රීඩා කරේ. අපි දැක්ක ගිය තරඟයේදී චාමර් සිල්ලා මේ වගේ ක්‍රීඩා කරා. පොල්ටස් පන්දුව තරම කල්මැනීම කාලය මැනීම සාර්ථක නැහැ. ලකුණක් පමණයි ස්වීප කවදසින්. ඇත්තටම මේ පළපුරුද්ද ඉතාමත් වැදගත්. අපි දන්නවා හැම විටම කණ්ඩායමක ඒ සංකලනයේදී පළපුරුදු ක්‍රීඩකයන්, නවක ක්‍රීඩකයන් ඒකම මෙවැනි සංකලනයක් තුළින් බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්න කොහොමද කියන එක නායකයා සතුවක් කියනවා. අනිවාර්යයෙන් ඒ වගේම නම්බර 6 කියන තාමත් වේගෙන් දෙවන ලකුණු ලබා ගන්නවා පිටිකරුවන් දෙන්න. ග්ලාන්ස් කරමින් පන්දුව යොමු කරනවා ලොං ලෙග් දෙසට. ඔව් ඒ වැදගත්කම ඒ ස්ථානයේ වැදගත්කමක් තියෙන. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි ඔහුට ක්‍රීඩා කළා ඔහුගේ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගත යුතු. මොකද නම්බර 6 4 5 6 7 කියන්නේ සාමාන්‍ය තරඟයක් වෙනස් කර හැකි වෙනස් කළ යුතු ක්‍රීඩයක්. ඒ වගේම යම්කිසි කඩළු වැටුනොත් ඒ අවස්ථාවේ කොහොමද කණ්ඩායම ගොඩනගන්නේ පිටිකන්නේ යෙදිලා. ඉතින් මම හිතන්නේ අත්දැකීම අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. ඒ වගේ ඒ නිසා මේ ක්‍රීඩකයන් අපි දැක්ක මේ මිලින්ද සහ චාමර මේ තරඟ දෙකේදී මේ වගේම ගිය තරඟයේදී කඩළු ලබා ගැනීම ගත්තොත් විශේෂයෙන් ලසිත් මාලිංග මම මේ අත්දැකීමත් අනිවාර්යයි. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයා දැනගත යුතු කොහොමද මේ තනතිරුවේ පිටිකන්නේ යෙදෙන්නේ. ඒක වැදගත්කම තියෙනවා. මොකද පන්දු යන අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. 6.64ක දල වේග රඳවාගෙන පන්දුවර 50 නිමා කරලා ලකුණු 331ක් ලබා ගත හැකි. ඉතින් ඒ ඉලක්කය සපුරන්නට හැකියාවක් ලැබෙද? ධනුෂ්ක ගුණතිලක පන්දුවර 7යි ලකුණු 38යි තවමත් කඩළු නැහැ. මේ ලබාගත් වේගය අනුව අවසන් පන්දුවර කීපෙදී ලකුණු ලබාගත් වේගය අනුව මම හිතන්නේ ඒ ලකුණු ප්‍රමාණය ඊට වැඩිය හැකියාවක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මොහු දෙදෙනා ක්‍රීඩා කළ යුතුයි අනිත් පන්දුවර 6ත්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක වැදගත්කම මේ දෙදෙනා අතර. මිනෝද් බානුක කියන්නේ දක්ෂ කළු රකින්නෙක් පමණක් නෙවෙයි හොඳ පිටිකරුවෙක්. ඔහු පාසල් සමයේ සිටම පාසල් ක්‍රීඩකයකට ලකුණු 4 සිටි අන්තර් සමාජ මට්ටමේ ලකුණු 4 හිටියා. ඔව් අවසන් වූ
ක්‍රීඩා සමාජ තරඟවල ලකුණු 4 සාමාන්‍යයෙන් ඔහු ක්‍රීඩා කරේ නම්බර 1 2 3 4 තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් ඔහුට මේ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ නම්බර 7 ක්‍රීඩා. හැබැයි ඒ අවස්ථාවෙත් හොඳ සහායක් ලබා දෙන්න කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔහුට දුන්න අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීම අවස්ථාව අනුව ක්‍රීඩා කිරීම. කල්ලු වැරද්ද අවස්ථාවක් ලැබුණු අවස්ථාවක 254 කල්ලු 5යි. නමුත් දැන් මේ අවස්ථාව හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගන්න මිලින්ද සිල්වා සමග. මොකද ඒ අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් සහ අත්දැකීම් අඩුවෙන් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් තමයි විනෝද් බානුක. අපි ඒක දැක්කා. ගිය තරඟේ චාමර් සිල්ල සහ චාමිකර අතර. මේ ක්‍රීඩාකාරය තිලන් සමරවීර ඇතුළු සෙසු ක්‍රීඩකයන් පුහුණුකරුවා ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා තිලන් සමරවීර සුපකව දෙසට කවර් ට්‍රයි පහර දෙවල් ලකුණත් වේගෙන් ලබා ගන්න අතර වාරයේදී පන්දුව බාර දුන්නත් ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ වෙනවා. කෙසේතත් ඒ පන්දුව බාර දුන්නේ බානුක රාජපක්ෂ. අපි දැක්ක මේ තරඟේ ගිය තරඟෙත් මේ වගේ දුර්ලභකම් දැක්ක. නමුත් අපි අනිවාර්යෙන් ඊට වැඩිය ඉක්මන් කළ යුතුයි පන්දුවේ එන මාර්ගය දැන් ඉක්මන් දුව යුතුයි. මේ ලකුණු ඔන්රේ පහර එක ලකුණක්. මේ දින අපි දැක්කේ අනිත් කල්ලු අතරදීම හරි ඉක්මන් පළවෙනි ලකුණ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක වැදගත් වෙනවා පන්දු රකින්නට යම්කිසි අර මානසිකත්ව වැටීමක්. කොහොමද ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්න ලෙහෙසි නෑ. ක්‍රීඩාකාරය ගාලු ක්‍රීඩා සමාජයේ ලසිත් මාලිංග ඇතුළු කණ්ඩායම දාර්ශනීය ඔෆ් ට්‍රයි පහර ලකුණු 1යි ලකුණු 2යි සඳකයන් පන්දුව බාර දෙද්දී පන්දුවට දිවීම් පිළිබඳව පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. වටෙන් දුවල යන්න කියලා කියනවා. අපි දැනගත යුතුයි අවසන් පන්දු වර කීපෙදී කොහොමද මේ ක්‍රීඩකයන් මේ ලකුණු මේ කඩුලත දුවන්නේ. එතකොට ඒ පන්දු රකින්න දැනගත යුතුයි කොහොම මොන ස්ථානයේ පන්දු රකින්න ඕන. එතන ඉඳන් ලකුණු දෙකක් නවත්තන්නේ කොහොමද? අන්න මේ ඒක තමයි අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. මොකද මේ දක්ෂ මේ පළපුරුදු ක්‍රීඩක පළපුරුදු අඩුයි කියන්නේ බෑ. ජාත්‍යන්තර තලයේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් තමයි මේ ක්‍රීඩා කරන සෑම ක්‍රීඩකෙක්ම. මෙන්න 300 වෙනි ලකුණ වාර්තා කර ගන්නවා ගාලු දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම. යනෝ ගාලු කණ්ඩායම මේ තරඟාවලියේ අපරාජිත කණ්ඩායම කෙරෙහි තාමත් ඉන්නවා. උන් දැන් මුල්ම වතාවට ලකුණු 100ක් වාර්තා කර ගන්නවා. තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලබාගත් කණ්ඩායම හැටියට 45 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමයි. ඒකම සජීව දැනට කොළඹ මහනුවර අතර තරඟයේදී ලකුණු ලබා ගැනීම ගැන කතා කරනවා. 272යි කඩුළු 4යි පන්දු වර 48යි පන්දු 3කදී ඇන්ජලෝ පෙරේරා නොදවේ ලකුණු 79 පන්දු 79කදී මේ ප්‍රධාන ලකුණු පුරේ ලකුණු 300 සටහන් වී තිබෙන ආකාරය කඩුළු 5ක් ඒකම නොදවේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටින සීකුගේ ප්‍රසන්න ලකුණු 11ක්. හොඳයි. අපි විස්තර විචාරය වෙනසක් නැවත වතාවක් එරික් ගෞඩ සමගින් ගාමිණී පෙරේරා. Right, thank you so much to Sena and also Sajiva. 300 for 5 team goal. Down the leg side, you get some pad or bat on that. No call from the umpire. So down in Galle, the news from there is Team Colombo are 268 for 4 a short while ago after 48.2 overs. Shahan Joyce today was run out for 115, 9 boundaries and 2 sixes. Angelo Pereira is still there, not out on 80 balls. And now back in Dambulla. For the pull shot, didn't quite get hold of it, but got some bat to it to run it down towards that fine leg region for a single. Yeah, slow ball from Mr. Udana. Banuka didn't have the pace that he wanted. So happy hour now. Last 5 overs.
Galle are in a very good position. 5 wickets back in the shed yet. Got 2 set batsmen in the middle. Fine leg comes up to the circle. Angelo Matthews goes to long off from mid off. So you'll probably expect few more slower deliveries, Eric. Wait on that. Sirivardhana picks up the single again. So good intent from this batsman. He gets to 50. Middle to Sirivardhana gets to 50. A very good innings from Sirivardhana. Not the easiest thing to come in the middle of the innings and to keep the run rate going, but he has played a terrific hand here. He has been busy working the ball, helping shots, powerful shots. Full toss, hit straight to extra cover. There are 4 fielders inside the circle, all on the offside. Short third man, point, extra cover and mid off. All of them are at the edge of the circle, which you can expect at this time of the innings. So there's Sirivardhana's statistic. 37 balls, so he's 50. 6 boundaries. And that's pulled away. Nicely played. Well stopped as well inside the boundary, but they'll come back for 2. Good intent from these 2 players. Pick up those 2 runs when the ball is struck towards the boundary. Pick up the singles as well. That's what this game is all about. And that couple has brought the 50-run partnership as well. These 2 got together when the score was 254. And has come at a good time too. Vanuka is on runner ball, 24. Sirivardhana, 50 off 37. Another full toss, driven past the ball on the onside, down to the boundary for 4. Boundary and over. That completes the over as well. 46 completed. Team Galle moving along very nicely at 308 for 5. Juicy full toss then, but it still had to put it away. Well timed, full face of the bat from Bhanuka. Just shows the skill of this young man. There's the scorecard. Virat Kohli got a start, made 41. Thirimana 82 and Dhananjay Disil made 89. Both missing out on centuries. And then Husal Mendes run out for 2. And Shamu Ashan didn't last long as well. Went for 2 of 6 balls. Got Vinod Bhanuka on 28 or 25. Sirivardhana on 50 of 37. 14 extras in the total of 308 for 5 after 46 overs. Yeah, this is the bowling card. There's not a lot to write home about, unfortunately, for Dambulla. Just the 4 wickets picked up by the bowlers and the run out. And most of the bowlers have gone above, actually in fact all the bowlers have gone above 5 runs per over. So Sandakan got 2 overs left. And he's going to bowl the 47th. Sirivardhana, now he's on a 50. He might look to take 1 or 2. Thick edge down to short third man to pick up the single. That's what it's all about. Look for those singles, put the pressure on the fielders as well. It is that time of the innings. Runs off every delivery. Minimum 1. Off the back foot, cracked away. Pick up 1 more run. Down the track, that's lofted. That's well played. Good use of the feet as well from Sirivardhana. Clears the boundary at long off for 6.
Shot of the innings for me. Using his feet, using his bottom man, and straight over the bowler's head. Ramain. Banu. Oh no. Second six of the innings. Happy coach and also the dugout. There we are. Going through the motions of how should sprint across. Oh, down the leg side. Gets a bit of batter on it. They come back for the second run. Excellent running again. Look at every single opportunity to get that extra run. Taking that first run fast. It's a front foot no ball this time. Last thing the spinner wants. Overstepping the line. Batsmen have crossed for one. So Vinod Bhanuka gets the free hit. Look out this one. Vinod Bhanuka's leg side is the longest part of the longest boundary in the grounds, and he's going that way. Again taking two. Well run. You've got to convert those ones into twos, particularly when the ball goes down to the outfield. It's a big boundary down here in Dambulla. So 6.88 the run rate. Again, played gently on the offside. So that completes the over as well. So 47 completed and team goal 323 for 5. These are some of the highlights from Milinda Sirivardhana's 50. There were some good shots equally on the front foot and on the back foot. That was a terrific pickup shot. Look at that strike rate, 146.34, 60 of 41, 16 and 6 boundaries, just the 9 dot balls in his innings. That has been the key. Only 7 boundaries, 4 sixes, 6 fours and a 6. So this just shows how efficient he has been. Strange shot of the fast bowler, expecting the slower ball obviously. Didn't get any bat on that one. Just looking for the switch hit. Vinod Bhanuka is on 32. Came in when 3 wickets had fallen pretty quickly in the team goal innings. Slow ball bouncer again. This is what Isrudana does. His stock ball becomes a slow ball at the end of the innings. Not the easiest thing for a fast bowler to bowl at the death. He can certainly learn a thing or two from his opposition captain, Lasit Malinga, who has been one of the best bowling at the death. That's pulled away. One bounce the fielder, a deep backward square leg. And Sirivardhana was looking for 2 runs that time, sent back by Bhanuka. Sirivardhana showing good intent. Try and score off every single opportunity. Convert those ones into twos. And there's the captain himself, Angelo Matthews, warming up. Well,
Good shot. Flat batted. He was giving himself room to play on the offside, but somehow reached it. That was swatted actually. Through mid-off to the boundary for 4. How quick the ball travelled over the head of Isrudana. That was a quicker ball from Isrudana. Dug in short. So it's going to be a long chase for Dambulla when they come to bat, Eric. Very long chase. Plus, they have been on the field for a very long time as well. They're already 15 minutes past the scheduled time. And still 13 balls to be bowled. 33 fours and 2 sixes in the innings. Thick edge, down to third man. Races to the boundary for 4. Nothing's going for Dambulla. That was unlucky. There was width. But one of the cardinal rules for going at those shots outside the line of off stump, go at it hard. When you get that edge, that will fly. And that's what Minod Banuko did. Big over this one. 11 runs so far of the over. And 48 completed. Team goal, 334 for 5. again, a very good over for Galle. 2 boundaries and 3 singles in that over. So just 2 overs to go. Current run rate is 6.96, nudging 7 with 12 balls to go. This has been a very good partnership at the end. 80 of 53 deliveries. Both batsmen contributing equal amount of runs to the partnership. 38 of 32, 38 of 21. Yes, this is what helps to make that score swell past 300 runs. Ishan Jayaratne, 2 for 35 from 7. Been the most successful bowler, in fact, for Team Dambulla. Seven overs, 2 for 35. Economy rate is 5. Driven down deep mid wicket this time. At times you see in this modern day cricket, Eric, you forget about that basic delivery at the end of the innings. In the block hole, the Yorker. Still works for some. Attempted Yorker and hit straight to extra cover. It's been caught. Angelo Matthews taking the catch. That's the end of a very good innings from Milinda Sirivardhana. Great hand for his team. There's a full toss, in fact. Could have been hit anywhere. Yeah, Yorker or the lower full toss works at this time of the innings. It has been for years and still works for the others. His teammates appreciate the contribution made by Sirivardhana. 44 balls, 65 at a strike rate of 147. 7 fours and a 6. And Jayaratne picks up his 3rd wicket. Good catch in the end from Angelo Matthews. Sirivardhana disappointed. He was blazing away and looked set to go for another 20-30 runs in his last couple of overs. As Vanidu Hasaranga walks out the middle, joins Minod Banuka.
trying conditions for the fielding side, Eric. It's 37 degrees. And there is no wind to speak of either. They have been on the field for nearly 4 hours now. Asarang off the mark straight away, the single. Yes, we understand that once the Sri Lankan squad is picked for the World Cup, they'll conduct their training down here in Dambulla. They seem to think the wickets down here will be pretty similar to those in England. So the weather will not come into consideration. It's more for the tracks that they'll play on. I mean, most of these players have been travelling in the last 3 months or so. New Zealand, Australia, South Africa. So there we are. So this day and age, at this level, Eric, it's how you climatize is actually up to yourself, really. Because most of these players have experience. But like you said, it will be more towards the playing conditions. That's why they have moved to Dambulla. Dambulla or Pallakele will be probably the closest that we can get to English conditions, where the pitches are concerned. Yes, not the weather conditions, but the pitches. Slow ball out of the back of the hand. Just the one. This has been a good over for Jayaratne so far. Penultimate over of the innings, so dot ball is as good as gold. Considering the score that Galle have got already, 338 for 6 with 6.92 the run rate. So they need 12 runs to get to 7. And they've got 7 balls to do that. Oh, that's nicely picked up. Beautifully played. Couple of bounces to the boundary for 4. Again, not a bad ball really. Low full toss. But Vinod Bhanu got into a very good position to play that shot. And he's got a bottom hand too, which helps. Just scooped it. So last 6 balls of the innings. 8 runs will get them to 350. And Dambulla will have to go at 7 runs per over to win the match. Dhammika Prasad. He's destined to come next. So Isrudana is going to bowl the last over. Bhanuka is on 44. Never felt that way. And there's the captain of Team Galle, Lasith Malinga. He'll be pretty relaxed considering the score that they've got. Nice play on the offside to sweeper. Hasarang was looking for 2, but Bhanuka said, no, I'll keep the strike. Bhanuka's on 44. Faced just 25 balls, so that 6.98 the run rate. Projected score 348. The last man out was Sirivardhana for 65 or 44. So we'll have a very short lunch break today. This innings has now been about 20 minutes past the scheduled closing time. It's got still 5 balls to complete the innings. Still partnership is just 8 runs of 5 balls. That's off the glove. And Dikwella takes the catch. Slow ball from Isrudana again. So Vinod Bhanuka's cameo comes to an end. People tell the batsman to come, Machan. Why is he waiting?
Right, the umpires keep saying, ask the next batsman to come in quickly. Because we are into overtime at the moment. As Vinod Bhanuka walks back. Pretty good hand. There we are. Going for that switch hit, that slow ball from Isrudana. So Team Dambulla captain will have his work cut out with his team with the batter later this afternoon. At the moment it's 343 for 7. 4 balls left in the innings. Plenty of refreshment being thrown around as well in the grounds to the players. It's absolutely hot and humid down in Dambulla. So Damika Prasad, the new man in. On the pads, 2 is the call straight away, but they settled for a single at the moment. Yeah, nice to see Damika Prasad is playing at this level again, Eric. The old warrior, always a hard yaka cricketer. He tries hard all the time, whether it's got bat in the hand or the ball in the hand. And he has had his fair share of injuries too in the last few years. He has to come back from those injuries, back in the game to prove a point as well. Oh, that's driven straight to the fielder. So that's another wicket. It's been caught at extra cover. One into Hasranga. Has to walk back to the pavilion with 2 balls to go in this innings. No celebrations in the middle when a wicket falls. Yeah, I think they're running out of time really, as it is. What, 20 minutes? I don't think the batsman was ready. He's in the middle. Dushmanta Chamira. So 344 for 8 after 49.4 overs. Dushmanta Chamira comes in at number 10. So just the 2 deliveries to go. And Dushmanta Chamira is on strike. Driven the offside down towards third man. Thick outside edge, in fact. Picks up singles off the mark straight away. And now the last ball, the innings coming up. Should be the last ball at 345 for 8. Damika Prasad will be on strike. He's on 1 as well. So losing the 2 wickets, Sirivardhana and then Vinod Bhanuka took the pressure off a bit from the fielding side because they're going great guns. They look to go past 350. Dot ball to finish the innings. Galle, who were invited to bat first by Dambulla, got 345 for 8. And Dambulla, they were on the field for 4 hours. Yes, 4 hours. Half an hour overtime, in fact. As the players walk back and pretty tired lot as well. Team Dambulla.
They've got their work cut out to make 346 to win in the afternoon session. As the players leave the field, well, we'll take a look at the scorecard as well for Team Galle. So confirmation that the game will recommence at 2:15 this afternoon when the second session will get underway. And there's the team card, the batting card. In fact, Virat Kohli 41, Thiruman 82, the Ranjit 89. Kusal Mendis missed out, run out for 2. Siribodana, good hand of 65 of 44. Shamoshan just made 2. Minod Banuko 44. Hasaranga made 3 and down the order. Dalit Prasad and Dushman Chamira 1 each, not out. 15 extras. And now 50 overs, 345 for 8 is Team Galle. Seven bowlers were used by Angelo Matthews in trying conditions in 37-degree heat. Not one bowler was able to finish the full quarter of overs. Ishan Jayaratne got the best figures, 3 for 43 of 8 overs. And Fernando picked up a wicket. Isarudana 2 for 64 of 9. Lakshan Sandakan 1 for 68 of 9. 15 extras in the innings. Wickets fell at 65, and there was a brilliant partnership for the second wicket, 216. And then they lost their way a little bit in the middle, but then there was another good partnership between Siribodhan and Minod Banuka to finish off the innings. 2 wickets in the last over, but 345 for 8. Right, there we are. So as the innings is completed, Team Galle, you'll see the highlights of the innings as well. Pushed away nicely on the offside, down towards the backward point boundary for 4. Nicely worked away off the pad. Backward a square. Ball travelling quickly on the outfield. And going for the pull shot. Makes good contact. Down towards backward square leg again for 4. And just a little push. Excellent timing that time. Reaches the boundary at extra cover. Lofted on the offside. One bounce to the boundary for 4. Again, pulled it straight towards extra cover. And this one well played. Rolls the wrist on that down towards the deep mid wicket. Field had no chance in cutting that off. Another sweep shot. One bounce again to the boundary for 4. That's the 50. And wait for that drive again. Gets back to ball. Picked up inside the boundary. Another 50 comes up. So Thiruman also got to 50. Along with De Silva. And pulled away. Again drawn towards deep mid wicket for 4. Good use of the feet. Launched over that long on boundary for 6. And just getting a little edge. Trying to work it down to third man. Jaratha picked up those wickets. Disappointment for De Silva. This was nicely worked out, and there we are. That's the run out of Kusal Mendis. Broke the stump as well. Direct hit. Short of his ground. Third umpire adjudicated. Ruled him out. Another lofted shot on the onside. Well caught again, this time by Isarudana. Running across for mid-on. And this is pushed again on the offside. Out towards sweeper cover for 4. Another pull shot down towards deep backward square leg for 4 more. And there we are, another edge. Vic does the rest, and Vishwanath picked up his first wicket. And pulled away on the onside. Down towards long on for 4. And Siribodhan has 50 coming up. This one lofted on the offside. Clears that boundary. Swat shot from Minod Banuka down towards long off for 4. Full toss. And Angelo Matthews takes a good catch at extra cover. And that one, lovely timing, and that as well picked up beautifully is Minod Banuka. Then trying to play a little switch hit, was caught behind off the glove. Was Minod Banuka. Driven straight towards that extra cover fielder. Another wicket falls. So a couple of wickets towards the end of the innings.
didn't allow Team Galle to go past 350. Ended up at 345 for the loss of 8 wickets. So that's the latest down here at Dambulla, and we'll be back again at 2 o'clock this afternoon. We've got a chat with one of the coaches from Uganda as well, and then ThePapare will join us for a little discussion on the team innings. And until then, we'll take a break from Dambulla.
Team Galle batting first made 345 for 8, and the Team Dambulla set to make 346 to win. But before then, we got a few personalities in Dambulla, and all the way from Uganda, we've got a man who's played cricket for Uganda and is now a coach of Uganda, and is down here to watch the cricket and learn from the players. Kakande Ivan is here with us, and Kakande, welcome to Sri Lanka and thank you for joining us. Thank you, Mr. Eric. Sri Lanka is a good country, and I'm here to learn my new skills. Right, so Kakande, your mission to Sri Lanka, because we know that Uganda has made great strides in cricket in the last couple of years, knocking on the door to get promotions as well. And what is your role on or mission in Sri Lanka? Yeah, thank you, Mr. Eric. My role in Sri Lanka is that Sri Lanka gave me an opportunity, as well as Uganda Cricket Association, to come down the side and attend the tri-series that is ongoing down the side in Sri Lanka. And the aim was basically to come and expose myself, learn new things from both teams, and learn other great things from Sri Lanka as well, being at the top at the whole world. That's right. So here we are. We know that Uganda has made great strides at the moment. A Tri-Nation series going on as well, playing against Kenya and also Zimbabwe. Your thoughts on that? About the tri-series? Yes, down in Uganda, the coaches have been working with the girls. Yes, even the small academy that I'm working out with in up countries, at least they've selected some new players. Those are the young girls, wicket-keeper bat, and they've been working hard. So I'm sure being home, we're going to take that advantage, and I believe at the end of the series, we'll be the winners, because even last year but one, we went in Namibia and beat the teams that who are playing right now. So I believe us getting the first win today against Kenya, it will give us the momentum to push up to the end. Is there any time period that Uganda has set perhaps to get promotion and play on the world stage? Yes, Mr. Eric. I know at the same time, because us qualifying, it's not easy. It's not really easy, but I believe there's a lot of talent, and I believe with God, everything can happen. So we shall get there. Right, you sat through the first innings in the Team Dambulla dressing room. You sat with Sumitra Varnakulusuri, the coach of Team Dambulla. Also had a chat with Angelo Matthews, the captain. And what experience do you take back from this very first innings of this game? Yes, it's a great experience. Having Angelo Matthews and a couple of players like Isuru, and the coach Charlie. It's a really a great experience. I've gotten more tips from them. So I feel good. And how long is the mission here? The mission is as far as the tournament gets done. But if it's still ongoing, I'm also around to experience the likes of the senior players, the Malingas. I've always watched them on TV. Sri Lanka is my favorite, right from the batsmen, right from the Sangakaras, the Mendis, the Dilshans. So it's a great experience, me coming down the side and watch them. Right, Kakandra, thank you so much for joining us. Kakandra Ivan from Uganda Cricket, who's here to watch the action, learn from coaches and players what this type of game is all about, because Uganda knocking at the door to get promotion on the world scene. Thank you so much to you, Kakandra. You're welcome, Mr. Eric. Right, there we are to talk to Kakandra Ivan from Uganda. It's also time now to bring in Gamini Perra to talk about this first innings of Team Galle. They were put into bat by Team Dambulla. They made 345 for 8. And Gamini, well, your thoughts on that innings? Having looked at the wicket this morning, I thought it was always going to be a batsman's friendly wicket, and it was an innings that was dominated by the second wicket partnership. Two batsmen going on to get 80s, and that set the platform for the rest of the innings. And there was a good enough contribution from Sirivardhana and Vinod Bhanuk at the end, so that's why they were able to get that 345 they've got. And there was not much for the bowlers, to be honest, and there were no swing, there was no lateral movement, and there was no spin as well. So in these trying conditions, 37 degrees, it was a hard day for fielders and bowlers. Yes, certainly a hard day for fielders and bowlers. But in the end, we just saw that Milind Sirivardhan and Vinod Bhanuk, they look to have fresh feet, look to get those singers, convert the ones and twos, running between the wickets was excellent. And that partnership certainly was the turning point that entire innings. Pardon me. Yeah, definitely. Vinod Bhanuk being a youngster,
And we spoke about him when he came to bat, and he's a terrific young player. He's got power shots, he's got innovative shots, so that was right up in his alley when he came to bat at the end of the innings. But Sirivardhan, obviously a very experienced player, and the way he played, he constructed his innings also. So all in all, I think the Galle side will be very happy with the total that they've got. 348 is what they got, and they're setting the 345 in fact, and they said 346 for Dambulla to win. Now, is that going to be easy to get for Dambulla? Well, there will be always scoreboard pressure, and they will feel the heat as well, because they have been on the field for 4 hours, and it's not easy to back up in half an hour. Dikwella will be another guy who will feel the heat, because he was there for 4 hours and to do the wicket-keeper's job, and now he'll have to back up and open the inning. So as far as the pitch is concerned, it still remains the same. It's pretty good for batting. So it'll be a tactical battle, obviously, and they are going to face an attack that right on top of their game, led by the skipper himself, Lasith Malinga. There are 2 genuine fast bowlers along with Lasith Malinga, Dhammika Prasad and Dusmantha Chamir. And then they've got 2 batting all-rounders to do some spin. So I would say Galle has the edge as of now. It's the last game when Team Dambulla went down quite meekly against Team Colombo. They lost 4 wickets at about 16 runs early on. Didn't really recover from that until towards the end of the innings, when we had the little sparkle coming in from Visha Fernando and company, who put some runs on to get some respectability to the total. Today's game, the top order for Dambulla will have to fire. Definitely, Eric, you hit the nail on the head. When I spoke to Angelo Matthews in the morning, he also mentioned about the top order, and having 345 on the board, like I said, scoreboard pressure is always there. But apart from the result, like you said, the top order will be looking to get some sort of stability, because they had a bad outing 2 days ago, and I think it's a very good attack as well. So you couldn't have asked for a better day to come into form, but they've got their work cut out with these bowlers. Like I said, they bat deep, don't they? Dambulla, they didn't have a good outing that last. Matthews, Gunatilaka, Fernando, Rajapaksha, Mendes. All these guys are very capable of making big innings, so they will be looking for one batsman, possibly 2, because that score is 345, to go and get big ones if they want to get close to this one. That's right, you're quite right about that, because somebody will have to put his hand up today, start to score runs, and the others should bat round the one man. So I think they got to plan this innings out, who's going to bat through and who's going to bat round the man who's going to bat through. Yeah, like I said, Galle had that luxury because they had a partnership very early in the innings for the second wicket, so that always helps when you have a big partnership at the start of the innings. Dambulla will also be looking for a partnership right at the top, maybe one of the openers or maybe number 3, to go and bat on for not only in terms of runs but in terms of overs as well, to shut one end up, and so other batsmen can bat around them. But here, like I said, not one batsman, probably 2 batsmen will have to go and get big runs. Well, one of the important parts that we have discovered looking at the scorebook over the first game that was played here at Dambulla, it's about the number of dot balls. High percentage of dot balls, more than 50% are being dot balls of the 50 overs of innings. Now that's one area that batsmen have to work out as to how they're going to rotate the strike, pick up singles, convert those dot balls into runs. Definitely. 2 innings that were good examples for that was Dhananjaya De Silva, who looked in terrific touch. If you look at his stats in his innings, less than 50% balls are dot balls. So was Milinda Sirivardhan. I think he had 9 dot balls when he has faced 50 deliveries. So the capability is there. All we need is the intention and the intensity. So they're quite capable of doing it. Like you said, no doubt the coaches will be talking to them about these areas, and particularly fielding as well, how to be efficient in batting, particularly the middle of the innings. So we saw some of the performances that we should see, so hopefully Dambulla can find a couple of batsmen to play that way. Yes, that's right. They look at some batsmen to play that way. Coming back to fielding, talked about fielding, important part in any form of cricket, whether it's Test cricket, limited overs or T20 cricket. The fielding standards today, what are your impressions of the standards today? Yeah, we have spoken about this numerous times, Eric. Fielding is a very important cog in this wheel. A lot of teams, when they plan with their bowlers, their attacks, the line of attack, the plan of attack, the lengths that they may want to maintain, you have to have the fielders to back you up. But Dambulla came up with a better performance than what they did 2 days ago, so they'll be happy. The fielding coach will be happy. He will be able to sleep tonight, but there's plenty of improvement. Like I said, the support that you need,
if you're going to be a good fielding side, you need to play as a unit. You need to expect the ball to come to you all the time. It's trying conditions here, obviously, 37 degrees. It's not easy, and but these are at the highest level, so that's why they're there. Gamini Pera, thank you so much for your thoughts there. We asked, so we talked to Gamini Pera about his thoughts on that first innings when Team Galle batted. They made 345 for 8 in their 50 overs hit and setting the target of 346 for Dambulla to win. And as we talk to the umpires, that's umpire Hannibal and umpire Ruchira Pallyuguruge walk into the middle. We'll see the teams also walk in a short while, and it's time to throw up the commentary to our commentators up in the box. That is Sen Nandavira, who's with Sajiva Virakon. Thank you, Eric. මේ වන විට දෙවන ඉනිම නැත්නම් පිළිතුරු ආරම්භ කිරීම සඳහා විනිසුරුවන් දෙපළ ක්‍රීඩා පිටියේ රුචිර පල්ලිගුරු සමගින් ලින්ඩන් හැනිබල් ඒකම තමත් හොඳින් හිරු පතිත වී තිබෙනවා රංගිරි දඹුලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියට ලබාගත යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාව 346 ජයග්‍රහණය සඳහා දඹුලු කණ්ඩායමට 6.92 දාලා අයිබන් සජීව අයිබන් මොකද හිතන්නේ ඉලක්කය 6.92ක් පන්දුවාරයක. තවස හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යා ලබාගත් විශේෂයෙන් කතා කරලා මේ තන තීරුවත් හොඳ තන තීරුවක් ක්‍රීඩා පිටිකරුවන්ට යෝග. නමුත් අපි පන්දු යැවීම බලව යම්කිසි ස්ථානවල පන්දු යවන්නන්ගේ දුර්ලභම් දැක්ක. ඒ වගේම මේ සමහර කොහොමද මේ තන තීරුවේ පන්දු යවන්නේ කියලා මම කියන සමහර අධ්‍යයනයක් කරලා තිබුණේ නැහැ වගේ. ඉතින් ඒ දේවල් නිසා තමයි ගාල් කණ්ඩායම 345 ලබාගත්තේ. 345 අතර අපි බලද්දී හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. මේ ආරම්භය සහ ඊට පසුව පැමිණි ක්‍රීඩකයන් තිරිමාන් ඒ වගේම දනන්දි ඉස්ලා අතර තිබුණු ලකුණු සම්බන්ධතාවය. මේ මැද පෙළ පිටේ දෙදෙනාගේ ඊට පසුව මිලින්ද සහ විනෝද් බානුක අතර ලකුණු සම්බන්ධතාව මේ සම්බන්ධතාව දෙක නිසා තමයි මම මේ වගේ ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා දී තිබෙන්නේ දඹුල්ල වෙනුවෙන්. ඒකම ලසිත් මාලිංග නායකත්වය දරන ගාලු කණ්ඩායම පන්දු රැකීම සඳහා ක්‍රීඩා බෙඩ අවතීනවද ඔබට දකින්නට පුළුවන් ලසිත් මාලිංග නිල් පැහැති තොප්පියක් පැලඳගෙන තමයි පන්දු රැකීම සඳහා යන අනිත් සියලුම ක්‍රීඩකයන් රතු පැහැති කැප් තොප්පි පැලඳගෙන තිබෙන්නේ මෙයත් විශේෂත්වයක් සජීව. ඔව් අපි දක්වන සාමාන්‍ය ඔය ඔහු ජාත්‍යන්තර එක්දින තරම් ක්‍රීඩා කරද්දී සමහර සුදු ඔය හැට් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මෙතනදී ඔහු නිල් පාට හැට් එක පාවිච්චි කරන්නේ. කැපී පෙනෙන වෙනසක් කරන ක්‍රීඩකයෙක්. තරගයේදීත් එහෙමයි. ඔය එදා කඩලු 7ක් දාලා 99 ඔහුගේ අංකය මේ ක්‍රීඩකයන්ට අංක ලබා දීමේ පිළිබඳව අපි පොඩක් කතා කරන්නම්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් අංක ලැබෙන්නේ 0 සිට 99 දක්වා. ක්‍රීඩකයෙකුට හැකියාව තිබුණා තමන්ට කැමති අංකයක් තෝරගන්න. නමුත් වර්තමානයේ අංකය ලබාගත් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා නම් ඒ අංකය ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙන්න දඹුල්ල කණ්ඩායම ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් නායකයා නිරෝෂන් දික්වෙල්ල ධනුෂ්ක ගුණතිලක ඔෂන්ද ෆර්නෑන්ඩෝ බානුක රාජපක්ෂ ජීවන් මෙන්ඩිස් ලක්ෂාන් සඳකැන් ඉසුරු දාන විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ ඉෂාන් ජයරත්න අෂාන් ප්‍රියන්ජ ආරම්භක පිටිකරුවන් නිරෝෂන් දික්වෙල්ල සිනාමු සුමෝනින් තමගේ ඉන්න ලබා ගන්නවා. ඊට පෙරතුව ඉන්න ලබාගෙන පෙරතුව සාකච්ඡාවක් ලසිත් මාලිංග සමගින්ද නැත්නම් ලසිත් මාලිංග නිරචන දෙකල සුවඳ සාකච්ඡාවක් ලසිත් මාලිංගට කියනවා දැන් හිමින් බෝල් කරන්න කියලා. මේ තමයි ක්‍රීඩකගේ ක්‍රීඩාශීලීත්වය සුවඳශීලී බව අපි විශේෂයෙන්ම අගය කරනවා. මේ ධනුෂ්ක ගුණතිලක මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මට මතකයි සිම්බාබ්වේ සංචාරයේ සමයේදී හොඳ ආරම්භ කීපයක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ එකවරම ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවය බිඳී ගියා. ඊට පස්සේ ආරම්භක පිටිකරුවන්ගේ ස්ථාන වෙනස් වුණා. ඉතින් මේ ලසිත් මාලිංග තමගේ පියවර මැනීමෙන් අනතුරුව ට්‍රයල් රන් එකක් කියන්නේ පෙර පුහුණු දිවීමක් පන්දු රකින්න රඳවීම එක ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයයි ඒකම third man point extra cover mid on mid cut deep backward soil leg සහ long leg ගේ පන්දු රකින්න රඳවා තිබුණා. යාර තියෙන සීමාවෙන් එපිට ඉන්නේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම පායින්න පැත්තේ. ඒ long leg සහ backward deep backward soil leg. දැන් bouncer පන්දුවක් එවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද දන්නේ මේ මුල් පන්දුවාරයේදීම දික්වැල්ලට. සාමාන්‍ය යම් දික්වැල ක්‍රීඩා කරද්දී ක්‍රීඩා කරන්නේ වැඩිපුර ඒ අන්ත දෙකටම මේ නිසා තමයි සැලැස්මක් ඇති කරලා තියෙන ලසිත් මාලිංග. මොකද මාලිංග ගැන කතා කරොත් පළපුරුද්ද අතින් ඉහළ මට්ටම තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ පිටිකරුවට 90 සැලසුමේ පන්දු රකින්න යොදවලා තියෙන මට පේන විදියට.
හොඳ පන්දුවක් තරමක් කෙටි පන්දුව ඉක්මන් ලකුණ සඳහා ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කර එක්සත් කවදෙසට පන්දුව මුල්ම ලකුණ දඹුල්ල කණ්ඩායම. වැඩිපුර හිත හිතෙන්න වෙලාවක් නෑ. ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් මීට පෙර ඉනිමේදී අපි දුටුවා ඉතින් ඉක්මනින් අන්ත මාරු කරගන්න මේ ලකුණු ලබා ගන්නවා. ඒ තමයි වැදගත්. ඒක තමයි අනිවාර්යයෙන් වැදගත් වෙන්නේ මුලින්ම ලොකු 345 ලොකු ඉලක්ක යනවා හඹා යනවා නම් මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට ආරම්භයෙන් ලබා දිය යුතුයි කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒක ඉන්න සැලසුමක් ඇති කරගත යුතු මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාත් කොහොමද පන්දු යන්නන්ට ආරක්ෂක පියවර ධනුෂ්කගෙන් පෙර පරිදිම පන්දුව තරමක් කෙටි පන්දුව ඉහළට ඉපිලියෙද්දී විද්‍යාසන රේඛා මත සිට පිළිගන්න එක පන්දුවකට එක ලකුණකට වඩා ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත යුතු දැන් තිබෙන ඉලක්කය. ඔව් නමුත් අපි දන්නවා මේ මුලින්ම එහෙම ලිහිසි නැහැ එකපාරට ලකුණු වේගය රඳා පවත්වාගෙන යම මුලින්ම අපි කළ යුත්තේ මේ පන්දු වාර 10 කොහොමද ක්‍රීඩා කරන්නේ මොකද සැලසුමක් ඇති කරගත යුතු හේතුව අවසන් තරඟයේදී දඹුල්ල කණ්ඩායම පරාජයටපත් වුණා මුල් පෙළ පිටිකරුවන් 4 දෙනෙක් මුල් පන්දු වාර 5 ඇතුළත ක්‍රීඩා කළේ. ඔව් මම හිතන්නේ ඒ නිසා මුලින්ම කළ යුත්තේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා සැලසුමක් ඇති කරගත්තු මුල් පන්දු වාර 10 ක්‍රීඩා කරලා ඊට පස්සේ සැලසුමක් ඇති කරගත්තු කොහොමද ඊළඟ 10 ක්‍රීඩා කරන්නේ මම හිතන්නේ මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ මේ වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හඹා යද්දී. මුලින්ම tempat වීම තමයි කළ යුත්තේ නැත්නම් settle වීම තමයි කළ යුත්තේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ඉන්සින් පන්දුවක් අපි දුටුවා පන්දුව පිටින් පතිත වෙලා තරමක් පිටිකරුවා තුල්ල දෝලණය වෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් ලසිත් මාලින් ඔහුගේ අත්පය එන්නේ පොඩ්ඩක් අර වටින් ඒ නිසා ඔහුගේ දෝලනයත් අපි දකිනවා. ඒ වගේ පන්දු තුනම අපි දැක්කොත් හොඳ ස්ථානික පන්දු පතිත කරේ. තාමත් ගාල්ල බටුදුව ප්‍රදේශයේ සැහැල්ලු පන්දු සය සමාජික එහෙම නැත්නම් සය සමාජික ක්‍රිකට් 20 ක්‍රිකට් සැහැල්ලු පන්දු තරඟ වලට සහභාගී වෙන ලසිත් මාලිංග. try පාර ලකුණ. එකම අද තරගයේ නරඹන අසංග ගුරුසිංහ පැමිණ සිටින විශේෂයෙන්ම high performance අංශය නැත්නම් ඒ ප්‍රමුඛ ඉහළම තාක්ෂණික අංශ බාරව කටයුතු කරන ප්‍රධානියා කළමනාකාරවරයා හිටපු අංක 3 පිටකරුවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අන්නගේ සේවාවක් ඉටු කරමින් ලෝක කුසලානේ ජයග්‍රහණය කරන්නට එදා විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. අතර හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් අපි දන්න 96 ලෝක කුසලා කණ්ඩායමේ සිටිය ප්‍රබලම වමත් පිටිකරුවෙක්. හොඳ පන්දුවක් ඉක්මන් ලකුණක් ඒකම බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු තේරීම් කමිටු සමාජික මහත්මයාත් අද තරගය නරඹනවා. ඉතින් මෙයත් ඉතාමත් වැදගත්. අර තේරීම් කමිටුවේ සමාජිකයින් තරගය නැරඹීමේ වැදගත්කම අපි එදත් පෙරේදත් කතා කරා. මොකද එවැනි අවස්ථාවකදී ක්‍රීඩකයන්ගේ හැකියාවන් තමගේ ඇස් දෙකම බලාගෙන තේරීම් සාධාරණය කර ගන්නටත් හැකියාවක් තිබෙනවා. එකම ඕනම කෙනෙකුට අපි දන්නවා වැඩිම බැනුම් අහන කණ්ඩායම තේරීම් කමිටුව. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවලදී Taman ගන්න තීරණ නැත්නම් හරි කියලා තීරණය කරන්නට මෙවැනි ක්‍රීඩා පිටට පැමිණ තරඟ නැරඹීම ඉතාමත් වැදගත්. බලකට සූදානම් අවසන් මොහොතේදී ධනුෂ්ක ඉතාමත් වේගෙන් නෝ කියා අහන්න නැගුවා. ඒ තමයි අවශ්‍ය කරන සම්බන්ධතාවය. පන්දු වාර 1යි ලකුණු 2යි දඹුල්ල කණ්ඩායම හඹායන ඉලක්කය 346යි. නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. අපි දකින ඔහු සැලැස්ම 90 පන්දු යවන කියලා. මොකද තර්ඩ් මෑන් කලබ් ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. ඔහු යා 30 සීමාවේ තමයි පන්දු රකින්නේ. මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා විට ඩීප් ස්කැලෙක් සහ ෆයිනල් එක තියෙන. ඒ නිසා පන්දු යවන දැනගත යුතුයි. යම් කිසි ප්‍රමාණයක් දුන්නොත් ඔෆ්සයිඩ් ලකුණු ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ පන්දුවේ වාරදී අපි දැක්කේ කඩලු අතර පත් කිරීම තමයි වැදගත්. ඒක නිසා පිටිකරු ලේසි නැහැ. පහරක් එල්ල කිරීමට මම හිතන්නේ ඒකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේ ලසිත් මාලිංග වැනි පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙක් පන්දු යවන්නේ. ඉතින් විශිෂ්ට ගණේ ලෝකේ අංක 1 පන්දු යවන්නේ මේ වගේ අනිත් පන්දු යන දැනගත යුතුයි. සැලසුමට අනුව පන්දු යැවීමට මේ විශේෂයෙන් මේ වගේ තනතිරු දුස්මංච චමීර දකුණු දිග වේග පන්දු යන සුදාම් කලකදී වේගවත්ම පන්දු යවන්න හැටියට ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුනාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒකම ඔහුගේ මේ වේග පන්දු යවන්න සෑහෙන ආබාධවලට ලක් වෙනවා. ඉතා ඉක්මනින් මේක කොහොමද මග හරවගන්නේ? සජීව ඔබ පුහුණු කරේ කෙරටත් ඔබ දඟ බන්දු යන ඔබට ඊතරම් අපි දොතු වෙන ආබාධවලට ලක් වෙනවා.
පන්දුවක් වගේ පළවෙනි පන්දුවට දුෂ්මන් චමීරගේ ඒ වගේ අපි ප්‍රශ්න කරන මේක මෑත කාලේ කතා බහට වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉන්ජරි කියන එක පාස් බෝලර්ස් විශේෂයෙන් මෙන්න නෝ බෝල් පන්දුව පුනරූපණය තමත් හොඳ තීරණයක් ව්‍යවස්ථාවේදී රුචිර පල්ලිගුරු විනිශ්චයකාරවරයා ඒකම අපි මේ ඔබගේ කතා බහට පොඩක් බාධා වුණා. මොකද මේ ෆ්‍රී හිට් එකක් ලැබෙන්නේ. ෆ්‍රී හිට් එකෙන් අවස්ථා 3යි දෙවියාමට තිබෙන්නේ. දුවදී දෙවියාම පන්දු රකින්නට බාධා කිරීම සහ පන්දුව අතින් ඉහළින්ම පන්දුව එල්ල වෙනවා. එවර නිසි ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී යනුව ලකුණු 6ක් ෆ්‍රී හිට් එකෙන් ලබා ගන්නවා. පුරා ප්‍රයෝජන ගත්ත කියන පුරන් ධනුෂ්ක මොකද නිපන්දුවෙන් ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක තයක විය යුත්තේ මොකද දෙවියන් මනහොබ කිව්වා ඒ දෙවියන් තුනයි තිබෙන මේ අවස්ථාවේදී හොයල කළ පහර ඒ දෙවියන් තුන hit the ball twice පන්දුර දෙවරක් පහර දීම පන්දුර රකින්නට බාධා කිරීම සහ දුවද්දී දෙවියන් ඉස්සර හතරක් තිබුණා දැන් handle the ball කියන එක අයින් කළා තියෙන්නේ නීතියම ඉවත් කළා තියෙන්නේ පන්දුව අතින් නැල්ලීමට දෙවියන්ක් දැන් නැහැ හොඳයි ඔබ ඒ වගේ මේ ප්‍රශ්නේ අපි කතා කරන්න ඕනේ මොකද ඕක පාසල් මට්ටමේ ඉඳන් එන ප්‍රශ්නයක් කියලා තියෙන මේ ආබාධ ලක්වීම හැබැයි මීට අපි හැමෝම කතා කරොත් අවුරුදු 5-6කට කලින් ගත්තොත් ඒ ක්‍රීඩකයෙක් ආබාධ දුන්නේ නැහැ හැබැයි ඒ ක්‍රීඩකයන් ගැන බැලුවොත් ඒ ක්‍රීඩකයන් පන්දු යවන්න එන්න පුහුණුවීම් වලදී පන්දු යැවීමේ සැලසුමක් තිබෙනවා මේ චාලි උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි චමින්ද වාස් ගැන කතා කරොත් ඌ පන්දු යවන්න ක්‍රීඩා සමාතරංග බැලුවොත් ඌ ඊට පුහුණුවීම් වලදී මම හිතන්නේ විනාඩි 45ක් පැයක් වගේ බෝල් පන්දු යවලා ඌගේ අර ඇඟ ඒ තත්ත්වයට ගෙගෙනවා මම හිතන්නේ මේ සකස් කරගන්න ඒ වගේ පිටිකරුවෙක් වුණත් හැමදේම කරන ඒ වගේම තමන්ගේ ව්‍යායාමයේ තියෙන දේ තමන් දැනගන්න මොකද්ද කරන්නේ මට කොහොමද මේ ටික අපි හදාගන්නේ ඉතින් මම විශේෂයෙන් ඒ ක්‍රීඩක දැනගතුම අපි මොකද්ද කළ යුත්තේ අපි ක්‍රීඩා කරනවා නම් හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී යෝකලෙන්ති පන්දුව පත්වනවා සමගම ප්‍රථම කඩුල්ල හැටියට ධනුෂ්ක ගුණතිලගේ ඉනිම නිමා කරන්නට දුෂ්මන්ත චමීර සමත් වෙනවා. තමත් හොඳ පන්දුවක් අනිවාර්යයෙන් මේ පන්දුවට දෙවි නොගියා නම් තමයි ප්‍රශ්නය. දක්ෂ පන්දුව අපි දකින ඉන්චින් යෝකයක් මේක ලෙහෙසි නැහැ. මමත් පිටිකරුවාට දක්ෂ පන්දුවක් අත වශයෙන්ම ධනුෂ් දුෂ්මන්ත චමීරගේ. මොකද මොහුගේ අපි සාමාන්‍ය දුෂ්මන් චමීර කියන වේගයෙන් පන්දු යන ක්‍රීඩකෙක් මම හිතන්නේ ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්නවා මේ පන්දු යවන්න. මේ නෝ බෝල් එකේ වාසිය කියන්න පුළුවන් මේක. අර නෝ බෝල් එක පන්දුවට ලැබෙන අමතර පන්දුව. ඉතින් මේ වන විට ඒ පන්දු වාරය තමත් දෙවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 2-21 රංගිරි දඹුළු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ධනුෂ් ගෝත්‍රක ලකුණු 7යි කෙලිම පන්දුව කඩොල්ල යොදන දෙවියන්. නැවතත් උන් එක පළවෙනි කඩුල දෙවෙනි පන්දු වාරයේ දැන් දෙවි ගියා මොකද ගිය තරගෙත් මේ වගේ අවස්ථාවක් වුණේ ධනුෂ් ගුණතිලට මේ පන්දුන ලේසි නෑ මම හිතන්නේ පන්දු යවන්නකී දක්ෂතාවයක් අවාසනාවන්ත ලෙසින් ධනුෂ් ගුණතිලකට මේ පන්දුව වැටුණා කරන දෙයක් නෑ මේ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හැටි එක හොඳ පන්දුවකදී ආරක්ෂාකාරී නොවුනොත් එයාසාදී මොකක්ද වුණ පොඩි ප්‍රමාදය පිටිකරුවා පන්දුව හරියාකාරව පිටේ වදගෙන බැරුණේ කොතනද මම හිතන්නේ එතනදී වෙලා තියෙන්නේ අපි මේ පන්දු වේගය සහ වේගයේ එද්දී අපි දැනගන්න ඕනේ මේ ක්‍රීඩා ඊට කලින් මේ පන්දු කීපයක් අපි දැක්කේ නැහැ. නමුත් අපි මම මෙතන කතා කරන්නේ මේ පන්දු යවන්නාගේ හිතීම ගැන අධ්‍යයනයක් කිරීම. කෙටි පන්දුවක් නමුත් පිටිකරුවා දැනගෙන සිටියේ නැහැ. නමුත් පිටිකරුවෙක් වුණාම දැනගෙන සිටිය යුතු මේ පන්දු යවන්නා වේගයත් සමග යම්කිසි වෙනස් කිරීමක් හැකියාවක් තියෙන ක්‍රීඩා පන්දු යවන්නේ කියලා. ඒ වගේම කොහොමද ඔහුගේ පන්දු දෝලණය වෙන්නේ? ඔසද ෆර්නෑන්ඩෝ තුන්වෙනි පිටිකර නම්බර 3 පිටිකරුවෙක් වශයෙන් මේ දැන් පැමිණ සිටින්නේ. ඔහු නවක සොයා ගැනීමක් මේ අවසන් වූ සංචාරේ. හොඳ පන්දුවක් එවරත් ඔසද ෆර්නෑන්ඩෝ ඥානාන්විතව ඉදිරිපාදයට පැමිණ පන්දුව පිළිගන්නවා. තමගේ පිත්තනේ පාදයේ වැදුනා නම් නියත වශයෙන්ම කඩොළු මුවා කිරීම අදහස් වෙනවා. ආසන්න අවස්ථාවක් උදවන්නේ පිට කඩොළු දෙකක් දැවී යනට තිබූ අවස්ථාව ඔසද ෆර්නෑන්ඩෝගේ හැකියාව දක්ෂතාවය මත ඒ පන්දුව පිත්තේ වද්ද ගන්නවා. ඒ වගේ මේ පන්දුව ගාලු කණ්ඩායම පන්දු යන ගැන කතා කරොත් ක්‍රිටිකන් දෙදෙනෙම සිටින අත්දැකීම් බහුල අසිත් මාලින්ගේ ඒ වගේම ධම්මික ප්‍රසාද් දුෂ්මන් චමීරත් ගත්තොත් අවසන්
වසර කීපයේදීම ක්‍රීඩා කළ ඔහුටත් අත්දැකීම් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. ලකුණක් නැහැ. ප්‍රථම තරගයේදී දෙවෙනි භාගයේදී අපි දැක්ක යම්කිසි දෝලනයක් ඒ පන්දු වෙන දෝලනයක් ලබා ගන්නවා. විශේෂයෙන් සුරංග ලක්මාල් හසිත ඒ වගේ මේකෙත් අපි දකිනවා ලසිත් මාලිංග සහ නුස්මත් චමීරගේ මේ වේගයත් සමග යම්කිසි දෝලනයක්. ඒ නිසා ලෙහිසි නැහැ පිතිකරුවන්ට පිතිකරන යෙදෙන්න. මම කලින් පැවසේ දඹුළු කණ්ඩායම පිතිකරන සැලැස්මක් ඇති කරගත්තු මේ පන්දු වාර 10 කොහොමද ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ පන්දු වලට එරෙහිව. ඒකම කොළඹ මහනුවර කණ්ඩායම අතර තරගයේදී 289යි ආරක්ෂාකාරීකරු 289 කඩුළු 6යි ඒ කොළඹ කණ්ඩායම කාසිය වාසිය දෙනාගෙන මුලින්ම පන්දුර පහර දෙනට තීරණය කර පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේදී ඒ අනුව දෙවන පන්දුවර නිමයි ලකුණු 9යි කඩුළු 1යි දඹුල්ල කණ්ඩායම. ඒකම ලකුණු ලබා ගැනීම ගැන මතක් කරනවා නම් එම තරගයේ පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ ආබාධයට ලක්වීමෙන් ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වුණා රිටයර්ඩ් හර්ට් ලකුණු 5කට පුල් තරංග 1 ලකුණයි චන්දමාල් 35යි ෂාන් ජයසුර 115යි කමද මෙන්ඩස් ලකුණු 13යි ඇන්ජලෝ පෙරා 84යි ඒක සීකෝගේ ප්‍රසන්න 17යි චාමිකා නරදන 2 ලකුණු 5ක් චාමරසිල්ලා 2 ලකුණු ලබා ගන්න නැහැ එක පන්දුවකට පමණ මුහුණ දී තිබෙන්නේ කඩුළු ලබා ගැනීමේදී කඩුළු 2ක් කසුන් රාජිතට ලසිත් මාලිගගේ පන්දු ඒකම සචිත්‍ර සරණායක එක කඩුළු සහ කුරේ එක කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. හොඳ පන්දු රකින්න සල්ස්මක් ඇතුව යොදවල තියෙනවා මේ දික්වැල්ල වෙනුවේ මම හිතන්නේ මේක ඔහුත් තීරණ ඔහුත් දැනගෙන සිටින මේ පන්දු යවන්නාට එරෙහිව කොහොමද පන්දු පහර දෙන්නේ කියලා බලමු. මේකවත් ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහය දරන වාසනාවට පිටේ අතුල් කෙළවර යොදන පන්දුව යොමුවන්නේ ලොං ලෙග් දෙසට ලකුණක් එකතු වෙනවා වාසනාවන්තයි ඒ අවස්ථාවේදීත් නිරෝෂන් දික්වෙල්ල කඩුල්ල ආසන්නෙන් පන්දුව යොමුවන්නේ කඩුල්ල විවෘත කරමින් තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මොකද ඔහුට ලකුණු ලබා ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් නිසා තමයි. නමුත් මම දැන් මේ අවස්ථාවේ කල යුත්තේ තව පන්දු වාර කීපයක් මොහු රැඳී සිටියොත් උර ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ඔහු දන්න ඔහුගේ මම කියන්නේ අපි බැලුවොත් ඔහුගේ අවසන් තරඟ කීපෙදීම ඔහු ලකුණු අතර ඉන්න ක්‍රීඩකෙක් නෙමෙයි. ඔව් ඒකම විශේෂයෙන්ම දැන් මේ ඔෂන්ද ෆර්නෑන්ඩෝ ගැන කතා කිරීමේදී ඔහු ලකුණු අතර සින්න තේරීම් කමිටුව ගත් තීරණය ඔහු සාධාරණීකරණය කරා. පසුගිය තරඟ සංචාරයේදී විශේෂයෙන් දකුණු අප්‍රිකාවේදී පැවති තරඟ ටෙස්ට් තරගයේදීත් ඒකම එක් දින තරඟවලදීත් ඔහු ලකුණු අතර පැමිණෙන සිටදී දුවදී දැමට ලකුණු 49 දී පළමු තරගයේදී හොඳ පන්දුවක් වේගය අඩාල කරමින් යවුවා වගේ මට දැක්කේ. බලමු. වේගය අඩාල කිරීමන්නේ මේ අපි දකින පන්දු වැඩි පහතින් එමත් තනතිල්ලේ තරමක් ඔය වගේම දේවල් මම දෙයක් වුණා මම හිතන්නේ පළවෙනි තරඟෙත් දෙවෙනි භාගයේ යම් කිසි වෙනසක් ඒක අපි බැලුවේ සමහරට කාලගුණෙත් එක්ක අපි බැලුවම වෙනසක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ තනතුරු එන්නේ තනතිල්ලේ ඉඳලා එනවා කියලා අපි කියනවා පන්දු පොඩක් ආපු වේගය මාවේ නැහැ ප්‍රතිසරණට පස්සේ තරමක් වේගය අඩාලු පසුබාදේ ඩ්‍රයිව් පාර ලකුණක් නැහැ හොඳ පන්දු රැකීම ලකුණු දෙකක් නැවතුවා කියන්න පුළුවන් සඳුන් වීරක් කොඩි. එතන පිටිකරණේ තෝ ලකුණු 41ක් ලබා ගත්තා. ගාලු කණ්ඩායමේ පිටිකරයන්සේ. ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා ඉදිරිපාදේ ඒකම තුන්වන පන්දුවාරය පිටිකරුවන් දන්නවා මොන ක්‍රීඩකයාගේ පන්දුද ආරක්ෂා වියුත්තේ මොන පන්දුද ආරක්ෂා වියුත්තේ පන්දුවර 10ක් පමණ එක පන්දුවකට යමීමට හැකියාව තිබෙන්නේ ඕවර් 50 තරගයකදී ඒක තමයි කල යුත්තේ ලසිත් මාලිග කියන්නේ මාලිග කියන්නේ
ගොඩක් කල මේ ඔක්කොම මේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා සමාජවල ක්‍රීඩා කළ තියෙන ඔහුට එරෙහිව එකට මම හිතන්නේ ඒවත් අධ්‍යයනය කළ යුතුයි ක්‍රීඩා කරද්දී මේ වගේම මේ පන්දු යන කොහොමද පන්දු යන්නේ මම කිව්වාගේ ස්විං කරන්නේ මොනවාන්ත අවුට්සින්ද ඉන්සින්ද පන්දුවර 3ක් නිමයි ලකුණු 10යි කඩළු 1යි දඹුල්ල කණ්ඩායම. මේ තරඟ විශේෂයෙන්ම අපි දන්නා මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ප්‍රධාන පෙළේ තරඟ අන්තර් සමාජ තරඟ ඒකම මුල් පෙළේ තරඟ පළාත් තරඟ ජාත්‍යන්තර ඒ කණ්ඩායම් තරඟ අවුරුදු 19 15 තරඟ සජීවීව ගෙනීමේදී බොහොම ජනප්‍රියත්වයට පත් වුණා. ඒකම මෙම තරඟාවලිය සජීවීව ඔබ හා එකතු කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමාදර අනුග්‍රහය විශේෂයෙන්ම සයින් මීඩියා නිෂ්පාදන කටයුතු මෙහෙවද්දී ජාතික රූපවාහිනියේ අයිනාලිකාව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ YouTube ඔස්සේ එකම ඩයලොග් TV my TV ඩයලොග් my TV එකම ThePapare.com සමගින් ඔබට සජීවීව අප හමුවන්නට නැත්නම් මෙම තරඟාවලියේ සම්පූර්ණ තරඟම පුරාම රැඳීමට හැකියාව තියෙනවා. ඩ්‍රයිව් පහරට උත්සාහ දැන් නිෂොන් දික්වල කෙසේත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් ඔහුගේ මම හිතන්නේ පළවෙනි තරගෙත් මේ වගේ පහරක් එල්ල කරොත් තමයි දෙවි ගොස් කියේ දැනගත යුතු ඔහු එල්ල කරන්නේ මිඩෝන්ට් එල්ල කරන්න පුළුවන් පහරක් මිඩ් විකට් කලාපිට මම හිතන්නේ මේක අධ්‍යයනය කළ යුතු මේ දික්කල මොකද සෑහෙන තරඟ ප්‍රමාණයක දෙවි ගොස් තිබෙන්නේ මේ වගේ පහරින්. ඔව් හරහාට පාරවල් එල්ල කරනවා. අපි කියනවා ක්‍රොස් ෂොට් එකක් ගන්න යනවා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. ඉතින් මේ තමයි පිටිකරුවා කල්පනා කරයොත් ඒකම අපි මේ තරඟ සජීවීව ගෙනීම සඳහා අපි දන්නා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහත්මයාත් හැම විටම පවසා තිබෙන්නේ මේ ජාත්‍යන්තර තරඟ අනිකුත් වැදගත් තරඟ සියල්ලම සජීවීව වෙන්නීම කළ යුතුයි රූපවාහිනිය මගින්. ඉතින් මම හිතනවා එතුමන්ටත් අපි විශේෂ ප්‍රණාමයක් පුද කළ යුතුයි ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කරන සේවාව ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයෙක් හැටියට හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාට අප ශ්‍රී ලංකාව වාසී සියලු දෙනාගේ ප්‍රණාමය අපි පුද කරන්නට කැමතියි. ලකුණු 10යි කඩළු 1යි 4 වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී දාර්ශනීය යවර ස්ථානගත කිරීම අනර්ගයි. නමුත් කල්මැනීම තරමක් සාර්ථක නැහැ. නියත වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න තිබූ අවස්ථාව ලකුණු 3කට සීමා කරගන්නවා. ඒ පහරේ කල්මැනීමේ අසාර්ථකත්වය නිසා ඒක තරමක් වේගයෙන් එල්ල කරා නම් නියත වශයෙන්ම 4 පාරක්. අතශ මේ වගේ පහරවල් තමයි එල් කළ යුත්තේ. මේ තනතිරුව අපි දකින්න ඉදිරි පාදයට පැමිණීම දැන් ඒක හොඳ පන්දුවක්. නමුත් ලකුණු 3ක් දක්ෂතාවය අපි කිව්වේ කල්යල් මැනීමේදී මේ අපි දැක්ක ඒ ගාලු කණ්ඩායම මෙන්න මේ වගේ පිටිකර ලෑස්තු පිටිකන යෙදෙද්දී අපි දැක්කම කොහොමද පිටිකන යෙද වැඩිපුරම ක්‍රීඩා කරේ මිඩෝන් කලාපේ මේ තනතිර කිසිම දඟකැයිම ලක්ුණේ නැහැ. ඒ වගේම ලොකු දෝලනක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේක තමයි දඹුළු පිටිකරුවත් අධ්‍යයනය කළ යුත්තේ. දුස්මන්ත ජමීර ඉහළින්මයි පන්දුව ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දුවක් ගිලිහි යනවා. ඒ අවස්ථාවේදී නායක ලසිත් මාලිංග අතින් විශේෂයෙන්ම මේ උඩ පන්දුව පහසු වැඩි වුණාදෝ කියලා හිතෙනවා. ලේසි උඩ පන්දුව නායකයාට ගිලිහි ගියේ. වාසනාවන්තයි පිටිකරවා මේ වන විට නීත වශයෙන්ම පහසු උඩ පන්දුවක් ලසිත් මාලිංග අතින් ගිලිහි යන්නේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ හැටි මෙහෙමයි. මට මතකයි ලසිත් මාලිංග අතින් එක්තරා ලෝක කුසලාන්තරංග අවසන් මහතරංගෙත් පහසු උඩ පන්දුවක් ගිලිහි ගියා. නුවන් කුලසේකර අතින් ගියා. කුමාර් සංගකාර අතින් ගිලිහි ගියා. අවසන් මහතරංග තුනකදී ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි නායකයා පන්දුවක් අතේ නම් කවුරුත් බනින්නේ නැහැ නේ. සජීව සාමාන්‍යයෙන්. නැත්නම් නායකයා අනිත් පැත්තට බනිනවා. ඕ නායකයා. බනිනවනේ ඔහු දිරිමත් කරනවා. කවුරුණත් වැරද්දක් නොකළ යුතුයි. නමුත් ඒ වෙලාවට අනිවාර්ය රැකගත යුතු පන්දුව. නමුත් ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන් ඔහු මානසිකත්වයෙන් පොඩ්ඩක් වැටෙන නරකයි. මොකද මේ පන්දුව යන නායකයා මොකද ඔහු තමයි කණ්ඩායම හසුරන්නේ. ඔෂන්ත ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු ගිණුම ආරම්භ කිරීමට පෙර දව ගන්න තිබූ අවස්ථාව ගිලිහි යන්නේ කරන්න දෙයක් නැහැ.
මෙවරත් පිටේ පිට කෙළවරදී පන්දුව ගලී දෙසින් යොමුවන්නේ. ලකුණු 14යි 4 වන පන්දුව අරණිමයි. හොඳ පන්දුවර හතරක් අපි දකින්නේ. මේ පන්දුවර හතර තුල අපි බැලුවොත් මේ පන්දුව යනන් පන්දුව පතිත කර ස්ථානයේ වැදගත්. මොකද හැම පන්දුවක්ම කඩලු අතර පතිත කරේ. ඉතින් අපි අනිත් කණ්ඩායමක සැලසුම්ගත කරොත් අපි බැලුවොත් ඒ පන්දුව යනන් වේග පන්දුවෙන් දඹුල්ල වේග පන්දුවෙන් ගැන බැලුවොත් උන් ගොඩක් ලෙග් ස්ටම්පෙන් එලි ඔෆ් ස්ටම්පෙන් එලි ඒ වගේ පන්දු තමයි වැඩි ප්‍රමාණයක් දුන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක මම මේ පන්දුවන් දෙදෙනා ගැන විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ මේ හොඳ ස්ථානවල පන්දුව පතිත කරන ලේසි නැහැ කඩලු අතර පතිත කරාම මේ විශේෂයෙන් මේ තන තීරුවේ ඉක්මන් ලකුණක් ෂෝට් මිඩ් එකට දෙසින් පන්දුව යොමු කරමින් ලසිත් මාලිංගයි නැවතත් පන්දුවේ ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. මේ දක්වා තුන්වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන ඉනි මේ පස්වෙනි පන්දු වාරය. ඔව්. අපිට මේ පන්දු වාර කීපයක් ගන්න පුළුවන් නම් පුනරූපණයකින් දැක ගන්න පුළුවන් කොහොමද මොන විදිහට පන්දු යවන්නේ කියලා. මොකද අවසන් පන්දුවත් ඒකම හිතන්නේ කඩලු අතර කිසිම පිටිකරුවෙට බෑ ඉඩකඩක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක තමයි වැදගත් වෙන්න ඕන දැනගත යුතු දේවල් තමයි මේ පන්දු යවන්න. තරුණ ක්‍රීඩන හොඳ දෙයක් මම හිතන්නේ මේ තරඟේ නැරඹුවා නම් මේ රූපහානි 3.5යි දැනට රඳවාගෙන තිබෙන වේගය මෙතන සිට අවශ්‍යයි 7.21ක දල වේගයක් 7.22ක දල වේගයක් ජයග්‍රහණය සඳහා. චෙක් ට්‍රයි පහර ලකුණු 4යි දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ. සුපර් කවර් දෙසින් ඒ ලකුණු 4 ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහර සමගින් දක්ෂ පහරක් ඔබේ දැක් ගන්න පුළුවන්. අර කල්යල් මැනීම තමයි වැදගත් තියෙන ඔහුගේ මන් දික්වැලගේ ඒ වගේ ස්ථානගත කිරීම හොඳ පහරක්. බිම දිගේ මේ පන්දුව පිටෙන් ගිලනවා සමග පන්දුව එන මාවතර ගොස් පිත්ත සහ ඔහුගේ පාදය කලඟත බංගන් පහර ඉල්ල කරේ. තිකල 9යි ඔෂද 2යි. හොඳ පන්දුවක් පිත්තත් ශරීරයත් අතරින් තිබූ හිඩසින් දික්වැල්ලගේ ඒ පන්දුව පසු කරන්නේ කළු රකින්න අතට. මේක තමයි වෙනස ලලිත් මාලිංගේ මම හිතන්නේ අවසන් පන්දු ලකුණු 4ක් ඒ වගේ ඊට පසුව පන්දුවේ නැවත පැමිණීමක් තිබිය යුතු පන්දු යවන්න. ඉතින් මේ පැමිණීම පෙන්වුව ඔහුගේ දක්ෂතාව ඔහුගේ අත්දැකීම තියුණු පන්දුව මම හිතන්නේ පන්දු පතේ සාමාන්‍ය දෝලන පිටිකරුව ඇතුළට තමයි ඒක ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලාන්ස් කරමින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සමගම 20 වන ලකුණයි කණ්ඩායමට එකතු වන්නේ. Malinga ඔෂන්ද ෆර්නෑන්ඩෝට මාලිංග අතින් උඩ පන්දුව ගිලීගේ ඔෂන්දගේ මාලිංග බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇති හිත යටින් හිතනවා ඇති මම මේ කඩුල කිසි හෝ දවාගත යුතු මගේ අතින් උණ වරද හදා ගන්නට නම් ඒක තමයි විය යුත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ අදහස විය යුතුයි. මොකද මොහු පිටියේ පන්දුර පහර දුන යම් කිසි හේතුවකින් මොකද ලේසි නැහැ. මන්දන අවසන් තරඟාවලියේදී ලකුණු 4 ඉන්න පිටිකරුවෙක් පිටකල ඉවරදුණු පන්දුව තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ලකුණු 21යි ඔෂන්ද ලකුණු 3ක් දික්වැල්ල ලකුණු 10ක්. තරඟ නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන් කීප දෙනෙක් නැවතත් මතක් කරනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් විශේෂ අවස්ථාව සලසා දී තිබෙනවා. මේ ක්‍රීඩකයන් සමග සෙල්ෆි ඡායාරූපයකට පෙනී සිට ඒ ඡායාරූපය ඒ අවස්ථාවේදීම මුද්‍රණය කර ලබා දෙන්නට
හොඳ පන්දුවක් නැවතත් යෝකලෙන් තියෙන නෝ බෝල් පන්දුවක් කියලා සංඥා වන්නේ. හොඳ පන්දුවක් වුණත් නීති අනුකූල පන්දුවක් නෙමෙයි. නැවතත් ෆ්‍රී හිට්. දෙවන නෝබල් පන්දුව මේ පන්දුව අර පහ ඇතුළත මැදන්නේ මේ දෙදෙනාම නෝබල් පන්දු දෙකක් ඩිපන්දු දෙකක්. හොඳ තීරණයක්. ලන්ඩන් හැනිබල් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර විනිසුරු රූපවාහිනී විනිසුරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ මේ වන විට විමලශ්‍රී රවීන්ද්‍ර විමලශ්‍රී සමගින් රූපවාහිනී විනිසුරුන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනයේ. ඊට අමතරව කුමාර ධර්මසේන ලෝකයේ දක්ෂතම හොඳම විනිසුරුවා සම්මානයෙන් පොද ලැබූ කුමාර ධර්මසේන එලිට් පැනලේ නියෝජනය කරද්දී එමිරේට් පැනලේ නැත්නම් ඊළඟ පැනලේ නියෝජනය කරනවා. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී පිත්තේ ඇතුල් කෙළවරදී කළු රකින්නාගේ හිසට ඉහළින් උඩ පන්දුවක් හැරෙට යන්නේ නැහැ. පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. අතිරේක ලකුණු හැට සංඥා කරන්නේ. බිම වැදුණු පන්දුව ඉහළින්ම යන්නේ. ඒකම රන්ම මාර්ටිනස් රුචිර පල්ලියගුරු ජාත්‍යන්තර විනිසුරු මණ්ඩලයේ සිටින බව අපි මතක් කරන අතරවාරයේදී පස්වෙනි පන්දුව ආරෙණිමයි ලකුණු 26යි කඩුළු 1යි ඔෂධ ලකුණු 3ක් සහ නොදේ ක්‍රීඩා කරන දික්වැල ලකුණු 10ක්. ඉස්සර විචාර වෙනසක් එරික් ගෞඩ සමගින් නැවත වතාවක් ගාමිණී පෙරේරා ඔබ හමුවන්නේ. Thank you so much to Sena and also to Sajiva. So 5 overs completed. Team Dambulla 26 for the loss of 1 wicket. Fernando, lucky man, dropped when he was on 2 straightforward catch. Losit Malinga at mid-off. Dickpel has moved to 14. So 2 extras and 1 6 and 2 boundaries so far in the innings. And joining us this afternoon once again is Gamini Perra. Good afternoon, Gamini. Good afternoon, everyone. Yeah, 2 fast bowlers with a lot of experience. Dusmanta Chamira supporting his skipper Lasit Malinga. That was a gem of a delivery, that wicket that he got. Reminds me of Lasit Malinga at his best. That's what he used to do to the batsman. Slip and a gully. Point, extra cover mid-off. That's a field on the offside. Driven on the up, straight to extra cover. So a lot of talk in the middle. And really spurring on their players. Quite a few people have come to the grounds today. Well, that's good for cricket. To watch the Sri Lanka Cricket Super Provincial Limited Overs Tournament. Day 2 of the action down here in Dambulla. Also, a match going on at Galle. Going for the pull shot. Doesn't get hold of it. And also an invitation to all those people around who would like to come and watch these games. Entrance absolutely free. Yeah, Oshanta Fernando is normally a batsman who waits for the ball to come to him. But he hasn't had his own ways in this innings. 15 deliveries already. Already been dropped. Few miss hits. He looks a much better player when he plays the way it comes. Like that. Good helping shot. Also an opportunity for all those cricket fans who would like to take selfies with their favorite players in the grounds. You may do so and post it on Sri Lanka Cricket website and keep those happy memories with you. To your children, your grandchildren. There's that TVS bike to be given to the player of the tournament, the best batsman and best bowler. They'll walk away with that prize TVS bike. Lovely bike, Gamini. I'm pretty sure you'd like to ride one of those bikes. Again, a very expensive shot by the Queller. Looking to give himself room to play on the offside.
No, never a fan of two wheels, Eric. But it might come in handy with the traffic in Colombo. That's right. There we are. Nice looking bike as well, the TVS. Presentation to the man of the tournament, best bowler and the best batsman. So 3 bikes on offer at the end of this tournament on the 11th of April. That's when the final takes place at this venue. Going for the flick shot. What a strange shot. Looking to work it on the leg side. That ball was about another stump outside the off stump. Very expensive shot. 27 for 1 after 6. So the partnership is 18 of 28 between Vic Weller and Fernando. Slow start for Team Dambulla. Big target, 346 to win. And there's Malinga from the find. Oh, just over the head of that man at a backward point. Again, a good delivery from Malinga. He's got 2 slips for the one that shapes away from the right-hander. There was some swing. Another miss hit from Fernando. He was looking to go over mid-off then. Thick outside edge over point. Luckily, he had some height on it. .31 for 1. Full face the bat this time, out towards mid-off. Another interesting stat from our stat guru, Dinesh. Team Galle made 345 for 1850 overs, 15 extras that, 2 leg byes, 11 wides, 2 no balls, 2 sixers, 35 boundaries, and 28 double runs, 124 singles in that innings, so 189 balls scored off. We'll come to that in a moment. No need to play at that. And the number of dot balls in the innings was 111. Those are the stats that will please the coach. 189 balls they have scored off. And just 111 dot balls. So those are terrific stats. Malinga still getting some shape away from the right-hander. Again, a mistime drive from Fernando. Taking the first one and coming back for the second. Yeah, Malinga has been unlucky. There have been few miss hits. You can still see the experience that he's got. Was pretty much to one side of the wicket. And mind you, he's bowling to a field with 7 fielders on the offside. There was no fine leg for that previous ball. Just the 2 fielders on the leg side. Short, fine leg, and a mid-on. Slip, gully, point, extra cover, mid-off. All in the circle, deep third man and deep point. Right in the boundary line. Well bowled. Very well bowled from Malinga. Fernando expected that to swing, but that one just held its line. Look at the smile on his face, in fact. He knows when he's bowled well.
Well, there we are. So Fernando takes an off-stump guard. Very unusual for a batsman to take off-stump guard, but he wants to make sure he covers his stumps. Oh, playing a miss again outside the line of off-stump. Ends the over. So we have 7 overs completed, and Team Dambulla are 33 for 1. We can end up a great over. Very good seam position from Lasit Malinga. When he's got the rhythm, when he's bowling well, he always gets that shape away from the right-hander. Change the bat is shaking. How you think? Lot of problem. So Fernando on 10, Dick Bella on 14. Uphill task for Team Dambulla to get 346 to win. They're just 33 for 1 after 7 overs. But then it takes partnerships. It takes 2 batsmen to stand it out there. Weather the storm, as they say. And try and build a partnership. Put your team back on track. Wow, that's where I should be, Gamni, right now. Yeah, I get jealous every time when I see that leg. So the first bowling change of the innings, Lasit Malinga has brought in Dhammika Prasad, another very experienced campaigner. This one, the Chamir had a good spell, 3 overs, 12 runs. Malinga has bowled 4. We have mentioned this before. These are trying conditions for fast bowlers. Maybe 3 to 4 overs the max. Pretty basic feel from Prasad, slip in place. Got on top of that. Past that backfoot point fielder for a single was Niroshan Dikpalla. And that's a happy camp. They know they've done well with the bat. Got some bat to it. Pretty straight from Dhammika Prasad. A few oohs from the middle. Yeah, I mentioned this before. Also the Fernando is the guy who waits for the ball. If you can see that replay again, keep your eyes on that back foot. See how it comes forward. Need to get his base right, the balance. Particularly when the ball is shaping away from you. You don't need to get front on when it's swinging away from you. This time got some bat to it. Pick up a single, Fernando. Not been the best performance so far from also Fernando. He likes to get after the bowling. There's the run rate, 4.67. Requires 7.32 from this stage onwards. Most important to keep wickets in hand is the goal for Team Dambulla, 35 for 1. And looking at what happens in Galle at the moment, Team Colombo made 289 for 6 in their 50 overs. And Team Kandy, after 9.2 overs a short while ago, 35 for 1. This one edged over the infield. Coming back for 2. Signs of desperation sometimes. Shots being played. And going back to the game at Galle. So Dimut Kanrath is on 6. Sangeet Kure is on 24. Surang Lakmal has picked up 1 wicket for 4 runs. He's bowled 4 overs, 2 maidens. 1 for 4 is figures. So another uphill task for Team Kandy. That game being played in Galle. .37 for 1. We are into the 8th over. Both these batsmen still haven't found the rhythm that they are looking for. That's up in the air. Well, he survives that too.
He had to time his jump. He was right at the edge of the circle. So Neeraj and Dikpala living dangerously again. Just over the outstretched hand of that fielder at extra cover. Has he hurt himself? Well, medical attention out straight away. So you've got to touch that ball. Yeah, we had a similar incident in the morning session as well. Even Mendes going for a catch and got a finger onto that ball. He had to come off. And Kusal Mendes has done the same thing. He just got a finger to that one. It can be very painful when the ball hits you at the end of the finger. So Kusal Mendes walks off the field to get some treatment. And this is why. It was hit uppishly, just getting a fingernail onto that one. Yes, and Kusal Mendes is one of the better fielders in the Sri Lankan outfit as well, but normally fields in the slips. Takes some brilliant catches in that area. Again, edge down towards that backward point region. Could have looked for two that time, but they took that first run so slowly. Pressure, boys. Good pressure, boys. Come on. There's the end of the over. So 8 completed, and Team Dambulla 42 for 1. Yeah, Dhammika Prasad's first over. 8 runs came off it. But there were 2 or 3 close calls, Eric. Few balls were hit uppishly on the offside. Lucky for batsman, it didn't go to the hand. But unlucky for Prasad. It's a funny game this, Eric. Sometimes it's a fast bowler. You will get a day where you will find a lot of nicks. So Lasit Malinga will continue. This will be his 5th over on the trot. 9 plus 17 his figures so far. Had a dream run the first game at Galle, picked up 7 wickets there. Nicely picked off the pads, but straight towards the mid wicket. Lasit Malinga into his 5th over. So it just shows that he's still had the fitness. Yes, not easy conditions for a quick bowler to operate. Hot, humid, no breeze blowing across the grounds. Little respite for players. Full toss. Yeah, missed out on that one, Dikpala. This just shows if you were a batsman who is looking to play the way it comes, that would have been a very juicy full toss. But Dikpala, that's the way he plays. He likes to play innovative shots. When it comes off, it looks good. But when it doesn't, it can be very ugly. But that's the way he has been playing. That's a good delivery again from Lasit Malinga. Right on the spot, right on the money. 3 dot balls. So 304 required of 249 balls, 9 wickets in hand. That's the equation for Team Dambulla. Intention was right. Third man up in the circle. He was looking to glide it towards that area. Again, if you were looking to play the way it comes, that would have been a good full toss on the offside to be driven. Five fielders in the offside, all inside the circle.
Two fielders on the leg side, patrolling the boundary, deep square leg and a deep fine leg. Again the block hole, well bowled. This is the experience of Lasith Malinga. He has had those two fielders on the boundary line on the leg side from the start of the over. All 5 balls have been in the block hole. Or Fuller. See, one thing for sure, Lasith Malinga, no matter what format he is playing, he always looks to get the wicket. He has changed his angle again. He's going to come around the wicket. This could be a double bluff. Watch out for the slow one. Worked away off the pad on the onside towards mid-wicket, picks up a single. That completes the over as well. So 9 overs completed. And Team Dambulla are 43 for the loss of 1 wicket. Again, a very good over from Lasith Malinga. He was at the batsman all 6 deliveries. Just a 1 run coming off it. It's a very hard worker when he's on top of his game, Lasith Malinga. And this is what he was doing this morning. Bowling to the spot. Good old ways, Eric. Yes. It's called spot bowling. You could have seen the 2 shoes there. Right on the crease. Wow, wowee. This time no mistake. Caught it mid-on and poor shot once again from ThePapare. Oh, he was wanting to get out for about last 10 minutes, Eric. This time he has succeeded. He has succeeded this time. That's a very strange shot again. Lasith Malinga, who spilled one before, held on to that one. Dambulla losing their second wicket at the score of 42. We are into the 10th over, the last over of the power play. They have made a change in their batting order. It's going to be Bhanuka Rajapaksha to come in next, and ThePapare walks back to the pavilion. He'll be very disappointed. I don't think he'll like to see that replay again. So Prasad has got his reward. He came so close to get a wicket in his first over. This time he has got one for real. I'd like to describe that shot, Gamini. I'm looking for something to say. You decide yourself. No balance. Still moving. After the ball was delivered, he was still moving. You can make all the movements, Eric, but at the point of delivery, you have to have your base right. You can play with the bowler's mind, but that base is very important. Got into an awkward position, ThePapare. This time no mistake from Lasith Malinga, holding on to the catch. So Fernando had a life a couple of overs ago, but no mistake for ThePapare's wicket. 43 for 2 after 9.1. Fernando works it on the onside, looking for 2. Good throw. Well worked on the leg side by Fernando. That shot might give him some confidence. He also have had few miss hits. Yes, he had a life early on. When he was on 2, he was dropped. Straightforward catch, in fact, at mid-off. So Bhanuka Rajapaksa at the non-strike is in. This could be an important day for Rajapaksa. He got a start in that last game, got to the 30s and was out.
One of the differences is notice that there's a lot of talk going on in the middle. The team gels together. We didn't see this much from team Dambulla when they were fielding. Yeah, this is exactly what we were talking about in the morning, Eric. If you want to be a good fielding side, you need to have that chatter going and backing your teammates. You can hear the voices through the stump mic. A lot of support for each other, and they are expecting the ball to come to them. That was quick. That was quick. Oshita Fernando. Before he knew it, the ball has come to him. He was still getting into position when that ball came. There it is. Awkward position as well. There we go. Dhammika Prasad has a quick arm action. He can be very deceptive at times. So a lot of talk again. Well bowled. Dhammika, that's the teammates backing him up as well. 2 runs and a wicket so far this over. 1 ball left. So captain will be pleased with the performance of his bowlers. So far, there's the run rate, 4.58. It requires 7.49 from this stage onwards. He played straight to Malinga. They took him on, completed the single quite comfortably in the end. So 10 overs completed. And Team Dambulla have moved up to 46 for the loss of 2 wickets after 10 overs. Time to change in voices as well. Sajiva Virakon is with Senananda Bira. Start the second power play. ස්තුතියි එරික් ගෞඩ සමගින් ගාමිණී පෙරේරා ලකුණු 46යි කඩලු 2යි හම්බායි ඉලක්ක ජයග්‍රහණ සඳහා 346යි මේ ලින්ඩන් හැනිබල් දෙවන පවර් ප්ලේ සංඥාව ලබා දෙන ආකාරය දෙවන පවර් ප්ලේ කොටස 11 වන පන්දු වාරයේ සිට 40 වන පන්දු වාරය දක්වා යාරතියේ සීමාවෙන් පිට අවශ්‍ය නම් පන්දු රකින්නන් 4 දෙනෙක් රඳවන්නට නායකයාට අවකාශ වුණා මේ තිලන් සමරවීර දර්ශන ගමගේ සමගින් පුහුණු කරුවා සහ සහපන කරුවා වසන්ත ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු 14ක් බානුක රාජපක්ෂ තාමත් ලකුණු ලබා ගන්න නැහැ සජීව අපි ලසිත් මාලිංග අතින් උඩ පන්දුව ගිලිහද්දී මිඩ් ඔෆ් ද ස්පින් පන්දු රකිමින් සිටියේදී වසන්ත ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු ලබා සිටියේ නැහැ දැන් ඔහුට ලැබුණ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත යුතුයි මෙන්න මේ වගේ පාඩම් තමයි ඉගෙන ගත යුත්තේ ලසිත් මාලිංග නව පන්දු වාරය ආරම්භ කරනවා. ඒක තමයි වී යුත්තේ මොකද ඔහුගේ උඩ පන්දුවක් ගිලිහි ගියාට පස්සේ කොහොමද මම ඒක උපයෝගී කරගෙන ලකුණු ලබා ගන්න. මොකද අවශ්‍ය වෙන්නේ ලකුණු. අනිත් අතරගේ ජයග්‍රහණය කරන මේ ක්‍රීඩකයා අනිවාර්යෙන් ලකුණු ලබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම නැවතත් දඹුළු කණ්ඩායමේ ආරම්භය සාර්ථකයි කියන්න බෑ. මොකද දික්වල සහ ගුණතික දෙදෙනාම මේ මාලිංග යවන ලද පන්දු වාර අතරතුර හොඳ පන්දු කීපයක් ඔබට දැක් ගන්න පුළුවන් මේ හැම පන්දුවම පතිත වෙන්නේ කොයි ආකාරයකටද කියලා තියෙයි. අධ්‍යයනය කරන්න මම හිතන්නේ මිඩ්ලන්ඩ් ඔෆ් වගේ හොඳ පන්දුව මම හිතන්නේ මේක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ටර්ඩ්මන් දෙසින් 4 සීමාවට යන්න නොදී හොඳින් පන්දුව රැක ගන්න ඔය අවස්ථාවේදී පන්දුව රකිමින් සිටින ක්‍රීඩකයා ඒ ෂම්මු අෂාන් ඒ වගේම ඔහු හැම පන්දුවක්ම යම් කිසි වෙනසක් ඇතුව පන්දු යවන්නේ. එක සමහර පන්දු කෙටි පන්දු, ඒ වගේම මේ අවසන් දක්ෂ පන්දු රැකීම, යෝක පන්දු. මම දැන් මේ මොහු මේ තරම් ඉහළ මට්ටම ඇවිල්ලා තියෙන මේ වගේ ආකාරයේ පන්දු යැවීම නිසා ඒ වගේ මොහු පුහුණුවේදීත් අපි දකිනවා ඒ වගේ සැලැස්මක් ඇතුව පන්දු යවන්නේ. ඒ තරුණ ක්‍රීඩකයන් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගත යුතු දේවල් මේවා. තරුණ පයක පන්දු යවන්න. අතරේ ක්‍රීඩකයන් මේ දඹුල්ල කණ්ඩායමේ
දාර්ශනීය කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් නතර කරගෙන ඉන්න හැකියාවක් නැහැ. පිත්තෙන් ගිලිනවා සමගම ලකුණු 4ක් එහි වී තිබුණා. ඔෂන්ද ෆර්නෑන්ඩෝටයි ඒ ලකුණු 4 ද්විත්ව සංඛ්‍යාන දෙවන 20 නැත්නම් 20 වෙනි ලකුණ ලබා ගන්නේ ඒ තම දාර්ශනීය කවර් ඩ්‍රයිව් පහර. කල්මැනීමත් ස්ථානගත කිරීමත් ඉස්තරම්. තුල්ල පන්දුව මාලින් ලැබුණ එක උපරිම ප්‍රයෝජන ගත්ත කියන්න පුළුවන්. අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් මේ පුනරුපනේ කල්ලාල් වනේ මේ වගේ පිත්ත සහ පාදේ නැවතත් ඔහුගේ අර පන්දු එන මාර්ගයට ගොස් තමයි මේ පහර දෙන්නේ. වගේ තමයි ඔහුගේ පන්දු රකින්න නැති ස්ථානගත කිරීම ඉහළ මට්ටමක තිබුණා. මේ විනෝද ජෝන් සමගින් චින්තක ජයනාත් තරගාවලි කමිටු සහාය කළමනාකරු චින්තක ජයනාත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන එක විනෝද ජෝන් කණ්ඩායම් බාර කළමනාකරුවට කටයුතු කරන හිටපු තේරීම් කණු සමාජිකයෙක් එකම කාන්තා තේරීම් කාන්තා කණ්ඩායමේ කළමනාකරුවට තෝ කටයුතු කරා. බවුන්සර් පන්දුවක් හිසට ඉහළින් කෙසේතත් Just one over, Ocean. One over. one above the shoulder හැටියට සංඥා කරනවා ඒ අවස්ථාවේදී විනිශ්චයකාර ලින්ඩන් හැනිබල්. එක පන්දුවාරයක් තුළදී බවුන්සර් පන්දු දෙකක් යවන්න හැකියාව තිබෙනවා. තුන්වෙනි බවුන්සර් පන්දුව නෝ බෝල් පන්දුව. එහිදී නෝ බෝල් පන්දුවේ සංඥාව ලබා දෙන්නේ එක අතකින් හිස අල්ලගෙන නෝ බෝල් පන්දුව අනිත් අත පොළොවට සමාන්තරව දික් කරමින්. තවත් බවුන්සර් පන්දුවක්. මාලින්ගේ මේ මම කලින් කතා කර දේ තමයි හතරේ පහරක් එල්ල කරාට පසුව ඌට හොඳ කෙටි පන්දු දෙකක්. මම හිතන්නේ අපි දැක්ක දබුළු කණ්ඩායමේ සුරුදාන නිවේෂන් දික්වෙල්ල එල්ල කළ පහර ඔහු බලාපොරොත්තු වුණ ආකාරයෙන් පිත්තේ වැදුන්නේ නැහැ. ඒක අනවශ්‍ය පහරක් කියන්න පුළුවන් මේ මොහොතේ එල්ල කරන්න යුතු නැති පහරක්. මොකද ඔහු දන්නවා මේ දැන් තරඟවලදී ලකුණු 4 ඔබට දැක් ගන්න පුළුවන් කිසිම එල්ල කරන්න බැරි පහරක්. මොකද පුල් පහර ඒ වගේ පහරක් එල්ල කරන්න බෑ. ඒ පන්දුර අනිවාර්යෙන් ඔහු අප කලින් කිව්වා වගේ මිඩ් ඔෆ් මිඩ් ක්‍රීඩා කරා නම් අනිවාර්ය දෙවියමක් වෙන්න. නමුත් ගිය තරගෙත් ඔය වගේ සාමාන්‍ය උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා කියා ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී යනුව විනිශ්චයකාරවරයාගේ ඇඟිල්ල වෙලා යනවා සමගම ඔෂන්ද ෆර්නෑන්ඩෝගේ ඉනිම නිමා වෙනවා ලකුණු 20ක් ලබා සිටියේදී ලසිත් මාලිංග බොහෝ විට සන්තෝෂයටපත් වෙනවා. ඒ දෙහුව අතින් ගිලිහි ගිය උඩ පන්දු ඔෂන්දගේ දැන් ඔහුට අවස්ථාව දවනවා. ඔහුගේ නම ඉදිරියේ කඩුල්ලක් සටහන් කරගන්නට ඒ ඔෂන්දගේ කඩුල්ල වීම විශේෂත්වයක්. තියුණු පන්දුවක් ඇත වශයෙන්ම. මොකද ඔහුගේ පන්දු 4 අපි බැලුවොත් මුලින්ම පළුන්දේ පන්දුවේ ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. ඊට පසුව කෙටි පන්දු දෙකක් දී නැවතත් ඉදිරි පාරට කැඳව පිටිකරුවා මම හිතන්නේ හොඳ අද්දෙනකින් පන්දු යවන්නේ. මම හිතන්නේ මේක තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ ලෝක අංක එකේ පන්දු යවන්නේ. මොකද පිටිකරුවාට යම්කිසි වෙනසක් ඇති කරා. උඩ පන්දු රැකගෙන බානුක දෙවියන්නේ ඔෂන්ද ෆර්නෑන්ඩෝ ඒ ලකුණු 20කට. කඩලු 3යි ලකුණු 52යි. ඒ ලසිත් මාලිංග සාර්ථක පලනෙලාගත් ක්‍රීඩකයා මේ පන්දුවාරය තුළදී තමගේ ප්‍රථම කඩුල දවා ගන්නවා. ඒ පන්දු පරිගණක ශිල්පියා දඹුළු කණ්ඩායමේ ඒ පන්දු දෝලනයක් සමග තිබුණා. අපි දැක්ක ඉදිරි පාදේ ක්‍රීඩා කරද්දී කෙටි පන්දු දෙක වුණත් ඔහු කෙටි පන්දු දෙක දෙන්නේ ලෙහෙසි නැහැ. ඔහු හරි පිටිකරුවාගේ ඇඟ හරහා මම හිතන්නේ මේක තමයි අපි දැක්ක දබුළු පන්දු යවන්නන් ගැන කතා කරොත් ඔහු සෑහෙන කෙටි පන්දු යවුවත් උන්ට ඉඩ දෙමුණ පිටිකරු ලකුණු ලබා ගැනීමට. ඒ නිසා ලෙහෙසින් පිටිකරු ලකුණු ලබා ගන්න. නමුත් මෙන්න මේ වගේ කෙටි පන්දු යවිය යුතුයි. හොඳ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගෙන ඔහු දවා ගත්ත කියන්න පුළුවන්. ලකුණු 52යි කල්ලු 3යි. නව පිටිකරුවා නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සතුව සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා මේ දැන් තරමක් පසුපාත වෙන ඉනිම ගොඩ ගන්නට. අනිවාර්යයෙන්ම පිරිස අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂත්වය මොකද 345ක ඉලක්ක දැවන්ති ඉලක්කයක හඹ යන්න. නමුත් මුල් පෙළ පිටිකරන 3 දෙනෙක් දෙවි ගොස් තිබෙන ලකුණු 52යි පන්දුවාර 11ක් ඇතුළත. ඒ 4 පහරවල් 3ක් සහ 6 පහරක් එකක් ඇතුළත් මේ ලකුණු 52කට. පූර්ණ ගෞරව මේ වන විට වැඩි ගෞරව මේ වන විට හිමි වී තිබෙන්නේ ගාලු කණ්ඩායමට. මොකද කඩලු 3ක් ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් 3 දෙනෙක් දවා ගැනීමට උන් සමත් වී තිබෙනවා.
නිර්ෂ දෙක්වැල්ල දනුෂ්ක ගුණතිලක සහ ඕෂන්ද ෆර්නැන්ඩෝ. ඔහුගේ පළවෙනි ගාලු කන්නේ පළවෙනි තරගෙත් කළු ලබා ගත්තේ වේග පන්දුවෙන් කළු 10ම ලසිත් මාලේ කළු 7ක් දුස්මන් චමින කළු 3 මේ අවස්ථාවෙත් වේග පන්දුවෙන් 3 දෙනා තමයි කළු 3ක් ලබාගෙන තින්නේ අපිට ධම්මික දුෂ්මන්ත මාලිග ඔව් ඒකේ මැදිනක් කරගන්න පුළුවන් ඔවුන්ගේ පන්දු බලයනේ කොච්චර ශක්තිමත්ද කියලා අපි මීට පෙර විනිසුරන් ගැන කතා කරමින් සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවට ගෞරවයක් කීර්තියක් ගෙන දුන් කුමාර ධර්මසේන පසුගිය වසරේ ලෝකයේ හොඳම විනිසුරන් සම්මානයෙන් පොද ලැබුවා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් රෙන්මෝ මාටිනස් රුචිර පල්ලියගුරු ඒ මෙනිරේෂන් දික්වැල්ල ක්‍රීඩාගාරයේ එකම ඊට අමතරව රවීන්ද්‍ර විමලසිරි සහ ලින්ඩන් හැනිබල් රූපවාහිනී ජාත්‍යන්තර විනිසුරන් හැර කටයුතු කරන මේ රුචිර පල්ලියගුරු ඉමර්ජින් පැනල් නැත්නම් නැගීන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් විනිසුරු කමිටුවේ ඒ සමාජිකයේ ඉමර්ජින් පැනල් එකේ නැත්නම් ඒ ආවරණයේ පන්දෝදන ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අවස්ථාවේදී ධන ගහගෙන ධම්මික ප්‍රසාද් ඉල්ලීමක් කරද්දී not out සංඥාව ලබා දෙනවා රුචිර ආවරණ පායින පැත්තේ පායිනට පිටින් 36 වෙනි නීතිය උල්ලංඝනය වීමක් සිදුවන්නේ පායිනට පිටින් පන්දුව පත්වීමේදී කඩුල්ලේ පන්දුව වදිනවා අනිවාර්යයෙන්ම පාදයේ වදිදී බැට් එකේ වදින්නෙත් නැහැ ඒ අවස්ථාවේදී ධම්මික ප්‍රසාද් සෑහීමට පත් වෙනවා නමුත් ධම්මික නීතියමයි හොඳ තීරණ විනිශ්චයකරුගේ හොඳ තීරණයක් මොකද පායිනට පිටින් පන්දුව පතිත වුණොත් කිසිම දැවියාමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ කඩුළු මොවා කිරීම වලද කොච්චර කෑ ගැහුවත් හම්බෙන්නේ නැහැ කෑ ගහගෙන හිටියත් හම්බෙන්නේ නැහැ හොඳ තීරණයක් ආරක්ෂාකාරී පියවර ඉක්මලකට සූදානම් අවසන් මොහොතේ තියෙන ආරක්ෂක කරන. ඉතින් මේ විනිසුරුන් ගැන කතා කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විනිසුරු කමිටුව දීපල් මොදරොප් පෙරම සභාපතිවරට කටයුතු කරද්දී ඒ මොහමඩ් සිදික් වසන්තලාල් ෆර්නැන්ඩෝ දුමි දුහේමාල් මංජුල කාර්යපෙරම දිල්රන් අබේසේකර. ඉතින් මෙවුන් තමයි දැන්ට ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරමින් මේ මෙන්න ධම්මික. නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ ධම්මික අවුට් නැහැ. රුචිර පල්ලියගොඩ සේනා මුසුමෝනින් එහුගේ ඉල්ලීම. මේක තමයි විනිසුරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරද්දී බොහොම ඉවසීම ප්‍රගුණ කළ යුතුයි. මොකද ක්‍රීඩකයන් හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්නේ පීඩනය ලක් කළ මිනිස්සුන්ගේ තීරණය ලබා ගන්න. ඉතින් හොඳ මිනිස්සුන්ලා ඒ පීඩනයට හසු වෙන්නේ නැහැ. පායින් පැත්තෙන් පන්දුව යොමු වෙද්දී කඩුල්ලට එල්ල කරනවා පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා ලකුණක් නැහැ. ලකුණක් එකතු වුණා 53 වෙනි ලකුණ. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් මුල්ම පන්දුව පිළිගන්නට සූදානම් වෙනට බානුක රාජපක්ෂ තමගේ මුල්ම ලකුණ ලබා ගන්නවා. ඒ අතර වාරයේදී පිත්ත මාරු කරන්නට ඇන්ජලෝ තීරණය කරන එකම පන්දුවකට මුහුණ නොදී පිත්ත මාරු ගන්න හේතුව මොකද සජි? සමහරට ඔය පිත්ත ඔහු පිටිකන යෙදෙන පිත්ත නැව වෙන්න පුළුවන් ඔහු අරන් යන්නේ නැත්තේ ඒක සමහරට ඉතින් නමුත් අපිට කියන්න බෑ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ තාම ඔබ කිව්වාගේ පන්දුවට පහර දුන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යව සමහර පිටිකරුවන් වේග පන්දුවන්ට වෙනම පිටි තියාගෙන බය පිටිකරන යෙදෙන පිටි තිබෙන ඒ වගේ දඟ පන්දුවල වෙනම තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ වගේ දේවල් මේ ජාත්‍යන්තර තලයේ ක්‍රීඩකයන් සෑහෙන දේවල් කරනවා. තරග නරඹන කීප පළක් එකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විනිසුරු කමිටුවේ මාමුලින් සඳහන් කළ කටයුතු කරද්දී විනිසුරු කළමනාකරු හැටියට චානක තේනවරත් විනිසුරු අධ්‍යාපන කළමනාකරු හැටියට TH විජයවර්ධනත් ඒකම අභ්‍යන්තර ක්‍රිකට් භාරව කටයුතු කරන චින්තක ඉදිරිමාන්න මේ සියලුම කටයුතු අධීක්ෂණය කරනවා. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී කෙටි පන්දුව සීමාවේ ඉහළට ගොස් නැත්නම් තමාසේ සීමාවේ තරම උඩ පැනලා තමයි පන්දුව පිළිගන්නේ. ඒතර හොඳ ඉලක්කය මම කලින් පැවසුවා හොඳ ඉලක්කය මේ කෙටි පන්දු මේ පන්දුවෙන් තුන් දෙනාම යොමු කරන මේක තමයි පීඩනයක් ඇති වෙන්නේ පිටිකරුවට මේ පන්දුවේදී අනිවාර්යයෙන්ම ලිහිසි නැහැ මොකද උට ඇඟ කෙලින් මේක තමයි මම කිව්වේ මේ කණ්ඩායමේ මේ පන්දුවෙන් තුන් දෙනාගේ විශේෂත්වය. නමුත් හොඳ පන්දුවට පහර දෙන පසුපාදයට ගොස් ඔහු එක ලකුණු ලබා ගත්ත ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පළවෙනි පන්දුවේම හොඳ පීඩනයක් ලබා දුනා ධම්මික ප්‍රසාද්. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ධම්මික ප්‍රසාද් නතර කර ගන්නවා. 12 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමාව සංඥා කරනවා රුචිර පල්ලියගොර. රුචිරගෙන් අහනවා මොකද ඒ දෙවියම ලබා නොදුන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි
රුචිර පවසනවා නියත වශයෙන්ම සුවඳ සාකච්ඡා. මේ ඊටමත් වැදගත්. පායිනට පිටින් පන්දුව පතිත වෙද්දී 36 වෙනි නීතිය අපි පොඩ්ඩක් මතක කරමු. අපේ දායපුර පාසල් දරුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. මේ ක්‍රිකට් නීති පොතේ 36 වෙනි නීතියට සටහන් වද්දී විනිශ්චයකාරවරයා මනෝමය ප්‍රශ්න පහකට පිළිතුරු ලබා දිය යුතුයි. මුලින්ම නීති අනුකූල පන්දුවක් නැද්ද මේ පුනරූපණය? නීති අනුකූල පන්දුවක්. එසේනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නය යනවා. පන්දුවේ පතිතය. ඔන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. කෑ ගහලා උනම් බය වෙන්නේ නැහැ විනිශ්චයකාරවරයා. ඒ ඉස්සර. හුඟක් ඉස්සර. හොඳයි. ධම්මික නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් දෙවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි පන්දුවේ පතිතය. අපි දන්නවා කල්ලු තුන අතර පරිතරය අඟල් 9යි. පන්දුව පතිත යුතුය අඟල් 9 පරතරය හෝ පිටින්නට පිටින්. පායින්නට පිටින් පතිත වුණොත් නීත වශයෙන්ම දැවියාමක් නැහැ. ඉතින් ඒකම තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය ඒ පන්දුව පිටිකරුවේ ශරීරයේ වදිනට පිත්තය හෝ පිත්ත අල්ලාගෙන සිට අතේ වැදුනාද නැද්ද යන බව. ඒකම ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ මුල් ප්‍රශ්න තුනටම ඔව් නම් හතරවෙනි ප්‍රශ්නට යන විනිශ්චයකාරවරයා එය පන්දුව පාදයේ හෝ පිටිකරුවේ ශරීරයේ වදින විට කඩුළු තුන අතර පරතරයේ වැදුනාද අඟල් 9 අතර පරතරයේ නීති අනුකූල පහරක් එල්ල කරන විට නීති අනුකූල පහරක් එල්ල නොකරේ නම් කඩුළු තුන අතර පරතරයේ අඟල් 9ද එහෙම නැත්නම් පිටින් වැදුනාද හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලසිත් මාලිංග ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒකම අවසාන ප්‍රශ්නය තමයි විනිසුරු නිර්ණය කළ යුතුයි. ඒ මුල් ප්‍රශ්න හතරටම ඔව් යන්න නම් පිළිතුර මේ පන්දුව පිටිකරුවාගේ ශරීරය නොදනවා නම් අනිවාර්යෙන් කඩුල්ලේ වදිනවද නැද්ද? ඒ ප්‍රශ්න පහටම ඔව් යන්න නම් මිනිස්සුන්ගේ ඇඟිල්ල හෙලනවා. නමුත් මේ ප්‍රශ්න පහ ගැන කතා කරද්දී සමහර විතර මේ හුඟක් වෙලා ගන්නවා කියලා නම් තප්පර ගණනක් ඇතුළත මනෝ මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙව තියෙන රුචිර පල්ලේ ගුරු ඒ තීරණ ලබා දීමේදී ඒ සියල්ල සැපරුවා. එහිදී ඔහු දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදීම නෑ යන්න නෝ යන උත්තරය ආවට පස්සේ නැත්නම් නැත යන උත්තරය ආවට පස්සේ ඉන් එහාට යන්න ඕනේ නෑ. ලකුණු 54යි කල්ලු 3යි. මොකද පීඩනයක් ඇති කරන ලසිත් මාලිංග ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ට හිරේ මොකද පන්දු රකින්න යොදලා ස්ලිප් රිටන් දෙදෙනෙක් යොමු කරලා තියෙනවා ඌට මම හිතන්නේ මේ අවසන් තරගෙත් ඌ දෙවි ගියේ උඩ පන්දුවක් කඩු රකින්නට උඩ පන්දුවක් ලබා දී. මම හිතන්නේ මේ වගේ දේවල් අධ්‍යයනය කරමින් තමයි පැමිණ සිටින්නේ මේ ගාලු කණ්ඩායම. හොඳ පන්දුවක් එවර පිටේ ඇතුල් කළ වෙදී පිටිකරු ආසලම නතර ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සහ බානුක රාජපක්ෂ අතර ගොඩනැගෙන සම්බන්ධතාවය බොහෝ විට මේ තරගයේ තීරණයට බලපානවා අනිවාර්යයෙන්. මොකද හතරවෙනි කඩුලේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත්. අනිවාර්යයෙන් මේ දෙදෙනා අනිවාර්යයෙන්ම සම්පතා ගොඩනගා යුතු ඒ වගේ විශේෂයෙන් අත්දැකීම් බහුල පිටිකරුවෙක් තමයි ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්. ඉතින් මොහුට මේ වගේ අවස්ථාවල් ඔහු ජයග්‍රහණය කළ තියෙන පිටිකරන යෙදিলা තවත් අවස්ථාවක් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් ඔහු ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත යුතුයි. මේ අනතුරු ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ සිටින පිටිකරුවනට ජීවන් මෙන්ඩිස් ඉසුරුදාන ඒකම ඉෂාන් ජයරත්න අශාන් ප්‍රියංජන් ලක්ෂාන් සඳකන් විශ්ව ෆර්නැන්ඩෝ. එතෙන්දී අශාන් ප්‍රියංජන පිට හැසිරුවේ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට තමයි නම් දරා සිටින්නේ. ශතක කීපයක් ලබා තිබෙනවා අන්තර් සමාජ මට්ටමේ තරඟවල. ඒකම ජීවන් මෙන්ඩිස් ජාත්‍යන්තර තරඟවලට සහභාගී වූ ක්‍රීඩකයෙක් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින්. ඔවුන් දෙදෙනා විතරයි නම් දරා සිටින පිටකරවන්න ඉන්නේ. ඔව් මම හිතන්නේ මේක තමයි ඉතින් මොන ඒ ක්‍රීඩකයන් බැලුවම මේ කණ්ඩායම 11 දෙනා බැලුවම පිටිකරවන්න හොඳ පිටිකරවන්න කණ්ඩායමක් වශයෙන් කියන්න පුළුවන්. නමුත් වෙලා තියෙන අපේ ආරම්භයේ මම දැක්ක මේ දඹුළු කණ්ඩායම තරඟ දෙකේදීම ආරම්භය සාර්ථකුනේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි උන්ගේ අනිකුත් ක්‍රීඩකයන්ට ලකුණු ලබා ගැනීමට යම්කිසි වෙලාවක් ගත වෙන්නේ. අපි ගාලු ප්‍රියංජන් සූදානම් සිටින ඊළඟ පිටිකරුවා හැටියට බොහෝ විට ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණවන ඒකම සුමිත්‍ර වර්ණකුල සූරිය අපි කවුරුත් හඳුනන චාලි ඒකම විනෝදන් ජෝන් කළමනාකාරවරයා ප්‍රධාන පුහුණුකරු තමයි සුමිත්‍ර වර්ණකුල සූරිය මේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා හැටියට ධනංජය සිල්වා එක ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් අයින් කරන ආකාරයක් දිස්වනවා. එනකොට බවුන්සර් පන්දුවකට සූදානමක් වගේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ට දෙවනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ගලවලා කෙලින්ම අයින් කළා හො කැඳවනවා ඩීප් ස්ක්වයර් එක් කලාපයට. දැන් මෙතන සිට ක්‍රීඩකින් 4 දෙනෙක් රඳවන්න හැකියාව තිබෙනවා
යාරිතී සීමාන්නේ පිට නවත තවමත් රඳවා තිබෙන්නේ ක්‍රීඩකින් 30 දෙනයි. අවශ්‍ය නම් 4 දෙනෙක් පුළුවන්. හොඳ පන්දුවක්. ආරක්ෂාකාරී පියවර. ලකුණක් නැහැ. 13 වෙනි පන්දු වාරය නිමා වෙද්දී ලින්ඩන් හැනිබල් සංඥා කරනවා ඉන්දියාව will have drinks 54යි කල්ල 3යි සිසිල් පෙන් සංග්‍රහය සඳහා තරගෙන් අතර වුණා පැයකොත් විනාඩි 10ක තරං කාලයකට අනතුරුව. මෙන්න මෙදක්වා දමුළු කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් ලකුණු ලබාගත් ආකාරය නිරෝෂන් දෙක්වැල්ල ලකුණු 19ක් ඒකම ධනුෂ් ගුණතිලක ලකුණු 7ක් ඔෂන්ද ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු 20ක් බානුක රාජපක්ෂ සහ නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් එක ලකුණු බැගින් ලබා සිටියේදී අතිරේක ලකුණු 6ක් සටහන් වෙනවා ලකුණු 54යි කඩලු 3කට පන්දු යැවීමේ දත්තයන් පන්දු යවන්න තිදෙනයි ලසිත් මාලික පන්දු වර 7යි ලකුණු ලබා නොදුන් පන්දු ඩොට් බෝල්ස් 28ක් සටහන් වෙනවා ලකුණු 24යි කඩලු 1යි එක පන්දු වරක් වලදී ලකුණු 3.4යි 3යි එකම දුස්වන්ත චමීර පන්දු වර 3යි ලකුණු 12යි කඩලු 1යි ධම්මික ප්‍රසාද් පන්දු වර 3යි ලකුණු 14යි කඩලු 1යි ඔහු ලකුණු ලබා නොදුන් පන්දු 7ක් ඒකම චමීර ලකුණු ලබා නොදුන් පන්දු 13ක් සටහන් වෙදී පළමු කඩලු 9දී දෙවන 43 දී තුන්වන 52 දී දෙවි ගියේ ලකුණු 54යි කඩලු 3යි පන්දු වර 13ක් නිමා වෙදී මෙන්න මේ දක්වා දෙවිගේ කඩලු මේ ධනුෂ්ක ගුණතිලකට ලැබුණා මම දන්නේ මේ පන්දුවෙන් ගැලවුණා නම් ඔහුට ලොකු ඉන්නමකට යන්න දුන අමාරුම මෙන්න මේ නිරෝෂන් දික්කල්ල එල්ල කළ පහර සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ මේ ඔෂන්ද ෆර්නැන්ඩෝ පිට යන පන්දුව නිදැල්ල යනට හැරියා නම් ඔහුට තවමත් ක්‍රීඩා පිටේ රැඳී ඉන්නට තිබුණා නමුත් මේ ප්‍රස්තාර සටහන ප්‍රස්තාර ස්තම්භ සටහන ඒකම ගාලු ක්‍රීඩා සමාජය ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව රතු පැහැතිනොත් ඒකම දැනට දඹුල්ල ක්‍රීඩා සමාජය දඹුල්ල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම ලබා ගන්න ලකුණු නිල් පැහැතිනොත් ඔබට දක්වට හැකියාව තිබෙනවා. මේ රේඛා සටහන් නැත්නම් රේඛා ප්‍රස්තාරය රතු පැහැති ඉර ගාල්ල නිල් පැහැති ඉර දඹුල්ල තරම පහලින් තමයි මේ දඹුළු ලකුණු ලබාගෙන සාමාන්‍ය රැඳී තිබෙන්නේ. ඉතින් බොහෝ විට මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතර පවතින සම්බන්ධතාවය සජීවී ඉතාමත් වැදගත්. අර මේ තරංගයේ තියෙන ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් මේ වගකීමක් තියෙන මේ ක්‍රීඩන් දෙදෙනා මම කලින් පැවසුවා වගේ හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධයක් අවශ්‍යයි. අපි කතා කරොත් ගාල්ල කණ්ඩායම පිටිකරුණ අපි දැක්ක ධනංජය සහ තිරිමාන ලකුණු ලබාගත්තේ ආරම්භය ගැන. මොකද ඔවුන් ලකුණු එක ලකුණ ඒ වගේම මුලින් එක ලකුණු ලබාගෙන ඔවුන්ගේ සුපුතුරු ඉක්මනට පැමිණියට පසු තමයි ලකුණු ලබාගෙන වේගය වැඩි කර ධනංජ දිස්ලා ඒ වගේම ගොඩක් පන්දු මම හිතන්නේ වැඩිපුර පන්දු ප්‍රමාණයක් ඔවුන්ට ලැබුණ මේ ලෙහිසි පන්දු ඒ කියන්නේ දුර්ලභ පන්දු ඒවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගත්තා. ඉතින් මේ ක්‍රීඩන් දෙදෙනාත් පොඩක් ඉවසීම තිබිය යුතුයි. මොකද තවත් පන්දු අර 10ක් හෝ ක්‍රීඩා කරලා නැව ඊට පසු ඔහුගේ වේගය වැඩි කිරීමට අවස්ථාවක් ආවොත් අර අනිවාර්යෙන් වේගය වැඩි කිරීමට අවශ්‍යයි. මොකද ලකුණු 345ක ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ. සදීර සමරවික්‍රම මේ මා ලකුණු සටහන ගෙනෙන්නේ පල්ලකෙල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ. සදීර සමරවික්‍රම ලකුණු 4කට දෙවි ගියස් තිබෙනවා. දිමුත් කර්ණාන නොදවි නායකයා ලකුණු 43ක් සහ ඒකම නොදවි ක්‍රීඩා කරන අනික් ක්‍රීඩකයා හැටියට කටයුතු කරන්නේ සංගීත් කුරේ මේ වෙනකොට නොදවි ලකුණු 36ක් ලබා සිටිනවා. ඒකම හඹායන ඉලක්කය ලකුණු 290ක් ජයග්‍රහණය සඳහා 86යි කඩලු 1යි මහනුවර කණ්ඩායම කොළඹ කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 289ට පිළිතුරු වශයෙන් දෙවිගේ කඩලු ලබාගෙන තිබෙන සුරංගලක් මාල් ලකුණු 14කට පන්දු වර 4ක් යවා. මේ අතිරේක ක්‍රීඩකයන් දඹුළු ක්‍රීඩා සමාජයේ ලහිරු ගමගේ රමේෂ් මෙන්ඩිස් සචිත්‍ර සේරසිංහ රමිත් රඹුකල්ල අද අතිරේක ක්‍රීඩකයන් හැටියට කටයුතු කරනවා.
සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහය දරන්නේ ඇන්ජලෝ. නමුත් ධම්මික ප්‍රසාද් සිනාමුසු මූණින් ඇන්ජිට පොඩි අපුලසන්නාදයක් ලබා දෙනවා. ඔව් විතරට පැමිණ පහරක් දෙන්නේ නැහැ. මොකද උන් දනෝ සුහුරු රිද්මය වෙනස් කිරීමට යන ධම්මිකගේ මම හිතන්නේ මේ වගේ දෙයක් කළ යුතුයි. මේ ධම්මිකගේ ප්‍රතිචාරය. මොකද හිතන්නේ සජීව? බොහොම අර අමුතුම හිනාවකින් ඇන්ජලෝ දිහා බලාගෙන ටිකක් වෙලා ගිහලා අත්පොඩි දෙක තුනකුත් ගැහුවා. ක්‍රීඩාශීලීත්වය මේ තමයි විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩකයින්ගේ ආනන සම්බන්ධතාවය. සීමාන් ඉදිරියට එනවා, පිටේ වදින්නේ, යෝධ පහරකට යන්නේ. ධම්මික පන්දුවේ වෙන නතර වෙනවා. මෙන්න ඒ ලස්සන හිනාව. සජීව පන්දුර පහර දෙමින් ඔයගේ හිනාවකින් හිනාවල් ලැබුණා මොනවද ඔබට හිතෙන්නේ පිටිකරුවෙක් හැටියට? ඒක ගණන් ගන්න හොඳ නැහැ නේ. ඇත්ත වශයෙන් ගණන් ගැනීමක් හොඳ නැහැ. මොකද ඌත් සාමාන්‍ය මොකක් හරි අදහසක් ඇතුව තමයි hina වෙන්නේ ඉතින්. සමහර පන්දු යනන් අර බයින ළඟට ඇවිල්ලා ඒ වගේ දේවල් වේග පන්දුවෙන් කරනවා. ඉතින් ඒක ඒ වගේ බලන අවස්ථාවල විනිශ්චය කරන අනිවාර්යයෙන් නතර කළ යුතුයි. කරනවා ඒක නතර කරනවා. ඒක සාමාන්‍ය අර මනස කැඩීමට තමයි බයිනවා කියන්නේ. අර සාමාන්‍ය විදිහට නිකන් මේව කරනමුත් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී පිටිකරුවා මානසිකත් ඉහළ මට්ටමක තියාගත යුතුයි. මොකද ඒ සාමාන්‍ය පන්දු යන්නගේ හැටියක් කොයි අපි ජාත්‍යන්තර තලයේ තරඟ නැරඹුවත් ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. නමුත් අර පොකිව්වගේ යම්කිසි වචනයකට වැඩි ඒ වගේ අර වෙන දෙයකට යනවා නම් ඉතින් මිනිසුන් තීරණයක් ගත යුතුයි අනිවාර්යයෙන්. අංග චලනයෙන් ඒ ලබා දෙන දර්ශනය නැත්නම් නිකන් අර සාකස්ටික් කිනාවක් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවනේ. එහෙම නැත්නම් නිකන් අර සමච්චලයට hina වෙනවා වගේ. එතෙන්දී පිටිකරුවා බොහෝ විට කල්පනාකාරී යුතුයි. මම මේ වගේ අවස්ථාවලදී ඒ තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ නැහැ. මගේ ඒකාංග්‍රතාවය බිඳහෙලා ගන්න නැහැ. මම කෙසේ හෝ ක්‍රීඩා පිටේ රැඳී සිටීමේ ලකුණු අතරට පැමිණෙනවා කියන අදිෂ්ඨානයේ සිටියොත් බොහෝ විට පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයෝ උත්සාහ කරන පිටිකරුවා කොහොම හරි දවා ගන්න, මනස කඩලා හරි දවා ගන්න. ඉතින් මේවට හසු නොවිය යුතුයි. මේ තමයි තමත් වැදගත්. අතරේ ක්‍රීඩකින් තිදෙනා දඹුල්ල කණ්ඩායමේ 55යි කල්ඩු 3යි දඹුල්ල. මේ ලසිත් මාලිංග කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරමින් මේ දක්වා වැඩි ගෞරව දිනාගෙන තිබෙනවා මේ තරගයේ. ප්‍රබල කණ්ඩු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. පන්දු යවන විට ඔබට සද්ද ඇහෙනවා. ඉතින් කෑ ගහන පොඩක් කරේ කෑ ගන්න සද්දයක් කරනවා. එය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිල් එක කියලා තියෙන්නේ එවැනි කෑ ගැසීමක් කරන මිනිස්සුරන්නේ නතර කළ යුතුයි. මොකද ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩක නැත්නම් පන්දුර පහ දෙන පිටිකරුවට බාධාවක් සිදු වෙන නිසා. මේ නිරක්ෂණ දෙක්වැල්ල එක මොෂන්ද ෆර්නෑන්ඩෝ සෙසු Save the face, Maja. Save it. කාර්ය මණ්ඩලයේ හැටියට කටයුතු කරන්නේ කළමනාකරු දඹුල්ල කන විනෝද ජෝන්, ප්‍රධාන පුහුණුකරු සුමිත්‍ර වර්ණකුල සෝරිය, සහාය පුහුණුකරු ලංකාදිස්සිල්ලා Center. ලංකාදිස්සිල්ලා සමග නිලන්ත විමල වීර ඒකම බෞද්ධ චිකිත්සක ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ ප්‍රියන්ත වික්‍රමසිංහ, ට්‍රේනර් හැටියට දර්ශන වීරසිංහ, යාෂාන් ප්‍රියංජන්, එකම තෙරපිස්ට් හැටියට ජගත් ජිනේන්ද්‍ර, ඇනලිස්ට් පරිගණක දත්ත ශිල්පියා ශිරන්ත නිරෝෂණ. මාලිංග තමයි මේ පරිගණක ශිල්පී ශිරන්ත නිරෝෂණ. විශේෂයෙන්ම මේ පරිගණක දත්ත ශිල්පීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන පොඩ අපේ අසන්න දැනුවත් කරොත් සජීව. ඇත්තටම හිතන අපි කියන ඇනලයිසින් කියන කණ්ඩායමේ යන විදිය මොන වගේ අවස්ථාවලද මේ පිටියන් ඊළඟ තරඟයේදී අධ්‍යයනයක් කිරීමේ පිටුකරන කොහොමද දවාගන්නේ, ඒ වගේම
ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අවස්ථාවේදී නමුත් පිත්තේ වදින සද්දයක් ආවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට පාදයේ වදින සද්දය ආවේ. බලමු. ඔව් විනිසුරුගේ තීරණයයි. හොඳ තීරණයක්. මට එහෙම කවුරු හරි කියන බැට් එකේ වදිනවා කියලා. ඒ කියන්නේ පන්දු රකින්න කණ්ඩායම පවා දන්නවා. මාළිගේ ඉල්ලීමක් කළත් ඔව් පිත්තේ වැදෙන පන්දුවයි පාදයේ වදින. ඔව් පරිගණක ශිල්පියන් ගැන කතා කරමින්. ඒ වගේ තම කණ්ඩායමේ යම්කිසි දුර්වලතාවයක් දැක්කොත් උන්ට හදා ගැනීමට පන්දුවේ පහර දීමට පන්දු යැවීමේදී යමන් තමන්ගේ පුහුණුකරු සමග සාකච්ඡා කරන නිවැරදි කර ගැනීමට ඒ වගේම අනිත් කණ්ඩායමේ යම්කිසි වැරදි තිබෙනනම් ඒ කොහොමද මේ වැරද්දට අනුව පන්දු යවන්නේ හා ඒ දබා ගන්න අවස්ථාවල් පුහුණුකරු සමග උඩ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයට පවා ඒ වීඩියෝ එක නැවතත් බලලා ඔවුන්ගේ වැරදි හදාගන්න. මම හිතන්නේ මේක තමයි හැම තරගයකදීම හැම ජාත්‍යන්තර තරග ඒ වගේම ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා අවස්ථාවේදී නතර ගන්නට නමුත් සාර්ථකුනේ නැහැ. ඒ අනුව ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා ඒ නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ට. ඒ වගේම තරගයක් යනතුරුදී පවා ඔවුන්ට පුළුවන් සම්කිසි මේ අධ්‍යයනයක් කළ අර තමන් ක්‍රීඩකයන්ට මේ තරගයේ මේ මිලින්ද සිරිවර්ධන හොඳ උත්සාහ මිලින්ද සිරිවර්ධනගේ මම හිතන්නේ ඔව් මගේ සෑහෙන දුරක් දිවගොස් පැමිණ තමයි පන්දු රැකගෙනට යෙදුනේ. නමුත් උට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 4යි මම හිතන්නේ හොඳ පහරක්. මේ අසංක ගුරුසිංහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු 96 ලෝක කුසලන ගෙන්නට සෑහෙන උරුදුන් ක්‍රීඩකයා අර්ජුන රණතුංගගේ නායකත්වයෙන් එදා ඒ ලෝක කුසලන කණ්ඩායමේ අංක 3 වැදගත්ම ස්ථානයේ සිටි ක්‍රීඩකයා. පුල් පහරකට උත්සාහයක් එවරත් සාර්ථකයි. මෙවර පන්දු යොමුවන්නේ ලොංග් ලෙග් දෙසට. අසංක ගුරුසිංහ ගැන කතා කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම ඔහු බ්‍රේන් සෙන්ටර් නැත්නම් අධි තාක්ෂණ කාර්යභාර කළමනාකරු හැටියට කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු කළමනාකරු හැටියටත් ඔහු නිදහස් කුසලානේ දක්වා රාජකාරී ඉෂ්ට කරා. ඔහුගේ කාර්යභාරය පිළිබඳව මේ හයි පර්ෆෝමන්ස් සෙන්ටර් කියන්නේ මොකද්ද? විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරොත් මේ ශීලම ක්‍රීඩකයින්ගේ දත්තයන් තිබෙනවා. ඒක මේ ඕනම අවස්ථාවක ඕනම ක්‍රීඩකයෙකුට කියලා තමන්ගේ දුර්වලකම් හදා ගන්නට පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔහුගේ උපදෙස් ගන්න පුළුවන්. පුහුණුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ උපදෙස් ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ කාර්ය සුවිශේෂී කාර්යභාරයක්. හොඳ කාර්යභාරයක් අතර ඔබ නිවැරදි. මොකද එතනින් තමයි පුහුණු කරන සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වැරද්දක් නිවැරදි කර ගැනීමට ඒ වගේම ඉහළ ජාත්‍යන්තරයට කොහොමද යන්නේ අත්දැකීම් අරගෙන ඒ පුහුණුකරුවන්ගේ මංගේ දේවල් ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් ස්ථානයක් තමයි high performance center. අධි තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්. ලකුණු 61යි කල්ල 3යි. චෙක් ඩ්‍රයිව් පහර වයිඩ් මිඩ් ඔෆ් දෙසින් ලකුණ 62 ඒ දඹුල්ල කණ්ඩායමේ බානුක රාජපක්ෂටයිම ලකුණ බානුක 4යි ඇන්ජලෝ 6යි. ඒ වගේම ලසිත් මාලින් ගැන කතා කරොත් මේ 8 වෙනි පන්දුවාරය මම හිතන්නේ එක දිගට යවන පන්දුවාරය 8 වෙනි පන්දුවාර ලෙහෙසි නැහැ අතරම මේ අවු රශ්මියත් එක්ක විශේෂයෙන් පන්දුවාර 8ක් යවනවා. නමුත් ඔහු මේ 8 වෙනි පන්දුවාර යවන්නේ පන්දුවාර 7යි ලකුණු 24ක් ලබා දීන එකල්ලු. නමුත් මේ 8 වෙනි පන්දුවාරේ එක දිගට දිගටම පන්දුවාර 8ක් යවන්නට තරම් ලසිත් මාලිංගගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තියෙන මේ අධික උෂ්ණ කාලගුණක තත්වයක පවා විශේෂයෙන්ම මේ විජලනයට ලක්වන කාලගුණක තත්වයක පවා ඔහුගේ ඒ හැකියාව අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතුයි. ඔව් ඒ වගේම ඒ තව දෙයක් තමයි මම හිතන්නේ මේ පිටිගුණ දෙදෙනාගෙන් එක කඩුල්ලක් ලබා ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඒකත් ඔවුන්ගේ සැලැස්මක් ඇති. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඒ දෙදෙනා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් කෙනෙක් කවුරු දවාගත්තු මේ පන්දුවාරදී ඔහුට යම්කිසි ලේසි තියෙන මේ තරඟ ජයග්‍රහණය කිරීම එකද වෙන්න පුළුවන් මේ සැලසුම. අවුරුදු 35යි දවස් 221යි අදට හරියටම. මේ අවිෂ්ක ගුණවර්ධන ආරක්ෂාකාරීත්වය. තිලන් සමරවීර අවිෂ්ක ගුණවර්ධන කොළඹ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු. මේ තිලන් සමරවීර ගාලු කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු. ඒ සමගම පළවෙනි පන්දුවාරේ නිමයි ලකුණු 63යි කඩල 3යි ඇන්ජලෝ ලකුණු 7ක් බානුක රාජපක්ෂ ලකුණු 4ක් විතර විචාර වෙනසක්. එරික් ගෞඩ සමගින් ගාමිණී පෙරේරා.
Thank you so much to Sena and Sajiva. 63 for 3, Team Dambulla after 15 overs. Target is 346 to win, a long way to go. Matthews on 7 of 15, Banika Rajapaksa on 4. So 1 6 and 5 fours, 6 extras so far in the innings. And Lasit Malinga has completed his 8 overs. 8 overs on the trot, 1 for 32 his figures. Not easy conditions, Gamini, for any quick bowler. Change the bowling, Hasaranga comes on. He's bowling from the grandstand in. So 283 runs required from 210 balls. And 7 wickets standing at the moment for Team Dambulla. The right arm leg spin from Wanindu Hasaranga, the youngster. He's got a slip in place. Point extra cover. Deep extra cover, long off. 5 fielders on the offside to the spinning side. Short mid wicket, short fine leg, deep square leg, and a long on. 4 fielders on the leg side. Matthews. Comfortable in defence. Good start for Hasaranga. It's always important, Eric, as a wrist spinner, from the hardest art in cricket when it comes to bowling, to get a good start. Having said that, that was a half tracker. Just bounce inside the boundary line. Angelo Matthews pounced on that one. So pressure released somewhat for the batsman as well. He's a half tracker. Certainly helped Angelo Matthews. Getting double figures, is on 11. He made 1 in that last game. There's the man off the field at the moment. Perhaps a little finger injury. Nudged towards square leg for a single. As you can see how active Minod Banuka is as a wicket keeper, Eric, supporting his teammates. Wicket keeper is an important part of the fielding side in terms of the speed. Keep an eye on the fielding positions. Yes, moving a few fielders around as well into position. Little paddle sweep down towards fine leg. So Banuka Rajapaksa, he's quite happy to give the strike to his captain, Angelo Matthews. And Team Dambulla, they really need a partnership here to get anywhere near that 346 required. So leans out to that for a single towards long off. Yeah, both these batsmen need some time in the middle. Particularly Angelo Matthews, playing cricket after some time. Good delivery from Hasaranga around that off stump. So that completes the over as well. 16 completed, and it's 70 for 3. Team Dambulla requiring 346 to win. Yeah, apart from that half tracker, that wasn't a bad over by any means. Some are looking for a meal. So Kusal Mendes back on the field. He's off the field as one powerful strike from Dick Weller. Just clipped a finger on its way.
And also double change from either side. Malinga has called it a spell. 8 overs on the trot, Eric. Yes, 8 overs in trying conditions. There's the worm. Look at that blue worm right behind the red worm. So Team Galle really made a statement when they batted. They were put into bat today by Team Dambulla. And now lagging behind. And there's the Manhattans as well. Look at the follow wickets, the 3 wickets that fell. Team Galle just lost that 1 wicket in the first 20 overs. It's going to be Dhananjaya De Silva. Right arm orthodox. Finger spin. Malinga still got a slip in place. Top. I don't think these batsmen are concerned about the run rate, Eric. Both of these guys are looking to spend some time there in the middle and get comfortable with things, taking control of the game. Come on, Danny. And they are up against a very good bowling side, mind you. Much away towards deep mid wicket. So 3 boundary riders on the onside. Deep backward square leg, deep mid wicket and long on. Just the one man fielding between the mid wicket and mid on the leg side. Center. One leg. I'm round you. 275 of 202. That's the equation. Already required run rate is nudging towards 8. Dana. Oh, yes. Turning, boys, come on. Comfortably worked on the offside for a single from Bhanuga Rajapaksha. Brings his skipper back on the strike. Come on, Dan. Boy. Good bowling, Danny. Good bowling, There's a lot of experience in this attack, Eric, particularly the fast bowling department. Malinga, Prasad and Chamira. Oh, yes, Vani. They have been good at the top. Now the spinners will have to do the work from here on in. Matthews is on 14, or 15 rather. Rajapaksha is on 6. Looking to go over extra cover. Tapishli and the batsmen are coming back for the second. Milinda Sirivardhana. He's got very strong hands, Rajapaksha. Can hit a cricket ball a long way. Oh, yes. Quicker this time from De Silva to finish the over. 75 for 3 after 17. So entrance is free for all these games in the Sri Lanka Cricket Super Provincial Limited Overs Tournament for 2019. Games played at Dambulla and also Galle. Tomorrow will be a rest day, and then the day after tomorrow will be the final games for all these teams. Going into the third place playoff on the 10th and the final on the 11th. Yeah, Dambulla is far from it, aren't they? They need to come up with a win if they want to get any closer. That's a wide. It's quite a strange feel, Eric. Let's see whether we can have a look at the feel on the leg side in particular. He's got 3 fielders on the leg side. One is in a catching position, Malinga himself. And then there is
short mid-wicket, and a fielder at 45 on the leg side. And that's where Hasaranga is aiming at also, around that midland leg, and that was a wrong one. And he's got two fielders pretty straight on the leg side patrolling the boundary line. That's straightish mid-wicket and a long on. So Hasaranga cannot afford to be outside the stumps. Just worked away past the square leg umpire. Picks up single is Angelo Matthews, and the news from Galle. Team Colombo made 289 for 6 in the 50 overs, and a short while ago Team Candy 111 for 2. Sangeet Kuri on 4 to 6 not out. Fathum Nisaka is on 12, and David Kalratna made 44. That's well hit by Rajapaksa. Calculated risk. And hit exactly where he wanted. Pick the gap between deep square leg and deep mid-wicket. Hitting with the spin. Straight away after that shot, he wants to change his bat, Eric. I think he's got a problem with the handle of the bat. Went through the motions of checking the handle out. And umpire Pallu Guruge also has a look at the bat. So not happy with the bat, and more people looking at the bat. So slight hold up here. Sun has disappeared, Eric. This will make fielding an easy thing. Yes, he'll become comfortable in the middle. Players' comfort will improve immensely. Well, we had rain last evening at 6:30. Would be another day where we'll have some rain this evening. Let's wait and see. Freshens things up around the grounds as well. And a couple of bats coming out. In this day and age, plenty of players travel about with about 3 or 4 bats, in fact. In the good old days, just the one bat, plenty of bindings on it. And one bat can be used for a few years. Quite right. Few years. So all's well as Rajapaksa gets another bat. But with the technology, Eric, these days they are very specific about the weight, about the handle. Good comeback delivery from Hasaranga. That dipped on him. Rajapaksa was stuck on the crease. Had to hurry on that one. Was Rajapaksa so completes the over as well. 18 completed, and Team Dambulla 81 for 3. Yeah, interesting last delivery. That was the wrong one. I don't think Banuga picked it off the hand because it was on the shorter side. He had enough time to play it off the pitch. Good finish for the leg spinner. There's the scorecard so far for Team Dambulla. Dikwella made 19 of 26. Gunathureka didn't last very long. Just 7 of 8. Fernando went for 20 of 35. And now Rajapaksa on 12 of 17. Matthews on 16 of 25. 7 extras. 18 overs completed. Team Dambulla 81 for 3, requiring 346 to win. That's it, Danny. Danny, come on, Danny. Dhananjay, this will continue from the far end of the grounds. Oh, yes, Danny. Worked away down towards backward square leg. It's always good to have runs on the board, Eric, particularly when you have 300 plus. Your mentality will be pretty high when you go to the field. A lot of countries, they
picked the wrist spinner knowing that he might go for some runs, but the idea is to get the wickets. Oh, yes, funny. Like it, funny. That is Hasaranga. And he's a very good fielder also. One into Hasaranga. Come down, come down. Oh, yes, got that. Oh, yeah. Good diving stop from De Silva on his follow through. Total commitment. Not easy to field in those wicket areas that have been used pretty hard. Again, Rajapaksa looks very comfortable on his front foot, but cannot say the same thing on his back foot. His back foot is stuck on the crease. He doesn't look to use the crease to go back, Eric. So he's playing it while it's spinning still. This one had width, and it went through the hands there at cover point. So he picks up a boundary. Use the opportunity there. Loose ball. 86 for 3 after 19. There's Kusal Mendes. He left the field after that incident. The third or fourth over, I think. Got a finger to a ball. Oh, he's sitting in the dugout. May have got some treatment in his finger. There is a plaster there. Yes, he looked to go on the field a couple of overs ago, but then came back, perhaps thinking it's better to rest it out and then have further damage on that finger. Oh, yes, There's a quick single being taken. That's a good run. Yeah, good from both. Good from both batsmen, Eric. Rajapaksa was ready to run. Responded the call. 13 short of 100. Devils number 87 for 3. And this will be interesting. Rajapaksa against the leg spinner. Well, didn't pick the ball off the hand. That was very well bowled by Vanidu Hasaranga. Rajapaksa looking to come down. The fielders look very confident. Umpire has referred it upstairs. Fair delivery. Side on replay for stumping, please. No problem with that on the foot. Thank you, thank you. Can you rock and roll it again? Okay, freeze the screen as the bail separates from the stumps. Thank you. Wicket is put down. Batsman is out of his crease. Upul, I am ready to make my decision. Can you focus the lights? My decision is out. So there we are. The decision comes up. Straightforward. Some smart camera work as well, Gamini. Yeah, these guys pretty good. They don't miss a beat, do they? Rajapaksa will be very disappointed. He's looking to come down the track. It was a lower trajectory delivery, really. May have come from the front of the hand, the slider, which went straight and they skidded on. He had no chance of getting back there. And good glove work by Vinod Bhanuka as well. So the 87 has done the trick. The devil. Good glove work, as you can see. Perfect technique from Vinod Bhanuka. Didn't take his hands back, just went forward. So you have to time that pretty well if you're a good wicket keeper. There it is. So 87 for 4 in the 20th over. Team Dambulla in all sorts of problems. Didn't really do well with the bat in the first game as well. They were struggling. And the struggle continues in match number 2 for them. This is Asan Priyanjana.
the new batsman. He was part of the Colombo squad 2 days ago, and he's been included in the Dambulla squad. Gets his opportunity today. And he's got plenty of overs if he wants to show some skills, Eric. This is how Banuka Rajapaksha was dismissed. Yeah, I think it was the slider came off the front of the hand, just skidded through. These days, the limited over cricket, Eric, there are 2 new balls from either side. So the ball that Hasaranga is holding, not even 10 overs old. That's the wrong one to start. So Kusal Mendes sitting out the moment. Last on his finger. Little injury. Oh, what a fielder, He has found his rhythm, Hasaranga, after that wicket. 2 good deliveries to the new batsman. So last ball, the 20th over coming up. There's Mendes. He smiles at the moment. Oh, he's got all reasons, hasn't he? His team is in a very, very good position. And he's sitting in the dugout. So 20 overs completed, and Team Dambulla 87 for the loss of 4 wickets, requiring 346 to win. And time for a change the commentary, and surprise, surprise, we'll have Tilan Samarvira, who'll be sitting with Senanandavira. බොහොම ස්තුතියි ගාමිණී පෙරස් සමගින් එරික් ගෞඩ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් තේරීම විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා අපි දන්නවා ලෝක කුසලානය මැයි 30 වෙනිදා ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් මේ තරඟාවලියෙන් බොහෝ විට අවසන් කණ්ඩායම අප්‍රේල් 20 වෙනිදාට පෙර තෝරා ගත යුතුයි. තේරීම් කමිටුවට විශේෂී කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. ඉතින් ක්‍රීඩකයන්ගේ හැකියාවන් දර්ශකම් හැමදේම පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ඔවුන්ගේ හැකියාවන් දස්කම් මේ හැමදේම ඉතාමත් වදිනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ටෙස්ට් ශතක 14ක් අද ශතක 30ක් ඒකම එක් දින ශතක 2ක් ලබා සිටින තිලන් සමරවීර අපිට කියන ආයුබෝවන් තිලන් ආයුබෝවන් සේන ආරක්ෂාකාරී පියවර තිලන් විශේෂයෙන්ම ඔබ මේ පුහුණුකරුවෙක් හැටියට මේ ගාලු කණ්ඩායම සමග සම්බන්ධ වීමත් ඒකම පළපුරුදු ලසිත් මාලිංග නායකත්වය දැරීමත් කොහොමද ඔබගේ ඒ කාර්යභාරය සඳහා ලැබෙන සහයෝගය නායකයාගේ? මම හිතන්නේ ඉතාමත් පහසුයි ලසිත් වගේ කෙනෙක් නායකත්වය දරන එක. මම හිතන්නේ ඔහු ඉතාමත් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. මම හිතන්නේ වසර 14ක් පමණ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. මම හිතන්නේ ඔහු දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට පිටියේ මැද මොනවද වෙන්න ඕනේ කියලා. මම හිතන්නේ පුහුණුකරුවෙක් වශයෙන් ඉතාමත් පහසුයි ඒ වගේ නායකයෙක් ලැබීම. ලකුණු 89යි මේ ධනංජය එකම තිලන් සමනේ මෙවැනි තරඟාවලියක් සංවිධානය කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිලාභ නැත්නම් මොනවද මේන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔබගේ අදහස ඇටියට? මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් පාලක මණ්ඩලය විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් මෙය මම හිතන්නේ මේ ඕගනයිස් කිරීම මම හිතන්නේ තාමත් හොඳ දෙයක්. මොකද ක්‍රීඩකයෝ සීළු දෙනා මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන් 44ක් වගේ ක්‍රීඩකයෝ ප්‍රමාණයකට තමයි එකපාර සංජිතේ 60ක් ඉන්නවා එකපාර. ඔව් එකපාර 60ක් 44කට මමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයන් සමග හොඳ ක්‍රීඩකයන් අතර ගැටුමක්. මම හිතන්නේ මේක ඉතාමත් හොඳ තරඟාවලියක් විශේෂයෙන් පළාත් තරඟාවලිය මම දකින්නේ ඉතාමත් හොඳ පෙරනිමිත්තක් කියලා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට මේ පළාත් තරඟාවලිය. අන්තර් සමාජ මට්ටමට වඩා තරංකාරීත්වයක් තිබෙන තරඟාවලියක් කියලා අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නවා. මොකද එතන අපි හුඟක් අය කියන දෙයක් තමයි මේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමත් අන්තර් සමාජ මට්ටම අතර ලොකු පරතරයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පරතරය පියවන්නට
මේන් ලැබෙන සහයෝගය තපට විස්තර කරොත්. මම හිතන්නේ සහයෝගය කියන්නේ මම හිතන්නේ උදාහරණයකට වශයෙන් මම ගත්තොත් මම හිතන්නේ මේ අවසන් මම හිතන්නේ තාම තරඟ එක කණ්ඩායමක් තරඟ දෙකයි ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ප්‍රධානම දේ තමයි වේග පන්දු යවන්නන් වැඩිපුර පන්දු යවීම. මම හිතන්නේ ඒක එක්තරා ඉතාමත් ධනාත්මක දෙයක් හැටියට මම දකිනවා. මොකද විශේෂ අන්තර් පළාත් අන්තර් සමාජ තරඟාවලිය පන්දු යවන්නන් තමයි ඉතාමත් යව්වේ පන්දු යව්වේ. හැබැයි මම හිතන්නේ මේ තරඟාවලියේ වේග පන්දු යවන්නන් සෑහෙන පන්දු වාර ගණක් යවනවා මම හිතන්නේ. ඒක තමයි අවශ්‍යම. මම හිතන්නේ මෙතනින් ඉගෙනගෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට යෑම තමයි ඉතාමත් අවශ්‍ය. පණිදු හසරංග ඕයි මචං නියමයි එකම අපි දන්නා මේ එංගලන්තයේ තමයි ලෝක කුසලානේ පැවැත්වෙන්නේ. එතන ඩියුක් පන්දුව පාවිච්චි කරන වේග තනතිලි වල වේග පන්දු යන්නට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අපි දන්නවා දකුණු ආප්‍රිකාවේ වුණත් ඕස්ට්‍රේලියාව නවසීලන්තේ වුණත් වේග පන්දු යනට හරි අමාරුවෙන් මුහුණ දෙන ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්. මම හිතන්නේ ලෝක කුසලානේ කොකපුර පන්දුවෙන් තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඩියුක් පන්දුව නෙමෙයි. ඩියුක් පන්දුව නෙමෙයි. හැබැයි මෙහි හොඳ දේ සෑම කණ්ඩායමකම වේග පන්දුවන් ක්‍රීඩා කිරීම. මම හිතන්නේ පිටිකරුවන් වේග පන්දු යවන්නන්ට එතකොට පුරුදු වෙනවා. මම හිතන්නේ මම දැක පිටිකරු පැත්තෙන් මම දැකපු ලොකුම දේ තමයි කණ්ඩායම් හතරම පාදක පන්දු යවන්නේ ක්‍රීඩා කරනවා. යම් පසුබැසීමක් තිබෙනවා අවසන් වසර 3 වගේ පාදක පන්දු යවන්නන්ට පහර දීම ගැන. මම හිතන්නේ මේ තරඟාවලියේ තවත් එක් දෙයක් තමයි හැම කණ්ඩායමකම පාදක පන්දු යවන්නේ ක්‍රීඩා කිරීම. මම හිතන්නේ ඒකත් ඉතාමත් ධනාත්මක සිතුවිල්ලක්. ඔය තමත් හොඳයි. විශේෂයෙන්ම මේ සමහර අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි දෙපැත්තම කතා කළ යුතුයි. බොහෝ දෙනෙක් අහන සමහර අහනවා මේ එක තරඟාවලියකින් කොහොමද මේ කණ්ඩායමක් තෝරන්නේ නැත්නම් ලෝක කුසලානය සඳහා ක්‍රීඩක තෝරන්නේ කියලා ඔබ ඒට දෙන්න පුළුවන් පිළිතුර ගැන නැත්නම් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මම හිතන්නේ මෙහෙමයි මේක මගේ පෞද්ගලික අදහසක්. මම හිතන්නේ 15 දෙනාම මම හිතන්නේ මේ තරඟාවලියෙන් තෝරනවා කියලා. ශ්‍රී ලංකා ජාතික පුහුණුකරු සහ ඒ ජාතික පුහුණුකරු කණ්ඩායම සහ මම හිතන්නේ තේරෙන් කමරුවට ක්‍රීඩකයන් අඩුම ගානේ මම හිතනවා 10 දිනක් පමණ 10 දිනක් 11 දිනක් පමණ ඔවුන්ගේ සිතේ ඇති. මම හිතන්නේ ඒකම ඉතුරු කණ්ඩායම සකස් කර ගැනීමට. හැබැයි ඒ වගේම තමයි ඊටමත් යම් ක්‍රීඩකයෙක් ඊටමත් සුවිශේෂී දස්කම් මම තරඟ හතර පුරාම සුවිශේෂී දස්කම් දැක්කොත් ඔහුටත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මොකද ලෝක කුසලාන කණ්ඩායමේ මම හිතන්නේ මොකද මේ තරඟාවලිය සහ පසුගිය ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු එකමාරේ දැක්කු දක්ෂතාවයේ සියල්ලක්ම මම හිතන්නේ ඔවුන් බලයි. අනිවාර්යයෙන්ම තේරීම් කමිටුව අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම අසන්ත නිමෙල් ප්‍රධාන ඒ තේරීම් කමිටුව හේමන්ත වික්‍රමරත්න ඒකම බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු සහ චමින්ද මෙන්ඩිස්. ඔවුන් තමයි තේරීම් කමිටුවේ නිලධාරීන්. හැමදාම බැනුම් අහන කට්ටිය නේද මේ හැමෝටම පොදුයි. ඊළඟට බැනුම් අහන කට්ටිය විනිශ්චයකාරවරු. රයිට් කරමින් පන්දු යොමු කරනවා තර්ඩ් මෑන් දෙසින්. මාලිංග පන්දු පසුපස හඹා යනවා. හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දු නතර කර ගන්නවා. ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම දඹුල්ල කණ්ඩායමට. දැන් අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් තිලන් ඔබ මේ දක්ෂ පිටිකරුවෙක් හැටියට ඔබ මුලින්ම දඟපන්දු යවන කෙරට තමයි කටයුතු කරේ නේද? ඔව් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරේ දඟපන්දු යවන්නෙක් වශයෙන් ඒ වගේම දඟපන්දු යවන්නෙක් පිටිකරුවෙක් වශයෙන්. ඊට පස්සේ තමයි වැඩිපුරම පිටිකරන. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ නැවත වතාවක් මම තේරුම් ගත්තා මම හිතන්නේ දඟපන්දු යවන්නෙක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න අමාරුයි කියන එක. මුත්තයි මුරලිදරන් රංගන හේරත් වගේ ඇත්ත එක. ඔව් මුත්තයි මුරලිදරන් රුවන් කල්පගේ කුමාර ධර්මසේන ඉන්පසු මම නැවත වතාවක් පාසල් කාලේ මම පිටිකරුවෙක් වශයෙන් ක්‍රීඩා කරේ. මම මහන්සියලා මම හිතන්නේ නැවත වතාවක් පිටිකරුවෙක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. බැක්කට් පහරකින් හතරේ සීමාසන්නදී බීම පෙරලි පන්දුව නතර කරගනිද්දී තුන්වන ලකුණු සඳහා පාසුවෙන්ම පැතිමාරු කරගන්න අතරවාරයේදී දැන් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 100 සටහන් වෙනවා. දඹුලු කණ්ඩායම හඹායන ඉලක්කය ජයග්‍රහණය සඳහා 346ක්. 346ක් කියන්නේ එසේ මෙසේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නෙමෙයි. දැනට තරගයේ පවතින තත්ත්වය අනුව තියලා ඔබ ප්‍රධාන පුහුණුකරයට ගාලු කණ්ඩායමේ සෑහීමට පත් වෙනවද කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්න පන්දුරක් ඉන්නන් දැක්වූ දස්කම්? ඔව් මම හිතන්නේ ගිය පළමු තරගයේ මම හිතන්නේ
ගාල කණ්ඩායම දෙස බලුවම මම හිතන්නේ මම ඔවුන්ට අපේ තිබුණු ඒ මීටින් එකෙත් කිව්වේ මම හිතන්නේ 150ක් පමණ තමයි ක්‍රීඩා කරේ. සෑහෙන දක්ෂතා තියෙන කණ්ඩායමක්. හැබැයි තාම තරගයේ මොකද කියන්න බෑ මොන පැත්තට යයිද කියලා. මොකද අපි දන්නවා නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පන්දුර පහර දෙනවා. ඒ වගේම අශාන් පියන්ජන, ඒ වගේම ඉසුරු දාන මම හිතන්නේ තරගයේ යම් වාසියක් ගාලු ක්‍රීඩා සමාජයේ තිබෙනවා. හැබැයි තරග ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉතාමත් අවිනිශ්චිතයි. ඒකම ඔබ මුලින් කිව්ව දෙන්න මට හොඳ උදාහරණයක් දෙන්නට පුළුවන් අපේ දාබර ප්‍රේක්ෂකයන් දැනුවත් කරන්නට. තේරීම් කඹුඩුව සුවිශේෂී දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයේ තේරීම සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන් ඔෂන්ද ෆර්නෑන්ඩෝගේ තේරීම. ඔෂන්ද ප්‍රනාන්දු දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයට එකතු කරද්දී ඔහු පසුගිය අන්තර් සමාජ මට්ටමේ ශතක මට මතකයට ශතක 4ක් පමණ ලබා තිබුණා. 200 ලකුණු එක අවස්ථාවක් 190 ගණනේ එක අවස්ථාවක් ලබා තිබුණා. ඉතින් ඔහුගේ තේරීම ටෙස්ට් තරගයේදී දබදුට ඔහු ඉතා ලකුණු අතරට ආව. එකම එක්දින තරගවලත් අවාසනාවන්ත ලෙස දුවදි දැවෙට අසු නොවුණා නම් පළමු තරගය ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරන අතර ඒ තීරීම අර ඔබ කියු මුලින් අර හොඳ සුවිශේෂී දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයෙකුට ලැබෙන අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීම එහෙම නැත්නම් එවැනි ක්‍රීඩකෙක් කණ්ඩායමට එකතු කිරීමේ වැදගත්කම අපි සනාථ වෙනවා. අනිවාර්යයි. මම හිතන්නේ ඖෂධ මම හිතන්නේ තාමත් හොඳින් පන්දුර පහර දුන්නා. මම හිතන්නේ මේ දකුණු අප්‍රිකාවේදී ශතක ලබා ගත්තේ නැති වුණත් ඔහු පෙන්නුවා වේග පන්දු වෙන කොහොමද මුහුණ දුන්නේ තනතිර වල කොහොමද මුහුණ දුන්නේ විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ ලෝකේ මුල් කණ්ඩායම් තුන අතර මම හිතන්නේ වේග පන්දු යන වශයෙන් බලය මම ලෝකේ හොඳම වේග පන්දු යන තුන් දෙනා මුල් මට කියන්න අමාරුයි හොඳම කියන එක මුල් පස් දෙනා මුල් තුන් දෙනාගේ මම හිතන්නේ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම අනිවාර්යයෙන්ම සිටිනවා. මම හිතන්නේ ඔවුන් සමග මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳින් පිටිකරණය යෙදුණා. මම හිතන්නේ ලොකු ලකුණු ලබා ගත්තේ නැතුණත් ඔහු පෙන්නුවා යම් ඔහුගේ හැකියාව. ලකුණු 101යි තවත් ලකුණක් ලොං ඔෆ් දෙසට 102 වන ලකුණ සටහන් වන්නේ 24 වෙනි පන්දුවර ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙතන සිට අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය තිලාන්න 9.07ක් මේ ඒ ඉලක්කය ලබා ගන්නට නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ඒකාන්තයක සිටිය යුතුමයි මගේ මතය හැටියට. අනිවාර්යයෙන් මම හිතන්නේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් මම හිතන්නේ පන්දුවර 45ක් 46ක් වෙනකන් රැඳී සිටින්න වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ලකුණු ප්‍රමාණය හඹා යාමට. ඒත් මම තවත් වගේ ඔබ හොඳ පිටිකරුවෙක් කියලා ඔබගෙන් අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. මේ තරගය දිනවේ හැකි ක්‍රීඩකෙක් වැදගත්. අපි දන්නා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් කියන්නේ තිලාන් සමරවීර කියන්නේ එකම මහේල ජයවර්ධන කුමාර් සංගක්කාර අර්ජුන රණතුංග අරවින්ද සිල්ලා රොෂාන් මහනාම අසංග ගුරුසිංහ මේ ක්‍රීඩකයෝ ගැන කතා කරේ තරගයක් දිනවන්නට පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක්. අපි කොච්චර ලකුණු ලබා ගත්තත් අපි දන්නා සමහර මේ පසුගිය තරග කීපෙදී අපි දැක්කා මේ ලකුණු ශතකයේ ලබාගත ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. නමුත් තරගය නිමා කරේ නැහැ ජයග්‍රහණයෙන්. ඉතින් එවැනි ක්‍රීඩකයෝ අපට අවශ්‍යයි. ඉතින් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් එවැනි ක්‍රීඩකයෙක්. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ සේනට අමතක වුණා. මම හිතන්නේ 2009 සිට 2015 තෙක් මම හිතන්නේ සැහැණ එක් දින තරග ප්‍රමාණයක් ජයග්‍රහණය කර තිලකරත්න දිල්ෂාන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක කරගන්න. එක් දින පිටිකරුවෙක් වශයෙන් මම හිතන්නේ හැබැයි ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් මම හිතන්නේ මෙහෙමයි මම හිතන්නේ සේන මම හිතන්නේ ඔහු කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ MS ධෝනි ඔහු ගත්තොත් ඔහු තරඟ අවසන් කළා තියෙන අවසන් පන්දුවේ හෝ ඊට අවසන් කිරීම ජයග්‍රහණය කිරීම. මම හිතන්නේ එතකොට තමයි ඒක සම්පූර්ණ වෙන්නේ. සම්පූර්ණ වීමක් සහ ඔහුට ආත්ම ශක්තියක් ඔහු දන්නවා මේ මෙතනින් නම් මට මේ තරඟය අවසන් කරන්න පුළුවන් කියන. මම හිතන්නේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ඒ දේ ඉතාමත් හොඳින් කළා තිබ්බ 2016 වෙන විට මම හිතන්නේ ඔහු ඉතාමත් ලෝකේ ඉහළ ස්ථානයක සිටිය පිටිකරුවෙක් වශයෙන්. පන්දු 24ක් නෙමයි ලකුණු 107යි කඩලු 4යි. 2011 මට මතකයි අපිට ආරම්භක පිටිකරුවෙක් හිටියේ නැහැ දිල්ෂාන් සමග ඉනිම ආරම්භ කරා. ඉතින් තේරින් පොඬු තීරණය කරා විශේෂයෙන්ම එතෙන්දී 2011 ඉඳලා 15 වෙනකන් ක්‍රීඩකයෙක් හෙව්වා. ඊට පස්සේ දිමුත් කරුණාරත්නව කැඳෙව්වා නවසීලන්ත සංචාරී සාර්ථක වුණ පිටිකරුවෙක් හින්දා ඔහු ආරම්භක පිටිකරුවෙක් හැටියට. දැන් 2015 ඉඳන් 2019 වෙනකන් ඒ වකවානුවත් ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි මම හිතන්නේ මම එහෙම කිව්වොත් නිවැරදි. හරි ස්ථාවර යුගලයක් හිටියේ නැහැ. දිල්ෂාන්ට එදා හොඳ ආරම්භක පිටිකරුවෙක් සොයාගන්න සෑහෙන මාංශ වුණා. දැන් මම මේ ප්‍රශ්නේ ඔබගෙන් අහන එක සාධාරණද කියලාත් මට හිතෙනවා. නමුත් ඔබ හිතනවාද අපිට හොඳ පිටිකරුවෙක් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා? නම අවශ්‍ය නැහැ. මම හිතන්නේ හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. මම හිතන්නේ දිල්ෂාන් සමග මම හිතන්නේ 2011 අති විශිෂ්ට ලෙස ලෝක කුසලානේ උපුල් තරඟ ක්‍රීඩා කරා. ඔව් ඊට පස්සේ 11 ඉඳන් 15 වෙනිදා තමයි ප්‍රශ්නේ. 13න් පසු උපුල් තරඟ මම දන්නේ කණ්ඩායම මම 2012 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අවසන් සමුගත්තා. හැබැයි ඉන්පසු උපුල් තරඟගේ යම් පසුබෑමක් මම දුටුවා. මම දන්නේ
18ත් ඔහු මම තරම් කීපයක් ක්‍රීඩා කරා. ඔහුටත් අවස්ථාව සමාජසාධක කණ්ඩායමට එනවා යනවා ඊට පස්සේ උන් ඔතනත් ඔහු ක්‍රීඩකයෙකුගේ මානසිකත්වයට බලපානවා ඉතිලා. ඔව් මම හිතන්නේ හැමතිස්සෙම ක්‍රීඩකයන් 20 25ක් තමයි මම හිතන්නේ අවුරුදු 2ක් 3ක් ක්‍රීඩා කර යුත්තේ. ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. හොඳයි අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලෝක කුසලානය සඳහා යන ගමනට හොඳ කණ්ඩායමක් ලැබිලා ලෝක කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනියන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා 96 අර්ජුන රණතුංග ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම ලෝක කුසලානය ගෙනාවා. ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබත් ලෝක කුසලානය කීයක් ක්‍රීඩා කරාද? එකයි අනුශූරතාවය ලබාගත් අවාසනාවකට. ඒ තරගේ පෙරදුනේ කොතනද? මොන අවුරුද්දේද? 2011 මම හිතන්නේ 2011 කොතනද වැරදුනේද? මම හිතන්නේ එහෙම අමාරු එක තැනක් කියන එක මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් දෙකම කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කළා පන්දුර පහර දීම තමයි හිටියේ වාසනාවකට වගේ අපි කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කර එදා කණ්ඩායම අවසන් මහතරණ ක්‍රීඩා කර කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව සමගින් කවුද? ඉන්දියාව. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිත් පන්දුර පහර දුන්නා. හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ලසිත් මාලිංගම් පළවෙනි පන්දු වාර 4 කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා. ඉන්පසු මම හිතන්නේ එක් උඩ පන්දුවක් ඇතෑරුණා. ගිලිහි ගියා. Catches win matches මට මතක් වුණේ. ඉන්පසු මම හිතන්නේ ඉන්පසු MS ධෝනිගේ අති විශිෂ්ට ඉනිමක් MS ධෝනි ක්‍රීඩා කරා. මම හිතන්නේ එහි මම හිතන්නේ 2007 ගිල්ක්‍රිස් ක්‍රීඩා කරා හා සමානවම මම හිතන්නේ MS ධෝනි අති විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. හොඳයි අපි විශේෂ ස්තුතියක් පුද කරන අත්තිලාන් ඔබට ඔබේ වටිනා කාලය අප සමග එකතුලා අපේ දායබර ප්‍රේක්ෂකයන් දැනුවත් කිරීම පිළිබඳව ලෝක කුසලානය සඳහා යන ගමන සාර්ථක වේවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලෝක කුසලානය දිනාගන්නට හැකියාව කියලා අවසාන ප්‍රාර්ථනාව ඔබට ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි සේන. හොඳයි මීළඟ පන්දුවාරයේ සිට විස්තර විචාරය සඳහා එකතු වන්නේ අපේ සුවිශේෂී චරිතයක් 96 ලෝක කුසලානය දිනා ගන්න සටනේදී කණ්ඩායම හිටපගෙන මං අඳුනලා දෙන්නේ මම එරික් ගෞඩට අවස්ථාව සලසනවා ඔබ හඳුන්වා දෙන්නට. කවුද මේ දුෂය ඇතුලේ? එක ගියට කමන්නේ. Thank you, Sena, and also Tilan Sambaveera. So Team Dambulla 113 for 4 after 25. Australia continues and pushed to the offside. Now the dot ball, and we'd like to welcome to our commentary box a man who's well known in cricketing circles in Sri Lanka and overseas. As the next one is pushed away on the onside, looking for two, turning back for the second run. Return comes in, safely home. And the man that's joining us in the commentary position is the Chief Cricket Operations Officer of Sri Lanka Cricket, Asanka Gurusingha. Welcome, Asanka. Thank you for joining us. It's great to be here. Sorry, Rick. No, it is great to be here, and it's a beautiful ground. And it's a great game. Hit hard in the ground by Matthews. Bounces off towards the backward point. Asanka, I know you're a busy man, always in the move, looking at cricket going on around the country. And we'll come to that in just a moment as Hasaranga continues with his spell. Push forward. That's a good single. Rotating the strike, and the total moves up to 116 for 4. Yes, you've got multiple roles, in fact, Asanka. You've got to look after the cricket academy, the junior teams, the national team, the ladies teams. All that comes under your purview. So it's a lot of work, in fact, to do at the Kettarama grounds. It's true, but I think I got a great team. So it's much easier to work and perform when you have a fantastic team supporting you. Now, perhaps at the moment, your priority is Cricket World Cup? Absolutely, because this tournament, and then they're starting a camp, and plus the tour going on from the team leaves on the 6th of May. So until the World Cup is over, our focus will be pretty much on that. That's right. So ends the over as well. 26 completed, 116 for 4. Team Dambulla requiring 346 to win. A long way to go. Looking at the national team, lots of cricket fans in Sri Lanka very disappointed with the performances in recent times. What steps are being taken now to try and rebuild this image? Look, I think I can understand people are being pretty upset about the performance, but we are on
the right track, if I put it that way. We have the talent. It's just getting the players together and get them to start performing in the middle. So this tournament plus the camp that's coming up in actually in Dambulla itself later in April, we feel it'll get the team back together again and then start going to England to start their campaign in England. It's actually up to the players now to really sit down and look at what areas they need to work on. What happened in South Africa it's done. It's history now. So we have to seriously look at the World Cup and say we got 9 games and plan according to that to win at least 5 games or 6 games. I think the 4 semi-finalists will have to win about 5 or 6 games to get up there. Change the ball in the meantime. Milan the City ball then comes on from the far end of the grounds. Yes, I think every team will look to win 5 or 6 games. But that must be the target from many of the teams. And don't forget, even a dark horse like Afghanistan playing this year. Well, that's also going to be a threat for a lot of teams. Absolutely, because their bowling is very, very strong when you look at it. I mean, they've got some, I think 2 or 3 really class spinners, and most of them are playing in the IPL as well right now. And their batting is not that strong enough, but it's their bowling that will contain sides to lower scores, and that's what their plan will be. And they beat us in the Asia Cup. They're performing very well consistently. So it's not just to us. I think they'll be a threat to a lot of teams in that World Cup. As you talk to Asanka Gurusingha, well, a half tracker for Milan City ball. They're cracked away by Angelo Matthews down towards deep mid wicket. Picks up a boundary for that. That's a very poor delivery start his spell. And the total up to 122 for 4 in the 27th over. And here's City ball once again, left arm round. And Matthews has a go at this one again. Picks the gap. Nobody around the deep mid wicket region. 4 more. Yes, so we're coming back to World Cup. Perhaps the Sri Lankan camp will start to look at how they can improve their game. The batsmen are not scoring runs. That was one of the areas that they had problems in. The bowlers about taking wickets. The fielding, I think that was one of the areas that Sri Lanka were looking to improve on. Absolutely. I think you touched all 3 areas, and to be honest, you can't win any game if you don't perform in at least 2 of those areas. What you just mentioned, which is batting, fielding and bowling. So it's a big ask, but it's our batting that has not performed consistently. We haven't given the totals that bowlers would like to bowl at. And that doesn't help. But I think the English conditions will help our bowlers, even though we are hearing it's going to be a hot summer. But the wickets will help our fast bowlers, and we're hoping our batsmen will like those tracks to get some runs. These days, you've got to get about 300 runs in a one day to at least have a chance of winning. Yes, in fact, we look at the South African tour. Go back to South Africa. The Test series, Sri Lanka dominated there. Come the one-day series, and the Sri Lankans just fell apart. Any particular reason for that? It's very difficult to pinpoint one reason, but our test record has been pretty good, I think, in the last couple of years. When you look at it, we won against Pakistan in Dubai. We lost only 1-0 to India in India, and then we had 2 bad ones. Actually, New Zealand was 1-0, and then Australia, and then we won in South Africa. But I think you got to give most probably credit to the team and the captain on that tour as well, with Dimuth coming in new. What I heard is he got the team together and really buckled down and played some fantastic cricket. I think they compete every session, and that paid off in that test series. One-day cricket is completely different. You don't get sessions, you get most probably those breaks of 1 hour, 10 minutes, and you've got to have plans according to that and attack and score runs as well. So we haven't done that in South Africa, and when you can't get 250 plus, it's a problem. So I'm hoping Chandika Hathurusinga and the national team management will seriously look at all those areas before they go to the World Cup. That's right, yes. So Hasaranga continues. Played on the onside by Matthews. He's on 45. Didn't have much of a bat in that first game. Made just 1 run.
But today he's really out to get some batting practice in the middle. 127 before as Hassanaka bowls him again and down the track. Picked up by the bowler himself. Yes, sir, we're coming back to the World Cup because all eyes now on every single team for this World Cup. Lots of teams are forging ahead. Lots of them are looking to really build up their squads. New Zealand already announced their team, in fact. Australia very close to that. Perhaps India as well, and also the South Africans. When will Sri Lanka announce their squad for the World Cup? Well, after this series, this provincial tournament, I think straight after the Sinhalese New Year, the selectors will sit down and discuss their 15 for the World Cup. They have to announce it by the 23rd of April. So I feel between that New Year and the 20th of this month, the Sri Lankan selectors will announce the 15. Right, let's move past the Sri Lankan the squad. We'll go into the junior cricket as well, which is one area I'm pretty sure that you're laying a lot of emphasis on, a lot of work going on with the juniors, the under-19s. We have a tour of Pakistan coming to Sri Lanka as well. How has Sri Lanka cricket and also your academy really moved to mold these under-19 players? Look, I'm pretty confident with this under-19 squad that we have, and we pretty much got three of the best coaches in Sri Lanka with head coach Hashan Tilakaratne and Chaminda Vas as assistant and fast bowling coach, and then Upul Chandan as fielding coach. So three of my former colleagues from the 96 World Cup team is handling the under-19s, and this particular 25-member squad has been playing together and training together from last year, and these are the guys who will play the 2020 World Cup as well. So I'm pretty confident they're a very fit team. They enjoy their cricket, and the coaching staff is doing a great job looking at every area. And one of the things Hashan has done with his other coaches is it's not just focusing on cricket, he's organizing certain other sports for them to do just to have some fun as well. And that's very important because you can't just keep training on cricket skills every day, and you just need to give these guys some kind of space to go and have some fun as well. And we have actually looking at provincial as well as district level from under 15 upwards now, and we got talent identification managers, officers actually based in these provinces and districts who are helping us. So we are seriously looking at that lower level who will be our future cricketers, and then that will feed into our under-19s, and then from under-19 to emerging and then to the A team. So I think personally the 2023 World Cup, when it comes in 4 years' time, I personally believe Sri Lanka will have a fantastic team. That's good on Sri Lanka as well. Let's move to women's cricket. That's another area I'm pretty sure that you have a lot of focus, emphasis on building this women's team. Didn't have a very good series against England recently. But again, I'm pretty sure that a lot of work is going to the women's cricket as well. Absolutely. We are again focusing on district and provincial with and schools as well in women's with the younger girls coming up. They're very talented. We just completed the provincial under-23 tournament and we saw some fantastic talent. So we are now in the process of looking at getting a squad from that tournament. There are about 36 schools playing leather ball cricket as well, so we are focusing on that because ICC has announced that in 2021 or 2022 they are going to have under-19 Women's World Cup. So we have to start now to put our plans together and start this under-19 group so that in 2 years' time we are ready to compete. That's right, yes, because pretty sure that lots of girls around Sri Lanka have taken to cricket big time. Absolutely. I was surprised because I lived in Australia for nearly 21 years, and when I came down I was really surprised when I started overlooking the women's cricket to see the talent of some of these younger girls. I mean, there are a couple of girls who have already played for Sri Lanka recently, and we actually saw a 14 or a 15-year-old young girl in this under-23 tournament who performed so well. But it's up to us to manage her very well because she's very young, and then work with her to most probably get her into the side in the next 12 months or something like that. So we are trying to identify young talent and bring them in, and that's the only way for us to go forward in women's cricket. Yes, cricket has become such a big sport in recent times on the international stage. As you see, the next one from Sirivardhana.
And it's bowling to Priyanjan, who plays gently in the offside. So it's 137 for 4 after 29 overs. And the target is 346. We're talking to Asanka Gurusinghe. And he's the Chief Cricket Operations Officer of Sri Lanka Cricket, who runs the academies, everything down at Kettarama. And Kettarama fully fledged at the moment to handle all these teams and give the support as well to every single coach and cricketer? Absolutely, yeah, we are, but we are doing some improvements as well. There will be some new plans coming to build. We're building a very specialized center there. I think in the near future, Sri Lanka Cricket will announce that as well, which will help our development of cricket. I'm hoping in the next 12 months you'll see a huge difference in our facilities wise for these young cricketers, I mean men and women, but still we have some fantastic facilities. The wickets are superb there. We got 2 gymnasiums. We got the only things we don't have in the indoor nets and the swimming pool, which will be part of the new development coming up. So and we got some really good coaches. So and as well as I got to mention about our sports science staff, which is our physiotherapist, our massage therapist, and our trainers, who are doing a fantastic job behind the scenes. Yes, lots of them working behind the scenes, been down there a couple of times, taken a look at what goes on there. And there's so much action that goes on there. And here's the 50-run partnership between Ashan Priyanjan and Angelo Matthews, taken 58 balls. And the contribution from Matthews, 31. Priyanjan has contributed 18. And it's 137 for 4 after 29 overs. But a long way to get to 346. Perhaps not in the equation at the moment to get 346, but Dushman Chamira comes on to bowl again. And here we are with a change the bowling coming up. So Hasaraga comes off and Chamira comes on. So as Chamira bowls on the main grandstand end. Another area we'd like to focus on, Asanka. We'll come to that after this one delivery being bowled. And this one is outside the line of off stump, but played very nicely on the offside to extra cover. There's no run. We talk about television coverage, I think so important for the development of the game. Your thoughts on the coverage of cricket in Sri Lanka? Oh, look, it's improved so much. I mean, even these games to have covered by dialogue and I think, is it ThePapare? No, it's actually covered by Sign Media. Okay. It takes the message across to dialogue as well as through Channel I. Okay. So I think that's very, very important because that's the only way to start promoting the game right around. And Sri Lankans, we know they love their game and they love cricket. So it's very important that we have that. Plus, this kind of coverage, when I look at a high performance level, it's very important for us to get this coverage and then work on our analysis of what we need to do with players and all of that. So we have one of the state-of-the-art brain centers. We call it the brain center, which is our data center. We have been collecting so much of data in the last 12 to 18 months, and we are growing every day. So in the next 12 months or so, we will be fully fledged center to analyze any game around the world. So these kind of games and coverage is very important for us. Yes, that's right. So that even players, coaches could have a good look at what's going on after a game is over. Particularly for players and coaches, they could check out on what mistakes they made, where they can improve. That's part of the plans for growing the game in Sri Lanka as well. Absolutely, because I mean these days every team, I mean there's an analyst traveling with every team, and we have actually appointed a analyst for every provincial side on this tournament as well. So you can see how much of time and effort the Sri Lanka cricket is putting into this game. And as I said, all these players and coaches are using these technologies that's available. But to me, one of the important thing is we need to use it the right way. We need to know what data we need to analyze it properly. So we are doing some training as well in some areas with some coaches, because it's important to understand exactly what they need and what we can supply to them as well. That's right. So a lot of work going on at Sri Lanka Cricket, and also down at Kettarama, where Asanka Gurusinghe is the Chief Cricket Operations Officer, keeping an eye and keeping the finger on the pulse, more or less, on what's going on down there, the improvement of cricket in Sri Lanka. Of course, sometimes it's not easy, Asanka. It takes a little time to build things up.
people expect performances to always peak out all the time. But when you're rebuilding sometimes, you've got to give the team some time to adjust to conditions and rebuild. It's true, but I think with our national team, it's very difficult for us to say now we are rebuilding, and that's the honest truth. We can't just look the other way and wait. But I think with the junior level here, you can start rebuilding, not rebuilding. You can actually start building some young cricketers coming up. But here our issue has been in the national team with injuries, like Dushmantha Chamira, who's bowling now. This is his second game after injury, when he got injured, I think, in Australia. So he's still very raw after the injury coming back. But today I saw him bowling very well. Next one is clobbered by Matthews down towards long off. That's it to the boundary for 4 and takes the total up to 145 for the loss of 4 wickets. 30 overs completed, and the team Dambulla struggling to get to 346. In the meantime, we got to say thank you so much to Asaka Gurusinghe, the Chief Cricket Operations Officer of Sri Lanka Cricket, for joining us and having a chat about cricket operations in Sri Lanka. Thank you so much, Asaka, for joining us. Thanks, Eric. Right, there we are. Time for change in the voices as well. And for the next 5 overs, we're going to have Sena Nandavira, and with him is going to be Sajiva Verakon. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි එරික් ගෞඩ සමගින් ශ්‍රී ලංකා ලෝක කුසලානය ගෙන කණ්ඩායමේ අංක 3 පිටිකරුවා අසංගුරුසිංහ වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් අමිල සේවාවක් ඉටු කරන කෙනෙක් හැටියට බොහොම සෝදශීලී කෙනෙක්. අපි විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රය ගැන කතා කරද්දී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ බොහොම ආදරේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා ලෝලින්ද මෙන්න ලකුණු සටහන මේ දක්වා දඹුළු කණ්ඩායම නිරෝෂන් තික්ක ලකුණු 19කට ධනුෂ්ක ගුණතිලක ලකුණු 7කටත් ඒක මෝෂන්දර ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු 20කටත් බානුක රාජපක්ෂ ලකුණු 16කට දෙවියද්දී ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් නායකත්වයේ ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් පන්දු 66කදී ලකුණු 57ක් ලබාගෙන නොදෙවි ක්‍රීඩා කරනවා ආශාන් ප්‍රියංජන් සමගින්. ආශාන් ලකුණු 18ක් පන්දු 27කදී අතිරේක ලකුණු 8ක් සමගින් 145යි කඩළු 4යි. පන්දු යීමේදී කඩළු 1 පැකින් බෙදාගෙන තිබෙන ලසිත් මාලිංග, දුස්මන්ත චමීර, ධම්මික ප්‍රසාද් සමගින් වනිදු හසරංග කඩුල් ලබාගෙන නැහැ. ධනංජය සහ මිලින්ද සිරිවර්ධන 4 වෙනි කඩුල්ලේ සිට 87 සිටයි මේ නොබෙදුණු සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන්නේ. මෙන්න කඩුළු දෙවිගේ ආකාරය. පළමු කඩුල්ල ධනුෂ්ක මම හිතන්නේ මේ ධනුෂ්ක උන්තර ලැබුණු දුෂ්මකදේ පන්දුව ගැලවෙනට නම් ලෝකේ මම හිතන්නේ හොඳ එකම විරාට් කෝහ්ලිටවත් බැරි වෙනවා. මේ දෙවන කඩුල්ල මේ ඔෂන්ද ෆර්නැන්ඩෝගේ කඩුල්ල ඊට පෙර ඔබතුටේ දික්වැල්ල මේ බානුක රාජපක්ෂ තමගේ සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ ස්ටම්ප් කිරීමට හසු වුණු අවස්ථාව 45යි 145යි කඩළු 4යි. මෙන්න ප්‍රස්ථාර සටහන, ස්තම්භ ප්‍රස්ථාර සටහන මේ දක්වා ලකුණු ලබාගත් ආකාරය. ගාල්ල රතු පැහැතිනුත්, දඹුල්ල නිල් පැහැතිනුත් කඩුළු බිඳී ගිය ආකාරය. විශේෂයෙන්ම මේ කණ්ඩායම් දෙක ගැන කතා කරන සජීව මේ 30 වෙනි පන්දුවරෙන් පසුව තමයි ගාලු වැඩිපුර කඩළු සංඛ්‍යාවක් දැවීගෙන. නමුත් මේ දඹුළු කණ්ඩායමේ 30ට පෙර කඩළු 4ක් දැවී ගොස් තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි උන්ගේ ලකුණු ලබාගෙන වේගය අඩුවීමක් ඇති කර වෙති වෙලා තියෙන. ඒ වගේම ඔබ කිව්වාගේ ගාලු කණ්ඩායමේ 30න් පසුව තමයි කඩළු වැටීම ආරම්භ වුණේ. මොකද ඒ දක්වා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුවා තිරිමාන සහ ධනංජය ඩිසිල්ලා. මෙන්න ඇන්ජලෝ ලකුණු 50 ලබාගත් විශේෂ අවස්ථාවන් උල් පහර, ලේක් කට් පහරවල්. විශේෂයෙන්ම ඇන්ජලෝ තරගයක් දිනවිය හැකි නායකයෙක්, ඒකම ක්‍රීඩකයෙක් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන. ඉහළින්ම ලකුණු 6ක් ලොෆ්ටඩ් ඔන් රයි පහරකින්, ඒකම ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් මේ වුණට ලකුණු 57ක් නොදවි පන්දු 66කදී විනාඩි 83ක් ක්‍රීඩා පිටියේ ඊට අමතරව ලකුණු ලබා නොගත් ඩොට් බෝල් 34ක් සටහන නොවේ 66න්. ඉතින් ඒ 66න් 34ක් කියන්නේ භාගයට කරලා එකක් වැඩියෙන් ලකුණු ලබා නොගත් පන්දු තියෙනවා. නොතන තමයි ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ මේ ඩොට් බෝල් සංඛ්‍යාව නැත්නම් ලකුණු ලබා නොගත් පන්දු සංඛ්‍යාව අඩු කරගත යුතුයි. ඒකට එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී කඩළු 4ක් බිඳ වැටී තිබුණේ. කඩළු 3ක්. මම හිතන්නේ යම්කිසි මේ ක්‍රීඩකෙක් අර රිද්මයට පැමිණීමට නම් අර ඒ ක්‍රීඩකයා යම්කිසි වෙලාවක් ගත යුතුයි.
ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ පන්දු ටික ඒ පන්දු ප්‍රමාණයක් ඒ වගේ අපතේ ගිය තිබෙන මොකද මේ ක්‍රීඩකයා පමණයි තාමත් ඒ ලකුණු 57ක් ලබාගෙන කණ්ඩායමේ පිටිකරු අංශයෙන් යම් කිසි ප්‍රමාණයක ස්ථාවරත්වයක් තියෙනන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක අපේ ගාලු කණ්ඩායම බලුවොත් අර්ධශතක 3ක් ඒ කණ්ඩායමේ පිටිකරු ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ කණ්ඩායම් දෙකේ අපි බැලුවොත් එයාටින් ගාලු කණ්ඩායම පිටිකරු ඉහළ මට්ටමේ තිරනවා. සුසිල් පෙන් සංග්‍රහයෙන් පසු තරගය ආරම්භ කරනවා. ඒකම දිනේෂ් කුමාර අපිට මේ විස්තර ලබා දෙන ලකුණු සටහනක මිත්‍රය අපේ සයින් මීඩියා නැත්නම් අපේ සජීවී විකාශනය වෙනුවෙන් 6 පාරවල් 1යි 4 පාරවල් 5යි 1 3 පහරක් සමගින් 2 පාරවල් 3ක් සහ එක බැගින් ලකුණු ලබාගත් අවස්ථා 22ක් ඇන්ජලෝ මෙතියුස් ඉදිරියේ සටහන් වී තිබෙනවා. ඒකම අද ලකුණු සටහන් කරුවන් හැටියට අපිත් එක්ක එකතුලා ඉන්නවා ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වයේ චින්තක මුණසිංහ තාරක සඳරුවන් සමග අපේ මාධ්‍ය මිතුරන් වෙනුවෙන් ෆසල් මොහමඩ් කටයුතු කරද්දී දක්වත් ලුයිස් කළමනාකර හැටියට අසේල සඳරුවන් ඔහුගේ සහාය ලබා දෙනවා. 146 කඩුවටයි. එකයි සමු. මේ තරංගාවලිය ගැන කතා කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශම්මි සිල්ලා මහතා සඳහන් කර තිබුණා සමරු කලාපට විශේෂ පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් මේ ලෝක කුසලාන 2019 කණ්ඩායම තේරීමේදී තේරීම් කමිටුවට මේ තරංගාවලිය උනත් ක්‍රීඩකින් කීප දෙනෙක් තොරගැනීමට අවස්ථාව උදා වෙයි. ඒකම තරුණ ක්‍රීඩකයින්ට ඔවුන්ගේ ඉදිරි ගමන සාර්ථක කරගන්නට හොඳ වේදිකාවක් සකස් කර ගැනීමට මෙම තරංගාවලිය ඉවහල් වේ කියා සඳහන් කර දුන ඉතාමත් වැදගත් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවකාශ නැහැ. මේ තරංගාවලිය සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම සජීව ඔබ හිටපු ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට වත්මන් අන්තර් සමාජ පුහුණුකරුවෙක් හැටියට ඔබේ අදහසත් ප්‍රේක්ෂකයන් දැනගන්න කැමතියි. හොඳ තරංගාවලියක් මොකද අපි ක්‍රීඩා සමාජ තරංගාවලට කියන සම්කී පහත වැටීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ක්‍රීඩා කරන්නේ කණ්ඩායම හතරෙම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන් ඒ වගේම යම්කිසි තරඟ කීපයක් නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඒ ක්‍රීඩකයන් අතර ක්‍රීඩා කර තමන්ගේ දක්ෂතාවය දැක්වුවොත් ඒ වගේම පළපුදුකියන් සමග ඒ දේවල් යොමු කරගත්තොත් මම හිතන්නේ ක්‍රීඩාවට අනිවාර්යයෙන්ම දෙයක් වෙනසක් ඇති කරගත හැකියි. මේ දීපාල් ගුණවර්ධන ලබා දෙනවා ආලෝක මාපක උපකරණය. අතරේක වෙනසට අද කතුරු කරන දීපාල් ගුණවර්ධන මේ ලබා දෙන්නේ රුචිර පල්ලිය ගුරුට. ඒ වගේම අපි කතා කරොත් දැන් මේ නිකන් උදාහරණයක් ගත්තොත් වේග පන්දුවන් ගත්තොත් මේ කණ්ඩායම හතරම සිටින්නේ හොඳම ලංකා සිටින හොඳම වේග පන්දුවන් කීප දෙනා. ඉතින් ඒ එරෙහිව පිටිකරුවන් පිටිකරන යෙදෙනවා කියන්නේ සෑහෙන හොඳ ක්‍රීඩා තමන්ගේ දියුණු කරගට හැකි දේවල් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මොකද මේ වගේ තරඟාවලියක් පවත්වන්නේ. ඒ වගේම මේක අපි දන්න ලොකුසට ප්‍රථම පැලවෙන තරඟ තාමත් කණ්ඩායමක් හරියට තෝරාගෙන නැහැ. ඒකට සුදුසුකම් ලැබෙන අවස්ථාවක් තියෙන මේ ක්‍රීඩකයන්ට. දුස්මන්ත චමිර ආරක්ෂාකාරී පියවරක් පන්දුර පහර දෙන ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් නායකත්වයේ ඉනම ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 58ක් ලබාගෙන දැන් කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 147යි. තවත් ලකුණු 199ක් අවශ්‍යයි පන්දු 19ක් තුලදී. ඔව් අනිවාර්යයෙන් දැන් මේ අවස්ථාවේදී බලන්න ඕන මේ පිටිකම් දෙදෙනාගේ සාකච්ඡාව යොදලා මොකද ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඉලක්කය වැඩි ප්‍රමාණයක් ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගන්න නිදා සම්කිසි වෙනසක් කළ යුතුයි. මේ වෙලාවේ ලකුණු ප්‍රමාණය කොහොමද ගන්නෙ? ඒ රන් රේට් එක වැඩි කරගන්නේ. ග්ලයිඩ් කරමින් පන්දුව තර්ඩ් මෑන් දෙසට එකම අශාන් ප්‍රියංජන් අන්තර් සමාජ මට්ටමේ අන්තර් පළාත් මට්ටමේ පසුගිය වසරේ හොඳින් දස්කම් දැක්වුවා. ඔහුට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ. නමුත් ඔහුත් අද කැඳවනවා මේ කණ්ඩායමට. ඔහු දැන් ලකුණු 19ක් ලබා ගන්න නොදෙවි දිනවා. පළමු තරඟට ඔහු සහභාගී වුණේ අතරේ ක්‍රීඩකයෙකුට කටයුතු කරේ. ඉතින් මේ තරුණ ක්‍රීඩකයින්ට ලැබෙන අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. අනිවාර්යයෙන් මොකද ඔහු හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් හොඳ පිටිකරුවෙක් බැලුවාම අපි ඔබ කිව්වාගේ තරඟවලදී අවසන් වූ ක්‍රීඩා තරඟවලදී ලකුණු අතර හිත ක්‍රීඩකෙක්. පුල් පහර මිඩ්විකට් දෙසින් ලකුණු 1යි ලකුණු 2යි. ඒ අවස්ථාවේ ප්‍රයෝජන ගැනීම තමයි දැනගත යුත්තේ. මොකද ඔහු සිටියේ කොළඹ කණ්ඩායමේ සංචිතයේ සිටි නමුත් දෙවෙනි තුන්වෙනි තරඟේ ඔහු නැවතත් දඹුල්ල කණ්ඩායමට පැමිණ
11 දෙනා අතරට පැමිණෙනවා කියන්නේ යම්කිසි හේතුවක් ඇතුවගේ උන්ට අවස්ථාවක් දෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවත් ඔහු දැනගත යුතුයි. ඒ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නත් ඔහු කළ යුතුයි. නැත්නම් තේරීම් කමිට ඒ දුන්න අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගත්තේ නැතොත් ඔහු සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් මොනවද කියන්නේ ඔහු හිතිය යුතුයි ඇයි මම දෙයක් කරාද නැද්ද කියන එක. අනිවාර්යෙන්. නෝ බෝල් පන්දුවක් සංඥා කරන නෝ හැටියට සටහන් කරමින් ඒ රුචිර පල්ලිය ගුරු ඒ සමගම අමතර පන්දුවක් යැවිය යුතුයි. ඒකම ෆ්‍රී හිට් එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් අපි අශාන් ප්‍රියංජන් ගැන කතා කරමින් සිටියා. අශාන් ප්‍රියංජන් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන එක් දින තරඟ 23කට ක්‍රීඩා කළා. ඉනම 20ක් පිටිකරුවෙක් හැටියට නොදුන අවස්ථා දෙකක් සමගින් ලකුණු 420ක් බැඩිමල සංඛ්‍යාව 74ක් ඒකම අර්ධ ශතක දෙකක් සටහන් වී තිබෙනවා. 20 තරඟ 3කට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරලා තිබෙනවා. මේ නෝ බෝල් පන්දුව අපි ඊට පෙරදට ඉතාමත් හොඳින් විනිසුරු ලබා දෙන තීරණය. පළමු පෙළ තරඟ 123කදී ඔහු ලකුණු 9100 ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවා 6722. මේ ෆ්‍රී හිට් පන්දුවට නිසි පිළිතුරු ලබා දෙනවා. ලකුණු 4ක් එකතු කර ගන්නවා ඒ අවස්ථාවේදී නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්. මේ අවස්ථාවේදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ නිපන්දුන් නොවිය යුතුයි. මොකද තරඟයක් වෙනස් කිරීමට තියෙන අවස්ථාවේදී යම් කිසි තවත් අනිත් පිටිකවුන්ට් අනිත් කණ්ඩායම් පිටිකවුන්ට් මේ වගේ අවස්ථා දුන්නු ප්‍රයෝජන. මොකද ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ හතරේ ලකුණු මේ අවස්ථාවේදී. මොකද ලකුණු 200ක් ලබා ගන්න තිබෙන පන්දු වාර 19 ඇතුළතදී. විශේෂයෙන්ම ඉක්මන් ලකුණක් ෆ්‍රී හිට් පන්දුව ගැන කතා කිරීමේදී අපේ පාසල් දරුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඉතින් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් දැනුවත් කරන්න මම පොඩක් සඳහන් කරන්න මේ තරම් කොන්දේසිය. ෆ්‍රී හිට් පන්දුවක් ලබා දුන්නාට පස්සේ නීත්‍යානුකූල පන්දුවක් එවීම කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ඒ ෆ්‍රී හිට් පන්දුව නෝ බෝල් පන්දුවක් හෝ නැවතත් වයිට් පන්දුවක් වෙනවා නම් නැවතත් ෆ්‍රී හිට් එකක් ලැබෙනවා. ඒ ෆ්‍රී හිට් එක එල්ල කළ පිටකරුවා නම් මූණ දෙන්නේ ඒ නෝ බෝල් පන්දුව යවද්දී ඒ පිටකරුවා නම් මූණ දෙන්නේ ෆ්‍රී හිට් එකකට පන්දු රකින්නන්ගේ වෙනසක් කරන්න බෑ. ඒකම පිටිකරුවා ලකුණක් ලබා ගත්තොත් අන්න ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්නන් වෙනස් කරන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. තරගය නරඹන්නට විදේශීය සංචාරකයන් කීප පළක් අබුදාසන සිටම දක්වා ක්‍රීඩා පිටියේ පැමිණ තිබෙනවා. මෙවර ෆ්ලික් පහර පිටේ ඇතුල් කළේදී ලොං ලෙග් කලාපයට යද්දී පන්දු ආරේනිමයි ලකුණක් සටහන් වන සමගම 158යි කඩලු 4යි ඇන්ජලෝ 64යි අශාන් 23යි. ඉතින් මේ ෆ්‍රී හිට් එක ගැන කතා කරමින් සිටියා. ෆ්‍රී හිට් එකකට දෙවියන්න පුළුවන් අවස්ථා 3යි. අපි ඒ සඳහන් කරනවා නම් දුවද්දී දෙවියාම පන්දු රකින්නට බාධා කිරීම සහ ඒකම පන්දුවට දෙවරක් පහර එල්ල කිරීම. ඉතින් මේ අවස්ථා තුනෙන් කරන වැරදි වලට පමණයි දෙවියාමක් සටහන් කරන්නට සිදු වෙන්නේ. ඉතින් ෆ්‍රී හිට් එකෙන් නිදහස් පහරින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම පිටිකරුවන් අපි දැක්කා මීට පෙර ඉනිමේදී 6 පාරක් එල්ල කරා. මේ දුස්පන්ද ජමීර ඊට පෙර යවන ලද නෝ බෝල් පන්දුවකට එරෙහිව දැන් මේවර ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් ඒ නෝ බෝල් පන්දුව දෙකේ ෆ්‍රී හිට් දෙකට ලකුණු 10ක් එකතු වුණා. කණ්ඩායම ලකුණු 10ක් ලබා දීම එතරම් සුබදායක නෑ. නමුත් ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තියෙන නිසා ප්‍රශ්නයක් නෑ. අල්ලපන් සම්බෝ ගාලම ලොෆ්ටඩ් අන්ඩ්‍රේ පහර ෂමු ආෂාන් අරගෙන බාර දෙදී එක ලකුණයි. නමුත් ඒ වගේ දේවල් නිවැරදි කරගත යුතුයි. මොකද ඕනම අවස්ථාවක් අපි අර අනිත් කණ්ඩායමේ පිටිකන් නොදී යුතුයි. ඒකයි විය යුත්තේ මේ මොකද ජාත්‍යන්තරයේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් රසක් සිටින උ ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ. ඔහොම මේ දෙවෙනි නෝ බෝල් පන්දුව. දැන් උඩට ලකුණු වගේ 10කටත් වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත යුතුයි මේ පන්දු වාරයේ සිට. ඉතින් මම හිතන්නේ යම්කිසි වෙනසක් කළ යුතුයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු වේගය වැඩි කිරීමට තත් කළ යුතුයි. ලකුණු දෙකක් පාස් වෙන්න ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් මොකද ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් තමයි ලකුණු අතර සිටින්නේ. ඔහු සමහර විට යම්කිසි වෙනසක් ඇති කරහාවි ලකුණු වේගය වැඩි කිරීමට අපි දැක්ක අවසන් පන්දු වාර දෙකේදී පව ඔහු කඩළු විවෘත කරමින් පහර දීම තත් කරා.
ඔන්රයි පහරින් ලකුණක්. ලකුණ 162යි. තරඟ නරවන පාසල් දරුවන් අද නිමවුඩු දිනයක්. Nathan එකයි. ට්‍රයි පහර ස්වීප කලාපය ඔස්සේ එක ලකුණක් අශාන් ප්‍රියංජනට. ඒ සමගම 33 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 163යි කල්ලු 4යි දඹුල්ල කණ්ඩායම. අවසන් පන්දු යම් කිසි වෙනසක් මේ දෙන්නේ ලකුණු දෙකක් ලබාගත් ක්‍රීඩකෙක් අර අපි කියන පන්දුව ත්‍රෝ කරාට පස්සෙ අපි තා ගාලු කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් පා විමතින් පත්තර තියෙන ලකුණ ලබාගත්ත හරිද නැද්ද කියන එක අපිට නැවතත් ඒ පුණුපය ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා යම් කිසි දැනුවත් වීමක් කරගන්න පුළුවන්. එන අවසන් ලකුණු ලබාගත් ආකාරයේ අවසන් පන්දුවේ පුනරුපය බලමු අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම. මේ උපුල් මේ අවසන් පන්දුව අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඔව්. එක ලකුණකට පිටිකරුණ පැති මාරු කරත් අවසන් මොහොතේදී මේ තීරණය බලමු අම්පයර් විනිසුරුවගේ තීරණය බලමු. මම හිතන්නේ තීරණ ලකුණක් වශයෙන් ලබා දී තිබෙනවා. ඔව් මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕවරය අවසන් කරාද නැද්ද කියන අපි කියන සාමාන්‍ය විනිසුරුවේ කිව යුතුයි. ඕවරය අවසන්වලට පස්සේ පන්දුව අජීවී පන්දුව බවට පත් වෙනවා. ඉහළින්ම ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පාර ලකුණු 4 ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ට ලොන් ඔන් දෙසින්. හොඳ පහරක් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් අපි දකිනවා. නැවතත් අර කලින් මම කතා කරා වගේ ලකුණු වේගය වැඩි කිරීමටත් කිරීම. මොකද මිඩ් ඔෆ් ස්ක්‍රීන් දෙදෙනාම සිටින්නේ යාර 30 සීමාව ළඟ ඊට ඉහළින් වයින් දැන් හොඳ පහරක් ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගෙන්. දැන් ඇන්ජලෝට අර පන්දුව අර කතාවක් තියෙනනේ පන්දු විකට්ටුවේ රැඳී ඉන්නවා නම් පිටිකරුවට පන්දුව පාපන්දුවක් වගේ ලොකෝට පේනවා කියලා. ඒක මොකක්ද ඒ කතාවේ තේරුම? තවත් ලකුණක්. යම් කිසි වෙලාවක් සිටියාම ඌට ඔයගේ අර පාපන්දුවක පේනවා හිතන හරි ලෙහෙසියෙන් පන්දුවට අර ඇස් දෙක යොමු වෙන අපිට පුරුදු වුණාට පස්සේ අපිට සාමාන්‍ය තත්ත්වෙන් අර මුල් පන්දු වාර කීපෙට මුහුණ දුන්නට වඩා හොඳින් අපිට පන්දුවට පහර දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හොඳට අපි දකිනවා මේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්. ඒ වගේම දන්නන්දේ ඩිසිල්ලාගෙත් අපි දැක්ක ඒ වගේ තිරිමානගෙත් ඒ පහරවල් එල්ල කරාම ලකුණු 30ක් 40ක් ගැහුවට පස්සේ තමයි ඒ රිද්මෙට පැමිණෙන්නේ. 169යි. එවර ෆ්ලික් පහර ස්ක්වයර් දෙසින් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවකාශ උදා වුණා. 170 වෙනි ලකුණ සටහන් වෙද්දී ඇන්ජලෝ 72යි අශාන් ප්‍රියංජන 27යි. කොළඹ මහනුවර අතර තරගයේදී 290 කිලකයක් හඹා යන මහනුවර කණ්ඩායම 193යි කඩලු 4යි පන්දු අර 38කදී තවත් ලකුණු 97ක් පන්දු අර 12ක් තුලදී ලබාගත යුතු කඩලු 6ක් අතතිව නොදවි ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ සචිත්‍ර සේනානායක ලකුණු 23ක් එකම් ප්‍රිමාල් පෙරා 1 ලකුණක්. මෙයාර අවසන් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව පුනරූපණය ට්‍රයි පහරක් කියලා කරමින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලකුණකට හොඳ පිටිකණු දෙන්නා පැති මාරු කරගෙන නමුත් අවසන් මොහොතේ පන්දු රකින්නෙත් මිලින්ද සිරාත් පන්දු යොමු කරනවා. නමුත් එකම ක්‍රීඩකයෙක්වත් ඔය අවස්ථාවේදී පන්දුවේ මේ විනිසුරුවරයා අර කැප්ටොප්පි ලබා දී තියෙන පන්දු යවන්නාට ඕවරේ සඳහන් කළ දින විනිශ්චයකාරයා. එතකොට විනිසුරුවන් දෙදෙනා තීරණය ගත්ත මේක ලකුණක්ද නැද්ද කියලා. නම හිතන්නේ නීතිය අනුව ඕවරේ සටහන් කළාට පස්සේ පන්දුව අජීවී බවට පත් වෙනවා. ඕවරේ සටහන් කරන්නේ සාමාන්‍ය විනිශ්චයකාරවරේ පන්දුවෙන් කිසි දෙයක් සිදු නොවනවා කියලා හිතන අවස්ථාවේ නැත්නම් පන්දුව අජීවී බවට පත් වෙන අවස්ථාවේ තමයි ඕවරේ සටහන් කරන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී
විනිශ්චයකාරයා ඒ ලකුණ ඕවරය සටහන් කරන නිසා කැප් තොපි ලබා දීලා ඕවරය සටහන් කරාමාරයි. ඔව් ඒ කියන්නේ හමාරයි. හරි ඔබ හරි. විනිසුරුවායි තීරණය කළ ඉවරයි. ඔව්. මොකද පන්දු අජීවී බවට පත්වන අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී. ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරේ අංජුල මෙතන නමුත් උට කල්යල් මැනීම තිබුණ නැහැ පහරේදී. ඔව් දැනුවත් ඇති මොකද උන්ට අවශ්‍ය වේගය දැන් මේ පන්දුවාරෙන් පසුව අනිවාර්යයෙන් මේ පිටිකරන දෙදෙනාගෙන් එක් පිටිකරුවෙක් නැවතත් ඔබට පුනරූපණේ විනිසුරුවා මිලිඳ සිරන්ද අතර කැප් තොප්පිය ලබා දීම නෑ අවසන්. නමුත් ඊට පසුව තමයි පන්දුව එහිදී පන්දුව කැප් තොප්පිය ලබා දීමම ඕවරේ නිමා වුණා කියන්න බෑ. මොකද ඕවරේ කටින් නැත්නම් සංඥාවක් මගින් නැත්නම් ශබ්ද නගා හඬ ගා යුතුයි එන්ඩි ඕවර් නැත්නම් ඕවර්. ඉතින් ඒ වගේ කැප් තොප්පිය ලබා දීමම ඕවරයක් වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ එහෙම ලබා දුන්නාගෙන් සෑම ක්‍රීඩකයෙක්ම මේ පන්දුවාර නිමාවල කියලා දකින්නේ. ඔය විනිශ්චයකාරවරයා ඉදි තීරණය කරන්න ඇති පන්දු අජීවී බවට පත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද තොප්පිය දුන්නට ඕවර් කිව්වේ නැතුව ඇති. ඒක තමයි අපිට ගණනය කරන්න නැත්නම් අප උපකල්පන කරන්න සිදුවන්නේ. මොකද මේ ගිමන් කරන අවස්ථාවක් ඇත කෙලවරේ ශමෝෂාන් කැඳවන පන්දවන්නට පන්දුව ඩෙඩ් බෝල් නැත්නම් පන්දුව අජීවී බවට පත්වන අවස්ථා කීපයක් ගැන අපි මතක් කරන්නම්. පන්දුව අවසාන වශයෙන් කඩු රකින්නාගේ හෝ පන්දවන්නගේ අතේ තැන්පත් වූ පසු ඒකම ලකුණු 4ක් හෝ 6ක් සටහන් කර පසු පිටිකරුවේ දෙවිගේ පසු ඒකම පිටිකරුවේ පන්දුර පහර එල්ල කළා හෝ එල්ල නොකර පිටිකරුවාගේ පිත්ත සහ ඒකම අත්තාවරණ හෝ පිත්ත හෝ ශරීරය අතර රැඳුනොත් එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ ආවරණ තුල රැඳුනොත් ඒ ෂණිකින්ම අජීවී පන්දුව බවට පත් වෙනවා. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ඒවර ග්ලාන්ස් කරමින් ලකුණු ලබා ගන්නවා. වයිට් බෝල් හැටියට සංඥා කරනවා. පන්දුව පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. අතිරේක ලකුණු 1යි අතිරේක ලකුණු 2යි. වයිට් පන්දුවෙන් ලැබුණු ලකුණයි ලකුණු 3යි. පළවෙනි පන්දුව දුරල පන්දුව ශමෝෂාන්ගේ. එහෙනම් දකුණ පිටිකරන දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒකම පන්දුව අජීවී බවට පත්වන අවස්ථා සටහන් කරනවා නම් අවසරයකින් තොරව ක්‍රීඩකෙක් ක්‍රීඩා පිටට පැමිණ පන්දුව අතින් ලැල්ලුව සමගින්ම අජීවී බවනවා. අජීව වෙන ඒකම නීත්‍යානුකූලව නොවන ආකාරයෙන් පන්දුව රැක ගැනීම රැක ගන්නවා සමගම අජීවී බවට පත් වෙනවා. ඒකම කඩුල්ල පිටුපස්සේ තබා තිබෙන හෙල්මට් එකේ පන්දුව වැදුනොහම පන්දුව අජීවී පන්දුව බවට පත් වෙනවා. තරගය නිමාව සටහන් වුවහම පන්දුව අජීවී පන්දුව බවට පත් වෙනවා. ඒද හෙල්මට් එකේ පන්දුව වැදුනම ලකුණු 5කුත් ලබා දෙනවා. ෂණයකින් මේ පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ හෙල්මට් එකේ වැදුනොත් ඒ බිම තබා තිබෙන උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී නමුත් ක්‍රීඩකයෙක් රැඳී ඒ ප්‍රදේශයේ රැඳී නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණක් එකතු වුණා. ඒක මෙන්න මෙතන තමයි පැහැදිලිවම අර නීතිය සඳහන් වෙනවා. ඕනෑම පන්දුවක් පහර දුන්නට පස්සේ පන්දු යවනාන්තයේ සිටින විනිශ්චයකාරවරයාට තීරණය කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඉහළින්ම පන්දු එල්ල වෙනවා. නමුත් ඩීප් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයාට උඩ පන්දුවක් හැටියට රැකිනවට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දු රකින්න කණ්ඩායම සහ පන්දුවට පහර දෙන පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඒ පන්දුවෙන් ලකුණක් හෝ දෙවියම ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ කියා විනිශ්චයකාරවරයා හිතනවා නම් එයත් අජීවී පන්දුවක් බවට පත් වෙනවා.
ඒ පන්දු රකින කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙක් අත හෝ බිම හෝ පන්දුව තියෙන අවස්ථාවකදී මේ අවසන් පන්දු ඉදිරියට පැමිණියත් මම හිතන්නේ පන්දු යන හොඳට දැන සිටියා මම හිතන්නේ ඒක උරලේ පැමිණෙන තෙක් දැක මඟට පන්දු අතරේ මම හිතන්නේ හොඳ පන්දු යැවීමක් ශමු ආශාන් එකයි කැපෙනවා ගාලවන්න 177යි කඩලු 4යි ඒ සමගම 35 වෙනි පන්දු වාරේ නිමාව සටහන් වෙන විට නොදවි ක්‍රීඩා කරන ඇන්ජලෝ 73ක් ශතකයට තවත් ලකුණු 27ක් අඩුවෙන් ඒකම අශාන් ප්‍රියංජන ලකුණු 30ක් විස්තර විචාරක අසුනේ වෙනසක් එකතු වන්නේ 40 වෙනකම් මචං අදිලි පස්සට එකතු වන්නේ ගාමිණී පෙරා සමගින් එරික් ගෞඩ So thank you so much to Sena and also to Sajiva. There's the scorecard of Team Dambulla. ThePapare 19, Gunfilika got a beautiful deal from Dushman Chamiri, went for 7. Fernando made 20, Rajapaksa 16, but Angelo Matthews, the captain, not out on 74. And Priyanjan on 30 of 44 balls. 35 overs completed. 12 extra, the total of 178 for 4. We will come back. Gamni Perra. Yeah, hello everyone. These are the bowlers used by Lasit Malinga himself. Bowled 8 overs on the trot at the start. Picked up a wicket. Chamira, Prasad and Hasaranga has picked up wicket. Short delivery. On the bounce, that fielder at deep mid wicket. One into Hasaranga has been brought back from the grandstand end. Had a decent spell at this in his first one. Angelo Matthews is 73 not out of 80 deliveries. Bit of turn for Hasaranga. But Matthews very in control of the back foot, forces out towards sweeper cover. So Angelo Matthews needed a long stay in the middle to get that match practice going, get the confidence levels going again. Out through injury for a long time. Oh, pull from outside the line of off stump. That's going down towards the boundary for 4. Evanidhu Hasaranga is bowling to a field of 4 on the leg side and 5 on the off. Ashan Priyanjana knew exactly what he was doing then. Got his front foot across the off stump and swept it fine. So this has been a good partnership. These two got together when the score was on 87. So 3 runs away from a 100-run partnership. Too short from Hasaranga. So 1 more run to Ashan Priyanjan. Dushman Chamira in your picture. Out through injury. Had a heel problem apparently. Again, plenty of width for Matthews to free his arms. Bit of a fumble at sweeper cover allows the batsman to come back for 2. So that brings the 100-run partnership, Eric. 187 for 4. Yeah, this will help Angelo Matthews in a great deal. As we mentioned before, he wants to spend some time in the middle. And he has looked comfortable, particularly in the last half an hour or so. Down the track. On the bounce to long on. That was a very productive over for Dambulla. 10 runs coming off it. 188 for 4 after 36. These are the 2 worms. The blue one is quite a distance below
from the red one. That was because of the partnership they had for that second wicket. Although they lost few wickets at the end, this was the partnership that Dambulla was looking for. That worm has carried on without a spot for some time now. Ball. On the leg side, wide delivery. This is Shamu Ashan with its quickish off spin. It's bowling round the wicket. Right arm round the wicket to the right hander. This one pulled away on the onside by Matthews for a single. Yeah, good to see that Angelo Matthews is still trying to win the match, Eric. Hard task from here. It's 157 runs further required to win. And just under 14 overs left in the innings. Big pull shot, again a one bounce to the field at deep mid wicket. The boundary area is covered up. Deep backward square leg, deep mid wicket, long on, short fine leg in place. The captain himself, Lasit Malinga. Offside. The short third man, the back foot point, sweeper cover, extra cover in mid off. Again lofted. And straight to the fielder this time. Well, perhaps the toe of the bat. Yeah, he was looking to go towards the leg side in the previous ball, but this time coming down the track to looking to hit over the offside. Good timing by that fielder. So Shamu Ashan has picked up the prize wicket of Angelo Matthews. Along with that, I think the hopes of Dambulla getting closer to this total probably also vanish, Eric. Yeah, look at that required rate, 11.48. Angelo Matthews has got batting practice in the middle. Disappointed, walking back, talking to himself as well. What did I do? So the captain of team Dambulla, certainly disappointment. But he batted well, made 78 of 85 deliveries. Dhamika Prasad, the fielder, timed that jump so well. There's the replay. Toward the bat, in fact. Yeah, didn't really time it, to be honest. And as a result, couldn't get the elevation he was looking for. May have got too close to the ball as well. But Shamu Ashan won't mind picking up a wicket in his first over. So it brings Jeevan Mendes to the middle. Also a good strike of the cricket ball. Plenty of experience as well. He's been in these situations before. Yeah, carries loads of experience playing right around the world too, Eric. In T20 competitions. So he knows how to maintain an innings with a good rate. 191 for 5 at this stage. Looking at that field, changed over, slip comes into place. A backward point as well. Driven past that short mid-off. So Jeevan Mendes off the mark straight away with a single. Good energy, boys. Good energy, boys. It was in the arm for a while, but dropped well short of that fielder. And they come here with the families. Nice to see them on the grounds. Work around the pad. Looking for two. Yes, good running with the wickets. Excellent running. Put the pressure on the fielder. A direct hit might have been close, but they certainly took the field on. Yeah, Jeevan Mendes is a quick runner between wickets.
Like you said, direct hit would have been very interesting. Work around the corner for single. That completes the over as well. So 37 overs completed. Team Dambulla 195 for 5. Lasit Malinga has few options under his sleeve. Incidentally, when Galle were batting, not a single bowler from Dambulla team could finish the full quarter of overs. Malinga bowled 8 on the trot for Galle at the top. Chamira has bowled 6. Vanidu Hasaranga has bowled 8 as well. So there are a lot of options if he wants to use. Shamu Ashan picked up a wicket in his second over. So Dhananjaya De Silva has been brought back. He has bowled 5 overs for 28. Bit on the expensive side, hasn't picked up a wicket yet. Post away on the offside again. Another good run. Jeevan Mendes certainly will back those calls. Quick between the wickets. And that's the requirement of the day, to pick up those singles, keep the scoreboard moving, avoid having plenty of dot balls. Dambulla have got their work cut out. They need to go at 2 runs per ball if they want to get close to this massive total by Galle, 345. But down in Kandy, Eric, it's a close game. Kandy chasing 290 to win. They are 193 for 4 at this stage. So 100 runs, or we'll say 97 to be precise, of 12 overs. Yes, a very open game there when you got wickets in hand. Always possible to get those runs. 97 of 72 balls. Sachitra Senlak is on 23. Premal Pirra is on 1. Ball. Catch played by Mendes again. Off the back foot, thumps it out towards sweeper. They get a couple of runs for that. And that should be the strategy that batsmen should have, to pick up a 2 each time the ball runs towards the boundary. Yeah, Dambulla cricket ground is one of the biggest outfields in the country. I think along with Hambantota. It's right around the ground, it's around 80 yards. Leading edge then. Lasit Malinga concede the single. So every time when you hit the ball towards that boundary line, if you can hit it maybe 5 to 10 yards on either side of that field, you have a good chance of coming back for the second. It's a long way to throw the ball as well from the boundary line. Oh, there we are. Caught and bowled. That's a soft dismissal. Ashan Priyanjan trying to work it on the onside. He knows it. Yeah, we have seen plenty of these off spinners, Eric, coming from round the wicket, not getting a lot of turn, just looking to angle it across the right hander. But Ashan Priyanjan was looking to play with the turn. It didn't turn. Leading edge. Straight back to the bowler. Comfortable catch for De Silva. He picks up his first wicket. Dambulla in all sorts after the departure of Ashan Priyanjan, 199 for 6. So 38 overs completed. It's 199 for 6, and there's the dismissal once again. Trying to work it on the onside, the leading edge.
straightforward catch to the bowler. There's a new batsman, Isarudana. He's had a terrific time in the last month or so with the bat, particularly in the shorter format. If you want anyone to go after this total, Eric, I think this might be the man. It's 147 required of 12 overs. That's the equation at the moment. Isarudana, well, bringing me confidence at the moment because he's had those great knocks in South Africa. How much he's worked on his batting. Got a promotion in the batting order as well. But it's going to be Jeevan Mendes on strike. Isarudana, the non-strikers end. Shamoshan. Oh, Nima macam Nima. The body language of Team Gauls speaks a lot about their performance as well. This one hit away. Clears that boundary at extra cover for 6. I'll tell you what, Jeevan Mendes is not the tallest batsman you will see, but that is a terrific shot. To clear the boundary from that position, he had to reach for it. That shows the power of the man. The long boundary down there. Ball macam bowling ah. Nima, ane makiling dah mana? Nima. Yeah, you mentioned about the energy of the goal team on the field. I think that's a lot to do with the wicket keeper. He's got a lot of energy, the youngster. Calculated risk towards the leg side. Oh yes. Just the one. Yes, good throw. Yeah, you can hear him all the time from the stump mic. Vinod Bhanuka encouraging his bowlers, encouraging his fielders. So brings Isarudana to take strike. Takes a good look around the field. Shamoshan still coming round the wicket, right arm round. Look at the field on the onside. He's got the deep backward square leg on the boundary. Deep mid wicket, long on. Lasith Malinga, short, fine leg. And this one taken around the corner. Long chase for Malinga. Will the ball beat him to the boundary? It does so now for 4. Yeah, the outfield must be pretty big, but it's still lightning. That's well played by Isarudana. Normally he's known to hit the ball very powerfully, but that was a nice helping shot towards fine leg to get off the mark. So 4 off 1 ball, strike rate of 400%. Comes down to 200% after 2 balls. Yeah, it's a long road from here for Dambulla. 11 overs to go. They are 210 for 6. So 11 off the last over, Eric. It's 1 run short of the requirement. But having said that, this might be the last recognized pair, really. 17 past 5. Scheduled time to bowl the 50 overs is 5:45. And there's that impressive scoreboard.
all the statistics on that board as well. Jeevan Mendes will go his merry way. Isruddin is coming back for the second. That's the advantage when you take the first one hard. There was a slight fumble by Sandun Virakodi. And there's Sumitra Varnakurasuri, the coach, looking on at proceedings. Like I said before, Jeevan Mendes is a very busy player. A lot of experience. And the news from Kandy, Eric, that match has been stopped for rain. Ooh. Well, Duckworth race might come into play there. Apparently about 15-20 minutes ago the clouds were hovering around. So the Duckworth Lewis was watching out of the window. Now he's out of the house. A short shot from Isruddin. Well, the weather gods have been pretty kind down here at Dambulla. No threat of immediate rain. Blue skies around. It's a lovely evening here in Dambulla. So 131 of 62, that's the equation. Worked on the onside for single. Yeah, here comes the good news. They have started the game again. Oh. So back here in Dambulla, $215 for 6. If Duckworth Lewis comes into play now, here Dambulla will have to be at 271 for 6 after 39.5 overs. So they're a long way from it. It's a slight hold up. Yeah, Dhananjay De Silva has got a problem. Yeah, Captain himself. I think he twisted his ankle. A touch. Let's check out what happened. There we are. That's the fall he took. Twist the ankle as well. Trying to stand up and, well, in all sorts of trouble. So meantime, attention for the batsman as well. Isruddin. So 4 stoppage at the moment because the batsman having a problem, Isruddin. So we'll take the opportunity to give you an update on that match at Kandy. Colombo made 289. The victory target was 290. And Kandy 198 for 5. 38.2 overs have been bowled so far. And there's the Worms. Well, Team Galle, that Worm just raced ahead with some good partnerships. And Team Dambulla lagging way behind. To pick this run rate up, they'll have to really do something special today. And the man who could do that is Isruddin. He's known for the exploits with the bat. And there's the scorecard of Team Dambulla. Matthews, top scorer so far, 78. Janjan made 41. Others have got a start, like Dick Weller got a start, so did Fernando and Rajapaksa. Jeevan Mendes is there on 15. 14 extras is total of 216 for 6 after 39.5 overs.
Much better bowling card for Galle in comparison with Dambulla. Lasit Malinga, 8 overs on the trot, 1 for 32. Chamira, 1 for 38 off 6. Prasad bowled very well, 4 overs, 1 for 15. Wandu Hasaranga has been impressive as well, 8 overs, 24 dot balls, 38 runs he conceded for 1 wicket. Dhananjay De Silva has picked up a wicket. And Shamu Hashan, 3 overs, 1 for 24. Sirivardhana bowled 4 overs for 26. He's the only bowler not to disturb the wickets column. So still a hold up. Waiting for the players to settle in. Dhananjay De Silva's got one ball left in over number 40. There's the dugout of Team Dambulla. Work around the pad, short fine leg. It completes the over from Dhananjay De Silva. 40 overs completed. Team Dambulla 216 for 6. And for the next 5 overs in singular, it's going to be Sajiba Virakon with him, Senanandavira. Stuti double G Gauda Samagin Gamini Mena Hatalis Ekuni Pandore Arambia Natatungana power play could say Arambia Santuan Kara Lyndon Hannibal Esamagama Desia Dase Kadulu Hayak Devi තවත් ලකුණු 130ක් අවශ්‍යයි පන්දුවල 10ක්. ඒ කියන්නේ පන්දු 60ක් ඇතුළත. සුරුදාන සහ ජීවන් මෙන්ඩිස් පන්දුවට පහර දෙන්නේ දෙදෙනාටමයි. වේගවත් පහරවල් එල්ල කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩා පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් නම් දරා සිටින. හොඳ පන්දුවක්. යෝක පන්දුවක්. උත්සාහ දරුවේ පායින දිසිනා පන්දුව පිටින් දිසිනා පන්දුව පායින දිසට හරවා යොමු කරන්න මුසාර්ථකුනේ නෑ. සුරුදාන බෝල් මචං වේගෙන් ඉක්මන් ලකුණක් දෙවන ලකුණු සදා සූදානම් මෙම සදා ලබා ගන්නවා. සදා ඉසුරුදා ලකුණු 8යි දැන් 218යි. දැන් මේ අවස්ථාවේ අවශ්‍යනේ ලකුණු 4ක් හෝ 6ක් අනිවාර්යෙන් පන්දු ආරයකදී ලබා ගත යුතුයි. සමග එකේ ලකුණු දෙකේ ලකුණු අවශ්‍යයි. මොකද 10කට වැඩි ලකුණු වේගයක් අවශ්‍ය වෙන ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් පන්දු රකින්න වෙනසක් ඇති කරන නායක නසිත් මාලිංග. තව ලකුණු 128ක් අවශ්‍යයි මෙතන සිට ජයග්‍රහණය සඳහා දඹුල්ල කණ්ඩායම. බෝල් නතම නවත් පන්දු ක්‍රීඩකයාට ශම්මෝෂාන්ට හරියාකාර පන්දුව නතර කරන අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණක් ජීවන් මෙන්ඩිස් ජීවන් 15යි. මේ අවසන් පන්දු ලබාගත් එකේ ලකුණ අවසර දෙන්න. පන්දු රැක ගැනීමට තිබුණා. ඔව්. අන්න එකයි කැමෙන්ට් එකයි මෙතන සිට 13.24ක දල වේගයක අවශ්‍යයි. ඒ අනුව ලකුණු 127ක් පන්දු 57කදී. අශාන් ප්‍රියංජන අවසන් පිටිකරුවා දැවි ගියේ. ලකුණු 41කට පන්දු 52කට මුහුණ දුන්න 4 පහරවල් 3ක් අත්අඩංගුවට. රයි පහර පිටේ පිටකල යොදන පන්දුව ස්විප් කවර් දෙසට එක ලකුණයි. හැම පන්දුවකින්ම ලකුණක් ලබා ගන්න දුර්වල පන්දුවකට හෝ හැකි අවස්ථාවකදී 4 පාරක් 6 පාරක් හැම ඔබ කිව්වා කරන හැම පන්දුව අරගෙනම අවශ්‍යයි. මේ ජයග්‍රහණය සඳහා 347 ලබා ගන්නට නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඊට පසුව තිබෙන කඩළු අතේ තියෙන කඩළු ප්‍රමාණය තමයි
ඒකෙන් දෙදෙනා දැනුවත් විය යුත්තේ. මොකද මේ ක්‍රීඩෙන් දෙදෙනා අනිවාර්යයෙන්ම පන්දුර පහර දිය යුතුයි. පන්දු වර 50ම පුළුවන්. මොකද ඊට පසු පන්දු යවන්නන් සිටින්නේ. පන්දු 41ක් නෙමෙයි 2 කඩලු 6යි. දක්වත් ලුයිස් අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය 270 බලමු කීයද කියලා අපි ප්‍රධාන ලකුණුපුරේ රතු පැහැටින් සඳහන් වී තිබෙනවා. ඒ තමයි ඊළඟ පන්දු වාරයේදී ලබාගත යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාව 279යි තරගය සමවන්නට ජයග්‍රහණය සඳහා 280ක් ලබාගත යුතුයි. මෙන්න මේක තමයි DLS අපි අලුතෙන් හදලා දෙන S එකට DL පාස්කෝ එක නැත්නම් සම ලකුණු සටහන 279 ඒ පන්දුවර 42කට පස්සේ කඩලු 6ක් දැවී තිබෙදී ලබාගත යුතු ඉලක්කය. ඉහළම පන්දුව එල්ල වෙනවා එවර ලකුණු 6ක් ජීවන් මෙන්ඩිස්ට. දක්ෂ පහරකට ස්වීප් පහරක් මිඩ්වියට් කලාපය ආර ලකුණු 6ක්. හොඳ ස්ථාන ගත කිරීමක් කල්යල් බැනීම මත මේ වගේ 6 පාරක් අවශ්‍ය අනිවාර්යයෙන්ම 6 පාරක් හෝ 4 පාරක් අවශ්‍ය වුන්ගේ දල වේගය රඳා පවත්වා ගැනීමට නම් මොකද 13.77ක් අවශ්‍යයි දැනට දල වේගය. ආවරණයේ පන්දු වදිනවා. ඒ අනුව දැවියාමක් හැටියට රුචිර පල්ලියගුරු විනිශ්චයකාරවරයා සංඥා කරනවා. ඒ සමගම ජීවන් මෙන්ඩිස්ගේ ඉනිමනිමා වෙද්දී 7 වෙනි කඩුල්ල දැවියනවා ලකුණු 228ක් ලබා සිටියේදී ඒ දඹුල් කණ්ඩායමේ දැවියන ක්‍රීඩකයා ජීවන් මෙන්ඩිස්. නැවතත් ස්වීප් පාරක් කෙලගෙන නමුත් ඔහුට හරියට පිටේ දැවෙන්න ලැබුණේ නැහැ. නමුත් හොඳ පන්දුවක් කියන්න පුළුවන් දානන්ජ ඩිසිල්ලා. නියත වශයෙන්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින පන්දුවක් හැටියට තමයි අපට දක්න ලැබෙන්නේ. හොඳ තීරණයක් ඒ අවස්ථාවේදී ලබා දෙන්නේ රුචිර පල්ලියගුරු ජීවන් මෙන්ඩිස්. ලකුණු 23යි පන්දු 17යි කඩුල්ල මොවා කිරීම අතර හසු වී දැවී යනවා ධනංජය ඩිසිල්වාටයිම කඩුල්ල. අවශ්‍ය කඩුලක් ඒ මොහොතේ ලබා ගන්න. කණ්ඩායමට අවශ්‍ය කඩුලක් කාලු කණ්ඩායමට පුනරූපණය පන්දු දගකැවීමක් ලක් වෙන්නේ නැහැ. කෙලින් පන්දු පතේ කෙලින් මවදින කඩුව අතර ස්ටම්ප් එක කෙලින් පතට වූ පන්දුව පිත්තේ වදින ආකාරයක් දිස් වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම පන්දුව පාදයේ ඔහු දන නම ස්වීප් පහරකට යන්නේ අවස්ථාවේදී පාදයේ ඉහළ කොටස යොදුනත් පන්දුව කඩුල්ලේ වදින පන්දුවක් බවට අපටත් හොඳින් නිර්ණය වුණා. ඉතින් හොඳ තීරණයක්. නවපිටකරුවා ඉෂාන් ජයරත්න ඊයේ දිනේදී පෙරේදා දිනේදී සාර්ථකව පිටිහරමින් නියුතුන ක්‍රීඩකයා දැන් ක්‍රීඩාවට අවතීන වුණා. 7 වෙනි කඩුල්ල දෙවිය යම අනතුරු මේ රේඛා ප්‍රස්ථාර සටහන කිසිම අවස්ථාවක නිල් ඉර රතු ඉරට එහාට යන්නට අවකාශ සැලසා දුන්නේ නැහැ. මේ ගාලු කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්න සහ පන්දු රකින්න. මුල් පන්දු පාර 10 ඇතුළත සාමාන්‍ය තත්ත්වයක සිටින නමුත් ඊට පසුව කඩු වැටීමත් සමග තමයි ඔහු පහත වැටුනේ. ඒ තමයි මේ ඒකාකාරී බව නොවතීම. ඉදිරියට පැවුණු ඩ්‍රයිව් පහර ලොං ඔෆ් ද සින් එක ලකුණක්. පන්දු හරියකව රැග්ගත්තේ නැහැ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා. ශමු අෂාන් ෆුල් ටස් පන්දුව. ෂාන් ජයරත් අපි කතා කරා කලින් තරගෙදී ලකුණු 4 සිටිය ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ඔහුට අවශ්‍ය වූ දැනුවත් ඇති මොකද අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි පහරවල් එල්ල කළ යුතුයි පන්දුවාර 9 ඇතුළත. ලකුණක් එකතු වෙනවා. නැවතත් දුර්ල පන්දු රැකීම සතුන් වීරක් කොටින් ලකුණු 2කට හෝ 3කට තබාගෙන තිබිච්ච ලකුණු 4ක් ලබා දුන්නා. මම හිතන්නේ ඒක දුර්ල පන්දු රැකීමක්. දෙවන වතාව මේ පන්දු වාරයේදී අපි දකින මේ තලයේ ක්‍රීඩා කරද්දී අනිවාර්යෙන් පන්දු රැකීමේ අංශය ඉහළ මට්ටමක තිබිය යුතුයි. ඔහු නම් දරා සිටින්නේ කඩුළු රකින්නෙක් වශයෙන් සඳුන් වීරක් කොඩිය.
234යි 235යි කඩලු 7යි ඒ සමගම 42 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමාව ඉසුරු දාන 10යි ඉෂාන් ජයරත්න 7යි මේ ලකුණු සටහන දඹුල්ල කණ්ඩායමේ දික්වැල්ල ලකුණු 19ක් ධනුෂ්ක ලකුණු 7ක් ඕෂන්ද 20ක් බානුක 16ක් ඇන්ජලෝ 78ක් නායකයා ජෝන් මෙන්ඩිස් ලකුණු 23කට දෙවිය යද්දී අෂාන් ලකුණු 41ක් ඉස්රෝ දන්නෝදී ලකුණු 10ක් ඉෂාන් ජයරත්න ලකුණු 7ක් අතිරේක ලකුණු 14ක් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 235යි කඩලු 7යි කෙලින්ම ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ නතර කර ගැනීමට හෝ රැක ගැනීමට අවකාශ නැහැ. මොකද 6 සීමාව සටහන් කර තිබෙන ලනුවට ඉහළින් ඉෂාන් ජයරත්න ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. දක්ෂ පහරක් කෙටි පන්දුවක උපරිම ප්‍රයෝජනය ගත්ත මේ අවස්ථාවට උචිත දෙයක් මොකද 6 අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි මෙතන පහරක්. ඉනි මේ පස්වන 6 පහර කල්යල් වෙනීම ඉහළ මට්ටම ඉෂාන් ජයරත්න. අන්න ඔහම දාන්න. ඕ. ලකුණයි දෙවන ලකුණත් වේගයෙන් ලබා ගන්න ඉතාමත් වේගයෙන් අන්ත මාරු කර ගනිමින් හරියාකාරව පන්දුව බාර දුන්නේ විදිහ රැක ගැනීමට අවකාශ නැහැ පන්දුව ක්‍රීඩකයාට අන්නේම දානවනි නාතන්න මෙන්න easy වනිදු හසරංග ඩිසිල්බා පන්දුවන ක්‍රීඩකයා ඉස්රෝ දාන ලකුණු 10ක් ඉෂාන් ජයරත්න ලකුණු 15ක් අල්ලන්න ඉහළින්මයි මෙවර පන්දුව එල්ලවන්නේ එවර උඩ පන්දුවකට රැගෙනීමට ආසන්නයි නමුත් 6 සීමාව ආසන්නයේදී උඩ පැන දරු උත්සාහය අසාර්ථකයි ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණු 6ක්ද බලමු විශ්චකරවරයා තවම සංඥාව ලබා දී නැහැ. සඳුන් වීරක් කොඩිද ඒ අවස්ථාවේදීත් ඔව්. ලකුණු 6ක් සංඥා කරනවා. දෙවන 6 පාර මේ පන්දු වාරදී ලබාගත් ෂාන් අපි මෙවර රේස් පහරක් එක ලකුණක් එකතු වෙන අපි ඒ 6 පහර එල්ල කර පුනරූපණය පන්දුව රැකගත් ආකාරය අපි නැවත බලමු. මෙන්න මේ පන්දුව රැකගත් ආකාරය සඳුන් වීරක්කොඩි පන්දුව අතේ වද්දාගත්තා. හොඳ උත්සාහයක් කියන්න පුළුවන්. උට හැකියාවක් තිබුණානේ පන්දුව ඉහළට ඔසවලා මොකද සීමාව තුල පන්දුව රැකගත්තේ. ඒ පන්දුව ඉහළ දාලා එළියට ගිහිල්ලා ගුණට යොමු වෙලා නැවතත් පන්දුව ඇතුළට එවුවා නම් ලකුණු 6 ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ පන්දුව බිම නොවැටි උඩ පන්දුවක් ගත්තා නම් උඩ පන්දුවක් හැටියට දැවි යනවා. නමුත් ඒ අවස්ථාවේ අර සමබරතාවය තිබුණේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි උට අර ඔබ කියන දේ කරන්න බැරි වුණේ. බැරි වුණේ මම දැන් සමබරතාවය තිබුණොත් තමයි කිව්ව දේ මම දැන් කරන්න පුළුවන්. පන්දුව 43යි ලකුණු 251යි කඩලු 7යි දඹුල්ල කණ්ඩායම. අවශ්‍ය ලකුණු වේගයේ පන්දු වාරදී ලැබුණා මම හිතන්නේ දඹුල්ල කණ්ඩායමට ඉතිරි පන්දු වාර 7ත් මේ වගේ ලකුණු වේගයක් අනිවාර්යෙන් ලබා ගත යුතුයි. ෆොල්ටස් පන්දුවක් නිසි ප්‍රයෝජනයක් ගන්නට අවකාශ ලැබුණ එක ලකුණක් පමණයි. කෙසේතත් ඉසුරු උදානට ෆුල්ටොස් පන්දුවක් ලැබුණා නම් මේ නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ඔහුගේ පන්දුව නතර වන ස්ථානය. නමුත් ඔහුට හරියට කල්යල් බලන්න බැරි වුණා. තවසෙම ෆුල්ටොස් එක ලකුණු 6ක් ලබා ගන්න පුළුවන් පන්දුවක් ඒ වගේ මේ අවශ්‍ය මොහොතක පන්දන ලබා දුන්නේ දුර්වල පන්දුවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගත්තේ නැහැ කියලා පුළුවන් ඉසුරු දාන. දනංජ ඒ අවස්ථාවේදී නායක ලසිත් මාලිංග කැඳවනවා කිසියම් සාකච්ඡාවකට. ඔව් පන්දු රකින්නන්ගේ රැඳවීමේ ස්ථාන පිළිබඳව කතිකාවක් පළපුරුදු නායකයෙක් හැටියට ලසිත් මාලිංග ලෝක 2020 කුසලානේ දිනා ගන්නට ශ්‍රී ලංකාවේ නායකත්වය දරුවා මට මතක විදිහට 2011ද? ඔව්.
252යි කඩු 7යි. ඉසුරු දාන 12යි ඉෂාන් ජයරත්න 22යි. සජීවීව ඔබ අප හා එකතු වෙනවා රංගිරි දඹුලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ජාතික රූපවාහිනිය අයිනාලිකාව සමගින් ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් YouTube, Dialog TV, My TV, ThePapare.com අන්තර්ජාලය සමගිනුත් මේ සජීවී විකාශනයන් මේ තරඟාවලිය පුරාම ඔබට දැක බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉහළින්මයි lofted on drive පහර නමුත් ලකුණු 4ක් ඩීප් මීටර් කලාපේ 4 සීම ආසන්න ඉෂාන් ජයරත්න ඉතාමත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරනවා. මොකද මෙන්න පුනරූපණය ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ලකුණු ලබාගෙන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඉන්නේ. අනිවාර්යෙන් කළ යුතු දේ ස්වීප් පහර මේ ස්වීප් පහරෙන් ලකුණු 4ක් ගිය පන්දු වාරෙත් ස්වීප් පහෙන් දා ලකුණු 6 දෙයක් ලබා ගත්තා. මම හිතන්නේ ඔහුට අපි නම් දරා සිටිනකොට හැකියාවක් තිබෙනවා විශේෂයෙන් ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීමට. දක්ෂ පහරල් එල්ල කරන හැකියාවක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් තමයි ඉෂාන් ජයරත්න. මේ තරයේ දැන් තිබෙන ඉහළින්මයි මෙවර පන්දුව එවර උඩ පන්දුවක් හැටියට රැක ගන්නවා සමගම නිමා වෙනවා ඉෂාන් ජයරත්නගේ ඉනිම. ඒ අනුව ලකුණු 256 දී ඉෂාන් ජයරත්න ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. මෙන්න පුනරූපණය. කෙටි පන්දුවක්. නමුත් උට අපි කියන කල්යල් මැනීම තිබුණේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ පහරල් වලට යා යුතුයි අවස්ථාවේදී. දුමන්දර ගන්නේ අවස්ථාවේදී කුසල් මෙන්ඩිස් උඩ පන්දුවක් ගන්නා සමග ධනංජය සිල්වාටයි කඩුල්ල ඉෂාන් ජයරත්න ලකුණු 26යි පන්දු 11යි. එයයි වැදගත්. අවශ්‍ය වේගය හොර අර ලබා දුන්නා කියන පොපිතිකරණයේ යෙදෙන පන්දු 11 ඇතුළත 44 වන පන්දු වාරයේ අප මේ සිටින්නේ මේ අවසන් දෙවියම් කල්යල් මැනීම තරම්ම සාර්ථක නැහැ. කෙටි පන්දුවට විශේෂයෙන්ම ඒ පන්දුවට ලකුණු 6කටත් වැඩි. ඒ වගේම මේ පන්දු රකින්න වෙනස් කරා. මම හිතන්නේ යන්තේ පන්දු රකින්න 4 දිනක් සිටියා. හොඳ මම හිතන්නේ නායකයා සහ පන්දු යවන්න අතර හොඳ දැනීමක් ඇති වුණා. සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලයක් දීම අපිට ඒ අන්තේ මොකද ඔහු ඒ අන්තෙන් තමයි ලකුණු 28ට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තේ 28 ඇතුළත. අත්දැකීම් උපයෝගී කරගෙන ගත්ත ක්‍රියාවක් කියන්න පුළුවන්. ඔව් මාලිංග ධනංජය කැඳවල කිව්වා අපි ලෙග් සයිඩ් එකට තවත් ක්‍රීඩක මෙන්න කෙටි පන්දුවට වේගයෙන් එල්ල කර පුල් පහර කුසල් මෙන්ඩිස් ඉතා හොඳ උඩ පන්දුවක් කරට කියන්නට පුළුවන්. ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් මිඩ් විකට් ලොං ඔන් සහ ඩීප් මිඩ් විකට් අතර ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා. ඉතින් ඩීප් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඒ කලාපය ආරක්ෂා කරනවා. ඒ ස්ථාන තමයි ඒ ඉෂාන් 6 පහරල් 2ක් සහ 4 පහරල් ලබා ගත්තේ. ඒ සංඥාව මොකක්ද කියලා අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට හිතෙන්නේ රුචිර පල්ලියගුරු අර ඉන අල්ලල කරපු සංඥාව. ඒ සංඥාව තමයි තමගේ සහාය විනිසුරුගෙන් නිර්ණය කරගන්නවා පන්දු වාරයේ පන්දු 3ක් යවා අවසන් නැත්නම් අඩක් නිමයි කියා. half way ඉංග්‍රීසි කියනවා. ඉතින් මේ තමයි විනිසුරුවන්ගේ කාර්යභාරය ගැන කතා කරද්දී ඔවුන්ගේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය. මෙවරත් ඉහළින්මයි පන්දු එල්ලවන්නේ උඩ පන්දුවක් හැට රැකීමට ප්‍රබල උත්සාහය දරුවා සාර්ථක වන්නේ නැහැ. රැක ගැනීමට හැකිව තිබුණු උඩ පන්දුවක්ද අපි පුනරූපණය බලමු. මේ සරුදාන රැක ගන්න පුළුවන් උඩ පන්දුව මේ තලයේ මේ ක්‍රීඩා කරද්දී අනිවාර්යෙන් රැකගත යුතුයි. සෑම ක්‍රීඩකයෙක් මේ වගේ උඩ ධම්මික ප්‍රසාද්කින් තමයි වේග පන්දු යවන ගිලිහි ගියේ. ධම්මික ප්‍රසාද් වේගයෙන් දිවා ඔහුගේ අත තුන් පාරක් ශෛලකර්මයට භාජන කරලා තිබෙනවා. ඉතින් තරමක් ඔය කල්පනා කරන්නේ නැති අතත් පරිස්සම් කරගත යුතුයි කියලා. ලකුණු 257යි කඩලු 8යි ධනංජය මේ දක්වා මේ කඩලු දෙකක් මේ පන්දු වාරය තුල දවාගෙන තිබෙනවා. විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ ඉස්සර උදාන සමගින් මෙතරම් අසාර්ථකයි. 44ක් නිමයි පන්දු වාර 257යි
කඩලු 8යි උදාන 13යි විශ්ව ලකුණු ලබා ගන්නේ. ආසන්න අවස්ථාව. විනෝද් බානුක කවුන්ටර් මේ කාර්යය නිරතවන එකම ඉසුරු දාන දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයේදී සුවිශේෂී පිටිහරඹයක නිරත වුණු ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් බොහෝ විට ඔහුගේ ඒ නැවත පැමිණීම පෞද්ගලික ඔහු ගැන කතා කිරීමේදී මම හිතන්නේ ඉතාමත් වටිනවා. කණ්ඩායම දෙස සලකා බැලීමේදී. අනිවාර්ය සාර්ථක පිටිකාරණයක් යෙදුණා. මොකද කඩා වැටුණු ඉනිං කීපයක් ඒ කියන්නේ තරඟ කීපයක්ම ඔහු ජයග්‍රහණය ළඟටම ගෙන ඔහු ඒ වගේ පිටිකරණ යෙදීමෙන් තමයි මම හිතන්නේ ඔහු අවසන් කාලේදී කතා බහට ලක් වුණේ. මේ මෑත කාලේදී ඔහු පැමිණීමත් සමග වන 2000 පන්දුවාර 9යි ලකුණු 60 ලකුණු 54යි කඩලු 1යි පන්දුවාරයක් තුලදී ලකුණු 6ක් ලබා දී තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක්. ඊටමත් හොඳින් දංගවන පන්දුව ඉසුරු දානගේ පිත්තේ වදින්නේ. චීර පන්දුව පළවෙනි පන්දුවේම වනිදු ලෙග් බ්‍රේක් පන්දුව කැයිමත් සමග තිලන් සමරේට පාසා සිටියා මේ හැම කණ්ඩායමම පාදක පන්දු යවන්නෙක් නැත්නම් ලෙග් බ්‍රේක් පන්දු යවන්නෙක් දකුණින් ලෙග් බ්‍රේක් පන්දු යවන්නෙක් නැත්නම් දකුණින් පාදක පන්දු යවන්නෙක් කණ්ඩායමට ඉක්ු කරලා තිබෙනවා. මොකද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ගේ පසුගිය කාලයේ සංසන්දන බැලීමේදී මේ පාදක පන්දු යවනට මුහුණ දුන්න ආකාරය තරම සෑහීමට පත්වන්නට බැරි නිසා කියා තමයි ඔහුගේ අදහස. ඒ වගේ මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ පන්දු යවන්නේ දඟ කැයිමට ලක්කන ඊට දිවෙන ඕන තන දීර්ඝයම්සි පොඩි දඟ කැයිමක් ලක්කන පුළුවන්. ලෙග් ස්පින් පන්දු යවන්නේ අනිත් කට්ටිය අපි කියනර ඇඟිලි වලින් කරකවන නිසා මොහු ලකුණක් සෑම කණ්ඩායම් ජාත්‍යන්තර තලයේ කණ්ඩායම් පව දැන් මේ පන්දුවන උපයෝගී කරගෙන ලෙග් ස්පින් පන්දු යනවා චයිනුවන් පන්දු යවන්න උපයෝගී කරගන්න ලේසි නැහැ මේ පන්දුවන්ට කෙරෙහිව පිටිකරන යෙදෙන්න 258ක් ජයග්‍රහී ලක්ෂ 346ක් මෙතෙන් සිට 16.5ක දල වේගයක් රඳවා යුතුයි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නට නම් ලේසි පහසු ඉලක්කයක් නෙමෙයි. උන් සිටින තවත් කඩු දෙකක් පමණයි. ඒ සඳහා අතතිව තිබෙන්නේ දඹුල්ල කණ්ඩායමට. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශ නැහැ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණත් ඉසුරු දාන සූදානම් නැහැ. පන්දුවාරේ නිමයි ලකුණු 258යි කඩලු 8යි උදාන 14ක් විශ්ව පෙරහැරට ලකුණු නැහැ. පන්දුවාර 45ක් නිමාවන විට විස්තර ਵਿਚාරයේ වෙනසක් ගාමිණී පෙරා සමගින් එරික් ගෞඩ ඔබ මෙතෙන් සිට ඉනිම නිමාවනතුරු ඉංග්‍රීසි බසින් විස්තර ਵਿਚාරය සඳහා අපි ආරාධනා කරනවා. Thank you so much, Sena and Sajiva. So down to the last 5 overs of this innings, 258 for 8. The target is 345, a long way to go for that. And Isudan is on 14. Vishnu Fernando still to score. And Hasaranga's ball is 10 overs spell. Completed his 10 overs spell. So 19 boundaries, 6 sixers in the innings, 14 extras. Dambulla Prasad to come on to bowl his second spell. Bowled a very good first spell, in fact. 4 overs, 1 for 15. It's the last 5 overs of this match. It's clubbed on the grounds. Surdana will be looking to take strike here. So up in Candy, Eric, match delayed, bad light. Candy 205 for 5. Needed
85 of 11 overs when the match was stopped. That's straight up India. Fielder is getting under that one. Good catch. Very good catch. It was up in the air for a very long time. If you had a boundary line up in the sky, that would be 6. So Isarudana departs. Dhammika Prasad picks up his second wicket. He had to go for it. Isarudana got the elevation going, didn't get the distance right. So he goes for 14 of 17. Hasaranga, good catch in fact. At long on. So the last pair out for Team Dambulla at 258 for 9. Sandakan, the last man, walking out to join Vishwa Fernando. There's the happy captain Lasit Malinga. His team is 1 wicket away from reaching the final. With 1 game to spare. It's the last game for Team Galle, will be against Team Colombo. That game will be played in Pallekele. And of course, down here in Dambulla, Team Dambulla take on Team Kandy. That's on Monday, the 8th of April. Yeah, depends on the result in the other game up in Kandy. If Colombo do get up there, it will be a dress rehearsal for the final. Colombo versus Galle. Nudged on the leg side by Vishwa Fernando. He's off the mark with 1. So Sandakan on strike. Still a lot of talk in the middle. Wicketkeeper Vinod Banukar, responsible for all the talking going on, talks to his bowlers, the fielders. In the meantime, Lasit Malinga making sure his field is well set, moving another man in. So he's got a field that is unorthodox. A short extra cover, a short mid-off with the backward point, the third man. A leg gully in place with a backward square leg, a fine leg, mid-on, and also deep mid-wicket. You can pretty much guarantee where this ball is going to land. It's going to be short. It's going to ring of fielders around the back. Down the leg side. No ball called in the meantime. Overstepping, Dhammika Prasad. Smile on the face of Ruchira Palle Guruge. There's the free hit coming up. It was a double bluff. Went for the fuller delivery, but couldn't get his direction right. Oh, big no ball. Big one. So he'll have to re-bowl that one, and he will not have a chance of getting a wicket in this one unless there's a form of run out. Just getting his bat down in time. Lakshan Sandakan. A lot of smiles in that dugout. The red shirts. Smiles in the middle as well from the umpire. Little joke going on in the middle. At the end of a long day, to see those smiles coming up, well, that speaks a lot. It has been a hard day for the cricketers. And the umpires. Oh, in the block hole. Digs it out is Sandakan. (86 of 25). No hope of getting there. And the captain of Team Galle, he's smiling.
has a word with umpire Ruchira Palliaguruge as well. I think Lasit Malinga and the boys out there in the middle having some fun with Sandakan. Full toss. And played defensively by Sandakan. That's the end of the over as well. 46 completed. Team Dambulla 260 for 9. So in the dying moments of this game, light-hearted banter going on to the middle. Lasit Malinga taking seriously the moment there, the worms. And the team Dambulla worm way behind team Galle. Look at the clusters of wickets that have fallen up front as well for team Dambulla. So the sun has gone behind some of the clouds as well. It's dipping at the moment. We're almost at 6 o'clock in the evening, so we're going to overtime at the moment. Rishabh Handler cracks that on the offside. Takes the single. So brings Sandakan on strike. Shamu Ashan. Oh, Milind Sirivardhan, I should say. Sandakan comes forward and defends. That's a very good shot. Got onto that one all right. Couple of bouncers to the long off fence. That will give him some confidence. Even Lyndon Hannibal, the umpire, had a smile on his face. Down the track, lofted again. Came to the boundary for 4. Back-to-back boundaries for Sandakan. That is another very, very good cricket shot. Using his feet, hitting through the line. Mid-off is up in the circle. As a result of that shot, he has gone back. Too long off. So Sandakan showing some skills. He must be saying, you were trying to... There it is. All over. Down the track and beaten all ends up by Sirivardhana. Vinod Baluka has the bails off and Team Dambulla bowled out for 269. 46.4 overs. Yeah, that's the last act. Lakshan Sandakan coming down the track, and this time he misses it. Vinod Baluka does the rest. So handshakes all around. The game was played in good spirit. So Galle, Team Galle, will be the first team to reach the finals. Yes, they beat Team Dambulla by 76 runs in this game. The handshakes all around at the moment. Led by the skipper himself, Lasit Malinga. As the players will walk off the field. So happy faces, Team Galle. When we look at the batting card of Team Dambulla, they were set to make 346 to win. They were never in the hunt, in fact, as they lost wickets early. Dickweller 19, Gunsideka got a beauty from Shamira, he went for 7. Fernando 20, Rajapaksa 16, Matthews 78, Mendes 23,
Priyanjan 41. Udana made 14. Jaratha 26 of 11 balls. Vishnu Fernando not on 1. Sandakan for the last man out for 8. 16 extras. And in 46.5 overs, bowled off for 269. The bowling card for Team Galle. Lasit Malinga was very good at the top. 29 dot balls in his spell and bowled 8 overs on the trot. 1 for 32. Dusmantha Chamira had pace and bounce. 6 overs, 38 for 1. Dambulla Prasad was very good. Just a 1 over in his second spell. 2 for 16. Wanindu Hasaranga bowled the full quarter of overs. And he's incidentally the only bowler to bowl the full quarter of overs in the whole match. 10 overs, 1 for 55. Dhananjaya De Silva, 3 for 57. Best bowler in terms of wickets. Sirivardhana picked up the last wicket. 4.5 overs, 1 for 35. Samu Hashan, 4 overs, 1 for 30. So some of the highlights from the Dambulla innings. Dhanusha Gunatilaka started with a bang. That went all the way. Up until this happened to him. That was a terrific nut. And Nusana Fernando was dropped by Lasit Malinga right mid-off. That was a beautiful cover drive. Niroshan Dikwella lived dangerously up until this happened to him. Strange shot to get out, caught by Malinga. That was the first wicket for Malinga, the only wicket I should say. Angelo Matthews took some time to settle. Bhanuk Rajapaksha looked good for his 20. Wanindu Hasaranga got him with a beauty. Ashan Priyanjan joined Angelo Matthews, and that was the most fruitful partnership in the innings. This one disappearing over mid-wicket. That's how Angelo Matthews got out, caught by Dusmantha Chamira off the bowling of Samu Hashan. And Dhananjaya De Silva picked up Samu Hashan's wicket. That was the first wicket. Shivan Mendes came and 2 sixes. That was the first one. And that was the second. Then picked the wrong length to go across the line. Judge LBW. De Silva picked up his second. Surudana started well. Ishan Jaratna, 2 sixers before he was scored down at deep mid-wicket by Kusal Mendes. Surudana was dropped at deep square leg. Then he was scored at long on by Wanindu Hasaranga. It was a very good catch. It was up in the air for a very long time. Lakshan Sandakan played 2 beautiful shots. That was the second one.